Medicine Medical Hologramic Program. It's a fictional Star Trek character consisting of a strong AI, a sophisticated hologram. So, for the far future of AI, yes, so we can say why not about. I have shown you lots of AI-based studies in a short time. Their model performances generally show good or near perfect fit with high accuracy rates. But can we say that they are perfect? From a critical perspective, their major drawbacks are retrospective nature, not having comparisons with human performance, and validation deficiencies for the models prevent such a conclusion yet. So we cannot say they are perfect for now. And another issue is, are we ready? Are humans ready for AI-based medicine? The physicians are reluctant to trust something they don't fully understand. From a patient's view, one recent study indicates that patients are reluctant to healthcare provided by medical AI, even they outperforms human doctors. And lastly, general concerns about the AI. There are the black box phenomenon, scientific evidence, data input dealing with noise data, privacy, data security, approval status, integration into practice, and lastly, the assignment of liability. There are some important concerns regarding AI applications, not only EM, but also in general medicine. Some of them are really, really interesting, I think. For example, black box phenomenon. Black box phenomenon stands for an artificial intelligence system whose input and operations are not visible to the users or another interested party. It means that we cannot understand how the AI makes a decision. Another interesting point is approval status. Algorithm learn and evolves by time with every new input. So, for example, if a regulatory organization like FDA approves an algorithm A, but algorithm A receives more info, as it receives more info, it's not an algorithm A anymore. So one could argue that a new algorithm B has formed and needs a reapproval about that. And lastly, the assignment of liability. Who will be responsible if an algorithm misses an abnormal finding, such as a fracture or a suspicious lesion? We blame who? Emergency physician, radiologist, algorithm developer, or the healthcare institution? Or should we change medical malpractice law codes? And will we include the AI errors in the informed consent forms of the patients? AI, as in a nutshell, and with my last slide, I think that we are in the beginning phase of a new era in medicine with AI. We have a lot to learn, a lot of decisions to make, but I believe that AI has a huge potential for us in EM practice. Thank you for attention, listening. Thank you very much for your interesting presentation. And I think we should discuss the presentation just after the lecture. Does anybody has any chance and any questions? I have one question, so I think you have to go again. You showed us a lot of the scientific evidence, but as I know, Amazon and Alexa are already ready to do so. So probably if you have Alexa at home and you don't feel good and stand up and say, "Good morning, Alexa," then Alexa said, "Oh, you are ill. I can call your doctor. I will take a prescription and I will call the pharmacy and then you get your medication." And this is not scientifically correct until now, as far as I know, but we will learn from Dr. Boomer in a while. So what do you think about these
Amazon and Alexa that they are doing already? They are using, as I said before, natural language processing methods to understand us, to make a connection what we need for. So it's a bit frightening, I think, but we have to convert this technology to use, for example, if in case of medicine, to get better health care, Yeah. I think. Okay. Thank you. Any questions? I have a suggestion. If one day in the emergency medicine, prototype doctors, allergic doctors will take our position, right? Do you think that? Okay, I want to suggest that the first prototype doctor in emergency medicine, doctor's name is Bashar Jander. What do you think about this? Because he worked too much for us, emergency medicine in Turkey. Is it okay, Bashar? Thank you very much, Dr. Figen. Dr. Barba, Figen is past president of IPAT. I take the presidency from Dr. Figen, of course. I think you are before me, Dr. Figen, for that. Okay. Okay, then thank you very much for your presentation, for your answers. And now we are very pleased to invite Dr. Khalma, Dr. Bouma, to his presentation, Artificial Intelligence Integration into Emergency Medicine Clinical Studies. He is coming from the University of Groningen in Netherlands and of the Department of Clinical Pharmacology. Welcome on the stage, Dr. Bouma. Yeah, thank you very much. Good morning, everyone. And first of all, I'd like to thank all the organizers for inviting me to come over here and give this presentation to you. I had a wonderful introduction by Sevilay. It's a very good, it's a good overview of AI. And I think what's critical before we all jump to AI and software that's making our work at the ED easier is that we do consider that we should collect proper data, because I think garbage in is garbage out, and also validate those algorithms before we use them into clinical practice. So in Groningen we have developed a research infrastructure that allows us to collect prospectively real-world data to develop these kind of algorithms. And that's what I will show with you in this presentation. So this is where I come from. This is the city of Groningen. On the left-hand side, you see our forum. It's a huge cultural building. And below, you see our hospital, the University Medical Center of Groningen. And Groningen is located in the north of the Netherlands. When we're working at the ED as a physician, the main challenge we have is to recognize patients at risk for deterioration. Diagnosis is a timely effort, and it bases our clinical decisions, of course. We have a lot of information that comes at us that we have to integrate as a physician to decide whether or not to admit a patient, to prescribe a certain therapy. And of course, we do have some simplified risk scores that might help us, but usually they lack sensitivity and specificity, specifically in the early phases of acute illness. So before we go to artificial intelligence, our aim is first to understand our own human intelligence. So how do we as doctors interpret how sick the patient is at the moment? So that's what I will discuss in the first part of my presentation. It's called clinical impression, or also called Gestalt. And one of the examples of Gestalt is what's shown here, the image. If you look at it, some people see a young lady watching over her right shoulder, and other people might see a grumpy old witch. So that's the clinical impression. The way you look at it differs from person to person and what you see in it. And next I will
explain how we set up our research infrastructure to collect the data that is needed, proper data, real world, to develop artificial intelligence algorithms. So first, how do we actually recognize patients at risk of deterioration? I think sepsis is a very good case for it. On the one hand, because we're confronted many times with patients with an infection who might have sepsis at the ED. And on the other hand, we do have some risk scores. But if you look at them over time, we had the SEERS scores, we have the QSOFA now at the ED, but they all lack sensitivity and specificity. And the QSOFA score has a sensitivity of around 50% to predict organ failure in hospitalized patients. Of course, they perform better in patients with severe sepsis at the ICU, but our challenge is to predict this situation in patients with early sepsis at the ED. So what we did in the previous study is that we asked the physician about the clinical impression score. So just give a number from 1 to 10 about the severity of illness. What is your gut feeling about this patient? We asked the physician and the nurse, and to illustrate on the right-hand corner, you can see that it had a pretty good sensitivity and specificity, better than the PYRO and the QSOFA score, to predict admission to the ICU. And moreover, it's much easier because it's just your fast thinking, your direct impression after seeing the patient. On the other hand, we moved on because the next question is, can we identify factors that make our clinical impression? Do we understand our own clinical impression? And that's pretty hard, it seemed. We started with a nominal group technique. So it's a kind of brainstorm session with experts, physicians from acute and emergency medicine. And we asked the question, what do we actually sense during primary assessment that make our clinical impression? We had multiple rounds of discussion to reach consensus. And based on this output from these meetings, we developed an instrument, a survey that we used to ask the physician which factors contributed in this specific patient to his or her clinical impression. So that's what we validated prospectively at the ED in more than 500 patients. First, also here we saw that this clinical impression again predicts ICU admission, in-hospital mortality, and 28-day mortality. But the factors that make this clinical impression together only have an R-square of 0.4. So around 40% of the variation in a clinical impression score is determined by factors that we think make up our clinical impression score, like dry mucous membranes, eye glands, and the other factors. And in addition, vital parameters contribute to it. Which means, on the other hand, that our clinical impression remains unknown for the majority of the variation. So we don't really understand what our clinical impression is, but still, we're pretty good at predicting who will go to the ICU, just based on this first impression that you have. So we have some factors that we understand that are associated with our clinical impression that might be used in future research. So next, we set up a research infrastructure to collect big data to develop this acute precision medicine. The aim, it's called Acute Lines, and it's a large data and biobank at the emergency department. And the idea is to use our human intelligence and also artificial intelligence to make algorithms that can predict severity of illness, predict treatment response, and that can be used as clinical decision support. So they will not replace a doctor in the future, but they can be supportive. And these algorithms can also be used for monitoring the condition of the patient, for example, 24/7. At our ED, we have around 25,000 visits per year, and the biobank consists of different parts. We collect data from all visits using an opt-out system. So we have 25,000 patients. We collect data from the electronic health records and from the bedside monitors. We have researchers collecting de novo data, which means that we ask patients more questions, we interview them, we send them surveys to inform about their current experienced health. And we collect that from around 2,000 patients per year. And in addition, from another 1,000 patients per year, we also collect blood, urine, and feces and hair when they arrive to the ED. So the aim of this data biobank is to facilitate the collection of high-quality big data. And as I said during my first slide already, I mean, you can use retrospective data, but then you highly depend on the quality of the data that has been entered in the electronic health records. So here we do it prospectively to be able to have high-quality data and also to be able to categorize the data that comes in at the moment when the patient is at the ED. For us, it's also an advantage because in our hospital we have a lot of research going on and a lot of different projects who want something from the patient.
And with this research line, we have one team asking the patient a lot of questions, and in turn, this data bank can supply the information to other researchers without having to burden the patient again. We can implement state-of-the-art solutions, so we're using wearables to monitor the patients at the ward, for example, but it also can be used to test AI algorithms. Most important is that we focus on the interaction between chronic health, so the pre-existing condition, acute disease, and outcome, both short-term and long-term. So this is what we do. We have a research team available at our ED 7 days a week who screens everyone entering the ED, whether he or she matches the inclusion criteria. We have developed our own software to capture data from the bedside monitors. So all data that can be seen on these bedside monitors during the complete ED stay, the full ECG, the full PPG, and all vital parameters are stored automatically and connected with the patient. We connect with pre-hospital databases from the ambulance to get pre-hospital data. We collect and process biomaterials at the ED. We transfer data from the electronic health records, so there is some part of retrospective data and data from the electronic health records. We use wearables to monitor vital parameters at the ward, and also we connected external databases to determine whether the patient is still alive after discharge, and for example also with a health insurance company to assess the healthcare usage after hospitalization. So a brief overview of what we're collecting, data about the ED visit, of course, family history, but I think something that might be promising and where I come back to in my final slide is the clinical impression, for which we use face recognition at the moment. So these are the inclusion criteria. Since patients come with a complaint or a certain illness to the ED and not a diagnosis, we determine to identify and select patients based on the level of illness rather than diagnosis. From the most sick patients who are TRIAS red or orange, using the emergency severity index, we collect everything, blood surveys that are collected during hospitalization after 3 months and again after 12 months. And on the other side, you see all other patients. There we collect vital parameters and waveforms from the bedside monitors and data from the electronic health records. So the ethical considerations here, because we ask a lot of patients for a lot of information, of course. It's a biobank, which means that we have specific guidelines for that in the Netherlands. The central review board of the hospital had to review the protocol and the regulations, and then the board of directors from the hospital appointed our biobank manager. Central, of course, is the patient and his or her family, because we ask the patient for consent, but we cannot do it before we collect the data in acute situations. Not everyone is conscious or able to provide consent in the short time frame. So what we do is that we inform the patient, if possible, we start collecting data, biomaterials, and we store it temporarily until the patient provided consent within 30 days. For the reuse of data, we only use an opt-out system. So patients are informed, we have information in the waiting room, and if they don't refuse, then we use their data for research. So we have a huge data bank, and if researchers would like to use the data, it means that they have to write a protocol. Within our steering group, we determine whether we have the data, whether we can issue it, and then the central review board checks whether it adheres to the consent that was provided by the patient and whether it will fall under a protocol, and then it can be used for research. So what do we collect? We have a lot of data, and this is the data that we're thinking of to integrate into novel algorithms. So first we start with our human intelligence, the clinical impression. We move on to machine learning to identify risk markers predictive of organ failure, be able to predict the treatment response, and I think at the end, by that strategy, you can work toward clinical decision support tools. Among these data, for example, are the data that we collect classically at the ED. You will recognize them, but also we pay a lot of attention to changes in vital parameters, so the trends over time, waveform features like heart rate variability that can be indicative of deterioration. We have molecular data, the omics data, and we will start a project with breath omics, which means that we will measure metabolite patterns in exhaled breath, which seem to be, or we hypothesize that they're reflective of organ failure in sepsis. And finally, I'd like to end with a brief information about our computer vision project, where we use face recognition to determine whether the computer can actually recognize the level of illness of a patient.
So this is what we do. It's inspired by the clinical impression score because, of course, what we said as physicians is that we see the patient and that affects our clinical impression. So we decided, well, if we can see it, would a computer also be able to see it? So we have labeled photographs from patients who have a certain outcome. The researchers collect the photographs at the ED from everyone being triaged red or orange or being admitted with suspicion of sepsis. Because you need machine learning or deep learning techniques are rather data hungry, you would need thousands and thousands of pictures to develop an algorithm from scratch. Because first you need to train the algorithm so that the algorithm understands a face, an eyes, and a nose, and a mouth. But it's not necessary. You can use the training on external data sets that are available and then use a method that's called transfer learning. So the algorithm already has some basic intelligence developed on other photographs, on big data sets, and then you can transfer this knowledge, this intelligence to your own data set, which means that you require a much smaller data set to determine whether the algorithm can also identify patients at risk of ICU admission or in-hospital mortality. The technique that we use for it, the deep learning technique, is called convolutional neural network, and it's illustrated here. The idea is that you have an image, and the image is complicated, of course. You can see it in the red square, it's a smiley, but you can subtract all the features from the image and then turn it into a binary code, in short. And that's something that the computer can use to calculate and associate with the outcome. And of course, at the end, if this algorithm works, it might mean that in the future we have cameras installed at the ED monitoring the patients, but maybe also at the ward to really see where the patient is deteriorating. And I don't think that we can only do this based on only face recognition, because as a physician, you also have more information than just a photograph of the patient. But I think if we combine it with vital parameters and lab results, that we can make promising algorithms. So with that, I would like to end my presentation. And here's my contact information. If you'd like to contact me afterwards. Thank you for your listening, and happy to answer any questions. Thank you very much, Dr. Yuma, for this interesting and beautiful lecture. Is there any question? Thank you. Oh, okay. Dr. Bechet has a question. Yeah, just a question. Thank you very much, Dr. Bima, for your nice presentation. It was really interesting. Just a short question is that, do you need to train your team about collecting the knowledge about the patients, the data? Is it needed to have courses for the staff, I mean for the secretary, for the doctors and others? And do you mean the people who are collecting the data, the research staff? Do you need to have a course for their training? Yeah, we did. We have a lot of, so it's a huge research team there. Indeed, it's not only researchers at the ED, but also secretary and nurses and physicians contributing to our research. Everyone has his own function and is also trained for that specific function. And specifically the researchers who are collecting the data, for example, the photographs, you should take the photographs as precise as possible and standardize as much as possible. So what we're looking for are the passport photographs, which is very challenging to collect at the ED. One risk with developing AI algorithms, for example, is that if you take these photographs and the algorithm, you feed the algorithm with these photographs, that the algorithm might recognize variation that is not directly related to the facial recognition of the patient. And with that I mean, for example, a background of the shock room instead of another room at the ED, or oxygen supply. So what we are trying to do is to standardize as much as possible and only use the face and removing all other information from the image to make sure that the algorithm uses the facial expression to predict the outcome. Yes, another question over there with the red shirt. No. No questions? Sir? No. Sorry. So then thank you very much indeed
for your presentation. And and now we have online Dr. Francesco Moya. He is Director of International Medical Services, Consultant and Emergency Medicine in the Vitas Xanit International Hospital in Malaga in Spain. He is board member of the Spanish Society of Emergency Medicine, and I'm really looking forward to his presentation about a smart emergency room project. So welcome, Francesco. Merhaba, everyone. I don't know if you can hear me. Can you hear me? Yes. Yes. First of all, I would like to thank Professor Kander and all our friends from the EPAT, the invitation. I'm so sorry that I cannot be to be there with you today. I would like to, as you said, the session is called Artificial Intelligence. The project Smart ER is not artificial intelligence in itself, but it's a technological tool that we have been developing in conjunction with some colleagues from the UK. In fact, my colleague, Dr. Anjit Mohammed, who is a consultant, clinical director at now is Huddersfield and Halifax NHS Trust, but he put the Smart ER project in motion in Doncaster, which is a university hospital with 1,000 beds and minor units, minor injury units, etc., etc. So I don't know if I will have access to the presentation now online, and then I can start the presentation. I haven't got in my computer the presentation on the screen, so I don't know. Anyone from the technical? Dr. Fran, you can directly share screen. Yeah, but I haven't got my presentation downloaded in my computer. I send it to you. Hang on. Okay, no see if I can problem. put it. Okay. I can put it. It says the. Okay, I think we need a few minutes for sharing Dr. Moya's slides. We are waiting. Sorry, guys, I lost the connection. Any chance to download my presentation? Dr. Fran, wait a minute, please. Yeah. I will share your presentation. Well, thanks. Well, in the meantime, I would like to thank Dr. Buma and the other colleague that presented something that is innovation. And I think we are in the beginning of a new era for medicine and for emergency medicine with the use of artificial intelligence and machine learning. And I think we have a responsibility to try to help the computer scientist guys to help us, because I think in the last years, we as emergency medicine physicians, we haven't had a lot of technology at our disposal to help us to make decisions. And I think it's an exciting time
I hope that with projects like our project, like SmartER, and everybody that is working in the world of artificial intelligence, we will be able to tackle some of the issues that we face sometimes in the emergency departments, that we have to make decisions with not a lot of evidence-based and not with a lot of uniformity across the world. Um, I think it's very interesting what the colleagues have presented, and we all have to probably in the future be very involved with this. Also, how legally, from the data protection laws point of view, that we can face the use of all this data that we are accumulating, especially if I'm allowed to show you the presentation is finally charged, because with the SmartER project, we've been accumulating data for the last 4 years. As you know, the emergency department usually across a nation, they see half of the population approximately in 1 year. So you can imagine the amount of data. Like how we are going to use. Obviously, there are the legalities of what can we do with that data, who that data belongs to. That belongs to the hospital, belongs to the patients, and then probably the laws will have to change in terms of how we can use that data for the benefit of the population. So it's a very exciting time, and I think those issues they've been raised in the previous presentations. Those are issues that possibly, from the healthcare point of view, we have to tackle in the future, because how much is the privacy for the benefit of the population? That's my question. Oh, sorry about this. I just sent in the presentation again, so I don't know if you will be able to rescue the presentation from. So, ladies and gentlemen, I'm very sorry, but we just learned from the organizers that it's currently not possible to show the presentation of Dr. Moya, but this will be later in another session and will be announced. So for now, the session Artificial Intelligence, we both have to end, and we have to thank you very much for your contribution, for the speakers, and that you are such a good audience. Thank you very much indeed.
Yaptım krep ne güzel oldu bre sardım yedim bre kafam düştü direkt her yer olsa da kezban trek yatamam evde yatak döşek çıktım dışarı açtım trap kafam şimdi fişek oh yeah geceler Cihangirli heceler elit foşik turistler sokaklar ve polisler viski döküp sevişelim Natali diyor peşin alim dedim tamam hadi canım bizde küvet yok duşakabin oh yeah çılgın genç bu iş böyle Rolex Range sizin tayfa bitch bizim tayfa rich oh yeah çılgın genç bu iş böyle Rolex Range sizin tayfa bitch bizim tayfa rich kel toş babana koş trap böyle yapana hoş la bebe koş la bebe coş siz Windows ben Macintosh Mandingo Normender benim kamış Dolce oturan diyor Morminder haterlarım okçe yeah. Bu gece bizim böyle kafamız güzel bizim hep kafamız güzel böyle geziyoruz işte polisler hep peşimizde bizim polisler niye peşimizde Rebeler Montumun cebinde yok kuruş zıplıyor herkes kanguru sanki full depo tanusun bir de kafamıza bas vurur ama yine yok bu hayatın heyecanı yok bu hayatın heyecanı yok bu hayatın heyecanı yok kazan yok kaybedecek birimiz kaçarı yok çocuk çok yatarın yok oynayan açığı yok olmayan façası yok kurtaran paçayı yok gelecek için bir hedefin yok yarının yok temel güvenin yok illegal düzenin yok para kesesi yok bekleme rüzgarın sesi yok her şey boş yeri tasarı yok bak büyüdün sokakta masalın yok kollarından öte saranın yok dirisin ya da ölü arafı yok kafamın önünde polisler var elinde silahla komiser var üstünde başımda kan izi var önümde kocaman valizler var bana tepeler denizler dar bir de sırtımda keneler var yarım kalır o şarkılar burada panda yok develer var montumun cebinde yok kuruş zıplıyor herkes kanguru sanki full depo tanusun bir de kafamıza bas vurur ama yine yok. Evet değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten çok dolu geç saatlere kadar devam eden çok önemli bilimsel faaliyetlerimiz var. Bunun dışında tabii sosyal faaliyetler de buna eşlik ediyor. Yani kongreler bir taraftan bilimsel tecrübelerin paylaşıldığı, bir taraftan da böyle sosyal aktivitelerinde birlikte işte insanlarla tanışıp bir yerde beraber çay içip veya sohbet etme imkanı bulduğumuz yerler ve bütün bunlara rağmen vakti çok iyi değerlendiriyoruz. Her dakika bir şey var ve burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Herhalde en kapsamlı uydulardan birini yapıyoruz ki bu konuda Ufuk Bey'i ayrıcalığı hem ilk üçe girdiler hem de böyle kalabalık bir uydu toplantısı yapmayı başardılar. Ricordati firmasına da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu aslında bizim için çok önemli olan bir konu. Yani acil servise başvuruların belki de en sık nedeni ağrı. Ama şimdi tabii ki ağrı bizim için çok önemli bir konu. Ağrıyı yönetmek çok önemli bir süreç. Hani onu ağrısı olana soracaksın şeklinde bir ifade var. Bazen derler ki ya ağrı en basit ağrı başkasının ağrısıdır. Ya bu yanlış, çok yanlış. Bu insanca bir şey değil mi? Öyle hisseden yoktur. Mesela düşünsene kendi çocuğunun veya sevdiğin birinin ağladı. Sen demez misin o ağrı benim olsun da onun olmasın? Yani onun için böyle kolaya kaçılan bir düşünce olmaması lazım ağrının.
Benim sesim yankılanmıyor değil mi? Rahat duyuluyor. Duyumda problem yok yani değil mi? O yüzden ağrının benim hayatımda da ayrı bir önemi var. Çünkü benim ilk anlattığım tartışma programı genel cerrahlarla birlikte ağrıyla ilgiliydi. Ben acilde ağrıyı savunuyordum. Genel cerrahilerde özellikle akut batın tabii konusunda ağrı kesicilerin işte kullanılıp kullanılmamasını tartışıyorduk. Ben ağrı kesici kullanmalıdır diyordum. Onlar yok diyordu. Sonra benim dediğime uzun süre içinde gelindi. Ağrı kesmek bizim için çok önemli bir konu arkadaşlar. Ağrı deyip geçmemek lazım. Ağrı bizim için aynı zamanda aslında iyi bir olay. Neden iyi bir olay? Mesela eğer ağrı varsa o doku canlıdır. Alarm veriyor. Ağrı vücudun bir dilidir. O dili bizim çözmemiz lazım. Birçok hastalıkta ağrının yönetimiyle tanıya gidiyoruz. O yüzden ağrı aslında bize sunulmuş bir veridir. Bu veriyi kullandıktan sonra onu susturmamız gerekiyor. Acilde susturmamız gerekiyor. Acilde ağrıyı kesmemiz çok önemli. Yani ağrı kesicileri göz ardı etmemek lazım. Bu yüzden de kongremiz boyunca ağrının önemini anlatmaya çalışıyoruz. Peki burada benimle fotoğraf çektirdiğiniz Konya gibi sizden başlayalım. Önder, ağrın ağrıyacak. Neresinin ağrımasını istersin? Evet, bir yer ağrıyacak yani. Efendim? Kas ağrısı. Evet, vücut bölge olarak. Yani hangi kasların tabii? Bacak kasları. Bu sorunun cevabı var mıdır? Mesela ben düşündüm, geceleyin bunu düşündüm. Ya neresinin ağrımasını ister insan böyle bir soru? Kası anlatacağım ya. Çok bulamadım yani neresi ağrır. Mesela bacak kaslarının ağrıması herhalde hiç olmamıştır sende istediğine göre. Hiçbir şey yapamazsın. Yürüyemezsin, oturamazsın. Kol kalkamazsın, çöğünemezsin. Boyun ağrısı mesela. Boyun ağrısı berbat bir şey. Ya sağa dönemiyorsun, sola dönemiyorsun, etrafına bakamıyorsun. Basit değil mi boyun ağrısı? Onun dışında mesela diyelim ki bir diş ağrısı hayatını mahvediyor. Renal kolik böyle. Analjezi yani aslında modern tıbbın en başarılı olduğu alanlardan biri. Ya bakıyorsun dişin ağrıyor, tamam mı? Hayatın kararmış ya. Yani o diş şeyi insanın sanki beynini oyuyor. Bir analjezi yapıyorsun. Bütün dünya değişiyor. Modern tıbbın en güçlü olduğu yer analjezi şu anda. Ameliyatları nasıl yapıyoruz? Analjeziyle yapıyoruz. Analjezide çok iyiyiz. O yüzden acilciler olarak da analjeziyi çok iyi kullanabiliyor olmamız lazım. Ağrıyı kesmek gerçekten büyük bir nimet, aynı zamanda büyük bir görev. O yüzden sürekli nasıl yapalım, nasıl keselim bunun üzerine duracağız. Tabii ben çok uzatmak istemediğim için bazı şeyleri hızlı geçmek durumundayım ama Covid-19 biliyorsunuz hayatımızı çok değiştirdi. Özellikle ilk bir yıl evde otur, 65 yaş üstü evde hapis, yürüme. Sonra neler duydunuz? İşte bazı farklı ani ölümler, mesela ne düşündük? Pulmoner emboliler düşündük. Hareketsizlik, süreç değişti. Evde kal dedik ama evde nasıl kalınacağının da açıklanması belki de gerekiyordu. Çünkü evde kalmanın bize getirdiği farklı problemler oldu. Hareketsizlik geldi, stres oluştu. Ve bu Covid-19 nereye kadar sürecek bilmiyorum ama biz evde kalmaktan en azından vazgeçiyoruz. Bireysel tedbirleri öne almaya çalışıyoruz. Bakın Covid-19 öncesi dünyada 15 yaş ve üzerindeki bireylerin %31'inin fiziksel olarak inaktif olduğu. Yılda yaklaşık 3 milyon insanın fiziksel inaktivite nedeniyle öldüğü tahmin edilmekte. Yani bunun çok önemli bir konu olduğunu vurgulamamız lazım. Tabii Covid-19 bunu katladı. Bu yüzden bu fiziksel hareketsizliğin bize daha sonra farklı maliyetleri olacağını anlamamız gerekiyor. Ağrılarımızın, iskelet sistemiyle ilgili ağrıların arttığını, hastalarımızın böyle şikayetlerle geldiğini görüyoruz. Bu nedenle de
bunu dikkate almamız gerekiyor arkadaşlar. Hem stres hem de stresörler kas ağrısı semptomları için risk faktörleri. Yani sadece hareketsizlik değil, aynı zamanda stres de ve stres yapan faktörler de buna sebep oluyor. Bu fiziksel ve zihinsel stres özellikle omuz ve boyun ağrısı. Ben biraz baş ağrısı daha çok oluyor değil mi ya? Mesela stres oluyor, başım ağrıyor diyorsun. Bizde bir de bir alışkanlık var. Çay çok içiyoruz ya, mesela Özlem Hanım, Zeynep Hanım böyle şeylerle içiyor. Çay içmeyince insan başı ağrıyor. Öyle bir deneyimimiz var değil mi? Bazı şeyler stresle ilgili. Bu yüzden de omuz, boyun ağrısı, bunların nedenlerini iyi analiz edebilmemiz gerekiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Adam boynu tutulmuş, neden stres var? Bir diğeri tabii özellikle Covid-19'da psikolojik rahatsızlıklar. Bir de o zaman haberlerde duymuşsunuzdur. Boşanmalar arttı. Covid-19'dan sonra değil mi? Öyle bir şey oldu. İnsanlar beraber yaşamaya daha alışık değillerdi o kadar vakit geçirmeye birbirleriyle. 24 saat beraber geçirince psikolojik rahatsızlıklar da birbirini gösterdi. Nörolojik komplikasyonlar, kas iskelet sistemi bozuklukları. Tabii en çok korktuğumuz immobil durum ve tromboz görülme riski. Bütün bunlar çok ilginç istatistikler var. Artan her bir saatlik oturma süresi ya sedanter davranışın erişkinlerde yılda $126 sağlık maliyetine artışına neden olduğu tespit edilmiş. Bu yüzden de daha fazla hareket edelim sonucu çıkarılmış. Yine bakın kas iskelet sistemi hepimizin deneyimi vardır. Özellikle yaş ilerledikçe bu deneyim daha çok artar. Sağın solun ağrımaya başlar. Yaş 35'te de yaş 35 şiirinde şöyle bir şey vardı. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her geçen günün yeni bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Yaş ilerledikçe de iskelet ve kas sistemiyle ilgili ağrıların sizin peşinizi bırakmadığını göreceksiniz. Ama gençlerde de hep bunu görüyoruz. Özellikle çocuklarda, ergenlik döneminde dikkat ediyoruz. Bilgisayarın başında postür değişiklikleri görüyoruz. Daha 15-16 yaşındaki çocuklar. O uygun olmayan pozisyonda durmak, bütün bunlar ne yapıyor? Sistem gelişiminde probleme yol açıyor. Onlar da ağrıya bir zemin hazırlıyorlar. Bunun dışında uzun dönem hareketsizlikte sanayileşmiş ülkelerdeki sistem, mesela burada gördüğünüz gibi oturma sistemi, çalışma sistemi, bütün bunlar vücut sistemi üzerine etki edip ağrı konusunu daha çok gündemimize getiriyorlar. Velhasıl fiziksel aktivite yetersizliği önemli bir sorun bu kas iskelet sağlığı ile ilgili ve buralarda da kronik kas iskelet sistemi ağrısı olan bireylerin olmayanlara göre fiziksel aktivite düzeyinin %20 daha düşük olduğu gösterilmiştir. Fiziksel aktivitenin önemini bu şekilde vurgulayalım. Tabii bir de meslek, özellikle son dönemler, işte bilgisayar başında, masa başında olan çalışmalar, bütün bunlar bize ağrının şeyini arttırıyor. Peki ne yapalım? Tedavi edelim. Bakın ağrıyı tedavi etmek çok önemlidir. Ağrı kesici verdiğiniz zaman aklınıza ilk gelen soru ne? Mesela ağrı kesici yazacağım. Ne düşünürsün ilk önce? Hep bizim tıbbi geleneğimizdir. Önce zarar verme düşünürüz. Ya midesine dokunur mu? Yok başka bir problem olur mu? Alerjisi var mı? Vesaire. O yüzden bir defa ağrı kesicileri kullandığımız zaman önümüze gelen en önemli sorunlardan birinin güven olduğunu, onu tanımış olmak olduğunu bilmemiz lazım. Bir de kas iskelet sistemiyle ilgili ağrılarda analjezinin sağlanmasının şöyle bir faydası var. Ağrı ve kas spazmı birbirini tetikliyor. Yani ağrı olan yerde spazm gelişiyor. Spazm olan yerde ağrı gelişiyor ve bu bir kısır döngü oluşuyor. Burada biz kısır döngüyü ne kadar çok etraftan kırabilirsek o kadar başarılı oluruz. İşte bununla ilgili çalışmalarda yaptığımız tedavilerde bir araya getirmemiz gerekiyor. Tabii bu ağrıları yönetmek için bu birkaç derste de anlattık. Değişik yöntemlerimiz var ama önce korumak.
Yani fiziksel aktivite, antrenmanlar, bu gibi şeylerle vücudun hani ağrıya direncini arttırmamız çok önemli. Ama ondan sonraki süreçte de eğer bize geldiyse biz üşenmeden ya bunun için gelinir mi ya, senin geceleyin uyuyamadığın oldu mu? Mesela uzanamadığın. Niye? Skapulada ağrı var. Uzanmaya çalışıyorsun, uzanamıyorsun. Oturarak uyuyacaksın. Oturarak uyuyunca spazm artıyor. Spazm artınca ağrın artıyor. Ağrın artıyor, uyuyamıyorsun. Hep böyle. O yüzden özellikle acilde çalışan doktorlarımızın ağrı kesmenin ne kadar önemli olduğunu mutlaka akıllarında tutması, ona göre davranması gerekiyor. Neleri kullanıyoruz? İşte biliyorsun, narkotikler, adjuvan analjizikler var. Narkotik olmayanlar var ve değişik ilaçlar var tabii kullandığımız. Onların çok üzerine durmayayım çünkü önemli bir çalışmayı burada çok değerli bir hocamız paylaşacak. O yüzden ben buraları uzatmadan, işte biliyorsunuz ilaç veriyorsun, mutlaka yan etkisini göz önüne alıyoruz. Onu söyledim işte daha önce, mide kanamaları. Bizde mesela bizim hastanemizde giz kanamaları çok olur bir bölgesel olarak. Genelde böyle ilaç anamnezini de burada görüyoruz. O zaman analjeziyle birlikte özellikle spazm durumlarında arkadaşlar kas gevşeticileri de birlikte düşünmekte fayda var. İşte bunlar içinde de ferinamidol oldukça etkili ve ben mesleğe başlamadan ortaokuldayken kullandığım bir ilaç yani. Ortaokulda. Yaşım ortaya çıkmasın diye. Ama 40 yıldır kullandığımız bir ilaç. Tabii böyle olunca bunun etkisinin güvenilir olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii bir de ben hep söylerim firmaya da, IV kullanıp oral devam etme şansınız olan bir ilaç olduğu için elinizin altında daha rahat bulunuyor. Ve burada hem ağrının kesebiliyorsunuz, hem spazmolitik etkisi var, kas gevşetici etkisi var. Dolayısıyla bütün bunlar hani hepimizin az çok deneyimi vardır. Bu ilaçla ilgili gayet iyi sonuçlar doğurduğunu bilmek lazım. Tabii analjeziyi sağlarken amacımız hastanın susturmak değildir. Yani evet, ağrısını keselim ama ağrısını keserken bu ağrının neden olduğunu mutlaka bilerek kesmemiz lazım. O sebebi öğrendikten sonra yapacağımız iş ağrıyı kesmek olacaktır. Yani ferinamidolun nöromüsküler fonksiyonu bozmadan internöronal bir blokaj yaptığını burada tekrar vurgulayalım. Ve bu şekilde yan etkisi profilinde çok düşük olduğunu biliyoruz. 100 hasta ile yapılan çalışmada %93 güvenli bulunmuştur. Yan etki insidansı da plasebo ile beraber. Dolayısıyla GIS etkilerinin de az olduğunu buradan tekrar ifade edeyim. Toksik doza ulaşmak konusunda da bize çok gelmedi ama mesela şu ilacı aldım. 10 çeşit ilaç almış. Suisit amaçlı. Bundan pek almıyorlar herhalde etkisi dolayısıyla mı? Mesela parasetamol entoksikasyonu çok fazladır. Non-steroid antiinflamatuar entoksikasyonu çok fazladır ama hani bu ilaçla bir entoksikasyon çok görmedik. Toksik düzeye de baktığınızda aslında hemen hemen toksik düzeyinin çok yüksek olduğu için sonuç oluşturmadığını görüyoruz. Arkadaşlar bu ağrı konusunu hep vurguladık kongre boyunca ve vurgulamaya devam ediyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek ama özellikle bu uydunun 2. bölümünde çok değerli bir hocamız bizimle birlikte olacak. Profesör Doktor Barkınberg. Onu kürsüye davet ediyorum. Ondan sonra tartışmada tekrar bir arada oluruz. Buyurun. Evet, merhaba. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Birincisi yemek vaktinde bizi dinlediğiniz için. İkincisi hakikaten hava güzeldi dışarıda. 3 gündür sizinle beraberim ve görüyorum ki hiçbiriniz hakikaten hiç sektirmeden girdiniz toplantılara. O yüzden tebrik ediyorum. Bizim kendi kongrelerimizde bu kadar çok şey yapmazlar, yani inatçı olmazlar. Çok teşekkür ediyorum. Rekordati firmasına teşekkür ediyorum. Başar Hocam'a teşekkür ediyorum.
Yavaş yavaş da başlayalım isterseniz, çok sıkıldıysanız. Şimdi ben kimim? Öncelikle ondan bahsedeyim. İsmim Barkın. İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesiyim. İlaç tasarımcısıyım. Yani normalde sizin bugün kullandığınız moleküllerin hepsi bizim elimizden geçiyor bir şekilde. Sıfırdan başlayarak ruhsat aşamasına kadar bunları getiriyoruz. Bunlarla çalışmalar yapıyoruz. Preklinik çalışmalar yapıyoruz. Klinik çalışmaları gözetliyoruz. Klinik çalışmaların içerisinde bulunuyoruz ve değişikliklerini yapıyoruz. O yüzden bizim için çok enteresan çalışmalardan bir tanesi bu. Hep beraber bugün size sunacağımız çalışma. Şimdi öncelikle basit bir soruyla başlayalım. Ateşte yürüyebilir misiniz? Şöyle elleri görelim. Ateşte yürüyen var mı aranızda? Mümkün. Peki Legoların üstünde yürüyen var mı? Muhtemelen vardır. Yani olmaması diye bir şey söz konusu değil. Ateşte yürümek mümkün çünkü biliyorsunuz aslında uyarıları limbik sistemimizle alıyoruz ve limbik sistemimiz sürekli bizim korteksimize soruyor. Diyor ki işte ben bunu yapabilir miyim, yapabilir miyim, yapabilir miyim diye. Bir süre sonra korteksimiz bunlara alışıyor ve yavaş yavaş bizi eğitmeye başlıyor. Dolayısıyla evet, Lego'nun üstünde, belli bir yaşın üstünde çocuğunuz varsa yürümeyi öğreniyorsunuz. Evet, kendinizi eğitirseniz, kendinizi doğru şartlarsanız ateşin üstünde de yürümeniz mümkün. Çünkü aslında bütün olay ağrının iletimi ve algısıyla bağlantılı. Şimdi ağrının iletimi ve algısıyla bağlantılı dediğiniz zaman biraz ağrı reseptörlerinden bahsetmek lazım. Biliyorsunuz beyin ve karaciğer haricinde tüm dokularda bulunuyor ve de aslında böyle periferik aksonların uçlarında küçük düğme benzeri yapılar bunlar. İki tane grubu var bunların. Polimodel olanlar, unimodel olanlar. Polimodeller birazcık daha yavaş iletim sağlıyorlar ve bu hani işte 1 metre saniye gibi, özür dilerim, birazcık daha hızlı iletim sağlıyorlar, 1 metre saniye gibi. Unimodellerse bu birazcık daha farklı, işte 5-30 metre saniyede bir iletimle karşı karşıya bırakıyorlar. En büyük olayı bu gördükleriniz. Sıcaklık, kimyasallar, basınç ve soğuk. Bütün bunlar aslında acayip böyle duyarlı vaziyetteler. Hafif değişikliklerle beynimize sürekli bunların ne olduğunu, nasıl bittiğini, ne yapması gerektiğini sorup duruyor. Peki ne yapıyor? Alıyoruz, yukarıya limbik sisteme gönderiyoruz. Limbik sistem geriye dönüp soruyor bize. Diyor ki kortekste bununla ilgili bir anın var mı? Daha önce sobaya elini değdin mi? Daha önce ateşte yürüdün mü? Daha önce Lego'nun üstünde yürüdün mü gibi. Eğer yürüdüysen yürüdün diyor ve o noktada kalıyor. Çünkü bunların gerçekten geriye yönelik olarak beyin sapına kadar bir iletimleri var. Ondan sonra herhangi başka bir şey yok. Yani siz başlangıçta burada gördüğünüz herhangi bir ağrıyla karşı karşıya kaldığınız zaman işte bradiklinin, prostaglandin E2, serotonin vesaire salgısını yapıyorsunuz. Yukarıya çıkıyor, yukarıya çıktıktan sonra geriye dönüşte herhangi bir şekilde baskılanmıyorlar. Niye baskılanmıyorlar? Çünkü aslında hepimizin bildiği gibi ağrı bir koruma mekanizması. Ağrı bir koruma mekanizması olduğu için de bu baskılanmaya ihtiyaç var mı diye soruyor vücut. Önce olayın geçmesini beklemesi lazım diye düşünüyor. Siz bunları bastırabilir misiniz? Evet, santral olarak bastırma şansına sahipsiniz. Opioid verirsiniz. Bir kısım farklı maddeler kullanma şansına sahipsiniz. Yani beyin sapına geldiği zaman onu orada durdurma şansına sahipsiniz. Sadece baskılarsınız ama. Peki etmen? Etmeni ortadan kaldırmak nasıl olacak? Şimdi bildiğiniz gibi biz vücutta travma varsa mutlaka enflamasyon vardır diyebiliyoruz. O yüzden istiyorsanız bu enflamasyon işine bir bakalım hep beraber. Demek ki o kadar otomatik çalışmıyormuş. Peki, daha fazla kendimi yormayacağım. Kontrol sizde mi? Masadaki arkadaşlar. Bir çalıştırabilir misiniz o zaman şunu?
Yok, inat etti, çalışmayacak herhalde. Olsun, ben buradan yavaş yavaş anlatmaya başlayayım size. Ne oluyor elinize kıymık battığı zaman? Ne oluyor elimize kıymık battığı zaman? Doku bütünlüğümüz bozulmaya başlıyor. Doku bütünlüğümüzün bozulmasıyla beraber eğer derin bir yaralanma varsa, özellikle damar bütünlüğümüz bozulmuşsa neyle karşı karşıya kalıyoruz? Vazokonstrüksiyon. Çünkü kanamanın kapatılması lazım. Kanamanın kapatılması için ne olması gerekiyor teknik olarak? Platelletlerin orayı tutmaları gerekiyor. Platelletlerin tıkamayı sağlaması gerekiyor. Peki platelletler tıkamayı sağladığı zaman daha sonra neler başlıyor? Enflamasyon medyatörleri. Enflamasyon medyatörleri aslında dokunun koruması için gerekli olan bir materyal. Sadece ve sadece oradaki genel olarak bütün hücrelerin tamamının bir şekilde tedavi edilmesi değil, bütün sistemin uyarılması ve bütün sistemin organize edilmesi için gerekli aslında. Dikkat ederseniz ağrı ile ilgili olan medyatörlerle enflamasyonla ilgili olan medyatörler birbirinin aynısı. O yüzden normal şartlar altında bir enflamasyon yolağı başladığında enflamasyon yolağıyla beraber ağrı yolağı da tetiklenir hale geliyor. Arkadaşlar daha fazla uğraşmayıp slaytı verirseniz bir sonraki slayttan devam edeceğim. Herhalde baştan aldılar hocam. Birazdan olur. Biz bu Gerek arada yok. Direkt şey yapalım. Bir sonraki slayttan devam edelim. Sadece slaytları verseniz yeter yani. Günün sonunda enflamasyonla ağrı aslında birbirlerine paralel giden iki şey. Ve bu paralellik de çok ciddi bir şekilde nosiseptörler tarafından algılanıyor. Peki ağrıyı durdurmayı mı tercih ediyorsunuz? Ağrıyı serbest bırakmayı mı tercih ediyorsunuz? Şöyle bir elleri görebilir miyim? Ağrıyı durdurmak mı lazım? Ağrıyı serbest bırakmak mı lazım? Ağrıyı durdurmak lazım diyenler? Peki, ağrıyı serbest bırakmak lazım diyenler? Şimdi bu branştan branşa göre değişiyor. Ben değişik branşlarda değişik konuşmalar yaptım. Dolayısıyla bazı branşlarda çok net olarak şunu söylüyorlar. Diyorlar ki evet biz ağrıyı durdurmamız lazım. Ağrıyı kontrol altına almamız lazım. Bazı branşlarda diyor ki hayır ben ağrıyı kontrol altına almak zorunda değilim. Önce bir sebebini göreyim. Esas nokta nereden başlıyor bu iş? Ondan sonra bunun tedavisine yönelik bir şeyi düşünürüm. Yalnız tabii burada gözden kaçırılan bir şey var. Günün sonunda enflamasyonda, yaralanmada, ağrı etmenleri arasında temel olarak neden bahsediyoruz? Bir doku hasarından bahsediyoruz. Yani doku hasarıyla bağlantılı olarak aslında bir enflamasyon cevabı doğuyor. Endotel hasarı var, bağlantılı doku ödemi var. Doku ödeminden sonra tekrar bir dokunun bütünlüğünün bozulması durumu var. Günün sonunda ne var? Hipoksi ve tekrar aslında başa dönüyoruz, doku hasarına dönüyoruz. Evet, ilk etapta aslında ağrıyı görmek, enflamasyonun ana kaynağını görmek çok önemli. Fakat iş kronikleşmeye başladığı zaman bu bir kısır döngüye dönüyor. Yani kısa süreli mi, uzun süreli mi enflamasyonunuz bunu çok net bir şekilde görmek gerekiyor. Yani veya yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumurtadan çıkıyor? Şurada gördüğünüz değerler bizim temel olarak kronik bir enflamasyon durumu varsa bu enflamasyonun genel kontrolü için baktığımız klinikteki değerler. Peki enflamasyon ağrı bir de üstüne üstlük spazm işin içerisine giriyor. Çünkü doku hasarı ile beraber bir de spazm durumu söz konusu. O zaman deminden beri Başar Hocam'ın bahsettiği kas ağrıları temel olarak baktığınızda aslında spazm kökenli mi? Enflamasyon kökenli mi? Mekanik hasarı mı dayanıyor? Yoksa hepsi mi? Aslında hepsi. O yüzden bakıldığı zaman mekanik veya non-mekanik bir etken olsun, sonuçta bir inflamasyon durumu var. İnflamasyon ağrıyı tetikliyor, ağrı spazmı tetikliyor ve bu döngü devam ediyor. Evet, sizin branşınızda öncelikli olarak hemen hastayı ağrısını giderip ne problemi olduğunu anlamak lazım. Çünkü biliyorum hani çok uzun süre sizinle beraber çalışma yaptık. Sizinle beraber çalıştım. Gelen hasta hakikaten bağıra bağıra ağlayarak geliyor. Ve o yüzden de sizin ona hızlı bir şekilde müdahale edip öncelikle ağrısını kontrol altına almanız gerekiyor. Peki nasıl karar veriyorsunuz ilaçlara? Aslında bu skalayı biliyorsunuz.
Teknik olarak 1'den 10'a kadar bir ağrı skalamız var. Dünya Sağlık Örgütü'nün standart olarak uyguladığımız bir kategorilendirilmiş ağrı durumu var. Ağrı tedavisi var. İlkinde nanopoidleri veriyoruz ve adjuvan tedavi düşünüyoruz. Eğer skala birinci basamaktaysa. Ortaya doğru geldiyse ağrı, o zaman nereye geçiyoruz? Zayıf opioidlere geçiyoruz. Çok uzun süre tartıştınız bu konuyu, biliyorum. Acaba opioid verelim mi, vermeyelim mi, ne kadar verelim, ne kadar doğru, ama acil hekimlerin çoğunun opioid vermekten hoşlandıklarını da biliyorum. Gerektiği zaman, çünkü rasyonel bir yaklaşımınız var. Tabii non-opioidler de işin içerisine giriyor. Günün sonunda eğer daha yüksek bir durum söz konusuysa, özür dilerim, o zaman opioid miktarını arttırmamız söz konusu oluyor. Non-opioid de veriyoruz, adjuvan da veriyoruz. Peki şuradaki bu zayıf opioid veya adjuvan terapi veya non-opioid, bu arada bir yerde bir başka çözüm yolumuz var mı? Yani opioid olmayan fakat aynı zamanda etki gösterebilecek olan bir birleşik var mı elimizde? Temel sorulardan bir tanesi buydu. Ve biz bunu yavaş yavaş ilk çalışmaya başladığımızda temel çıkış noktamız da buydu. Dedik ki neler var? Baktık. İşte merkezi etkili olan, merkezi etkili olmayan, yarı merkezi etkili olan çeşitli moleküllere gittik. Bunların içerisinde fenilomidol ciddi anlamda bizim ilgimizi çekti. Çünkü fenilomidol çok ilginç bir molekül. Öncelikle emiliyor ve emildikten sonra, kandan emildikten sonra ilk gittiği yer aslında kas. Ve kasa dokulandıktan sonra, yani kasa depolandıktan sonra yavaş yavaş kastan salınmaya başlıyor. O yüzden de bir plazma düzeyine baktığımız zaman yaklaşık 1 saat içinde normal plazma düzeylerine ulaşan bir molekül. Büyük oranda vücudun içerisinde kas kitlesinin içerisinde dağılım gösteriyor ve yavaş dolaşıma katılıyor ve bir süre sonra da bu yavaş dolaşımda beraber safra yoluyla ve idrarla ciddi anlamda glukronat konjugatları şeklinde atılıyor. İster intramusküler olsun, ister oral olsun 800 mg'lık bir tek dozda yaklaşık 15. 20. dakikadan itibaren çok ciddi anlamda etki görmeye başlıyorsunuz. Tabii ki endikasyon olarak kısa ürün bilgisinde ne yazıyor? Deniyor ki kas iskelet sistemi ile ilgili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde deniyor. 2 tane formum var. Demin hocam bahsetti. İntramusküler olan form ve tablet formu. 800 mg 3 mililitrelik enjeksiyonluk çözeltide var. 400 mg da film tablette var. Günde 3 defaya kadar dozlayabiliyorsunuz 1-2 tablet olarak. Şimdi ne diye bugüne kadar 40 seneden beri konuştuk? Antispazmolik diye konuştuk. Antienflamatuar ve analjezik, yani antienflamatuarı konuşmadık ama analjezik mi diye konuştuk. Fakat tabii işin ilginç tarafı, demin de söylediğim gibi, bunlar birbirlerine bağlı mı? Şimdi spazm nasıl gelişiyor? Bir de spazma bakalım. Ondan sonra işin en tatlı tarafına ve yaptığımız çalışmaya geleceğim yavaş yavaş. Kas fazlaca kasıldığı zaman günün sonunda ağrı ve sertlikle karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet, hani çok kitap bilgisidir, laktik asit birikir, pH yükselir. Dolayısıyla hani ana sebep budur, krampların, spazmların diye düşünürüz ama sadece bu değildir. Sarkomerlerde aslında mikroenflamasyonlar da gerçekleşir. Mikroskobik boyutta yakınlaşıp bakmış olsaydık mikrotravmaların, mikroenflamasyonların gerçekleştiğini görürdük. Bununla bağlantılı olarak da ağrı oluşumu gerçekleşir. Yani spazm beraberinde ağrıyı getirir. Tabii bağlantılı olarak nosiseptörler de devreye girer. Basınç, sıcaklık uyarıları zorlama sonucu bütün enflamasyon medyatörleri orada davul çalmaya başlarlar. Günün sonunda da eğer siz kendinizi ateşte yürümeye endekslemişseniz endorfinler işin içerisine girer ve bu hissi bloke eder. Çok uzun süre maraton koşan atletlerde endorfin miktarları ile ilgili çalışmalara bakıldığında çok ciddi anlamda yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla enflamasyon ve ağrı burada da mikroenflamasyon şeklinde spazma yol açıyor. Peki dedik ya, ortada bir ilaç molekülü bulmamız lazım. Ortada bir şey olması lazım. Bir ara tedavi bulmamız lazım. Şöyle bir çalışma yaptık. Dedik ki neler olabilir bu ortada bütün bu özellikleri gösterecek? İlginç bir şekilde yeni teknikler var bizim yaptığımız işte. Bunlardan bir tanesi sanal tarama teknikleri diye geçiyor. Ve benzerlik olarak enflamasyonla ilgili medyatörleri, enflamasyonla ilgili bloke edici ilaçları, antienflamatuarların yapılarını taratabiliyorsunuz bilgisayar yardımıyla ve yapay zeka yardımıyla. Bunları kullandık ve bunları kullandığımızda önümüze fenilomidol molekülü çıktı.
Baktığımız zaman yapısal olarak piroksikama ve meloksikama çok benzediğini gördük. Ve bunu şöyle bir teknikle tekrar analiz etmeyi tercih ettik. Dedik ki meloksikam ve piroksikam, yani oksikamlar siklooksigenoz enzim inhibitörleri. Siklooksigenoz enzim inhibitörleri enflamasyondan sorumlular ama bir dolu farklı yan etkileri var. Acaba biz bunu sanal ortamda siklooksigenoz enzimine, türevlerine siklooksigenoz 1 ve 2'ye bir şekilde aktif yöreleri üstüne etkinliklerine bakabilir miyiz? Ve bunu yaptık. Aynen düşündüğümüz gibi oksikamlara benzer olarak aktif yöre amino asitleriyle beraber etkileşim gösterdi. Hem siklooksigenoz 1'de hem de siklooksigenoz 2'de. Daha sonra dedik ki tamam güzel de hani sonuçta bu bir sanal gerçeklik. Bunun gerçeğini yapabilir miyiz? Veya öncelikle bunu bir hayvan deneyiyle simüle edebilir miyiz? Var olan non-steroidal antiinflamatuarlarla beraber karşılaştırabilir miyiz? Veya bugüne kadar olan non-steroidal antiinflamatuarların yan etkilerini de acaba enflamasyon mekanizmasında fenenomidol gösteriyor mu? Ve hayvan deneylerini yaptık. Hayvan deneylerinin sonucunda gördüğümüz çok enteresan sonuçlar var. Önümüzdeki hafta Farmakoloji Kongresi'nde sunum olarak yapacağız ve aynı zamanda yayına hazırladık. Dolayısıyla detaylarını vermeyeceğim ama kısaca size nelerle karşılaştığımızı anlatacağım. 1. Bugün çok kullandığınız günlük standart non-steroidal antiinflamatuarlara benzer etki mekanizmasına ve benzer etkinliğe sahip. Bugün gördüğünüz ve kullandığınız non-steroidal antiinflamatuarlardan çok daha iyi gastrointestinal cevabı var. Hayvanı açıp baktığımızda çok net şekilde görüyoruz. Gastrointestinal olarak herhangi bir problem yaratmıyor. Daha da enteresanı o enflamasyon medyatörleri dedik ya, enflamasyon medyatörlerinin seviyelerine de baktık süreç içerisinde ve gördük ki diğer non-steroidal antiinflamatuarlara yakın ve benzer etkinlik gösteriyor. O zaman çok teknik olarak şunu söyleyebilirim. Bugün biliyoruz ki fenenomidol yapısı siklooksigenoz 1 ve 2'yi dengeli olarak inhibe ediyor. En güvenli tercih ettiğiniz non-steroidal antiinflamatuarlardan daha iyi olarak. Sadece bunu da yapmıyor. Aradaki o boşluğu yani antispazmolitik olmasını ve ağrı kesici özelliklerini de beraberinde getirip o mikro enflamasyonları da engelliyor. Çünkü gene diseksiyonlarda gördük ki gerçekten o mikro enflamasyonları da ciddi anlamda etkinliğe sahip. Tabii başka neler yapıyor? Bu yolağın alt taraflarında prostaglandin E2 basamakları var. Prostaglandin E2 oluşumunu inhibe ederek nosiseptörlerin uyarımını da kas boyunca ve periferal sinir uçlarında azaltıyor. Yavaş iletimi polimodal kavşaklarda etkilerken monomodal kavşaklarda etkilemiyor. Böylece en önemli kısmı geliyor. Opioidlerdeki refleks yoksunluğu fenenomidolde yok. Yani refleksleri hala ciddi anlamda tutabiliyorsunuz hastada. O yüzden gene o ara tedavi için oldukça önemli. Tabii sadece bunları yapmıyor. Bunları yapmadığı gibi bir de kendine ait olan metabolitleri var. Bu metabolitlerin de ilginç özellikleri var. Şimdi yapısal olarak mono ve diaminopiridin türevleri dediğimiz özel bir metabolite sahip. Bu metabolitler nöropatinin ve düzensiz sinir iletimi kaynaklı olan durumlarda zaten kendi başlarına klinik öncesi çalışmalarda etkinliği belirlenmiş olan moleküller. Yani hali hazırda bunları zaten klinikte kullanmıyoruz ama klinik öncesi çalışmalarda ilaç olarak kullanıyoruz. Özellikle fenenomidolün metabolitlerinden 2-aminopiridin yapısı sinir kavşaklarında asetilkolin salınım miktarını değiştirmeksizin hücresel iletim yani nöronal iletim yapabilmekte. Dolayısıyla spazm oluşma olasılığını da ortadan kaldırıyor. Yani kullandığınız zaman sadece spazmın engellenmesi değil, aynı zamanda spazm oluşma olasılığını da düşürüyor. Uzun süreli kullanımlarda bizim en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi aslında mutajenik etki veya genetotoksik etki. Bunlara da sahip değil. Yapılan çalışmalar bize
bunu gösterdi. Daha sonra gene ekip olarak döndük ve vaka çalışmalarına baktık. Bugüne kadar fenomenidolü hangi vakalarda kullanmışsınız? Hangi vakalarda yazmışsınız? Burada gördükleriniz aslında vaka örnekleri. 3 tane vaka örneğim var, 4 tane vaka örneğim var. Bir tanesi 35 yaşında, erkek yönetici. Belde kronik ağrısı var normal şartlar altında. Fakat 3 gün önce bir araba kazası geçiriyor ve şiddetli derecede sarsılıyor vücut. Ve ağrı gündüz hareketleri de artıyor. Dolayısıyla bakmış arkadaşlar, disk hernisi olduğunu görmüşler, stenoz olduğunu görmüşler, disk jenerasyonu olduğunu görmüşler ve de L4'te kompresyon fraktürü olduğunu görmüşler ve de bağlantısı olarak fenomenidol reçetelendirmişler, önce kullanmışlar, arkasından da reçetelendirmişler. Hastanın 1-1,5 haftalık süreçte toparladığını görmüşler. İkinci vakamız bir kadın, Gaziantep'te yaşıyor, çadırda doğmuş ve de evlenmiş ve 5 çocuk annesi. 59 yaşında çok kısa sürede 5 çocuk ve bütün o iş yükünü aslında omuzlarında taşımış. Okur yazar değil. Mekanik bir boyun ağrısı çekiyor, bir musküler spazm var sürekli, skolyoz durumu var, lordoz aralığı daralmış vaziyette ve kenar osteofitleri var. Aynı şekilde bu hastaya da fenomenidol reçete edilmiş, 1-1,5 hafta sonra tekrar çağrılmış ve bakıldığında etkin şekilde tedavi olduğu gözlemlenmiş. Üçüncü vakamıza geldiğimizde 48 yaşında bir devlet memuru arkadaşımız, üniversite mezunu, aslında beyaz yakalı sınıfı içerisinde sayılan bir arkadaş. İstanbul'da yaşıyor ama ara ara gidip geliyor. Çünkü ailesi çok yakın bir mesafede oturuyor ama bu ara ara geliş gidişler aslında çok sık geliş gidişler. Dolayısıyla çok ciddi anlamda bir araba kullanırken bir araç yolculuğu sonucunda ilk defa ve aniden bir spazmla karşı karşıya kalıyor. İki kürek kemiği arasında ve şiddetli ağrıyla hemen arabasını acilin önüne çekiyor. Akut mekanik sırt ağrısı var, musküler spazm var. Miyorelaksiyon olarak fenomenidol yapılıyor ampul olarak. 10 gün boyunca da yazılmış. Topikal olarak da prepa jeli vermişler. Kullanım sonucunda hasta pozitif sonuçla geri dönmüş. Dördüncü vakamız bir beyaz yakalı daha bir hanım. Çok ciddi anlamda enteresan şekilde kendisini sürekli diri ve iyi tutmaya çalışıyor. Sürekli pilates yapıyor. Boyunda ve kalçada ağrı şikayetleri olmuş. Ve de merdiven çıkarken kalçadaki ağrısı artmış. Boyun ağrısı da sağa sola dönüşte artıyormuş. Gene aynı şekilde fenomenidol tedavisiyle toparlanmış hastamız. Ağrı hocamın da söylediği gibi çok enteresan bir şey. Çekmeyen bilmez, hepimiz çekiyoruz ama ağrı çekenler bize geliyorlar. O ağrı skalası çok enteresan bir skala, aslında her şeyi göstermiyor bize. Amerika'da bir sergiyle kapatmak istiyorum. Kronik ağrısı olanlarda demişler ki kendinizi ifade edin. Resim çizin ve bize kendi ağrı düzeyinizi ifade edin. painexhibit.org'da var, görebilirsiniz. Bu onlardan bir tanesi, aslında hastanın ne kadar ciddi anlamda ağrı çektiğinin kendi kendine ifadesi. Umarım bakarsınız, çok ilginç, çok enteresan resimler var ve umarım sizi çok fazla sıkmamışımdır. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sorularınızı alabiliriz. Çok teşekkürler değerli hocam. Gayet güzel ve aydınlatıcı bir sunum. Hiç de sıkılmadık. Bize böyle başka bir bakış açısı da verdiniz. Çalışmalar da çok değerli. Tabii öğle arası fazla meşgul de etmek istemiyorum. Gerçekten çok dolu dolu bir uydu geçirmiş olduk. Demek ki böyle uydu yapmamız gerekiyor. Onun için şimdi soru ve katkı varsa alabilirim. Soru ve katkı. Onun dışında ben şöyle toparlayayım. Hocamızın bahsettiği branşlarda biz ağrıyı keseriz. Bizim işimiz ağrıyı kesmek. Ama bu ağrıyı, hastayı susturmak için kesmiyoruz. Yani hastanın hastalık dilini alıyoruz ama
ağrısını kesmek bizim için kutsal bir vazife gibi görüyoruz. O yüzden analjizide eksik bırakmayalım. İnsanları semptomatik tedavide eksik bırakmayalım. Özellikle bu dönem semptomatik tedaviler arkadaşlar ihmal edildi. Hem pratisyen arkadaşlarımız hem aile hekimleri hem acil çalışanları. Semptomatik tedavileri ihmal etmeyin. O vücudun direnci için semptomatik tedaviye ihtiyacımız var. Ben böyle bitireyim. Hepinize teşekkür ediyorum. Saat 2'de buradayız. %61'i non-ST elevation MI olarak kaydedilmiş. Aşağıda eşlik eden hastalıkları beklediğimiz gibi hipertansiyon, daha öncesinde miyokard öyküsü ve diyabeti görüyoruz. Ve bir de daha önce bu başvuranların %17'sine daha önce de perkütan girişim yapıldığını görüyoruz. Bu hastaların %93'üne koroner anjiyografi yapılmış. Anjiyografi sonrası da %73'üne perkutan koroner girişim yapılmış. Bu rakamları niye veriyorum? Birazdan Türkiye MA2'yi verdiğimizde Covid döneminde bunlarda bazı değişiklikler var. Bu yaşadığımız korkunç dönemi, hani bu arada da söyleyeyim, hepinize geçmiş olsun diyemiyorum, maalesef devam ediyor. İnşallah Allah bir daha böyle bir süreci bize yaşatmaz. Ellerinize sağlık, bu dönemde vatandaşlarımıza yaptığınız hizmetlerden dolayı onu da söylemeden geçmemek gerekiyor. Türkiye MA2'ye baktığınızda yine aynı merkezlerde Covid-19 sürecinde yine 15 günlük süre zarfında bütün başvuran akut koroner sendromları toplamışlar. Hani aşağıdaki grafikte şurada görüyorsunuz. Bakın totalde yaklaşık 1872 başvurudan 991'e düşmüş. Ve bunları ST yükseklikli ve non-ST yükseklikli MI olarak ayırdığınızda özellikle non-ST elevation MI'larda %56'ya varan bir azalma var. ST elevation MI'larda bile %30 civarında bir azalma var. Hani bunu yorumlarken şunu düşünmek lazım. Bu hastalar yok olmuyor. Yani yapılan girişimler belki tarafsız tartışılabilir. Ama yok olmadıklarına göre bunların çok büyük bir kısmı hastaneye başvurmadıkları için daha sonra bunların ciddi komplikasyonlarıyla bize geliyorlar. Gelmeye de devam ediyorlar. Sanırım buradaki herkes de bugünlerde sahada bunların karşılığını görüyorlardır. Buraya baktığınızda oranlar %50 gibi ST elevation MI, non-ST elevation MI. Çünkü gördüğünüz gibi ST elevation MI'lardaki düşüş non-ST elevation'lardan daha az, eşitlenmiş STEMI, non-STEMI sayısı. Medyan yaş çok farklı değil 60'larda. Ambulansla gelen hasta sayısında artış olmuş. Bakın daha önce %11'miş, %20'ye. Çünkü büyük olasılıkla, bu da benim tabii biraz tahminim, daha önce daha erken dönemde ambulans çağırıp gelen hastalar hastaneye gitmek için biraz daha ertelemiş olabilirler. Erteleyince daha kötülemiş olabilirler ve daha kötü bir halde başvurmuş olabilirler. Böyle değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yine de farklı değerlenecek olanlar varsa ekleyebilirler. Hastaların semptomlarının başlamasıyla ambulans aramalarına kadar geçen süre burada görünüyor. 90 dakikadan daha önceki, daha doğrusu 90 dakika, daha önce 52 dakika bekliyorlar yani aramak için. Bu süre uzaması hastaların semptomlarının başlangıcından perkütan merkezlere ulaşma sürelerini değiştiriyor ve buna bağlı olarak bakın 270 dakikaya kadar çıkmış, normalde 215 dakikalardan hastaların perkütan girişime ulaşma süreleri. Hastane içinde uygulanan tedavilere bakıldığında hastaların %87'sine koroner anjiyografi yapılmış. Bunların daha önce %93 olan bu istatistik %87 görünüyor burada. Belli bir azalma var. 68'ine de perkütan girişim yapılmış. Bunda da keza bir şey var. 73'ten 68'e. Bunların hepsi istatistiksel anlamlı azalmalar. Yani Covid dönemi kardiyoloji hastalıklarına, bunların içinde en önemli yer tutan akut koroner sendromlara, ulaşımda da, bunların tedavilerinde de ciddi eksiklikler olmuş. Türk MI çalışmasının ikincisi bize bunu biraz daha göstermiş oluyor. Türk Kardiyoloji Derneği'ne de bu nedenle teşekkür ederiz bu farkındalık için. Bu aynı zamanda
bizim hizmet verdiğimiz hasta popülasyonunda yansıtıyor. Çünkü bu hastaların tamamı acil servisler aracılığıyla hastanelere giriyorlar. Buradan sonra platoyu şöyle bir hatırlayalım. Yani ticagrelor'un hem etkinliğini hem yan etkileri açısından ruhsatlandırmasına temel teşkil eden bir randomize kontrollü çift kör bir çalışma. Sadece sonuçlarından, etkinliklerinden bahsedeceğim birazdan. Ama bu karşılaştırmalar hepinizin bildiği moleküller olan clopidogrel, prasugrel ve ticagrelor arasında yapılıyor birçok çalışma. Cangrelor da son zamanlarda yine kılavuzlara yavaş yavaş giren bir ajan ama ülkemizde olmadığı için buraya eklemedim. Hani özetlenecek olursa plato çalışması aslında net bir ticagrelor clopidogrel çalışmasıdır. Çalışmanın sonucunda da %2'ye yakın %1.9 mortalite azalması sağladığı için doğrudan kılavuzları etkilemiş ve ön plana çıkmış bir molekül. Bir aktif ilaç, bir ön ilaç değil. Kısa süre onset offset çalışması yapılmıştır plato dışında, platodan önce süreleri ayarlamak için. Hem trombosit agregasyon süresi çok kısadır, yani çok kısa sürede etkisi başlar diğerlerine göre. Hem de yıkanma süresi, yani plazmadan yıkanma süresi çok kısadır. İkisi de 3 gün civarındadır. Clopidogrelle cerrahi öncesi bırakma süresi 5 gün olarak kabul edilmiştir. Prasugrelle belirgin bir fark vardır. Onlar özellikle daha uzun sürede dolaşımdan temizlendiği için cerrahi gidecek hastalar için çok tercih edilecek bir ajan olarak görünmüyor. Nasıl bir çalışma plato? Randomize kontrollü çift kör dedik. İki grubu da değerlendiriyor. Yani bu çalışmaya katılan hastalar STEMI ve non-ST elevation sendromlar diyebiliriz. Unstable angina ve non-ST elevation MI için. Artı bu gruplarda PKG uygulananlar, uygulanmayanlar, bir de hiçbir şey uygulanmayanlar olarak alt gruplara ayrılıyor. Şöyle kısaca sonuçlarına baktığımızda bu organizasyonun sayılarını göstermek için, daha doğrusu çalışmanın gördüğünüz gibi 18.624 hastalık bir çalışma. Neredeyse 4 kıtada 5 kıtada yapılmış bir çalışma. Her bir gruba 9.000'in üzerinden hasta alınıyor. 12 ay sürüyor çalışma. Hastanın acil servise başladığı andan 12. ayın sonuna kadar takip verilerini görüyoruz. Bir gruba ticagrelor veriliyor. 180 mg yükleme, 90 mg 2 doz artı aspirin. Diğer gruba clopidogrel bildiğimiz 300-600 mg yüklemelerde 75 mg 4 kez olmak üzere ASA'yla beraber veriliyor ve sonuçlarına bakıyoruz. Birleşik sonlanım noktası kardiyovasküler ölüm. Bu alanda mortalite azaltması az önce söyledim size. Net %1.9 yani 2 kabul edersek number needed to treat biliyorsunuz. Yani bu şu demek, 100 kişiyi verdiğinizde 2 kişinin istenmeyen olaylarını önlüyorsunuz. Mortalite inme ya da stroke, inme ya da MI diye. Yani NNT'si 50. 50 kişiyi tedavi ettiğinizde bir kişinin hayatını kurtarıyorsunuz anlamına gelir yorumlamak açısından. İnvaziv tedavi alanlarla non-invaziv tedavi edilenler açısından da fark gösteriliyor değişik oranlarda. Hatta hiç tedavi almayan grupta ticagrelor verdiğiniz zaman çalışmanın ana sonucunun üstüne çıkıyor. 1.9 yerine 2.3 mortalite farkı görüyorsunuz. Bunlar gerçek mortalite azalmaları. Altında relatif riskleri yazıyor bunun, yani relatif azalmaları %15 diyebiliriz. Bu kardiyovasküler ölümle miyokard enfarktüsüne tek tek baktığınız zaman, yani MACE grubuna değil, bütün komplikasyonlara değil, tek tek baktığınızda da her birinde kendi oranlarında bu düşüşleri görebiliyorsunuz. Clopidogrel'le primer ST elevation MI'ları ayrıca değerlendirdiğinizde bakın yine %1.7 sadece ST elevation grubunda dahi %1.7 bir risk azalması, %15 relatif olarak relatif reduction görüyorsunuz. Bunların tamamı ticagrelor rehine görüyorsunuz. Non-ST elevation hastalarda da benzer bir şekilde bütün alanlarda mortalite azalmasını plato göstermişti. Zaten çok kuvvetli, yapısı çok kuvvetli, güvenilirliği çok yüksek bir çalışma olduğu için çok az ilaç dünyada yüksek kaliteli çalışmalarla tek başına değiştirebiliyor. Kılavuzları değiştirebiliyor. Plato öyle bir çalışmadır. Yani özellikle bu uzun süredir sunuyorum çünkü bizim yani bu çalışmaları iyi okuyup daha iyi çalışmaları yapabilmek için de iyi bir eğitim olanağı bu çalışmaları okumak.
Peki bu etkiyi gösterirken neye mal oluyor? Onu hiçbir zaman hesaptan çıkarmamamız gerekiyor. Her etkiyi gördüğümüzde bu etki sonucu kaybettiklerimiz var mı diye bakıyoruz. Bu çalışmaların tamamında tabii ki ölüm ve kanama olaylarına bakılıyor. Yani primer takip noktası ölüm olduğu için burada daha çok kanamaya bakıyoruz. Hani özetle baktığınızda klopidogrel ve ticagrelor grubunda kanamalar arasında her tür yapılmış kanama klasifikasyonları karşılaştırıldığında belirgin bir istatistiksel fark görülmüş değil. Buraya baktığınızda Plato çalışmasının bir özelliği de ticagrelor kolunda yer alan hastaların yaklaşık yarısında klopidogrel kullanılmış. Yani şöyle bir şey, bu çalışma yapılmadan önce switch çalışmaları yapılmış bunun. Yani trombosit agregasyonuna etkisi açısından ticagrelorla klopidogrel uygulanan hastaları switch etmişler ve trombosit fonksiyonlarına bakmışlar. Değişmelerinde bir sakınca var mı diye switch çalışmasında. O yüzden ilk önce bu çalışmayla bu çeviri dönülmelerin, yani klopidogrel verilen hastaya ticagrelor değiştirirsek bir şey olur mu diye yıkanma süreleriyle etki süreleri açısından bir fark olmadığı gösterildiği için bu çalışma onay alırken başlangıçta hangi tedavi başlanmış olursa olsun, ki o zaman klopidogreldi standart tedavi, bunları ticagrelor'a değiştirerek çalışmaya devam edebiliyorlar. Bu switch çalışması bu açıdan önemli. Birazdan kılavuzda da bunun etkisini göreceğiz zaten. Bu onu anlatıyor. Bu kanamalar arasında fark yok ama neredeyse ticagrelor grubunun yarısında daha önceden klopidogrel kullanan hastalara ticagrelor başlandığı halde dual antiplatelet tedavi altındayken bile kanamalar arasında fark gösterilememiş Plato çalışmasında. Evet, Plato deyince yani birkaç tane yan etkilerden bir tanesi dispne diye geçer. Genellikle bizim gördüğümüz bir etki değil, yani bizim acil serviste gördüğümüz. Uzun dönem kullanımlarda bir miktar ürik asit yükseklikleri ve dispne olduğu, fakat hiçbir çalışmada bu nedenle hastaların ilaç bırakmasını gerektirecek herhangi bir problem olmadığı biliniyor. Hatta bununla ilgili çok değişik ölçüm ve karşılaştırmalar yapılmış eleştiriler nedeniyle. Kalıcı, ilacın tamamen ortadan kaldırılmasına sebep olacak herhangi bir şey yapılmış, yani bulunabilmiş değil. O yüzden de bununla ilgili bir uyarı içermiyor kılavuzlar. Özetle ticagrelor klopidogrel ile karşılaştırıldığında daha hızlı etkili, akut koroner sendromlarda da mortalite açısından klopidogrel'e göre çok daha iyi sonuçlar verdiğini Plato aracılığıyla sisteme gösterdi. Bu çalışmanın alt grupları var. Yine biraz hızlı anlatmaya çalışacağım çok detaya girmeden. Sorular sorabilirsiniz diye inşallah. Platon'un alt gruplarında non-invaziv tedavi diye bir grup var. Çünkü diğer çalışmalarda bunlar yok. Mesela prasurreal çalışması sadece perkutan koroner girişim yapılan hastalara verilmiş ve bu antiplateletin sadece o hastalardaki sonuçlarını değerlendirmiştir. Burada non-invaziv tedavi grubu var ki bizim ülkemizde çok fazla non-invaziv tedavi grubu hastası var. Onu da unutmamak lazım. Yani merkez sayısı çok olmasına rağmen invaziv tedaviye ulaşamayan çok fazla hasta var. Buradaki etkinliği çalışmanın ana sonuçlarının bile mortalite azaltması açısından daha yüksek. Hatırlatmakta fayda var bunu. Bu grupta da yine kanama açısından herhangi bir risk görülmeden bu etkiyi gösterebiliyor. 75 yaş üstü grubu önemli bir grup çünkü rakip olduğu moleküllerde kilo ve yaş sınırlamaları var biliyorsunuz. Gerçi biraz değiştirilmiş, konuşacağım birazdan. Ama 75 yaş üstü grupta da etkinliğini yeterince göstermiş, artı herhangi bir kanama problemine yol açmamış. Alt grup analizleri sonuçları olarak. Koroner arter bypass çok önemli bir grup. Bypass çünkü bu tedavi gruplarının içinde bypass kullanan bir grup da var. Ve bu grupta az değil yaklaşık 1900 hasta bu çalışma grubunda bypass olmuş hasta. Bypass hastalarının sonuçlarına da baktığınız zaman %16 relatif risk, yani %2'ye yakın bir mortalite azalmasını çok net görebiliyorsunuz bypass grubunda dahi. O yüzden bypass'a gidebilecek hastalarda eğer acil bypass değilse, acil bypass'larda yıkanma süresini hepsi için bekliyorsunuz. Bunu unutmamak lazım. Yani böyle velenle gelmiş ana koroner riskli ya da ana koroneri gördüğünüz hastalarda bypass'ı her ikisinde de 5 günden önce yapmak biraz riskli görünüyor. Plato çalışmasının çok güzel bir yanı, belki gelecekte çalışmalar yaptığımızda bunu akılda tutmak lazım. İlk defa randomize kontrollü bir çift kör kıtalar arası bir çalışmanın validasyon çalışmasını yapmak mümkün oldu. Aslında bu bir ileriye dönük çalışma değil. Bunun adı Swedish çalışması. İsveç'ti değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? İsveç'in kendi sağlık sisteminde
bu yıllara sari grupta bu her iki dual antipiretet yani tedaviyi alan klopidogrel grubuyla ticagrelor grubunu gerçek hayatta geriye dönük karşılaştırmışlar. Yani senelere baktığınızda 2010 ile 2013 arasındaki 71 hastanenin buraya gelip tedavi olan hastalarda klopidogrelle bir yıla tamamlananlarla ticagrelorla bir yıla tamamlayanların sağ kalımlarını, komplikasyonlarını karşılaştırmışlar. Neden ticagrelor grubu daha az? Çünkü bu yılların bu ortasına gelinceye kadar sadece klopidogrel ruhsatlı, ondan sonra ticagrelor giriyor. O yüzden %30'unu oluşturuyor çalışmanın sadece ticagrelor grubu. Bu bölgeye de baktığınızda daha önceki Plato sonucu 1.9'da hatırlıyorsunuz. Relatif risk azalması %15'ti. Gerçek hayattaki sonuçlarıyla da örtüştüğünü görüyoruz. Ciddi büyük bir çalışmanın hayatta ne olmuş diye baktığınızda da aynı sonucu burada görebiliyorsunuz. Ki hani orijini olarak İsveç değil, çalışmanın orijininin olduğu yer İsveç değil. Valide edilmiş bir çalışma olarak kabul etmek gerekiyor. Ve aynı çalışmanın yani Swedehart'ın kanama sonuçları da yine Plato sonuçlarından daha kötü kesinlikle değil. Gerçek hayatta da kanama sonuçları benzer olarak gözükmüş. Yani çalıştığımız molekül artık 11. yılını doldurmuş. Bütün 2010 yılından beri de bütün kılavuzlara girmiş bir molekül. Bu da tarihi gidişatını görmek mümkün. Çok kabaca hatırlayalım. Normalde nerede kullanıyoruz? Aslında yani hepimiz biliyoruz. Bugün ST elevation, non-ST elevation ya da unstable angina, yani non-ST elevation sendromlar diyoruz. Geldiklerinde dual antipiretet tedaviyi başlıyoruz. Seçeneklerimizi de kılavuzlar belirliyor. Kılavuzlara baktığınızda ticagrelor kullandığımız 180 mg yükleme dozu 2x1 90'la devam edeceğiz. Tedavi stratejisinden bağımsız olarak yani gelen hasta acaba perküten koroner girişime mi gider? Acaba hiçbir tedavi vermeden mi izleyecekler? Ya da erken PKG mi yapacaklar? Sonra mı PKG mi yapacaklar? Bunların hiçbirine bakmadan bir kullanma endikasyonu veriyor. Nereden alıyor bu endikasyonu? Plato çalışmasının organizasyon şemasından alıyor. Prasugrel kullanabilmeniz için prasugrel çalışmasında doğrudan acil servise geldiğinde verilmiyor bu ilaçlar. Hastaların anjiyografi ile koroner anatomileri görüldükten sonra yani hemen anjiyoya çıktığında orada koroner anatomiyi gördükten sonra bir de anjiyo anında verilmesi öneriliyor. O yüzden doğrudan anjiyoya gitmeyen hastalarda ticagrelor kullanmak mümkün değil. Aslına bakarsanız prasugreli bizim kullanmamız için kardiyoloğun gelip ben bunu anjiyoya alacağım kullanmayın demesi gereken bir ilaç bu. Çünkü alacak, götürecek, koroner anjiyoyu görecek, ondan sonra kullanacağı bir ilaç. Kendi çalışmasının yapısı bu çünkü onun. Ama her ikisi de klas 1. Yani sınıf 1 bir öneri. İkisi de çünkü o da randomize kontrollü, çok merkezli bir çalışma. İyi organize edilmiş bir çalışma. Diğeri de öyle bir çalışma. Bazı kısıtları var. Hani burada söylemedim. İşte yani daha önce 60 yaş altına 60 kilonun altına 75 yaş üstüne kullanılmıyordu prasugrel. Şimdi biraz gevşetilmiş, ondan bahsedeceğim kısaca. Bir de anjiyoyu görmeden kullanılmıyor, onu biliyoruz zaten. Bu da aynı şeylerden bahsediyor. Şimdi burada en önemli özelliği ticagrelor'un kendi benzerleriyle farklı olarak en önemli özelliği bütün hasta klopidogrel kullansa da kullanmasa da bu hastaya ticagrelor başlayabiliyorsunuz. Az önce çalışmanın dizaynında anlattığım gibi. Bu çalışmanın böyle ruhsat almasının sebebi de bunun önceden yapılmış bir switch çalışması olması. Sonra ruhsata Plato'ya girmesi, sonuçlarında konfirme etmesi. Bu keza European Heart Journal'da ki kılavuzların içinde olan bir görüntü. Bakın işte klopidogreli ticagrelor'u prasugreli klopidogrele değiştirecekseniz hangi dozlarda değiştireceğinizi veriyor. Fakat sadece bir tanesi yeşil. Onun sebebi bunları yapacaksanız bu dozlarda verin ama değişebileceğinizi kanıtlanmış olanı budur diyor. Bu yeşil. Çünkü sadece bununla ilgili çalışması olan tek molekül ticagrelor. Evet. Tıbbi tedavi alan akut koroner sendrom hastalarında yani perkutan koronere gitmeyen akut koroner sendromlarında 12 ay süreyle kullanılacağına dair kılavuzların sonuçlarını veriyor. Her ikisi de klopidogrel de
Ticagrelor da kullanılabilir. Fakat kanama riski potansiyeli iskemik yara ağır basmadıkça ticagrelor'un klopidogrel'e tercih edilmesi daima önerilir diyor. Onun nedeni de tamamen plato çalışmasıyla ilgili. Burada yine özellikle yıkanma süreleriyle ilgili. Bu da 3 günde etki süresi çok hızlı bir şekilde pik yapıyor. Bıraktığınız zaman da 3 günde aşağı iniyor. Bu da onset offset çalışmasının sonucu. Bunların içinde aslında etki başlaması ve etki bitme süreleri en kısa olan ticagrelor onun slaytlarından bir tanesi. Şimdi geldiğimizde bu kılavuzun ester elevasyonlu bölgesi. Ester elevasyonlu bölgesinde potent bir P2-12 inhibitörü yüksek kanama riski gibi kontraindikasyonlar olmadığı sürece perkütan koroner girişim öncesi veya en geç perkütan koroner girişim anında aynı zamanda 12 ay boyunca önerilir. Hangileri? Prasugrel ve ticagrelor veya ticagrelor ikisi de öğrenir. Ama eğer perkütan koroner ticagrelor'u her koşulda kullanabiliyorsunuz. Prasugrel'de ise mutlaka hastaya perkütan koroner girişim yapılıp, daha doğrusu anjiyosu yapılıp ondan sonra kullanmanız öneriliyor. Her ikisi de klas 1 sınıfta karşınıza çıkıyor. Aspirin tabii bunların hepsinde, bütün çalışmalar aspirin artı, onu unutmayın. Bazen sahada görüyorum yani bunu vermişler ama hastanın aspirin yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani bugün eğer aspirin bugün icat edilmiş olsaydı herhalde kutusunu 1000 liraya falan alamazdık yani. Öyle bir durum var, onu da unutmayalım. Bütün çalışmalar hep aspirine ek olarak veriliyor çünkü. Bu 2020'de ESC kılavuzu yayınlandı. O kılavuzda önce hani elimizde neler var? Elimizde hala bunlar var. Klopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Buna cangrelor eklendi ama henüz Türkiye'de galiba ruhsatlanmadı. Fakat bir değişiklik yaptı 2020 kılavuzu. Dedi ki eskiden hani 60 kilogramın altında kullanılmazdı. Şimdi 5 miligram kullanmanız gerekiyor. 75 yaş üstü hastalarda da dikkatli kullanmanız ve yine 5 miligram kullanmanız gerekiyor diyor. Fakat elinizdeki prasugrel tabletlerinin 10 miligram olduğunu, çentikli olmadığını, bunu da kolay kırmanın çok mümkün olmadığını hatırlatmak gerekecek herhalde burada. Yani bunu biraz gevşetmişler prasugrel için. Onu bilmenizde fayda var. Eskisi gibi değil. Ticagrelor'da herhangi bir değişme yok. Aynı dozda, aynı şekilde sistemdeki yerini koruyor. Bu da non-ST elevation MI'lardaki kılavuzun parçası. İşte burada bir değişiklik yapılmış. Buradaki değişiklik eskileri aynı. Yani tercihler aynı. Fakat perkutan koroner girişim planlanan non-ST elevation akut koroner sendrom hastalarında prasugrelin ticagrelor'a tercih edilmesi düşünülmelidir. Şimdi bu eklenmiş. Daha önce burada böyle bir uyarı yoktu. Bunu ekleyen şey aslında baktığınızda İSAR-REACT çalışması, İSAR-REACT 5 çalışması. Bu arada bu ikisinin 17 ile 20 arasında sonuçlanan İSAR-REACT 5 çalışması. Buna istinaden ekleniyor. Altını çizmek lazım. Bunu klas 2, sınıf 2A olarak öneriliyor. Yani sınıf 1 mutlak kullanmalısınız, etkinliği kesin gösterilmiş değil. Sınıf 2 etkinliğini gösteren çalışmalar var ve iyi düzeyde çalışmalar var. Ama 1 olacak seviyede değil demek istiyor. Aslında bu çalışmaya baktığımızda gerçekten bunun 2A mı olması daha doğruydu, 2B mi olması daha doğruydu? Bunu bir kritik etmek lazım. Biz etmemişiz zaten, herkes etmiş ama çalışmaya baktığınızda bir sadece 2 merkezli, Almanya'da ve İtalya'da yapılmış. Ağırlık hasta grubu Almanya'da. Açık etiketli, yani randomize kontrollü kör bir çalışma değil. Open label, açık etiketli bir çalışma. Tek bir açık etiketli çalışmanın ilk defa ben kılavuza bu kadar net girebildiğini gördüm. Benzer bir şeyi Amiyadoron'da gördük 2000 yılında restorasyon kılavuzuna. O da buna yakın bir, hatta bundan bir tık iyiydi o çalışma. Kılavuza girdi ve lidokain kullanmamaya başladık. Sizin tevellütünüz yetenler var, yetmeyenler var içinizde. Ama uzun yıllar biz Amiyadoron'u kullandık. Sonra ne oldu? 2015'te ne oldu? Lidokain de kullansanız aynı dediler Amiyadoron'la. Ama o arada dünyada lidokaini hatırlayan kimse kalmadı. Yani böyle çok kuvvetli olmayan çalışmaları bütün kılavuzun ortasına gömmek de her zaman biraz dikkat edilmesi gereken bir konu. İçine baktığınızda çünkü hastaların büyük bir %46'sı non-STEMI, %41'i STEMI, %12.7'si unstabil anjina. Hastaların %84'üne
perkutan koroner girişim yapılmış. %2.1'i bypass'a gitmiş. Bunda MACE çalışma, yani ölüm, stroke vesaire MI takip ediyoruz ya. Bu 12 ay çalışıyoruz, takip ediyoruz. Bunları monitörler tek tek chartlardan, başvurulardan hastayı takip ediyor. Bunlar telefonla bakmışlar. Yani açmış, siz öldünüz mü, stroke geçirdiniz mi, MI geçirdiniz mi diye hastaya sorarak yapılmış. Ne kadar hastaların? %83'ü neredeyse. Şimdi böyle olunca non-escalation hastalarda randomizasyondan sonra ilaç yüklemesine kadar geçen süre ticagrelor grubunda 6 dakika. Yani hastaları randomize ediyorlar. 6 dakika sonra ticagrelor'u bir gruba verebiliyorlar. Prasugrel grubunda 61 dakika. Neden? Yani bir kere zaten anjiyo yapmaları gerekiyor. Yani anjiyo yapmadan onu veremedikleri için bir 60 dakikalık süre hasta bu tedaviden mahrum kalıyor. Bir yıllık takipte ticagrelor kullananların %15.2'si, prasugrel kullananların ise %12.5'i ilaç kullanımını bıraktı. Yani özellikle ticagrelor grubunda ilaç kullanımını bırakan sayısı biraz daha yüksek. Birazdan başka bir veri daha vereceğiz. Bakın, ticagrelor grubuna dahil edilen 2000 hastanın %98.7'si yükleme dozunu aldı. Bu hastaların %81'i ticagrelor ile taburcu edildi. Ama prasugrel grubuna dahil edilen hastaların %86.1'i şeyi alıyor, yükleme dozunu alıyor. %80'i sadece ilaçlarına devam ediyorlar. Yani bir grup hasta prasugrelle çalışmaya katıldığı halde %6'sına şey verilmiyor hastaların. Prasugrel verilmiyor çıkarken. Böyle olmasının ne önemi var? Çalışma kör olsa bir önemi yok. Ama açık etiketli olunca, yani bunu başlayanlar bunun hangi grupta olduğunu görebildiği için burada bias riski taşıdığını söylemek gayet normal. Eğer kör çalışma olsaydı bunun bir önemi olmayabilirdi. Evet, etkinlik analizinde onun sonuçlarında herhangi bir sıkıntı yok. Etkinlik analizinde burada prasugrelin ticagrelor'a üstünlüğü var. Elbette ki kılavuza girmesi gereken bir çalışma. Fakat klas 2A mı girmeliydi, klas 2B mi girmeliydi, o tartışılabilir. Ticagrelor'un yerini koruduğu kesin. Bir de bizim için şöyle bir durum var. Biz hastaları sıfır noktasında gördüğümüzde bu ürünümüzü başlamak istiyoruz. Fakat normalde aslına bakarsanız yani prasugrel'i bir kardiyolog anjiyografi yapmadan başlamaması gereken bir ilaç. Aldığı ruhsatın şekli ondan kaynaklanıyor. Böyle olunca şöyle baktığımızda açık etiketli olması, hasta sayısı az olması, randomizasyon grubunda ticagrelor grubunda 1.3, prasugrel grubunda 13.9 hiç ilaç başlanmamış. Belki de hastalara ilaç başlamamışlar çünkü kötü oldukları için, bilemeyiz yani. Kör olmadığı için, bunların hepsi açık etiketli olmasından dolayı soru işaretli. Biz böyle bir çalışmaya yollasak bunu çok daha farklı değerlendirirler, öyle söyleyeyim. Evet, eleştiri yapılacak çok şey var ama bunları zaten yazmışlar. Yani literatüre de yazmışlar. Buradaki değerlendirmenin bir etki olduğu kesin. Bunun üzerine gidilmeli ama bu düzeyde bir etki midir, klas 2A mıdır, biraz abartılı bir etki midir diye yayınlarda çıkmış. Elbette bu bir ticagrelor çalışması. Bunun mutlaka karşılığındaki çalışmalar da bu sorulara cevap veriyordur. Bence onları da dinlemenizde fayda var. Ben bu ayağın bu tarafını anlatıyorum. Ama özetlersek hızlı etki başlaması, primer sonlanım noktasında %2'ye varan mortalite azalması ve klopidogrele karşı mortalite azalması. Bakın az önce Türk-MI çalışmasında mı gördüm hatırlamıyorum ama onda gördüm. Türkiye'deki başvurularda %50 civarında şu anda hala klopidogrel kullanılıyor. %41 civarında yanlış hatırlamıyorsam ticagrelor kullanılıyor. %7-8 civarında prasugrel kullanılıyor. Bunun tek bir sebebi var aslında. Bu ilacı siz başladığınız için. Yani siz değil de kardiyologlar başlasa, yani bekleyin anjiyo yapalım öyle başlayalım deseler bu oranlar yüksek olur. Bu etki için kardiyologlar beraber mutlaka çok hızlı karar verecek bir sistem kurulması lazım. Artık bunu kendi iradenizde yorumlamak da size kalan bir şey. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa ya elimden geldiğince yanıtlamaya çalışabilirim.
Sıkıldınız herhalde. Peki çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Sağ olun. So, good afternoon. We are starting now. It's a great pleasure to chairing this session with my colleague Anton Chamy. And we'll talk about the COVID situation. So we will have 4 speakers, and the 2 speakers are in the room. The 2 others will be on Zoom. So it will be a pleasure, and we'll start by Dr. Barbara Hogan. She's the past president of USIM, and she is a very close friend of me. And she will talk about the situation. And I know you are a German, so you will be on time. So I'm very concerned about that, about the new concept in emergency medicine. So please, Barbara. Thank you very much, Eric and Mr. Chairman. First of all, I would really like to thank Professor Bazakanda and Professor Bechet Al for the kind invitation here to your wonderful Congress. As well, I would like to thank the organization committee with Emre Tektik and his team. So thank you very much indeed for this. I have the pleasure to tell you something about the future strategy for Europe after COVID and more outpatient care to replace hospital inpatients. And this, of course, will be a challenge for EDs and new types of medical treatment centers. In my view, emergency medicine in Europe has gone through 5 phases of development. And when we start with the phase 1, there were not a real strategy in emergency care. The second phase saw more professionalization, such as a specialty physician for emergency medicine and proper organization of emergency departments. And here is just one example of my department in Hamburg, Germany, and with 60,000 patients a year. We have an efficient interdisciplinary work and high-performance teams as a reality. As in Germany, we don't have the specialty in emergency medicine. We have to really work interdisciplinary and multidisciplinary. In our ED, we have IT, intelligent IT solutions. We work with case management and workflow orientation. And we have a patient-focused organization like First View and Fast Track systems. So the emergency care phase 3 is, and now you will see I have now the CEO position in the hospital, so we are coming that the ED is no longer a cost center, coming to a profit center emergency department, to the interdisciplinary emergency department, to a division ED, hub ED in a big hospital group, for example, to corporate center of excellence emergency department. And this means coming just from budget control and administration to value net management. What means value net management for the emergency departments? If you are the head of the department in a hospital group, for example, there you are the head of probably 4 or more emergency departments, then every emergency department has to fill in the patients to the competence centers of the hospital group. And this means provision of coordinated hospital group network healthcare. And then the emergency departments as corporate center of excellence, really coming from cost center and profit center to competence center inside the networked healthcare holding. The international problem is ever more patients in emergency departments. And here we have a study from Jan Stormans in Belgium, 2017, about the growth of inappropriate use of the ED. And you can see with the blue thing that the non-ED patients are rising up. What is this here?
We had another study in Hamburg, Germany, in 10 emergency departments, so that we have 20% of patients in the emergency departments were not in need of emergency care. The situation before COVID was huge numbers of ED patients, many of them misusing the EDs. COVID made big changes. In many countries, there were a very big fall in ED patient numbers, some up to 50%. And I have just some examples in Turkey, for example. In Turkey, the number of patients in some EDs fell by about 50% during Corona. And the question is, did this mean only serious emergency cases came during the lockdown? Or does this mean that in normal times, a lot of emergency patients are not emergencies? In Germany, we have the same picture. Germany has 40% less patients in emergency departments in 2020. And in England, for example, in April 2020, the first full month of lockdown, the number of ED visits was down more than 50% compared to the same month in 2019. Before COVID, we had a lot of studies focused on the core problem: how can we reduce the massive numbers of patients misusing the emergency departments? Were we wrong to think that it is not possible to stop the rising number of emergency patients? Are about 50% of the ED patients at normal times are not emergencies? Do we need a new emergency care concept to deal with this? A new emergency care concept must also be created considering the challenge of the big trend in healthcare reducing numbers of hospitals and hospital beds. And here you see a huge difference in the number of hospital beds in major countries. Germany, for example, has 8.3 hospital beds per 1,000 inhabitants. The hospital beds per capita have fallen in all the OECD countries, except Korea and Turkey, because Turkey seems to have a positive case increasing beds linked to a lower hospitalization rate. And the average length of stay in hospital has also fallen in most OECD countries, potentially indicating efficiency gains. So here you see the number of lengths of stay in days by the OECD. So the question is, if people in a country stay longer in hospital, does it mean they live longer? Life expectancy in a country is not correlated to the number of hospital beds or length of stay in the hospital bed. So the challenge for the emergency care concept phase 4 is not get the patient out of the hospital bed, but do not get a patient in a hospital bed. So using the emergency department as a strategic control instrument to increase or reduce the number of in-hospital patients, use the ED as an out-of-a-bed tool, or use the ED as a get-in-a-bed tool. And I will give you 2 examples, what we did in our hospital. We could use the ED as a strategic control instrument for get-in-a-bed. If a hospital needs patients, the ED can provide them. You all know about these that you cannot find the beds in the hospitals, but they are some. The line in the middle, you see, is the goal of the hospital in patient bed occupancy. The ED on the left massively overachieved. Most other departments underachieved. But they could have achieved if they accepted the ED patients. Here you can see that we have 150 sick in the ED for 1 month, and the others are a little better because they accepted
the ED patients. The ED as a strategic control instrument for not in a hospital bed is much easier because we have this exit block everywhere. These graphics show a rising number of ED patients, and we have 38,000 in 2009 and currently about 60,000 emergency patients per year, and, but reduced the number transferred as inpatient to the hospital. So now we come to the emergency care phase 5, using new care centers with cross-sector boundaries. And I'm talking about the sector outpatient care and the sector inpatient care. But crossing sector boundaries need a transformation away from the silo hospital hierarchy, with their orientation on function plus their hierarchy working like operational islands. And we leave the silo mentality behind towards a process-oriented and patient-centered expert organizations. And what I mean is that outpatient clinic, treatment clinic, EDs, and hospital and aftercare are working together in an integrated healthcare to be a high-performance healthcare organization. And for this, we need some kind of hybrid outpatient clinics for treatment and diagnostics. And this could be like this. We have the treatment clinic, some kind of diagnostic center, where all the basis emergency care for all outpatients are coming. We have specialists there, using by these treatment clinic and using by the hospital. And we have a joint clinical decision unit award for daytime observation of patients, and this could be used by the hospital, by the emergency department. And if patients from the clinical decision unit necessarily have to go to hospital, then they can immediately go there. So at my new clinic in Hamburg, I'm just building such a hybrid thing with general practitioner and specialist physician care, and we're starting this new hybrid emergency care, and we started already in 2019, and just with 6,000 emergency and acute patients, and only 7% transferred to the hospital. As well, we make consultation with telemedicine, live stream for homes for the elderly, that they are not coming for everything and anything to the emergency department. And this means big time savings for ambulances and doctors. This is a new photo of our Elbe Medical Care Center as a regional care campus, and of course it's already published. The next generation of emergency care, and we talked this morning about artificial intelligence, many new possibilities are being developed with digital technology. For example, in Germany, we have a Medibus railway to fill gaps in the healthcare network in rural areas. We have Henry the dentist. This is a clinic on wheels, a mobile dentist practices. And we have a self-driving medical clinic on demand, which patient can get consulted and diagnosed by video link, get a prescription, or transported to an ED. Visits could be ordered with a mobile app. And in China already, we have the artificial intelligence-powered unstaffed one-minute clinics in public areas, provide a range of smart medical examination devices, and provide users with one-stop medical and healthcare services, including consultation and medicine. Thank you very much, and teşekkür. Thank you, Barbara, for this excellent presentation. Do we have any question? Yes, please. Chat.
talk about the new concept of emergency medicine. Let us talk for the future, further concepts. One day, if you become the Ministry of the Health in Germany, what do you want to change in the emergency department? Hopefully you will become. Yeah, thank you for this question. Immediately implement the specialty in emergency medicine, because now in Germany we have in the emergency department 27 specialties around the clock every day. So we need just one, as you in Turkey. So we are very, very happy to invite you to the USEM Congress to Berlin next year to tell the Germans how to do it in Turkey, how to do it in France, how to do it in Spain, how to do it in Italy and wherever. So this is what I really would do. But the reduction of beds and the reduction of hospitals, even in countries which has so many beds per 1,000 inhabitants, like Germany and Korea and US, for example, they have really to reduce it, because the best countries are Turkey, are Sweden with 2.3 beds per 1,000 patients, 1,000 inhabitants. No further question? Thank you, Barbara. Okay, so we move on to our next presentation. For this one, I have the honor of presenting my colleague and senior in the profession, Dr. Eric Revue. He's head of the emergency department of Hôpital de la Riboisière à Paris, and he's co-chair of pre-hospital at USEM. Hello, it's always an honor, a pleasure to be with you. And we talk a long time, we have a lot of papers about the COVID. So I won't put anyone, no papers, no statistic about the COVID. But just talk about the problem we had with that. I don't have any conflicts to declare. Imagine the COVID-19. But not this one. COVID 1999. It happened. It was the Spanish flu. A lot of patients, people were wearing masks, a lot of patients in the department, and the disease is exactly the same, with hundreds of patients who die. What's the main difference? No TV, no internet, no iPhone, no social media. With the same pandemic, they have to face the same disease, but there's nothing at all that's the problem. Historical, from before 1919 to now, we always had to face with the anti-vaccine people. People that don't trust vaccine for many years. At the beginning, for Jenner to Pasteur, it was really our problem. Why that? Because we just understand a few decades before, that's the mechanism of the vaccination. We didn't know how it works really. So it's hard to explain to the population that need to have the vaccine. It's not natural, the vaccine. Vaccination for people, for kids, you'd have to explain to babies, to the family that they need to use that. And we always have criticism about the anti-science force. A lot of people everywhere, since the beginning of the vaccination, were against the government, it was politics, against doctors. Maybe you have to know that even Jenner or Pasteur, he had to face because all the population said, maybe you want to put the vaccine because you want to make money with that. So it's the same that happened before. The problem here, regarding to the WHO, doubts about vaccine is one of the top 10 threats that we have in this year.
It's because we have a lot of things now. We have made a lot of progress we are facing. It's still the main problem that we have. And we have the main challenge. We have to vaccine a lot of people, and 60 million of elderly patients are on high risk to be vaccinated. So we have many problem solving. It's a funny joke. There's different way. You've got a problem, you have a German, he will fix the problem. No problem. You find a solution very quickly. I don't make a comment about the US. They put in a bomb, they can put in a jail, they solve the problem. In Russia, you have seen how they can fix the problem. I think the worst could be the French. You have a problem, you are fighting, we are always on strike. The problem is we have more problems later. So it's really hard to have that. So tell to a French, you know what, you need to wear a mask. And he says, I don't want a mask, I don't want a mask, I don't want to. It's my freedom, I don't want to. Okay. Maybe we can tell him, you know what, the Germans, the Turkish, the English, they have masks, but you, the French, you don't deserve it. And the French will come and say, okay, that's not normal. I want a mask, me too. I want to wear a mask now. So that's very, very complex to explain to the people that it could be demographic, structural, social, or behavior problem to vaccinate people. There's another thing we are facing. Anti-vaccine is not vaccine hesitancy. We have people that will refuse everything. They don't want the vaccine. You can say anything, they won't have it. And you have some people, maybe they're quite hesitant, that don't trust. If you explain, maybe they will change. Maybe they will have the argument to explain that they could accept the vaccination. It's not hesitancy, it's not activism. We are facing people, they don't trust us. You can do anything, they don't trust us. Our role is to explain to people who trust us that we need to have a vaccine, and vaccination is good to prevent this disease. There are so many determinants for acceptance or refusal of a vaccine. Social, risk perception of disease. I'm safe, I'm healthy. A young guy say, I'm healthy. I don't have any comorbidities. Why do I have to get the vaccine? I don't need to. So mainly the thing we have to explain. It's unsafe. Is it safe? No. We have people that are looking on the media, and even doctors, they say, no, vaccine is not safe. So they need to trust that, and we have to understand here are the main problem we are facing. Politics, yes, it's a big problem because it's very close when you have a campaign with politics. Politicians have a very big role. We don't have any comments about Trump, but we know how he fixed the problem. He didn't, anyway. And it's really a problem that had in their country. They have still the wave in their country because it's more a criticism about the way of Trump managed the disease. The anti-vaccine movement, that's the terrible threat we are facing. This guy on the right on the slide, you know, here are the experts on this really anti-vaccine movement. We have a humorist, singer, psychiatrist, lawyer, senator, candidate, and a blogger. And these people are really more maybe powerful than me if I say you have to take the medication or not. It's terrible. Thanks to the media for that. So they reject vaccination for many reasons, maybe for political reason, but they don't want to have the vaccine for any reason. They are very strong against that. It's really hard to face these people. Social media. We have 65 million of experts in my country. You know what? They have 65 million of politicians,
professor of emergency medicine, professor in epidemiology, I a trainer for the football team. They know everything. On the media, they know everything. And the problem is these people are better than you. They know everything. They say, yeah, I have seen my cousin, my grandmother, she's got the COVID, but I know how to treat them. The problem is, due to the social media, all the information is coming with fake information due to the social media. And that's the thing we cannot control. And normally, people, they trust doctors, they trust nurses. And what is the problem? When you have doctors and nurses, they don't trust the vaccination. They don't trust the medication. That's the main problem. When you see these kind of nurses, they say, we don't want the vaccine. It's not safe. People, they trust the nurses. They trust these fake doctors giving this fake information. So it's a growing problem with these people that's with the media, with the social media. You want to trust, and they say a lot of bad story that happen. So the problem you have to deal with this criticism. Information, if you give more and more information, it's not more and more trust in vaccine. Maybe we give a lot and maybe too much information to people. And you have anti-vaccine people, you can say anything, they won't have the vaccine. They don't want to hear anything. So the more way you try to explain to people to have the vaccine, to wear masks, they don't want to. So these very strong people, they don't want to listen to you. Maybe psychiatry could help us. Maybe that's a Dunning-Kruger effect. It's the perception of people, they have the feeling that they are experts. The more stupid they are, maybe the more expert they should be. So they know, I know everything. These people are on the TV and they explain that I am an expert. You know, remember, I have the vaccine, so I can put a spoon here on my arm. Look, I told you, there's a magnet inside the vaccine. These people just show off on the TV because they have a spoon on the arm. So we have a strategy with 3 steps. Identify the technique, identify the topic, and maybe use a key message. Identify the technique. We have a famous video and movie that's it's all the combination of anti-vaccine arguments with all anti-vaccine experts, nurses, doctors, the conspiracy theory, and these people are against that. And that's the way it was really, really bad that happened in France. But they have also other film about the conspiracy theory. They are fake experts, and this kind you can fight any fake. They will trust about this kind of information. Identify the topic, mistrust of and distrust of health authority and healthcare provider. That's a problem. They don't trust us. We have a low threat of disease. That's a problem. They say, I'm not sick. I'm healthy, so maybe I don't need to have the vaccine. And we have to explain that. They have to use, we try to explain that all the patients are in ICU are not vaccinated. We try to explain and say that's fake, it's not true. But we try to explain, we have this patient in our emergency department, in our ICU. So we have to deal with that. Use a very simple key message. If you get vaccinated, you won't have to go to the ICU. That's the only way to explain. I think you can put any papers. I think it's the most simple way to explain to people. So, if it still increases, if they don't understand, mandatory. Put the police. It's like when you want to road traffic control, put it seatbelt, don't drink to drive too fast, and we put a policeman. It's exactly the same. Put a mask, wear a mask, get a vaccine, social distancing. If you don't, we'll put the police. And it's always the same, because we always have people, they say,
I have never been. I don't drink. I'm fair, but you can have an accident. It's exactly the same to explain. You have to be mandatory. Yes, it's freedom. We lose some freedom, but we have to think on to the others. So it's a 5A model. Maybe it's access. It's a shame that in our country, people, they refuse the vaccine, and they have lots of country, they will love to have the vaccine. So that's a shame we don't have that. Affordability, that the price, it's not so expensive. Awareness about that. We have many people, they should be that. It's funny, but the Pfizer, you remember, Pfizer just produced Viagra. There's no problem for men. They say, no, I can take, they don't trust me. I don't need randomized control trial to use if the Viagra works or not. It's not a problem. So this way for acceptance, activation, and activation maybe put the police for these management of the patients. So I see that my friend Bashar Gender is here. And the challenge of we have to face is very easy to remember. So be aware of the disease is 1 to 10 global threats. A, the 5A model. Remember how to deal with that. Social media are useful but dangerous. Authority, health have the most difficult role. Resistant are our bigger challenge. And C, for communication strategy, we have to communicate and define a good one. A, anti-vax and conspiracy theory are very close, so you have to fight with that. Nurses are the most people hard to convince. Disease is not only the COVID. Fake information are worse. Experts are not on the social media. Refusing vaccine is historical. Thank you. Thank you, Eric, for this presentation. I really like your slide on the Facebook and Twitter experts. Does anyone have any question to? Please go ahead. Thank you for your presentation. I am Dr. Emre from Karabük University. Do you think that is it useful to implement our cultural values when we are dealing this problem? I think about this vaccination hesitancy. Yeah, I think you fully agree. I think every message should be different from a country to another one, and the culture is very important. I totally agree with you. The thing is, I think globally, people that trust doctors, but the thing is, culture is a very important way to explain. You're right. Thank you. Sorry, do we have any other question? Thank you. So now we are online with the Zoom, and we have the privilege to have Professor Abdel Balou. He was past president of USEM, and he couldn't come in Turkey. You know that the guy, he loved to dance, and every gala dance. I think he is very unhappy to be not to be here. Abdel, can you hear us? Abdel, Professor Balou. Is Abdel Balou ready? Hello? Okay. We can hear you. Hello? We have I'm the ready. slides. Thank you. Thank you, Eric. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you for the kind words. And yes, I'm very sad not to be
with the group, and I would like to thank my friend, brother, Bashar, and also Al-Bisset, and all the team, very nice team. Assalamu alaikum. You give me a very, very important task to share with you the recent information about the treatment of COVID-19. And you know that it's important to go to scientific evidence when we decide to approve different drugs. I don't have any conflict of interest for this Congress. And the question is, do we have any drug that improve COVID-19 outcome? You know very well that we need a scientific approach about pharmacology and to decide which treatment would be the best. You know that the randomized trial highest evidence for a decision. And you know also that the RCTs are on the top on the clinical studies, but in the top of the top is systematic reviews with meta-analysis. I will show you all data according to the result coming from systematic review and meta-analysis. You know very well the story of this pandemic it's an enormous impact on all domains of activity in the world, and the world is involved in this extraordinary scientific production to control this pandemic. Is a fantastic race, and the scientific did a good job to get the treatment. I know I will not go, but you know that some people will not have symptoms, but they can transmit the infection to another one. And globally, you can see that the critical patient in the world represent 0.4 of the global active cases. Hopefully, the mortality is close to 2%. More you are sick, more you are in a severe disease, more you have dysregulation of the human system. And we know also that the first step in the human system is to develop quickly the response from the human cells, T lymphocyte, in the beginning, and then activated will produce antibodies against the virus. And the peak of the IgG start at 7 weeks and then decrease unless you get a new infection or, of course, you are vaccinated. We know also is the most important factor, and more you are old, more the risk to go is high, and also the risk to die is high. Hopefully, we are seeing now that the decrease in mortality, okay, and we think that vaccine has a very important role, of course, combined with the protective measures, and also we're seeing a decrease of the cases. All over the world, we hope we are now in a plateau. In Asia, Europe, Middle East, not too much, North America, Latin America, and very, very low in Africa. No, we are in a plateau now. Quickly, you know very well this virus now, and it's a complex virus. You know that this virus comes from the bat, the human transmission, and the ACE2 receptor is very important for the entry of the virus. And we know that the spike S protein is the most important protein that will attack the cells in our body, starting in the lung. It's an RNA virus, and you have multiple different proteins around the membrane. E2 is very high expressed in the intestine, in the kidney, and the testes, and we have also in the heart, and of course in the lung. And the virus will enter through this receptor.
It is a very nice picture here. You can see the entry of the virus here, endosome here, and then these of the viral RNA, and then translation, then traduction, and then all the protein of the virus, and then you get a new virus here that will affect other cells. This slide, I show this slide because I want to show you this phase. This is the cytokine storm. I think you know very well this phase. And this phase is responsible of this very severe infection. And all the patients are in ICU. Many cytokines were released from the cells, macrophages, and T lymphocytes. We will talk about this cytokine storm later. And you can see here, severe patient, this cytokine is very highly increased, inducing heart problem and lung problem. Just to show you this slide, because it's very important. This virus, not only this one, but this COVID-19, block the production of interferon family cytokine, this one here. You can see here, this is very important, this cytokine, because this cytokine, interferon, will block the action of the virus by blocking the replication. Keep it in mind because we know that there is a deficiency in toll-like receptor 3, and we found mutation on this production of this cytokine, which explains that patient will be in ICU and unfortunately die. Finally, a group from France, or international group, showed that in people in ICU infected by COVID produce also autoantibodies against type 1 interferon. And you can imagine why those patients had a severe disease and can die in the ICU. Let's go now deeply in the drugs we know so far. You know that chloroquine, you know the story of the chloroquine from one famous professor in France, Didier Raoult, very famous in infectious disease. And this drug, we know that this drug works in vitro, in the lab, and this drug block the viral entry and also have an effect on leflunomide, immunoglutosylase is very important. I will tell you more about that, blocking the IL-6 receptor, and also the anakinra, which block the IL-1. We have also the JAK inhibitor, which block the inflammation, and there is some group working on the stem cells, and finally, we can use plasma therapy using antibody to block the virus. I explained to you the action here. You can see chloroquine here. This drug can block the entry by blocking this protein membrane with the receptor of the ACE2. And here, the tocilizumab will block receptor to IL-6. IL-6 is very important in the inflammation induced by the virus. Just to show you this slide, to see how it works with the convalescent plasma, the recovered patient produce different antibodies, and these antibodies can block different antigen in the virus. But you will see that it was not very convincing in 3 hours. This is a very important slide, and now I can give you the information here that in the world we had 4,553 trials different drugs. Okay, at the end, 516 trials were not published. We don't have the results. This is very, very important, and this slide shows you only 28% were published in the academics. This is an important information. 1,516 were not reported. And just to show you this sign here, you see that a lot of trials using interferon alpha and lopinavir and ritonavir.
and I will show you the results. Okay, chloroquine or hydroxychloroquine, it's clear from the meta-analysis, and you can trust, you can go to the papers, no problem. There is no effect in the viral clearance. There is no effect in the clinical progression. And the conclusion is clear. No effect of hydroxychloroquine in the treatment of COVID-19 infection. And even in the, prophylaxis, there is no interest of this drug. It's unfortunate because we love, and not very cheap, but unfortunately, we don't have evidence. The other paper in the Facebook is ivermectin, is an antiparasite drug. The Cochrane library say that there is no effect of this drug in the COVID-19, but we have evidence for that. Remdesivir, you know that we have many problems with the remdesivir, even political problem with the fighting between remdesivir and hydroxychloroquine. This last Cochrane database systematic review in 2021 August confirmed that there is incendiarity on this remdesivir. There is something, but not very high. Now, this is why WHO did not include remdesivir in the list of the drug we can use. Let's go here now. Very important drug, the tocilizumab. It's an anti-IL-6 receptor. You know, IL-6 is an inflammatory cytokine, induces a lot of damage in the cells everywhere in the body. And we had many trials. And this one is a meta-analysis analyzing all the publication. At the end, you see here 24 with 5 RCT. The conclusion is clear. This drug, anti-IL-6 receptor, reduces the risk of mechanical ventilation. Look, maybe there's a decrease of the risk to have a severe or critical manifestation, but there is no really effect on the short-term mortality. Look, we need more RCT to demonstrate that. Okay, the interferon, I show you, block the virus attack and the virus replication. Many people want to study these different drugs. Unfortunately, there is no strong evidence to use this drug in the COVID-19. It's a pity because I think that interferon is very important in the blocking the infection. The IL-6 antagonist, you can block the receptor and you can block the IL-6 by itself, because IL-6 is a very important pro-inflammatory cytokine. And hopefully, we found from the meta-analysis an association with a lower mortality. And we can conclude that anti-IL-6 antagonist is good for this infection. I want to finish with these slides to show you the convalescent plasma therapy. You know very well the procedure. We take the blood, then we get the antibody, and then transfuse this antibody to the COVID patient. Unfortunately, there is no evidence to use convalescent plasma therapy in COVID-19 patients. In conclusion, I have three, please give me a few minutes, maybe I'm late. COVID-19 infection is a multi-systemic disease. This inflammatory response involves innate and adaptive immunity, cells and humoral immunity. The pharmacological approach include the blockade of the virus action and the blockade of the pro-inflammatory cytokines responsible of the cytokine storm. So far, what we know now, we know that the corticosteroid has an effect by blocking the inflammation and immune responses. And RCT shows some interest
in the mortality, by degree of mortality, as shown by this famous recovery trial. We have also the anti-JAK and corticosteroid, which improve the PO2 over IO2. The IL-6 antagonist seems to reduce mortality, and the anti-IL-6 receptor decrease the risk of mechanical ventilation. Let me finish. The last big miss is the Living Project, publication +1. This study showed that corticosteroid might reduce the risk of death, serious adverse event, and mechanical ventilation. Also, remdesivir has some effect on serious adverse events. The other drugs, intravenous immunoglobulin, tocilizumab has an effect, bromhexin doesn't work, lopinavir, ritonavir, interferon beta alpha, plasma and colchicine don't have significant effect. That means we need more trials to get more scientific evidence. This is the conclusion here. According to the stage of the infection, stage 1, 2, 3. In the stage 1, we have only the remdesivir, but we don't have too much evidence for this drug. In the stage 2, we had an effect with corticosteroid, tocilizumab, anti-IL-6 receptor, and the baricitinib, it's an anti-JAK, anti-inflammatory. It looks that it works in this stage. In the late stage, the inflammatory stage, we can keep the same drugs for the convalescent plasma, no evidence for azithromycin, and no evidence for chloroquine. And as Eric said previously, hopefully we have the vaccine, and this is a big, big evolution in this disease. Of course, I will not go deeply in this topic. It needs a whole presentation. But it's clear that more you are vaccinated, less you have severe patient or critical patient and mortality. But you can see in this map, they need more vaccination. Only 4% of the population of Africa is vaccinated. So we have to act globally, because once we control the infection, if there is one continent not protected, then the risk of the reinfection and the pandemic will be possible. Yes, thank you very much. I was happy to share with you this. I hope the connection was good, and thank you very much. Thank you, Professor Balou. Do we have any question in the audience? A question about... No? I've got a question for you, Abdel. Can you hear me? Yeah. Yeah. With you show us that all the evolution of the management of and the treatment of this virus, the COVID. What do you think about the progress we have made very quickly to find a cure, but you find a vaccine? What do you think about the next variant that we have, maybe we'll have in the next weeks or month about that? We think we are prepared to manage this kind of disease if we have a variant? Yeah, Eric, is a good question, and I can tell you that what the scientists did in few months, let's say in 1 year, one year and a half, to produce this vaccine. We have different types. But now in the Western, but everywhere in the world, we have this Pfizer vaccine, which is RNA technology. What we know now, this is the last paper, I didn't talk because it's not my topic here in this presentation. What we know now, and we had a publication, I think, in the New England or Lancet, they show that even we have variant, the vaccines still have action and efficiency. Okay, now we had 95% for the previous variant, and now for this one is maybe 65, 70. But in the meantime, they are working to produce vaccine that will be efficient
on the variant. Look, I'm very optimistic for the next couple of months or maybe next year. I'm not worried about that, but we need to vaccinate everybody. This is very important. And you tell us that there is a small part of the population in the world that doesn't want the vaccine because of fake news and so and so. But clearly, the vaccine is the only way to prevent the infection and to prevent the critical care patient. No, I am optimistic. Thank you. We are optimists too. Dr. Eric, can you say something for Dr. Bello? Yeah. Dr. Bello, thank you very much for your joining us. Waiting you next time face to face. Thank you for your support. Get well soon, inshallah, soon. But we waiting for you. Inshallah. But it isn't possible. All Turkish people say hello to you. Thank you very much. Thank you very much. I appreciate it. Thank you very much. Okay, so for the last session, I'm going to introduce Carlos Garcia Roses, which is the head of the Mexican Society of Emergency Medicine. He's going to talk to us about the current situation in Mexico. Carlos, can you hear us? Hello, Carlos. You are online. Yeah. Hello. We see you. We put on your microphone. We can hear you. We see you now, Carlos. Okay, Embra. Good. Okay, now you hear me? Yes. Okay. Well, first of all, thank you for the invitation for the committee to organize this excellent conference. Thank you, Eric, for presentation and everything. And I only correct, I am the president of the academy, not the society, okay? I don't want to conflict with somebody else. Okay, anyway, we want to talk, next please. We want to talk about what is the situation, but we need to see in real situation that the epidemics always exist and have a potential threat for the humanity. Next please, when we see the history about that, we see that the epidemic start and continue to produce many deaths in different parts of the world. Next. By April, when it started the recognition in March, in 1 month later, we have 1.5 million of cases in more than 200 countries. Next, please. So it's difficult that now with the in the map also confirmed patient that we have in Mexico is, next please. In June, we have 20,000 deaths and we have 200,000 confirmed cases for the pandemic. But what is the effect for the pandemic in country and in different parts? In July, the director of the World Organization said that for several weeks, the number of the report in the Americas has been more than the rest of the world. The pandemic started in China, and they was for Europe, and we have time to prepare. Next, please. And we don't have correctly the situation. The infection start to continue among the healthcare worker, high in Latin America than the rest of the other parts. Next, please. In Mexico, in 1 day, only report almost 2,000 single days cases for the contagious. Next, please. In July, we have in the world 12 million for infected and 23,000 deaths in Mexico. Next. According with the Mexican Association of Doctors and Nurses, in August, we have 3 times more infected doctors of medical personnel for healthcare than the rest of the world. Next. In September, Mexico alone account for the 45% of all deaths among healthcare workers for 17 countries. Next. So Mexico was one of the worst situation for the health workers.
The infection and mortality in the official situation was nurses 40% was infected, physician 26, other type of the health worker is 30%. And the health worker infected to develop severe disease, according with this author. Next. In February, we have, according with the World Health Organization, 37 million cases of COVID among healthcare workers. But when you see in 183 countries and represent 36% of the total and the global. And in Mexico, we have 23% of the total healthcare workers was affected. We also suffer the impact of the economy. Next, please, next. We also suffer the effect for the cancellation of the flights. We suffer for the essential activities suspended, and we suffer the consequence. United States and Europe faced to the crisis and announced tax package for stimulate income and prevent companies going to the bankrupt. Mexico don't. So this is why we lose almost 1 million of jobs, according with the Social Security. Next. In March, the impact of some states is bigger than the other one. For example, in Quintana Roo, because in Quintana Roo we have Cancun, and we lose a lot of tourists, and this affects the economy. Also in Baja, because we have the Cabos and all these tourist places was affected, and the economy suffered the consequence. Next, please. And this is why we lose the gross domestic product between 8.5 to 12% according with the results. But this is the situation. The health budget decreased more than 20% during this period of time. In the last 3 years, with these 6-year terms, we decreased the money. In this slide, you can see, according with the gross domestic invest in healthcare, you see here, the United States, they have 70%. Mexico is the second last one. We have only 2.8%. So in this situation, this is why more than 16 million of Mexicans, they have financial health protection. They don't have it, and this is why they suffer the consequence to go into the healthcare. Next. This is why Mexico is one of the high letalities that we suffer in Latin America. Next, please. In the slide that my colleagues, they show it that the numbers is 2%. In Mexico, we have the lethality between 8% to 9%. This is why in September, Mexico was this is the country with most death for COVID in health professional, more than the United States, Brazil, and United Kingdom. Next. If you are Mexican at that time, the risk of death of health personnel is 4 times more than the United States and 8 times more than the Brazilian guy. Next. In September, because after the holidays, we have the independent days and holidays, one death every 3 minutes. But the next please. But the other 70% occur in men, and the age of group was between 15 and 40%. More states suffer the consequence, Mexico City, Puebla, and other ones. But the authorities' priority was that the hospitals are not saturated. Also, the cemetery is full, and the funeral can be given. But who is responsible for the deaths from the pandemic? Somebody needs to be responsible for that. The government all the time say different numbers. The deaths for the COVID will be higher, according with the economists, because sometimes the people outside, they need to come to tell you what's going on, because the government and the politicians, they don't say the truth, they say fake news. The deaths for the COVID would be higher than the official number. Next, please. And this is why the economy start to write some papers. And they say that they have the excess of mortality. They wrote one paper between April and August. This study said that the excess of the deaths at that time, next please, is more than 30,000. When you see in the shadow, in the left side is Mexico City. The shadow, the pink shadow showed the accord with the government, but the excess of mortality is bigger. But not only in Mexico, also in Ecuador, Rio de Janeiro, and Peru, and other countries. Next one.
because sometimes it's the information for the government, another time is this. In this situation, when the Mexico City participated in the study, the COVID deaths, according with the government, deaths is 9,000, but the excess of mortality is 30,000 more than this. Next. And also the impact of the pandemic in the poverty affect the situation for the care. In this study, in these sources, Ceneval, Cenepal, and the UNAM, they wrote that the poverty increased in more than 9 to 10 millions, and the increase more than in the extremist poverty, more than 6 to 10 millions in the poverty. This is why, next please, the consequence for the people go into the hospital is hard. In the other hand, the politician and the government, the National Electoral Institute, approved 38% increase in financial political party. Why? Because they want to be election year. And you know that in the election, next please, in the election, they want to invest a lot of money to produce this. But according with the papers, in the 2020 is the year with the worst contraction since 1930 in Mexico. But what you see in January in 2021, you see the new cases. In 1 month, we have 33,000 deaths. Every day we lose 1,000. When you compare the holidays for the September 16, 19 and 16, and you compare for the Christmas and New Year in January, in September, we, excuse me, what's going on? In September, we have 1 death every 3 minutes, but in January, we have 1 death every 1.3 minutes. So we increase the number of deaths. Next, please. Next. The COVID deaths in the world in October, the last week, so we can see the first one. Mexico is in the fourth place. But when you put into the real numbers, an excess of mortality probably will be in the third or in the second place. Next one. Confirmed cases in Mexico is lower. Why? Because we low testing and high COVID positive according with this graphic. Next one. The real numbers confirmed for the COVID according with the Institute of the Statistics said that the COVID is almost 50% higher than the report of the daily report for the government. Next. So with this situation, COVID is the second cause of death, only behind of the heart disease. Next. 50% of the people die outside of the hospital. They are afraid to go into the hospital because they go to the hospital in case that you die, they don't give you the body because they give you only chance to go into this. This paper is interesting. The BBC wrote one paper for the excess of mortality reported by the government. Finally, next one, the government recognized that they have excess of mortality. We just see in the first line, the number for the government notified is 200,000. But in the real numbers, we have almost 300,000 deaths associated with the COVID. So they start recognized because the pressure for the outside of the country is hard to push them to say that they don't have other numbers because they have. So the government admit finally that we have excess of mortality. Next one, and we, with this number, at that time, we have the second country with most deaths ahead to the Brazil. But who are the responsible for this? Two merolicos. They are liars all the time. In the morning, the president, they have the mañaneras in the morning show. They say fake news all the time. And they say that they have other data for the, and the other one in the afternoon, the subsecretary of health, they say the same situation at night. So two shows, they are shame for Mexico and for the world. So they lie all the time for the people. But in this study, next one, in this study is very interesting. Next, this study was developed by the University of California in San Diego. Was ordered to commission it by the World Health Organization. And they said that almost
190,000 deaths from all causes could we have prevented in Mexico during the pandemic. Next one, if they want management correctly. The main fail for the management of the pandemic was the excessive of concentration in the authority, in the president, and also for the one executive branch for the health care, for the health secretary. According to the report, the Mexican authorities report excess of mortality more than 300,000. Next one. And you can see in this graphic, in the blue, you can see the mortality according with the government. In the orange, you can see the excess of mortality every week. Next one. But what happens when the politician is wrong? For example, the World Health Organization recommends vaccination for entire health sector first. The president said, it's not appropriate to vaccinate private doctors. So it's ridiculous. Next one. And also the president is not appropriate to vaccinate the doctors in the first line in the private. And why? This is wrong because the pharmacy doctors in Mexico get in the private sector, they get more than 10 million per month consult. So it's ridiculous. Next one. When in October, you see the situation, vaccinated countries, China, 70%, United States, 50%, Germany, 60%, France, 70%, 74%, and blah, blah, blah. And Mexico, they have only 36, 35% vaccinated. So, according with the vaccination in the world, the full vaccinated population is also 36 only. Next one. The population complete vaccinated in Mexico is only 36%. Next one. What is the situation? Why the people die? Because we have comorbidities. The first principal comorbidity that we have in Mexico, this is why increase the mortality, is hypertension, diabetes, and obesity. Next one. In the last week, the Americans registered more than 1.1 million on new cases and 24,000 deaths for COVID. So the situation remains delicate. In one country, it's controlled, but in others, no. This is the fatality. Mexico is one of the first countries that they have the high mortality in the world. Next one. So we need to learn from the history. Let's act smart to keep more people falling into the poverty and help solder the broken pipes in our economy. Let's do it before it's too late. Now it's late to prevent almost we have 600,000 deaths in the country in the real life. So we need to let's avoid more deaths and we need to offer quality care. The Mexican Academy, we write the paper to send it for the government and we propose to better training for the medical personnel, nurses, better protection for the personnel and quality equipment, more invest in health, more quality material and equipment, and try to increase this. We are not heroes, we are doctors, and we need the self-respect for the people and for the authorities because they use us when they want to use us. The doctors no are martyrs. The doctors is responsible for the care of the people and the countries. And now in this pandemic, Mexico, the emergency medicine showed that the important situation that they played the role in any system around the world. The emergency medicine showed the big role that we play for the care in any country, in any situation, and any society. Thank you for the invitation, and this is time for invite you to join us in the next World Congress in Mexico. It's also virtual, 16, 17, 18, and 19 of November. And thank you for inviting me. And Bashar, thank you for the invitation and for all committee to invite me to be here. Thank you, Eric. Thank you, Carlos. I think we've got time for question. Yes. Does anybody have any question?
So I have a question for you. You talked all over your presentation about the high rate of infection, mortality, about healthcare, within healthcare professionals in Mexico. And I'm sure this had a huge impact on the capacity of the system to respond. How would you explain this high rate of infection among your healthcare professional? Like, is it protection? Is it... The situation is that many hospitals that they was reconvected to the COVID hospital. So they are general hospital, and they was reconvected to the COVID hospital. And many of these personnel working in the emergency room, some of them they have risk factor to be there, and they go out to the emergency room, and they contract younger people, younger doctors to be there, and so they don't give material and equipment to protect for the infection, and they don't have correct information about that, and this is why the situation for the doctors, because they don't have the protection, they don't know too much about the disease, they don't know too much about the information to wearing the mask and all this everything, and this is why. And also they was protected sometimes in the hospital, and they don't worry about and they go outside and they take a metro, they take a buses, and they have possibilities to contact with the people with infection, and this is why the number of the doctors was infected. Thank you. Oh yeah, we have another question. Please give the microphone. Thank you very much, Dr. Carlos. This is Dr. Behçet. My question is about your deaths. You said about 58% of your deaths have been done out of the hospital. Why? My question is about your deaths. You said, I will repeat it again, about 58% of your deaths, of Mexico deaths, happen out of the hospital. Do you think it happened due to lack of diagnosis, or lack of the treatment, or they afraid to come to hospital, or lack of the staff? The situation was that I told you the reconversion for the hospital, they don't give treatment for the regular pathology. So the people start with the medias, they start to be afraid that what's going on with this. And the people in Mexico, they don't want to go into the emergency room, because when they go into the emergency room or into the hospital, they don't have contact with the family. So this is cultural things. When you go to the hospital, the family is close to you, next to you in the hospital. So when they go into the hospital, you don't see anymore your family, only by cellular or iPad or wherever, to have contact with them. So if the people die, so they call you and say you, well, your family is dead, so you need to come for the body, and they got into the black package and give you the body, and you don't have contact again with your relative or with your family. In our culture, part of the situation in Mexico is big contact with the dead. So when the people they don't close the cycle for the dead, they suffer too much the consequence, and they don't give you chance to go into the cemetery, because they don't want to they want to the crematory, but you need to wait 4 or 5 days waiting because the crematory is full. So in our culture, they don't want to be in this situation. This is why they are afraid, and they say, I don't want to be in this situation. I don't go to the hospital. I wait in the last minute to be into the hospital. But they let the disease increase, and when they arrive to the hospital, it's too late, and some people die at home, and also die for the pathology, for comorbidities, heart attack, diabetes, ketoacidosis, and other ones, because the hospital was reconverted for the COVID hospital, and the regular pathology, diabetes, hypertension, and all these things, they don't care about that in 1 year. If you have one situation for consult, regular consult, they don't give you
situation for accept your patient. So this is why the excess of mortality is not for COVID, it's for the comorbidities plus COVID affected the situation for the healthcare in Mexico. Thank you. So we are getting close now. I would like to thank the speakers for the lecture, and we hope we'll see you for real, physically, face-to-face, and not with the Zoom. So I hope you enjoy. Thank you for coming, and thank you for being in the room. Thank you. Bye. And thank you, Carlos. Thank you. I can see you. We're waiting for next time. Thank you very much for your support. Thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Evet, tekrar merhaba. Nasılsınız? Hediyelerimiz var bak. Evet. Baklava yediniz mi? Afiyet olsun. Kim yemedi? Senin suçun. Kim beğendi? Bak sadece bir Zeynep Hoca beğenmiş. Beğendiniz mi? Bir daha getirelim mi? Getirelim. Peki. Evet, değerli arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Oturumu açıyorum. Bu oturumda gelen arkadaşlar var değil mi? Evet. Bu oturumun yapılmasında destek olan Roche firmasına çok teşekkür ediyoruz. Onlara teşekkür ederek başlıyoruz. Konumuz yeni biyomarkerlardan prokalsitlerin acil serviste kullanılması ile ilgili bir sunum olacak. Bu sunumu
Atatürk Üniversitesi'nden Acil Tıp Anabilim Dalı'ndan profesör, aynı zamanda ana bilim dalının başkanı Profesör Doktor Zeynep Gökçen Çakır hocamızı hem ATÜDER'in First Lady'si hem başkan yardımcısı, ben de kendisinden çok şey öğrendim. Kendisine çok teşekkür ederek bu sunumu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Gelmiş zaten. Behçet Hocama nazik takdimi için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam, ne demek. Birlikte bilgiyi paylaşmaktan keyif aldığımız bilgi dolu arkadaşlarımız hep etrafımızda. Çok teşekkür ediyoruz size de. Zeynep Gökçen Çakır, Behçet Hocam da takdim etti Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden, ama beni tanıdınız zaten. Hiç sahnede inmedim geldiğim günden beri. Ben bugün size Roche Diagnostik'in katkılarıyla son zamanda özellikle de COVID-19 pandemisinin patlamasıyla hayatımızda daha belirleyici bir rol alan ve daha çok konuşulan, hatta televizyonlardaki tartışma programlarına kadar inen bir konudan bahsetmek istiyorum. İnen derken burada bir irtifa azalmasından söz etmiyorum. Yani oraları bile kapladığı anlamında söylemek istiyorum. Bu güncel biomarkerımız prokalsitonin acaba acil servislerde nasıl kullanım alanı buldu, nasıl kullanılacak? Bugün sizlerle onu konuşacağız. Öncelikle bir biomarker nedir? Kabaca hepimizin kafasında biomarkerla ilgili bir tanım var. Normal biyolojik süreçlerin, patolojik süreçlerin, hastalıkların gidişatının veya terapetik bir girişimin sonucunun test edildiği, denendiği, farmakolojik yanıtın bir göstergesi olabilecek ya da hastalığın bir göstergesi olabilecek, objektif olarak test edilebilen, ölçülebilen, değerlendirilebilen herhangi bir protein ya da makromoleküle biyobelirteç diyebiliriz. Dediğim gibi bu herhangi bir protein ya da makromolekül olabilir. Asıl önemlisi burada tanı koydurucu değerinin olması, objektif olarak ölçülebilmesi ve tanı koydurucu ya da bir şeyi ölçümlemede bizim için bir kriter olmasıdır. Biz acilciler olarak çok isteriz böyle çok iyi biomarkerlar olsun, böyle anında hastalıklara tanı koysun. Çünkü insanların saç telinden ayak parmak ucuna kadar bütün dertlerine bakan insanlarız, bakan doktorlarız burada hepimiz, değil mi? Dolayısıyla da çok isteriz nerede ne var bize söyleyen markerlar, hızlı ve doğru bir şekilde bunları tespit eden markerlar olsun. En çok da bunların hayat tehdit eden kardiyak olaylarda olmasını isteriz. Yine hayat tehdit eden göğüs hastalıkları ile ilgili olayların tanısında, bunların birbirinden ayrılmasında, çünkü biliyorsunuz bir kalbin yarısını bölüşemezler, sağ kalp mi sol kalp mi bir karar veremezler. Keşke ben sağ kalbim diye bağıran bir marker olsa filan diye hep böyle hayal kurarız. Prokalsitonin böyle geniş, aslında biraz sonra tarihçi nasıl bulunduğuna değinirken ne kadar geniş ve farklı alanlarda da aslında bize yol gösterdiğine değineceğim. Böyle bir biomarker, bizim iyi bir klinik biomarkerdan beklentimiz kolay ulaşılabilir, ölçülebilir ve sensitifliğinin, spesifikliğinin yüksek olmasıdır diye tekrar ediyorum. Ve prokalsitonin öyküsüne başlıyorum. Bir grup araştırmacı Fransa'da kanser markerları üzerine çalışırken prokalsitonini buldular aslında. Tiroid medüller kanseri üzerine çalışıyorlardı ve onun için mükemmel bir belirteç olan kalsitonin üzerine deneyler yapıyorlardı. Ve bunu yaparken kalsitoninin prekürsörü olan prokalsitonin için monoklonal antikorlar ürettiler. Ve daha sonra da bunun sadece tiroid medüller SEA'da değil, akciğer kanserlerinde de, küçük hücreli özellikle akciğer kanserlerinde de yükselebildiğini gösterdiler. Ve akciğer nöroendokrin hücrelerinden salgılanabiliyor olacağını fikrinden yola çıkarak bunun bir takım şeylerin belirteci olabileceğiyle ilgili ilk hipotezleri ortaya atmaya başladılar. İlk tespit ettikleri de aslında bu noktada biraz sekteye uğradı prokalsitoninle ilgili gelişmeler. O arada Körfez Savaşı çıktı ve Körfez Savaşı esnasında inhalasyon savaşların bize öğrettiği çok şey vardır. Acil tıbbın kendisi de aslında İkinci Dünya Savaşı'nın kıyımı üzerinden yükselmiş dinamiklerden bir tanesidir.
Bu da Procasto'nun de böyle bir öyküsü var. Körfez Savaşı'na uzanan bir öyküsü var. Burada Fransızlar çalışmaya devam ediyorlar ve inhalasyon yanığı olsun ya da olmasın yanık hastalarında, kanser hastalarında görülenden çok daha yüksek bir Procasto'nun düzeyi olduğunu görüyorlar. Ve ağır sepsis ya da septik şok, kardiyojenik şok ile ilişkilerini yavaş yavaş oturtmaya, kurmaya başlıyorlar. Gönüllü denekler üzerinde endotoksin enjeksiyonu yapıyorlar. 1994 yılına dayanıyor bu çalışma. Ve Procasto'nun düzeylerinin arttığını gözlemliyorlar. Biyolojik bir belirteç olabileceğini o zamandan öngörüp bir süreci tetiklemiş oluyorlar. Geldiğimiz noktada bugün Procasto'nun 114 amino asitten oluşan bir polipeptittir. Başta saydığımız mükemmel biyobelirteç kriterlerine uyup uymadığını isterseniz sunumun bundan sonrasında, devamından sonra birlikte yine karar verelim. Sistemik enfeksiyonlarda kalsitonin genleri parenkim hücrelerinde aynı anda ekspresi olur ve esas itibariyle tüm vücut bir endokrin organa dönüşür. Ve bu da Procastonin üretimini sinerjik olarak uyaran bir medyatör yanıtı oluşturur. Ayrıca gastrointestinal perfüzyon bozukluğu sonucu olarak bağırsak duvarı boyunca tetiklenen bakteriyel translokasyon ve hem septik hem kardiyojenik şok durumunda da Procastonin neden artmış olabileceğini açıklayan bir takım kaskatların tetiklendiğini bilimsel olarak gösterdiler araştırmacılar. Ve bunun bir hormonkin medyatör olarak tanımladılar. Bu gelişmeleri bir hormonkin medyatör olarak Procastonin üzerinden tanımladılar. Hem inflamatuar sürecin hem de tiroidden salgılanan Procastonin'in dolaşıma salınmasını görüyorsunuz. Evet, bugün geldiğimiz noktada akut enflamasyonda ve eksojen enfeksiyonlarda invaze olan mikroorganizmalarla savaşta metabolizma ve vasküler tonus adaptasyonu için Procastonin'e ihtiyaç duyulduğu, bunun bir immün reaktif kalsitonin olarak tanımlanacak kadar immün olaylarla alakalı olduğu gösterilmiştir. Procastonin'in bir diğer adı immün reaktif kalsitonindir. Pankreatit ve septik şokta olan kritik hastalarda, yanıklarda, akciğer zedelenmelerinde hani inhalasyon yanığı olsun olmasın dedik çıkış noktalarını söylerken Fransız bilim adamlarının. Çocuklarda menenjitte, yeni doğan enfeksiyonlarında, erişkin yoğun bakım ünitelerinde, buralarda sepsis takip edilirken özellikle de hem diagnostik hem de prognostik değerinin olduğu yavaş yavaş gösterilmeye ve oturmaya başladı. İşte uzun bir liste halinde bazı kullanım alanlarını görüyorsunuz. Bunların içerisinde koa, konjestif kalp yetmezliği gibi hastalıklar da var. Biz her ne kadar bugün ağırlıklı olarak bir enfeksiyon durumunun gösterilmesi ve antibiyotik tedavisini nasıl etkilediği üzerinde duracaksak da böyle uzun bir listenin belirteci olabilecek kadar geniş kullanım alanına sahip bir belirteç diyebiliriz. Enfeksiyonla ilgisine gelince nasıl salgılandığını enfeksiyonda söyledik. Enfeksiyonun 6 ve 12. saatleri içerisinde seri bir yükselme gösterir ve enfeksiyon kontrol altına alındığında Procastonin her gün yarısına iner. Bir önceki dozun yarısına iner. Ben bunu biraz bu gebelik hormonlarının yükselişine benzetiyorum. Böyle bir logaritmik yükselişi vardır. Ve riskli hastalarda elimizdeki mevcut delillere ek prognostik bize faydalar sunar. Bir hasta antibiyotik tedavisi altında olmasına rağmen Procastonin'de bir artış varsa bu muhtemel bir ölümün erken bir belirteci olabilir diye aklımızda bulunmalı. Evet, enteresan bir bulgu Nakamura, bir Japon bilim adamının çalışmasıyla ortaya çıktı 2013'te. Akut bakteriyel enfeksiyonlar ve sepsiste en yüksek değerlerdedir Procastonin, evet, ama otoimmün aracılı enflamasyonda veya lokalize enfeksiyonlarda mesela apse gibi, ampiyem gibi yükselmemektedir. Kıymetli bir oranda, yol gösterici bir oranda yükselmemektedir. Çinli bilim adamları bu sefer de yine 2013 yılında
sadece bakteriyel enfeksiyonlarda değil, fungal enfeksiyonlarda da değerli olabileceğine vurgu yapmışlardır. Yine bir çalışma C-reaktif proteinle, SRP ile kıyaslıyor enflamasyon durumunda. Biliyorsunuz bu C-reaktif proteinin hastaları var. Yani C-reaktif protein olmadan hasta değerlendiremem diyen hekim arkadaşlarımız var. O kadar seviyorlar. Siz düşünün ki C-reaktif proteinle kıyaslanmış ve geniş bir meta analiz sonucunda C-reaktif proteinden daha neredeyse yüksek bir tanı koydurucu değeri olduğu tespit edilmiş. Evet, enfeksiyöz veya non-enfeksiyöz nedenlerle yükselebiliyor. Çünkü gördük az evvel nerelerde işimize yaradığını. Nöroendokrin tümörler bunların başında geliyor. Non-enfeksiyöz bazı sistemik enflamasyonlarda, bakın lokal enflamasyonlarda yükselmediğine vurgu yaptık ama sistemik enfeksiyonlarda enflamasyonlarda, non-enfeksiyöz enflamasyonlarda yükselebiliyor. Ama asıl ağır enfeksiyon ve sepsis durumlarında neredeyse tanı koydurucu, neredeyse demeyelim, tanı koydurucu ve prognoz takibi için önemli bir yeri var. Non-enfeksiyöz pozitiflikleri, bu acaba yalancı pozitiflik diyebilir miyiz? Eğer enfeksiyöz bir nedeni araştırıyorsak, bakmak istediğimiz şey buysa, evet bu bir yalancı pozitiflik ama aslında bu prokalsitoninin hassas bir enflamasyon ve akut faz reaktanı olduğunun göstergesidir diyelim. Peki tek PCT ölçümü, prokalsitonin ölçümü mü yapalım yoksa seri ölçümler mi yapalım? İlk 3-4 saat için yükselmeye başlıyor ama kan düzeyi 12-24 saat içerisinde pik yapıyor ve dolayısıyla da hasta takibi sırasında henüz böyle troponin gibi filan tanımlanmış şu aralıklarla ölçülmelidir diye bir şey ortaya konmadıysa da hasta takibi sırasında belirli aralıklarla ölçülmesinde fayda var. Peki kılavuzlar ne diyor prokalsitonin konusunda? Sepsis tanısı için sensitivitesi ve spesifitesi %70'ler civarında. Biri %77, biri %79. Ama alt solunum yolu enfeksiyonları için sensitivitesi %94.1, spesifitesi %88.4, yani çok daha yüksek. Neden alt solunum yollarında bu kadar yüksek olması bizim için önemli? Çünkü COVID ile hayatımıza giren pnömoni bunu bizim için böyle prokalsitonini altın değerinde bir şey haline getirme üzere, o yüzden. Evet, negatif prediktif değeri de %89'da 94 aralığındadır. Hem sepsis hem alt solunum yolu enfeksiyonlarında. 2016 kılavuzunda enfeksiyon hastalıkları, Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Birliği'nin 2016 kılavuzunda hem hastane kaynaklı hem de ventilatör kaynaklı pnömoninin yönetiminde antibiyotik tedavisinin başlanmasına karar aşamasında başlanması durumunda ve karar aşamasında buna karar vermede prokalsitonin kullanımını önermiyor hiçbir şekilde. Ve bu öneri düzeyi de oldukça yüksek. Güçlü bir öneri ve orta düzeyde kanıt düzeyine sahip. Önermiyoruz diyorlar. Hem ventilatöre bağlı hastalarda hem de ventilatöre bağlı olmayan hastalarda. Avrupa Kardiyoloji Birliği ise kalp yetmezliği kılavuzlarında akut kalp yetmezlikli hastalarda prokalsitonin seviyelerinin belirlenmesinin pnömoni ayrıcı tanısının tespit edilmesi ve antibiyotik tedavi kararlarına rehberlik etmesi için önermektedir. Bu da yine kanıt değeri yüksek bir öneridir. Koa alevlenmesiyle başvuran hastalarda antibiyoterapi verilmemesi kararında prokalsitoninin rolüne kesin karar verilememiştir. Henüz koahla ilgili kılavuzlarda bununla belirleyici bir cümle kurulmamıştır. Çok sayıda randomize kontrollü çalışma yan etki sıklığında herhangi bir artış olmadan daha az antibiyotik reçete edilmesini ve daha kısa antibiyotik kullanım sürelerini, ki bunlar bizim için çok değerli, bu iyi sonuçlara yol açabileceğine vurgu yapmıştır. Randomize kontrollü klinik çalışmalarda elimizdeki değerli kanıt düzeyleridir aslında. Henüz kılavuzlarla da yer almamakla birlikte. Evet, doğru tanılara katkıda bulunmanın yanı sıra prokalsitonin için mikrobiyal invazyonun şiddetini, yayılımını bunlarla koreli olarak gösterdiğine dair de elimizde kanıtlar var. Ve yüksek prokalsitonin seviyeleri daha kötü prognoz ile ilişkili olduğunun da altı çizilmiş durumda. Mesela
Mesela prokastonin düzeyi 0,25 nanogram mililitrenin altında olan alt solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda antibiyoterapinin artık kesilebileceğini söyleriz. Ama sepsis hastaları için bu değeri 0,50 nanogram mililitrenin altı olarak kabul ederiz. Bu da 2011 yılında yapılmış kıymetli bir çalışmanın sonucu olarak yer aldı. PAS çalışması bir grup çalışması prokastoninle ilgili. Prokastonin değerlerindeki değişmeleri gözeterek antibiyotik ekleme, biz buna escalate diyoruz veya antibiyotiği çıkarma, de-escalate yönünde kararların alınabileceğine vurgu yapan bir çalışmadır. Akılcı antibiyotik kullanımı, antibiyotiklerin toplum halk sağlığını kötü etkileyici antibiyotik kullanımının, kötü antibiyotik kullanımının halk sağlığını derinden kötü etkilediğini biliyoruz. Bunların önüne geçmesi açısından. Ama sepsis yalnızca tam tanımlanmamış heterojen bir klinik sendrom. Yani farklı nedenlere bağlı olabilir, tanısını koymak çok zor olabilir. Biliyorsunuz sepsisi tanıyabilmek için, klinik olarak sepsistir diyebilmek için bir sürü farklı algoritmalar geliştiriyoruz. Dolayısıyla buradaki bir tanı kriteri bizim için değerli olacaktır. Gördüğünüz gibi böyle bir gözlemsel ve müdahale içeren çalışmalar, yani kontrollü randomize çalışmalarla gözlemsel çalışmaların kıyaslandığı bir meta-analiz var ve mevcut kanıtlar gözlemsel ve randomize kontrollü çalışmalar incelenerek derleniyor ve prokastonin kullanımının yararlarıyla zararlarını detaylı olarak incelemiş oluyor. Burada görmüş olduğunuz soru işaretleri yeteri kadar aydınlatılmamış durumları. Çift pozitiflikler iyi çalıştığı, prokastoninle ilgili göstergelerin iyi çalıştığı yerleri gösteriyor. 3 pozitiflikte daha ciddi çalıştığı yerleri gösteriyor diye özetleyebiliriz bu çalışmayı. Evet, bu çalışmada da yine artık COVID'e de değinmeden, birkaç slaytta da COVID'den bahsetmeden prokastonin sunumunu sonuçlandıramayız diye düşünüyorum. Bu kadar alt solunum yolu enfeksiyonları için belirleyiciyken. Tabii ki 2019 yılında tanıştığımız COVID'in 2020 yılında menşeini aldığı, çıktığı topraklarda Çin'de yapılmış bir çalışması prokastonin değerinin yoğun bakım alınan hastalarda anlamlı derecede yüksek olduğunu buldu. Ve bu da COVID-19 olduğu onaylanan hastalarda yapılan 4 çalışmadan derlenen bir meta-analiz. Bu meta-analizin sonuçları ve COVID-19 şiddetinin artması riskiyle ilişkilendirildi. Bu meta-analizin sonuçları prokastonin yüksekliğinin COVID-19 şiddetinin artmasıyla bağlantılı olduğunu gösterdi. Ve bakteriyel bir koenfeksiyona da işaret edebileceğine vurgu yaptı. Evet, sonuç olarak biz istiyoruz ki, gönül istiyor ki işte acil yoğunluğu içinde konuşmamın en başında da söylediğim gibi çok fazla bizi yormayacak, böyle çok fazla bizi klinik değerlendirmeler içerisinde tekrar muayene edeyim, tekrar anemnez alayım, hangi görüntülemeyi istediğim şeyine sokmayacak, böyle tıkır tıkır biyobelirteçler olsun ama henüz hiçbir biyobelirteç bu özelliğe sahip değil. Ama buraya kadar anlattıklarımdan herhalde prokastonin burada önemli bir yer alabilecek bir biyobelirteç olarak kendini göstermeye başladığına vurgu yapmıştır diye düşünüyorum. Ve acil servislerde, ilk basamak sağlık hizmetlerinde, yoğun bakım ünitelerinde hekim kararlarını yönlendirmede etkin olarak kullanılabileceğine vurgu yapmak istiyorum tekrar. Çok teşekkür ediyorum ben sabrınız, dikkatiniz burada olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum Zeynep Hocam. Hem erken dönemde bitirdiniz hem de güzel bir şekilde özetlediniz. Ben de bir cümleyle özetlemiş olayım. Bu yeni biyobelirteçlerden olan prokastonin acil servislerde bir hastalığın enflamasyonu ve enfeksiyonun birisi ciddiyetini anlamakta, ikincisi prognozunu anlatmakta, üçüncüsü de verdiğimiz tedaviye olan yanıtını anlamak açısından kullanabiliriz. Öneriliyor. Biz de hem kullanıyoruz hem de öneriyoruz. Bu 3 nedenden dolayı bu biyobelirtecin acil servislerde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Böyle faydaları var. Çok teşekkür ediyorum. Ben soru veya katkı varsa ışıkları açabilir misiniz?
Sayın Hocam öncelikle çok teşekkürler. Doktor Ahmet İstanbul Kanunu'ndan. Benim ufak bir katkım, nacizane haddim olmadan ufak bir sorum olacak. Özellikle maniteli hastalarda acil servise çok sık başvurular oluyor. Genel durum bozukluğu, oral almazlığı gibi. Bu hastalarda biz enfeksiyöz mu, metabolik bir hadise mi ayırmada zaten CRP yüksekliği varken hani bir sebebi ayırmada prokalsiyon elimize gerçekten çok güçlü bir belirteç olarak duruyor. Hani, özellikle maniteli hastalarda çok daha sık kullandığımız, daha doğru yönlendirilen belirteç. İkinci olarak da romatoid artrit gibi romatizmal hastalıklarda inflamasyon baskılayıcı, tocilizumab veyahut da diğer monoklonal ajanlardan sonra baskılanan CRP düzeyleri bir enfeksiyöz süreci bize düşünülmezken bu hastalarda yine prokalsisyonu etkilemediği için bizi yine enfeksiyöz süreçleri, septik süreçlere daha yönlendiriyor. Daha iyi takip edebiliyoruz, evet. Bu katkımı sormak istediğim soru ise şu hocam. Prokalsisyon düzeyi sizin de belirttiğiniz üzere bizde sepsisin ciddiyetini de belirtiyor. Yani enfeksiyöz sürecinin ciddiyetini de belirtiyor. Klinik olarak, klinik tecrübenizde sizin bir cut-off değeriniz var mıdır? Prokalsisyon düzeyi 2 iken ben safety reaksiyon başlayayım misal veyahut 15, 18 melopeneme geçeyim gibi bir cut-off değeriniz var mıdır sizin bu durumda kullandığınız? Ben bu sorun için bu yoğun bakımda bunu yoğun olarak kullanan ve çok geniş bir hasta popülasyonunda denemiş olan Başar Hocam'dan fikir almak istiyorum. Hocam böyle bir cut-off değeri sizde oluştu mu? Biz henüz o kadar çok, hele de COVID-19 döneminde o kadar çok sepsis hastasında henüz denemedik. Bununla ilgili bir şey oluşacak kadar kafamızda. Ama Başar Hocam'ın bu konuda çok ciddi bir deneyimi olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi tabii biz özellikle bu prokalsitonunu sanıyorum 7-8 yıldan beri aslında kullandığımız ve hasta yönetiminde, takibinde kullandığımız parametreyken özellikle son 2-3 yılda daha çok hani yaygın kullanıma geçti. Yani biz daha 7-8 yıl öncesinden aslında prokalsitonin ile takip edelim hastaları diyorduk. Ama o zaman birçok branş hatta enfeksiyon hastalıkları yanaşmıyordu. Ama süreç içinde prokalsitonun ne kadar önemli olduğunu özellikle COVID salgınlarında antibiyotik başlayacak mıyız, başlamayacak mıyız? Ona prokalsitonle karar verdik. Şimdi bu prokalsitonun 2 ile 5 arasındaki değerlerini tabii şeylere göre değişmekle birlikte eğer ek patolojiler yoksa bakteriyel enfeksiyon değine kullanabiliriz ama bunun prognostik değerini komple birlikte hasta kliniği, CRP, albümin ve enfeksiyon akut faz reaktanlarıyla birlikte hep aşıdan akut faz reaktanlarıyla birlikte değerlendirmek mantıklı. Şöyle bir şey yok yalnız Ahmet, o konu yok. Yani bu prokalsitonun çok yüksek, o halde hasta çok ağır. Öyle bir şey yok. Bir bakıyorsun hastanın prokalsiton değeri çok fazla ama daha düşük olan kişi daha ağır olabiliyor. Demek ki vücudun cevabını tek bir şeyle algılayamıyoruz. Oradan çıkıyor bu sonuç. Nitekim BNP'de de böyle bir şey yaşamıştık. BNP'de de mesela vücudun yanıtını değerlendirirken mesela BNP ne kadar yüksekse o kadar tablo korelasyon gösteriyor. Öyle yok. Öyle bir şey değil. Dolayısıyla yani burada yine hep size söylediğim tabii derslerden 2 kere 2 4 olmadığı için insan vücudu aynı rakam cevabını vermez. Rakam o yüzden ne oluşturuyoruz? Cut-off değeri oluşturuyoruz. Yani bizim için 2-5'in aralığının üzerinde olan yoğun bakım grubu hastalarda bunun artık daha ciddi bir enfeksiyon olduğunu kabul ediyoruz. Ama yükseldikçe de prognostik değerinin de buna göre değiştiğini kabul edebiliriz. Korelasyon olmadığını tekrarlayayım. Yani ne kadar yüksekse o kadar kötü. Öyle değil. Sadece cut-off'umuz var. Çok teşekkür ederim Başar Hocam değerli katkılarınızdan dolayı. Başka katkı soru var mı sınıftan? Bugün bu saate kadar bizleri böyle dinlediğiniz için ben de içimden gelerek size bir hediye sunmak istiyorum. Ama soru soracağım. Bugün acil tıp uzmanlığına 16 Ekim biliyorsunuz. Bugün itibariyle yani bugün asistan olan var mı 16 Ekim'de? Acil tıp için asistanlığa başlayan var mı? Tarih olarak uzman olan var mı? 16 Ekim mi? Peki bugün doğan var mı? Doğum günü bugün olan var mı? Evlilik kimdir? Bir ayağa kalkabilir misiniz rica ederim?
Mikrofon Hocam verebilir evlilik misiniz? yıl dönümünü Mikrofon. bilen bir erkeğe rastladık. Bence hemen ödül verelim. Daha fazla bir şey sormaya gerek yok. Hocam yani bayanlar da olsaydı. Bakalım belki bir şey isteyeceğim hocam. Kendinizi tanıtır mısınız? Doktor İbrahim Aydın, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde asistanım. Evet, bugün evlendiniz. Maşallah. Evlilik Evet. cüzdanınız var mı yanınızda? Yanımda yok hocam. Yok. 7 sene oldu ama. Ama net bize bir şekilde. ibraz edeceksiniz değil mi? Tabii ki hocam. Daha evlisiniz yani ayrılmadınız. Çok şükür. İnşallah. Uzun evlilikler diliyorum inşallah Amin. ömrü sonuna kadar. Ben de burada başkanımız burada, başkan yardımcımız da burada. Onlara sığınarak şunu demek istiyorum. İbrahim hocam, ATÜDER'in 2022 yılında yurt dışında yapacağı ilk aktiviteyi sizi sponsor olarak götürecektir. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet. Hayırlı olsun. Bize ulaşabilirsiniz. Değil Çok mi güzel Zeynep bir hocam? ödül ve dediğim gibi İbrahim bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Çok sağ olun hocam. Evlilik Başar yıl hocam. dönümünü hatırlayan bir erkek olarak. Evet, Başar hocam da okey diyor. Bir tane de çekeyim. Yok. Evet. Yoruldunuz biliyorum. Şimdi Sayın Başkanım ben sahneden ineyim mi? yok, sahne sizi seviyor, siz de sahneye yakışıyorsunuz hocam. Teşekkür ediyorum. Evet, ben tabii ki hocam, lütfen. Değerli arkadaşlar, Zeynep hocama çok teşekkür ediyoruz. Bu sunumu yapan Zeynep hocama çok teşekkür ediyoruz. Bu oturumun yapılmasında katkı sunan Roche firmasına kendilerine teşekkür ediyoruz. Buradalar mı bilmiyorum. Burada olsalardı onlara da bir hediye verdirecektik ama burada mısınız? Bir ayağa kalkabilir misiniz? Tamam. Çok güzel. Evet. Bak ben şimdi hediyeden bahsedeceğim de korktular yani. Yok bir şey yok. Siz de bizleri dinlediğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz. Hediyenizi başka bir zamana çekeceğiz. Oturumu kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. To improve recognition of early sepsis at the ED and develop novel therapy for patients with sepsis. In this presentation, I will share you some results of preclinical research. Still closer? Yeah, okay, thanks. So I will share you results from our preclinical research. It's very fundamental, so in contrast to some of the other talks we saw, in which we identified the molecular mechanisms that we think that lead to organ failure in sepsis. So why sepsis? Well, sepsis is a very common disease. The Global Burden of Disease study estimated that it's the most common cause of death worldwide. And annually, around 50 million people per year are affected by sepsis. And these estimates are from 2017, meaning that it's even before the COVID-19 pandemic. So numbers are even higher. Approximately 1 in 4 to 1 in 5 cases is fatal, which means that every 4 seconds someone dies of sepsis somewhere in the world. 2% of all hospital admissions are because of sepsis. So it's something that we see very commonly, and is unfortunately all around the world still has a high mortality rate. However, the exact mechanisms that lead to organ failure remain not precisely known, although we do appreciate that sepsis is caused by an infection, which might be a bacteria, a virus, or another pathogen. We do not understand why some people develop organ failure and other people do not. So that's the main question. And here in this talk, I will focus on the role of the mitochondrion. So our cellular powerhouses responsible for maintaining cellular homeostasis by producing our energy in the form of ATP. And at the same moment, these mitochondria always produce a bit of some small amount of free radicals that are toxic to the cells. The reason that I'm interested in mitochondria and sepsis is based on this paper and also other papers demonstrating that there is an association between biomarkers for mitochondrial failure and outcome in sepsis. And in this study, they measured the mitochondrial membrane potential in platelets in patients admitted to the ICU because of sepsis. And as you can see, upon admission, in patients with sepsis, both survivors and non-survivors, the mitochondrial membrane potential was lower as compared to patients without sepsis, the control. And in patients who survived sepsis, during follow-up, the mitochondrial membrane potential was restored. Well, similar data is available from muscle biopsies from patients with sepsis at the ICU,
demonstrating that there is an association between mitochondrial failure and outcome in sepsis. If you look into preclinical studies in mice, we found this data published in 2015 by another group, not me. They demonstrated that if you induce sepsis in mice and you investigate mitochondrial damage by looking at the mitochondrial DNA in muscles, that there was persisting mitochondrial DNA damage in sepsis. And you can see it here in the graph, and what they did is they performed this gel electrophoresis. They amplified part of the mitochondrial DNA. Under normal circumstances, it should give one band, as you can see in the control groups, but in the septic mice, you see this smear, which means that the mitochondrial DNA is damaged, it's fragmented. And we were wondering whether this also occurs in humans or whether this is something specific to animals. So what we did is that we took renal biopsies from patients with sepsis, and because it's ethically unacceptable to do it at the ED, we had to use biopsies from patients who died of sepsis, and we took these biopsies within 30 minutes post-mortem. And as control tissue, we had a piece of healthy tissue that was removed during a nephrectomy from patients with a renal cell carcinoma. If you look at these biopsies, you can see that there are increased signs of oxidation of mitochondrial DNA. And the oxidation is shown in panel D, where you can see the brown staining, and this brown is oxidized DNA. You can see the same if you look in panel M, the 8-oxo-G, which is also oxidation of DNA. And this oxidation is the first step, damage due to free radicals that could lead to damage to the DNA. So it might be that free radicals derived from mitochondrial failure lead to oxidation of DNA. In the same biopsies, we also investigated DNA damage. And if you look at the right-hand corner, you can see that in the control we have nice bands, but these upper bands disappear in patients with sepsis, which is a clear sign of mitochondrial DNA damage. We investigated several markers associated with mitochondrial DNA repair, mitochondrial repair, that are termed together the mitochondrial quality control. And we found that these were actually reduced in expression. So even though patients with sepsis have increased signs of mitochondrial DNA damage in the kidney, there's no or even downregulation of repair programs in the kidney. And ultimately, we demonstrated that that it leads to a reduced mitochondrial mass that we measured using the mitochondrial DNA copy number in the kidney. So the next question was, now that we know that on the one hand, sepsis is associated with increased biomarkers for mitochondrial dysfunction. Mitochondrial dysfunction is associated with poor survival, and we have direct evidence for mitochondrial damage in the kidney. What causes this mitochondrial dysfunction? So we moved to preclinical models, and here we used endothelial cells. Endothelial cells derived from human umbilical cords, so it's a human cell model. What we did is that we used LPS to stimulate the cells and to mimic sepsis. And the first question was, does it lead to mitochondrial dysfunction? And if so, does it depend on uptake of this endotoxin? And as you can see in the fluorescent images, you see that the green, the LPS, is taken up in the cells, and it's co-localized with TOM20, which are mitochondria. So it seems that this LPS is taken up and transported to mitochondria. If we block endocytosis using dinosaur or SSO, which is a fatty acid transporter, the lower one, the lower two rows, there you see a reduced uptake of LPS. In the right-hand corner, you can see the mitochondrial membrane potential that decreases as soon as we give the cells LPS, and LPS is in the red bar, the blue bars are control, and you see a massive rise in reactive oxygen species as soon as you stimulate cells with LPS. Both of these effects could be prevented if we blocked endocytosis by dinosaur. The next question was, are mitochondria relevant for the induction of cellular stress? So what we did is that we depleted endothelial cells from mitochondria. So we had endothelial cells without mitochondria, and we gave them endotoxin again. And here you can see
the mitochondrial membrane potential, JC1, it remained stable. It was unaffected by LPS in these cells. But also we did not see a rise in reactive oxygen species. So it seems that indeed mitochondria are relevant for the induction of stress. And if you look at endothelial leakage, which is shown by albumin leakage over an endothelial barrier, you can see that if you give LPS to the cells, that it leaks over the endothelial cell barrier. But if you have endothelial cells without mitochondria, then these endothelial cells are resistant against injury induced by LPS because there's no albumin leakage over this endothelial cell barrier. So then we dive further into this matter. For those who might not use their biochemical knowledge on a daily basis, I've shown here the electron transport chain in the mitochondria. And what we did here is that we identified the position, the place in the electron transport chain where LPS leads to damage. And you can see that using the substrates for complex 1, 2, and 3, we have a reduced oxygen consumption that's shown in the graph. But if we bypass cytochrome C, complex 3 and cytochrome C, then we don't see any effects of LPS, meaning that the injury induced by LPS is around complex 3 or cytochrome C. It's between complex 2 and complex 4. And that's what you can see in the graphs here. Using isolated cytochrome C, we demonstrated that LPS actually binds cytochrome C. And we also demonstrated that LPS oxidizes cytochrome C after this direct binding. And now we come to the next question, which is this relevant and does it lead to mitochondrial dysfunction and can we prevent it? So we demonstrated that LPS is taken up in cells. It's transported towards mitochondria. Within mitochondria, it oxidizes cytochrome C. So the next question is, can we prevent it? Which means, can we reduce cytochrome C and thereby prevent the injury induced by LPS? Hydrogen sulfide, well known for its toxicity if you are exposed to it in increased levels. We also produce it endogenously in our body in very low levels. And hydrogen sulfide is a very important molecule in our body. It has anti-inflammatory properties, antioxidant properties, and in very low levels you also use it to produce ATP. So it's an alternative electron donor in contrast to, for example, glutamate and malate that are derived from glucose. That donates our electrons in the electron transport chain and ultimately stimulates ATP production. For this experiment, it's relevant that hydrogen sulfide is also a reductor of cytochrome C. And in the line graph on the right upper hand corner, you can see that if we incubate cytochrome C with LPS, you see this peak arising, which means that there is oxidation of cytochrome C. And if we give hydrogen sulfide using the GYY compound, we can prevent oxidation of cytochrome C. Okay, so this is very molecular. What does it mean for a whole organism and might it mean for humans? If we induce sepsis in mice, we can also see in the kidney that there's localization of LPS in the kidney that you can see here in the microscopy images. In the kidney, it co-localizes with mitochondria. So also in the mouse, after induction of sepsis by ligating and puncturing the cecum, you have translocation of LPS from the gut into the kidney and uptake in mitochondria. Of course, this leads to an increased level of IL-6, a reduction in membrane potential as measured by JC1, and an increase in urea indicative of acute kidney injury. If you pre-treat these animals with hydrogen sulfide donor GYY, you can see that there was no increases in IL-6. It maintained mitochondrial membrane potential, and it also prevented acute kidney injury. So if we then conclude and we go from mechanisms that induce organ failure to potential strategies to improve outcome, I demonstrated that, of course, it's important to improve early recognition as all kinds of pathogens could lead to organ failure in an infection and thereby induce sepsis. It's important to, of course, rationally use antibiotics and thereby prevent resistance. What I demonstrated here is one of the key mechanisms that lead to organ failure in sepsis, namely that endocytosis of bacterial endotoxins, as we demonstrated in mice, to occur and in cells,
leads to mitochondrial dysfunction. So these endotoxins are taken up by the cells, are translocated to mitochondria, and there directly interact with cytochrome C. I demonstrated that hydrogen sulfide, but also other antioxidants, can prevent oxidation of cytochrome C, and thereby also prevent mitochondrial damage and organ failure in sepsis. And ultimately, oxidation of mitochondrial DNA damage that leads to damage, also damage to the mitochondrial DNA, might be an explanation for the poor long-term outcome of patients who had sepsis. And with that, I would like to end. I would like to thank you for your attention and welcome to answer any questions. Thank you, Dr. Bauma. Is there any questions for Dr. Bauma? I want to talk a little, if you allow me. Thank you for your nice presentation, and we all know that COVID-19 sepsis is also related by mitochondrial destruction, and it seems that mitochondrial destruction is related by organ dysfunction in COVID-19 also, and you better know than me, I think. So this area is will be a hot topic in next days, I think. Thank you, doctor. Yeah, thank you. Now for the second lecture, Dr. Umut Ocak from Bursa, Turkey. Dear Chair and dear colleagues, I'm Dr. Umut Ocak from Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital. Good evening to all. At first, I would like to thank EPAD and the president of EPAD, Professor Dr. Bashar Jander, for having me here. You know, all the emergency physicians know stroke very well. So today we're going to go over acute ischemic stroke as quickly as possible. And there's nothing to declare. And the presentation content is as shown. And stroke has been defined as an episode of neurological dysfunction caused by focal, cerebral, spinal, or retinal infarction or hemorrhage lasting more than 24 hours or for any duration with evidence of focal infarction or hemorrhage associated with the symptoms. And stroke is a life-threatening disorder and remains a major cause of long-term disability and mortality despite recent advances in both the diagnosis and management strategies. Provision of appropriate care to the patients suffering acute ischemic stroke requires a multidisciplinary approach given the well-established relation of timely and accurate management on post-stroke outcomes. The etiology of ischemic stroke is due to either a thrombotic or embolic event that causes a decrease in blood flow to the brain. In a thrombotic event,
The blood flow to the brain is obstructed within the blood vessel due to dysfunction within the vessel itself, usually secondary to atherosclerotic disease, arterial dissection, fibromuscular dysplasia, or inflammatory condition. In an embolic event, debris from elsewhere in the body blocks blood flow through the affected vessel. The etiology of stroke affects both prognosis and outcomes. Stroke is the second leading cause of death and disability worldwide beyond ischemic heart disease. And unfortunately, stroke is responsible for 10% of all deaths worldwide. And age, sex, geography, ethnicity, and socioeconomic status have considerable influence on stroke incidence and prevalence. And patients typically present with sudden onset of a focal neurologic deficit, and the most common findings of physical examination are unilateral weakness and speech disturbance. Patients with suspected acute stroke should have a rapid initial evaluation for airway, breathing, and circulation. A neurological examination should be conducted to determine focal neurological deficits and assess stroke severity. A standardized stroke scale should be used, such as the National Institutes of Health Stroke Scale, and assessment in the acute phase should include heart rate and rhythm, blood pressure, temperature, oxygen saturation, hydration status, and presence of seizure activity. Acute blood work should be conducted as part of the initial evaluation. And the National Institute of Health Stroke Scale is most commonly used to measure the severity of the stroke and has 11 categories and a score that ranges from 0 to 42. This evaluation yields a NIHSS score ranging between 0 means no obvious deficit and 42 means tetraplegia and deep coma, which determines stroke severity as mild stroke when the score is below 8. A moderate stroke when the score is from 9 to 15, and severe stroke when the score is greater than 16. The stroke scale should be performed in the order listed, and each score is based on the patient's action on the exam, and it is not a prediction of what the patient can do. And with the use of NIHSS, level of consciousness, language, extraocular movements, and etc. are evaluated within minutes. And differentials include complicated migraines, drug toxicity, and hypoglycemia, hyperglycemia, seizure, syncope, and etc. So, what should emergency physician do during the management phase, acute management phase of stroke? First, we should identify signs and symptoms of possible acute ischemic stroke and we should activate emergency response if needed. So critical emergency medicine assessments and actions are: first, 1, support ABC, 2, perform pre-hospital stroke assessment, 3, establish time of symptom onset, 4, triage to stroke center, 5, alert hospital, 6, check glucose if possible. And immediate general assessment and stabilizations are 1, assess ABCs again, and vital signs also, and provide oxygen if hypoxemia, if the patient is hypoxemic, and obtain IV access and perform laboratory assessments, and check glucose rate if indicated, and perform neurological screening assessment, and activate stroke team and order emergency CT scan or MRI of brain, and obtain 12-lead EKG. And immediate neurological assessment by stroke team or designee, first review patient history, establish time of symptom onset or last known normal, and 3, perform neurologic examination NIH stroke score. In patients who probably have acute ischemic stroke, imaging is a crucial part of both the diagnosis and management, and CT has excellent sensitivity to recent hemorrhage and is generally adequate as initial imaging, whereas its sensitivity to recent ischemia is poor.
and particularly if the ischemia is small and restricted to the posterior fossa. And all patients with suspected acute stroke should undergo brain imaging with non-contrast CT or MR. And all patients with suspected acute ischemic stroke who arrive within 4.5 hours and are potentially eligible for intravenous thrombolysis should undergo immediate brain imaging with CT without delay to determine eligibility for thrombolysis. And all patients with suspected acute ischemic stroke who arrive within 6 hours and are potentially eligible for endovascular thrombectomy should undergo immediate brain imaging with CT and CTA without delay. Resultantly, all patients with suspected acute ischemic stroke should receive a CAT scan in order to exclude intracranial hemorrhage. So given the benefit of intravenous alteplase as time-dependent, patients are recommended to undergo a CT within 20 minutes upon arrival in order to determine potential indications for IV thrombolysis. Of note, although signs of early ischemic changes, such as hypoattenuation of damaged brain parenchyma, insular ribbon sign, hyperdense MCA sign are well accepted. Early ischemic changes on CT can be graded using the aspects, a quantitative scoring system that gives points for 10 different MCA territories as shown. The total aspect score ranges between 10, indicating normal CT, and 0, indicating complete MCA infarction, as it is calculated by subtracting 1.4 every ischemic region. And aspects of 7 points and below has been indicated as a predictor of poor clinical outcome. And generally, it has been used as an inclusion criterion in acute ischemic stroke and the vascular trials, which included patients with relatively small core infarct in aspect of 6 to 10. CT alone is therefore insufficient in some patients to make a decision on treatment strategy. Specifically, the 2019 guidelines for the early management of acute ischemic stroke recommend CTA with CTP or MRA with diffusion MRI, with or without MR perfusion for certain patients. Next step after CT should be CTA for detecting large vessel occlusion, as poor recanalization rates with IV thrombolytic therapy alone has been reported in the presence of large vessel occlusion, and CTA is useful in detecting eligible patients for mechanical thrombectomy. Importantly, recent evidence suggests that imaging with CTA is not associated with increased risk of acute kidney injury in patients with stroke, and even in those who are known to have chronic nephropathies. Therefore, treatment should not be delayed to obtain creatinine levels prior to CTA due to concerns regarding contrast-induced nephropathy in patients with acute ischemic stroke. In patients who present within the first 6 hours of the onset of symptoms, particularly the gradient echo sequences of MRI can be as exact as CT in identifying hyperacute intracerebral hemorrhage. Moreover, based on the evidence showing that patients with abnormal diffusion MRI and normal flare imagings are likely within the first 3 to 4 hours of stroke onset, and MRI can be used to estimate the onset of ischemic incident. Now, the case time, our patient, a 72-year-old female who was admitted to our hospital within the first 2 hours of left-sided hemiparesia, and the CAT scan was unremarkable and ruled out the presence of intracerebral hemorrhage, figure A, and figure B, there's a diffusion MRI and hyperintensity is shown, and low signal intensity on ADC and normal flare, and the thrombus and the right side, right MCA was visible on CTA. The DAWN and DIFFUSE trials have pointed to the benefit of mechanical thrombectomy in stroke patients.
who present beyond the accepted time limits and who are selected based on specific criteria on CT or MRP studies. Accordingly, CTA with CTP or MRA with diffusion MRI with or without MRP are recommended for selecting patients with large vessel occlusion for mechanical thrombectomy within 6 to 24 hours of last known well. Now the reperfusion therapies. Since the first publication of guidelines for acute ischemic stroke, many changes in the evidence-based treatment recommendations have been made and included into the American Heart Association and American Stroke Association-based updates. For many years, the administration of tissue plasminogen activator alteplase has been the gold standard treatment. And since the benefit of therapy is time-dependent, treatment should not delay for additional neuroimaging and should be initiated urgently. And a recent meta-analysis evaluating the association of cerebral microbleeds and the risk of ICH after IV alteplase treatment showed that ICH is more common in patients with baseline cerebral microbleeds. Now, contraindications for medical thrombolysis with IV alteplases are as shown. And other intravenous fibrinolytics and tenecteplase, a genetically modified variant of alteplase with greater fibrin specificity, demonstrated lower hemorrhagic complications in previous trials of acute myocardial infarction, but better functional outcomes were achieved with IV tenecteplase. Although there are studies regarding IV streptokinase or desmoteplase usage, no difference in functional outcomes was observed after the administration of IV streptokinase within 6 hours or desmoteplase within 3 to 9 hours after acute ischemic stroke compared to placebo-treated patients. For years, IV alteplase has been the treatment of choice in acute ischemic stroke patients. However, it has limitations such as narrow therapeutics, time window, and contraindications. So, mechanical thrombectomy was initially proposed as an adjunctive therapy for IVT. However, randomized controlled trials have proven the superiority of mechanical thrombectomy over standard medical management alone after acute ischemic stroke due to large vessel occlusion. The aim of mechanical thrombectomy is to achieve recanalization and reperfusion. Therefore, door-to-grain puncture time is highly important. Since trials have revealed that disability outcomes are directly associated with the time from symptom onset to arterial puncture, any cause for delay to mechanical thrombectomy, like observing for a clinical response after IVT, should therefore be avoided. Importantly, in 2019 guideline, pretreatment with IV alteplase recommendation has been removed. And the advances in device technology have significantly improved the speed and efficacy of recanalization. Here we see some of the randomized controlled trials on mechanical thrombectomy and general standard of care. So, blood pressure management. Low blood pressure levels may cause loss of penumbra, and high blood pressure levels may increase the risk of intracranial hemorrhage. So, what should optimal blood pressure range be? Guideline has recommended the maintenance of blood pressure levels below 185/110 in patients who will receive reperfusion therapies either with IVT or mechanical thrombectomy. On the other side, in patients with blood pressure over 220/120 who will not undergo IV alteplase
or mechanical thrombectomy and have no comorbid conditions requiring acute antihypertensive treatment. Lowering blood pressure by 15% during the first 24 hours after the onset of acute ischemic stroke is recommended. And recommended first-line antihypertensive drugs are labetalol, nicardipine, and clevidipine, and alternatively nitroprusside and hydrolazine and enalaprolate can be considered for selected patients. Including decreased reperfusion rates, infarct expansion, poor neurological recovery, and death, hyperglycemia is commonly targeted during the management of acute ischemic stroke. So, hypo or hyperglycemia should be avoided and treated accordingly in patients with acute ischemic stroke. And for body temperature management, avoidance from both hypo and hyperthermia, maintaining normothermia are recommended. And hypoxia is an important cause of injury during acute ischemic stroke, and although oxygen supplement seems a reasonable approach to prevent hypoxia and supply penumbra oxygenation, and excessive oxygen may cause respiratory compromise and vasoconstriction, therefore leading to worse outcome. On the other hand, hyperoxygenation was not associated with either increased complication rates or better neurological outcomes after acute ischemic stroke. And current guidelines recommend close monitoring of acute ischemic stroke patients to keep oxygen saturation above 94%, and routine oxygen supplementation is therefore not recommended in cases with oxygen saturation above or equal to 94% spontaneously. Hyperbaric oxygen therapy is only recommended exclusively for strokes due to air emboli. Seizures after stroke occur in a wide range, and currently there are no evidence-based guidelines available regarding the prophylaxis or medical management of post-stroke early seizures, late seizures, and post-stroke epilepsy. And besides, treating all recurrent seizures with an anti-epileptic drug, regardless of the etiology, is recommended. And current guideline for anticoagulation, current guidelines recommend the administration of aspirin within the first 24 to 48 hours of acute ischemic stroke and administering alternative antiplatelet agents in patients with the contraindications to aspirin. In addition, administration of dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel started within 24 hours after acute ischemic stroke. Onset is recommended for patients who present with a non-cardioembolic acute ischemic stroke with NIHSS score below equal 3 and who did not receive IVT. So how about management of cerebral edema and increased intracranial pressure? And brain swelling and edema formation after cerebral ischemia remains the major cause of death in patients with large infarctions despite the advances in overall management of acute ischemic stroke. And patients with severe brain edema showed higher baseline scores, more often early infarct signs on admission CT, greater hypodensity volume, and higher frequency of symptomatic hemorrhagic transformation on the follow-up CT, higher mortality. As expected, particularly younger patients are more prone to neurological worsening due to fatal brain edema than older patients who have cerebral atrophy. So the initial general management of increased intracranial pressure after acute ischemic stroke includes elevation of the head end of the bed in an attempt to improve venous drainage. Additionally, factors that increase intracranial pressure such as hypoxia, hypercapnia, hyperthermia, hyperglycemia, and antihypertensive drugs, particularly those that can cause cerebral vasodilatation, should be avoided.
And current guidelines aiming at reducing cerebral edema and intracranial pressure in stroke patients recommend the use of osmotic therapy with mannitol or hypertonic saline for patients with clinical deterioration from brain swelling associated with cerebral infarction. Today, hyperventilation is not recommended as well, and except for brief periods of moderate hyperventilation for patients with acute neurological deterioration due to brain swelling prior to a more definitive therapy. So, how about emerging new treatment strategies? For stem cell, more research is needed, and for transcranial MRI-guided high-intensity focused ultrasound, thrombolysis is a new technology that is still evolving, and the larger scale of patient-based clinical studies is needed. So, conclusion, ischemic stroke is a life-threatening disorder requiring accurate and rapid diagnosis followed by proper management, and both the management and prevention strategies have undergone considerable modifications during recent years, and utilization of endovascular techniques and extension of therapeutic time window are probably the most exciting advances in acute ischemic stroke. And provision of adequate reflection of these advances to the field requires a multidisciplinary team approach in stroke care, including pre-hospital healthcare providers, emergency medicine physicians, neurologists, neurosurgeons, and anesthesiologists and radiologists. A current knowledge regarding acute ischemic stroke underlines the prominence of appropriate application of available treatments in achieving favorable outcomes of patients with acute ischemic stroke. On this regard, barriers to achieving effective pre-hospital and in-hospital stroke care, as well as care during post-stroke recovery, should be considered in low and middle-income countries, thereby proposing alternative strategies which have applicability in these areas. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Ocak. Is there any questions? So, thank you, Doctor. And I want to invite for last speech Dr. Bruno Megarbain from Paris, France, to talk about management of cardiotoxicated patients and indications for ECMO. Okay. So, good afternoon, everybody. I would like first to thank the organizers for having invited me to talk about poisonings. I'm very pleased to be with you, and we'll discuss the management of cardiotoxicant poisonings and see what are the indications of ECMO. I have no conflict of interest. So, as you may know, cardiotoxicant poisonings are relatively rare. They represent, based on the data from the American Poison Control Centers, the 7th cause of exposures, but unfortunately the 2nd cause of deaths. Of course, by cardiotoxicant, we do not only mean cardiovascular pharmaceutical drugs, but also different compounds able to intoxicate the heart. One important issue with cardiotoxicant is the ingested dose. You see here there is a quite good parallelism between the ingested dose of ajmalin and the resulting toxicity with the onset of cardiac arrest. So
the inter-individual variability with cardiotoxicant is very limited, in contrast, of course, to psychotropic drugs. So what is the strategy to manage cardiovascular failure related to drugs? First of all, you have to establish the shock. This is not so obvious because all these drugs are able to reduce the blood pressure, which is their function, but that does not mean that the patient is in shock. Then you have to determine the mechanism of the shock, to define the optimal treatment, and in some very selected cases, to discuss if the shock is refractory to conventional therapies, some exceptional treatments. So, how to establish that the patient is in shock? You have to use the same definitions as in the septic shock, for instance. So you have to rely on the reduction in blood pressure, but also you have to identify some impairment at the microcirculation, meaning that you have to use clinical and physical examination, but also ask for some biomarkers, including lactate. You have to be aware that blood lactate concentration is not a good indicator of organ failure with beta blocker poisoning. You see here on that slide that almost half of our beta blocker poison patients who died effectively have normal lactate concentrations at any time of their management, despite the severity of poisoning. Because, of course, beta blockers will block the production of lactate. Once you establish the shock, you have, of course, to determine its mechanism. Is it a cardiogenic shock, a vasoplegic shock? So you have to measure the cardiac index, and you have to use the devices that you are used to. Of course, echocardiography should be one major device. When you normalize the preload parameters, then you can measure the cardiac index and differentiate peripheral versus cardiogenic failure. Then once you have determined the mechanism, you have to go to conventional supportive therapy. Of course, you will provide fluids, adequate catecholamines in case of ventricular tachycardia or fibrillation. You have, of course, to defibrillate. You have to infuse magnesium and rapidly, if required, you have to intubate and mechanically ventilate the patients, although the indication of tracheal intubation is not based on this Glasgow Coma score only, but on the severity of collapse. Of course, as is any poisoning, you have to discuss GI decontamination. Unfortunately, majority of the patients will come to the emergency department or to the ICU more than 2 hours after the exposure. So activated charcoal and gastric lavage have limited interest. Although there are increasing number of low sustained formulations of cardiotoxicants, so you can repeat activated charcoal, especially in the ICU when the patient is intubated. Hemodialysis has also limited interest because all the cardiotoxicants have elevated protein binding rates and high distribution volumes, so you cannot remove them by hemodialysis. So rapidly, once you administer the usual supportive care, you have to discuss antidotes. That is the specific aspect of poisoning management. For beta blockers, you have to discuss in that order. First, dobutamine or isoprenaline. Then, if failing, you go to glucagon or high-dose insulin. And then you go to epinephrine and discuss ECMO if required.
For calcium channel blocker, you have first to discuss calcium chloride or any calcium salts by intravenous route, then rapidly go to high-dose insulin. You see that the doses of insulin are very elevated, 1 unit per kilo IV bolus, followed by 1 to 10 unit per kilo per hour infusion. So, of course, you have not to be afraid because you know that calcium channel blockers will induce an hyperglycemia because there is a reduction in insulin production by the pancreas. Then you go to vasopressors, epinephrine or norepinephrine, and you may try methylene blue in the most severe cases of vasoplasia. For sodium channel blocker poisonings, first infuse sodium bicarbonate in case of enlargement of QRS, and then go to epinephrine. For cardioglycoside, which is now only represented by toxin, try first atropine in case of bradycardia, and then move rapidly to antidigoxin FAB fragments. So these are the conventional treatments. Of course, as you may see, you require sometimes some advices from a clinical toxicologist. But in some cases, the patient situation will be refractory to all these therapies. And you have to discuss exceptional treatments, and I enumerated 3 kinds of treatment: lipid emulsion, veno-arterial ECMO, and albumin dialysis. So first, let's discuss about lipid emulsion. By analogy to the management of anesthetic, of local anesthetic overdose in the operating room, you can infuse lipid emulsion that will, as a lipid sink, alterate the tissue distribution of the toxicant. But this is only hypothetical. The evidence is relatively low quality. Anyway, the advantage of this treatment is its easiness, and you have just to infuse intralipid with the dose regimen written on the slide. However, as you may know, the American and European guidelines about lipid emulsion are neutral. The specialist cannot recommend you to give intralipid and cannot not recommend you to give intralipid. So it's only your advice, your opinion. Anyway, do not administer intralipid rapidly, just in patients who fail to respond to conventional therapies, because you may decrease the exact effect of the usual treatments if you administer the lipid emulsion too early. So only give it when immediate threat to life exists, when other therapies have proven ineffective, or maybe while waiting for ECMO implementation. Because probably the good alternative for this refractoriness situation is ECMO. So what is ECMO? I mean, of course, veno-arterial ECMO is a device that may take over heart function until recovery can occur by minimizing myocardial work, improving organ oxygenation and vascularization, and of course maintaining the liver metabolism and the renal and biliary elimination of the toxicant. So of course there are several mistakes or risks. The first one is to implement ECMO too late while the patient presents already multi-organ failure or anoxic brain injury. The other risk is to implement ECMO too early, while probably if you have taken an advice from a clinical toxicologist, you may have used
antidotes with adequate dose regimens, and that could have allowed you not to implement the ECMO. So there are in practical two possibilities: either to transfer immediately the patient to the surgery department, or to call for an ECMO team and to implement the ECMO on site. In our ICU, which is specialized in toxicology, but in our hospital devoid of cardiac surgery, we developed ECMO by ourselves. We are able to implement ECMO either by short surgery or even percutaneously more frequently now. And of course, once the patient is cannulated, as you see on this slide, he can recover a better cardiac flow and oxygenation. You have to implement a superficial femoral shunt to infuse the cannulated limb. Of course, sometimes the patients are transferred to our ICU under cardiac massage, so all these techniques should be available and performed very rapidly. Rapidly, as you see, the patient will improve and his spontaneous cardiac rhythm will be better, and we will change an ineffective blood pressure, spontaneous blood pressure, to a continuous non-pulsatile cardiac flow with a continuous mean blood pressure without pulsatility. Of course, the patient will be managed as any other one in the ICU with adapted protective mechanical ventilation, temperature control, monitoring of the cannulated lower limb, EEG to evaluate the neurological consequences, efficient anticoagulation, and catecholamines to maintain a blood pressure of 65 millimeter of mercury, and dobutamine to facilitate left ventricular discharge. Unfortunately, the technique could have some complications. That's why you have to indicate it in very selected patients only. Unfortunately, today there are no definitive evaluation, only studies showing benefits on some clinical parameters, but there's no really demonstration of its effectiveness to improve survival rate. The third technique is albumin dialysis. This could be proposed, as shown on this slide, in refractory vasoplegic shocks, mainly with calcium channel blockers. But even these few clinical cases suggest a benefit from this technique to enhance the toxicant elimination. There are no definitive proof about this effectiveness. So here also only perform this technique in case of and with a good evaluation. So in conclusion, shock and arrhythmias following poisonings with cardiotoxicants may lead to life-threatening symptoms and death. Adequate monitoring of severity and assessment of prognosticators are mandatory to improve patient management. Treatment is mainly supportive. Of course, administration of antidotes may be life-saving despite the absence of high level of evidence. And in some refractory situations, please consider either lipid emulsion, ECMO, or albumin dialysis. Also, to date, the definitive benefit is still not evaluated, but is probably suggested by the reported clinical cases. Thank you very much. Thank you, Dr. Megerbein. Is there any questions? Thank you so much, Doctor, for sharing your experiences with us. Thank you very much. Thank you. And I want to close the session, and I want to invite you tonight at 9 p.m. we will have Gala Night. Günaydın.
Hepiniz hoş geldiniz. Toplantı yeter sayısını yakaladığımız için başlayabiliriz. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Kongrelerin kaderi sabah erken, pazar günü sabah erken saatteki ilk dersler. Ama dediğim şekilde konuya müşteri olanlar burada. Biz Türkçe yapacağız. Zaten burada yabancı kimse de olmadığı için Türkçe yapmakta fayda var diye düşündük. Mehmet abiyle konuştuk. Bu oturumda travma ile ilgili, yani travmada yönetimle ilgili onlardan daha ziyade işte son 2 senedir hani Türkiye'de yapa geldiğimiz EITLS, ondan sonra PHTLS ile ilgili ne yaptık, neler yapılıyor, bunun mahiyeti nedir, konseptleri nelerdir, bu kursa nasıl dahil olunur, kurs nasıl alınır, kursun amacı nedir? Konu içerisinde bir de 2 tane şey var belki biraz hani travma ile ilgili olarak. Initial assessment dediğimiz ilk bakı ve değerlendirme, sonra bir de transferle ilgili, onlar biraz travma yönetimiyle ilgili ama onun dışındakiler EITLS'in konseptleriyle ilgili olacak. Belki bir kısım katılımcılar yani bunu dinlemek isterler diye düşündük. Ben konu içerisinde çok girişmeyeceğim çünkü zaten arkadaşlarımız gelip burada değerlendirecekler. Bu kursların, eğitimlerin Türkiye'de yapılmasını sağlayan, destek olan başından beri, başta Başar abi, Mehmet abi olmak üzere onlara çok teşekkür ediyoruz. ATÜDER baştan beri maddi ve manevi olarak bu işin altına elini koydu. Şu anda Türkiye'de bu kursların garantörüdür. American College of Surgeon'de de bu kursların koruyucusu olarak, garantörü olarak ATÜDER olarak görünüyor. Sayfaya girerseniz görürsünüz. Onlara hepsine teşekkür ediyorum. Ve destek veren yönetim kuruluna da çok teşekkür ediyorum. Diğer bir teşekkürü de ilerleyen yaşına demeyeyim ama yani kıdemiyle beraber bizimle gelip ta uzak diyarlarda yemek de yemeden Mehmet abiye hakikaten çok teşekkür ediyorum. Bizi hem yalnız bırakmadı hem orada bize mentörlük yaptı. Çok sağ olun. Ve şimdi buraya gelecek arkadaşlara da büyük bir teşekkür borçluyuz. Çünkü onlar da çoluk çocuklarını bıraktılar. Yurt dışına gittiler. Bu eğitimleri aldılar. Bugüne kadar tek bir kuruş hesabını yapmadan ama ceplerinde çok fazla binlerce de kuruş harcayarak bu kursunu devam ettiriyorlar. Çok güzel bir iletişimleri var. Yani bir aile gibi, ailenin kardeşleri gibiler. O beni çok sevindiriyor. Yani bu eğitim de çok güzel evet. Ama ondan daha ziyade bu arkadaşların beraber olmaları, ondan sonra kardeş gibi hareket etmeleri, bir gürültü kavga olmadan devam etmeleri, inşallah da öyle devam etsin isteriz. En çok beni heveslendiren, duygulandıran, ondan sonra kuvvet veren, kuvve-i manevi olan şey bunu görüyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Umut ederim ATÜDER şemsiyesi altında bu arkadaşlar bu ülkede bu konuyla ilgili olarak çok ciddi şeyler yapacaklar, eğitimler yapacaklar, katkılar sunacaklar. Nitekim sadece EITLS'le sınırlı kalmadılar. Bir ülkenin yıllarca EITLS'ten sonra gelebildiği noktalara bu arkadaşlar 3 ay içerisinde geldiler. Yani hemen işte paramediklere, hemşirelere, ATT'lere yönelik bu kursları da, çünkü o kursun o konseptleri de var, onları başlattılar. Yine o kursun konseptlerinden bir tanesi olan tıp fakültesi öğrencilerine yönelik hemen onu başlattılar, sağ olsunlar. Yine bu kursun halka yönelik bazı şeyleri var, adımları var, onu başlattılar. Farklı STK'larla işbirliği şimdi yapacaklar. İstanbul'da. Belediyelerle, farklı STK'larla halka yönelik bu kursun şeyleri de var, adımları var. Onları yapacaklar. Yani tekrarlamış olacağım ama birçok ülkede bu kursun başladıktan sonra, yıllar sonra geldiği noktaya bu arkadaşlar 3 ay içerisinde geldiler. Tamamen onların gayretleriyle oldu. Hiçbir şey talep etmeden, yüksünmeden sağ olsunlar gece gündüz. Çünkü gerçekten çok ağır bir kurs. Yani katılanlar şimdi görecekler. Katıldıkları zaman görecekler. Sabah saat 7, akşam saat 7, non-stop 12 saat devam eden kurslar 5 gün. Çok yorucu
benim hayatımda bilmiyorum Mehmet siz de öyle misiniz? Yani diyorum ki acaba tıp fakültesinde böyle çalışsaydım ya da TUS'a böyle çalışsaydım kaç puan alırdım? Hiç böyle bir şey görmemiştim. Bir de yaşımız da ilerleyince daha zor oluyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sözü Mehmet abiye bırakıyorum. Beşir Hocam çok teşekkür ederim öncelikle Sayın Başkanım. Yani pazar günü bu erken saatte fazla da vaktinizi almadan gerçekten bu ATLS ile ilgili Behçet Hoca aile gibi dedi ama o gibiyi kaldırıyorum ben. Çok değerli, çok farklı yerlerden, çok kıymetli, gelecek vaat eden, kıymetli arkadaşlarla birlikte olmak benim için apayrı bir mutluluk. Bir kere onu söyleyeyim, bu ailenin içinde olmak, ATLS ailesi içerisinde olmak. Yani kursun mahiyetiyle ilgili çok yapılacak şeyler var tabii ki. Çok geniş bir portföyü var. Hocamın da söylediği gibi 7'den 70'e. Bundan yıllar önce bir kurs yapmıştık. Yine buna benzer bir kurs. Kursa katılan bir tane o kadar işte farklı branşlardan arasında mikrobiyoloji profesörü vardı. Ben dedim ya hocam hayırdır siz burada yanlış mı geldiniz diye. Tabii sonradan kata orijinli olduğu için onların tabii ki bu konudaki şeyleri daha farklı. Hocam dedi ben yarın bir gün plajda birine bir şey olursa işte müdahale etmem için hemen şey yapmam lazım falan. Yani böyle bir şey. Dolayısıyla şeyi sadece sınırlandırmamak lazım. Nasıl ki ileri kardiyak yaşam desteğinde olduğu gibi travma yaşam desteği de benzer bir pozisyonda. Yani çok geniş bir yelpazesi var. O hedefi iyi belirleyip hem ülkemizde hem de tüm dünyada inşallah çok ses getirecek güzel hizmetler inşallah olacağını düşünüyorum ve o yönde de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Herkese başarılar diliyorum ben. İlk konuşmacıyı da sahneye davet edebiliriz. ATLS Tim ekibinden çok değerli Mustafa Sabak Gaziantep'ten bu ATLS ile ilgili genel bir değerlendirme, genel bir bakış açısını bizlere sunacak. Buyurun Mustafa Hocam. Herkese günaydın değerli hocalarım. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyoruz ATLS ekibine. Hem Başar hocamıza hem yönetim kuruluna. ATLS'te genel bir bakış açısı sunmak istiyorum. Ben kendim Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin acil bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Mustafa Sabak ismim. Kurs genel olarak başlangıçta herkesin ayrı bir görevi var. İşte kurs direktörümüz var. Kursu yöneten bir fakülte var. Çünkü fakülte tamamen kursiyerlerin sadece teorik değil, pratik, aynı zamanda da kurs içerisindeki tutumlarını değerlendirip ona göre bir değerlendirme yapıp yeterlilik ya da yetersizlik veriyorlar. Çünkü sadece teorik bilgi ya da beceri gerekmiyor, ATLS prensiplerine de uyulması gerekiyor. Çünkü global bir eğitim. Bugün hepinizin de takdir edeceği üzere hem Amerika Birleşik Devletleri hem Kanada hem İngiltere gibi çok sayıda gelişmiş ülkede olmazsa olmaz standartlar olan eğitim ve bunu almayan hem asistanlığa başlayamıyor hem de uzmanlık sürecini devam ettiremiyor. Dolayısıyla fakültenin böyle çok önemli bir rolü var. Kurs koordinatörümüzle konuşması olacak Erdal Hocam tamamen bu işin en başında ve altyapısını düzenleyen, en ufak bir aksaklıkta kursun ilerlemesini engelleyen problemleri çözüyor tamamen. Yani koordinatör olmazsa olmazlardan hakikaten. Kurs aldığımızda da en çok bunu vurgu yapılıyor. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Şimdi kurs başladığı zaman öncelikle katılımcılarla tanışıyoruz bir nevi. Sadece isimle falan değil. Çünkü içinde cerrah var, anestezyolog var, acilciler var, göğüs cerrahları var vesaire bir sürü multidisipliner yaklaşım olan bir branş olduğu için farklı branşlar oluyor. Dolayısıyla bunların profesyonel zeminleri farklı. Travma ile ilgili tecrübeleri çok farklı. Kimisi travma ile çok ilintili olurken kimisi öyle değil. Dolayısıyla her birinin ayrı ayrı seviyeleri var. En son bu kurstan beklentilerini soruyoruz. Çünkü kursa gelme amacı var. Çok değerli olan zamanlarını harcıyorlar ve buna bir ekonomi veriyorlar, ücret veriyorlar. Dolayısıyla bir beklentileri olacak. Bu en doğal hakları. Daha sonra kursun en önemli özelliği güvenli bir öğrenme ortamımız var. Yani güvenlik sadece şey açısından değil, fiziksel böyle saldırı falan açısından değil güvenlik. Güvenlik yani öyle bir sistem oluşturulmuş ki en çok sevdiğimiz şey, bir kere benim burada direkt anlattığım gibi bir derste interaktif discussion dediğimiz dersler var.
Bunda tamamen birazdan da örneklerini göreceğiniz gibi karşılıklı soru cevap şeklinde. Çünkü az önce de arz ettiğim gibi farklı farklı tecrübelerde hocalarımız olduğu için onlardan cevap almaya çalışıyoruz ki o cevaplara göre doğruluğu ya da yanıtını nezaketen düzeltiyoruz ya da cevap veremezse yan tarafında destek alabilir ya da yan taraftaki devreye girebilir. Dolayısıyla bir interaktif ortam sunuyoruz. Bu şekilde katılımcıların birebir odaklanıp eşlik etmesini istiyoruz. Bu ilerleme nasıl oluyor? Vaka bazlı çalışıyoruz. Sunumlar baştan sona gelin size kafa travmaları anlatım demiyoruz. Etiyolojisi falan demiyoruz. Zaten onunla ilgili kitap var. Burada önemli olan unfolding case discussion dedikleri vaka veriliyor. Vaka ile ilgili format sunuluyor. Yaralanması vesaire. Ne düşünüyorsunuz? Tekrar etrafa katılımcılara sorular. Düşünceler aldıktan sonra vakayı ilerletiyoruz. Yani bunlar unfolding case diye şeklinde ilerliyor. Ve eş zamanlı soru cevaplar gidiyor. Yani tamamen interaktif bir durum. Katılımcılardan en çok istediğimiz özellikle fakültenin de değerlendirdiği eşlik etmeleri. Çok önemli. Onlar olmazsa bu interaktif discussion'lar da ilerlemiyor. Ve her bir katılımcıya saygı duymak zorundayız. Her birinin uzmanlık alanları, seviyeleri, bazıları pratisyen hekim, bazıları asistan, bazıları işin profesörü. Fakat her gelen öğrenci modülüne giriyor. Onu çok seviyorum. Yani benden daha tecrübeli, bizlerden daha tecrübeli hocalarımız var. Hakikaten öğrenci modülüne giriyor. Bir damar yolunu bile açarken anlataraktan söylüyor. Bu çok keyifli bir şey. Dolayısıyla her birine saygı duymak zorundayız. Çünkü uzmanlık alanları çok farklı ve tecrübeleri çok farklı. Mümkün olduğu kadar soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Ama hata olursa da düzeltiyoruz. Ya da hatayı biz düzeltme yerine yine farklı bir katılımcıya yöneltip onun cevaplamasını istiyoruz. Bu şekilde hem tecrübelerinden yine istifade ediyoruz hem de onların da eşlik etmesini sağlıyoruz. Şimdi örnek verirsek unfolded cases dediğimiz o discussion kısmında MIS diye kısıtlamamız var. MIS'te örnek veriyorum işte 43 yaşında Emine gelince mekanizmi anlatıyor burada yaralanmanın. Diyelim herhangi bir tane interaktif discussion dersine girdiğinizi düşün. Mekanizm işte 43 yaşında erkek hasta sürücü trafik kazası geçiriyor. Traktörün kamyonetin, tırın işte kafa kafaya çarpışıyor. Injury ifade ediyor. Sağ tarafında sıyrıkları var, abrazyonlar var göğüs tarafında ve sağ bacağında deformite var. S de sign and symptoms, İngilizce kısaltması. Hasta cevap vermiyor. Vital bulguları. T de treatment, sahada neler yapıldı. Şimdi buradan sonra biz diyoruz ki bu hastayla ilgili düşünceniz nedir? Yine katılımcılara yöneltiyor, soruyor. Vakalar bu şekilde simultane ilerliyor. Bütün standart şeylerimiz bu. Şimdi neden önemli? Birçok travma kursları var. Sadece ATLS değil. Yani Almanya'ya gitseniz farklı bir travma kursu var belki. İngiltere'ye gitseniz farklı travma kursu var ama bunun özelliği şu, güvenli ve travma hastasına hemen acil müdahalesini sağlayan kabul edilir bir metotlardan bir tanesi. Yani 40-50 bir tecrübesi olan bir eğitim sistemi olduğu için ortak bir dili var ve ortak yönetim sistemi var. O yüzden çok değerli. Diğer bütün travma kurslarına da saygı duyuyoruz. Çünkü onların da ayrı bir konsepti var. Fakat ATLS'in kendine göre konsepti var. Şimdi gerçekçi ve güvenilir bir metot. Neden? Çünkü önemli olan hastayı birinci basamağa geldiği zaman hızlı ve kesin olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Gelir gelmez. Durumunu bilmemiz gerekiyor. Diyelim ki tansiyon pneumotoraks. Çok hızlı değerlendirmemiz gerekiyor. Ve hemen müdahale etmemiz gerekiyor. Aksi halde hasta kaybederiz. Ve buradaki en önemli şey öncelik sırasına göre hastayı tedavi etmek. Bazen bakıyorum, hani tenzih ediyorum, özellikle ilçede böyle pratisyen arkadaşlar veya başka branştaki uzmanlarla çalışırken, hasta ayağı ampute ise, diyelim ki elinde ultrason alan da var. Ya da işte hasta orada solunumu 70'lerde hava yolunu koruyamamış ama hala damar yolu açmayla uğraşan bir meslektaşlarımız oluyor. Veya onu order etmeyle uğraşan oluyor. Dolayısıyla buradaki en önemli şey, hastayı stabilize etmek için önceliklerine çok ağırlık veriyoruz. İleride de bahsedecekler ABCD sıralaması çok önemli. Her zaman vurgulanacak. Artık soruyoruz. Babanızın adı nedir? ABCD. Bu noktaya geliyoruz yani. Ve sonra hasta yönetilirken acaba bu benim kapasitemi ve kaynaklarımın kapasitesini aşıyor mu, aşmıyor mu? Bunu tespit etmemiz lazım. Çünkü hastayı resüt ettiniz. Primer, sekonderi baktınız. Bu hasta travmaymış. Kafa travması var. Bende beyin cerrahı yok ya da tomografi yok. Bunu hadi nakledelim. Hayır öyle değil. Geldiği andan itibaren değerlendirme sırasında nakil ihtiyacı olup olmadığını hemen tespit etmek gerekiyor. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz. Bunu vurguluyor ve bunun üzerine değiliyor. Ve endike ise transferi bir an evvel aktive ediyor. Diyelim ki kraniyal travma, sizin beyin cerrahınız yok veya görüntülemeniniz bozuk. Hastayı ABCD'sini değerlendirirken hemen transfer işlemlerinizi hazırlıyorsunuz ki hasta bir an evvel stabilize edip gönderilsin. Ki pratik hayatta çoğu zaman bunlarda gecikmeler neden oluyor. Hepiniz bunun farkındasınız. Şimdi bu kurslarda neler öğrenilecek?
Öncelikle primer ve sekonder bakıda ETLS'in konsepti ve prensiplerinin uyaraktan bunların değerlendirilmesini gösteriliyor. Sonra travma hastasının başlangıç yönetiminde az önce de arz ettiğim gibi önceliklerini vurgulu yapılıyor. Zaman aralığı var, belli bir zaman periyodu. Çok esnek değiliz. Neden? İlerleyen slaytlarda da izah edeceğim gibi altın saatler dediğimiz ilk 1 saate ulaşmadan, çünkü o zaman penceresi mümkün olan en kısa süre ama maksimum süre, bu süre zarfında hastanın yönetimini bir an evvel başlatmamız gerekiyor. Ve bunlar yapılırken stimüle verilen vaka üzerinde hem teorik bilgisini hem de becerilerini, el becerisini göstermesini ve hastayı yönetmesini istiyoruz. Yani sadece teorikte değil, diyelim ki krakatotomu açacak. Siz buna ne düşünüyorsunuz? Krakatotomu açacağım. Açarsınız ama yapar mısınız? Yapmak zorundasınız. Bu kursta bunu da ediniyorsunuz. Yani sadece teorikte kalmıyor olay. Neden buna ihtiyaç duyulmuş? CDC ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl istenmeyen kazalara, yaralanma ve şiddete bağlı 5,8 milyon insan ölüyor. Ve aynı zamanda da her dakika 9 milyon insan ölüyor. Sadece yaralanmaya bağlı. Ve dünya genelinde aslında yük bindiren bir durum. Çünkü %18'e yakın bir yaralanma oranı var dünya genelinde. Bunların çoğunda trafik kazaları oluşuyor. Yaklaşık yıllık oranı 1 milyondan fazla. Ve belirgin derecede yaralanma oranı da 20 ile 50 milyon. Neden önemli bu? Sadece fiziksel gibi düşünmeyin. Ekonomik kayıplar, işten atılıyor, sakatlıklar ve çok iyi bir pozisyonda olan insanları düşünün. Bir sürü sistem etkileniyor. Ve bunların yine global maliyeti yaklaşık 500 milyar dolar. Dolayısıyla çok önemli bir konu. ETLS'in önemlisi işte herkesin ortak bir dili var. ABCD dediğimiz gibi. Kime sorarsanız, kafa travması da gelse, toraks da gelse, pelvis de gelse ABC'den şaşmıyoruz. Çünkü bizim standart ana dilimiz, aynı dili konuşmak zorundayız. Çünkü hepimiz farklı branşlardanız. Hep acilci gibi düşünmeyelim lütfen, onu anlatmaya çalışıyorum. Ortopedist de var, siz hava yolunu çok iyi bilebilirsiniz ama ortopedistin onun öncelik olduğunu bilmesi gerekiyor. Ya da anestezyoloğun ağının en önemli olduğunu bilmesi gerekiyor. Biliyorlar zaten, onun için söylemiyorum. Sadece farklı branşlar veya pratisyen hekim yeni mezun olmuş. Peki nasıl başladı bu? Şimdi ortopedi cerrahı 1976 yılında ailesiyle Nebraska eyaletinin olduğu yerlerde bir uçak kazası geçiriyor. Bizde trafik olur da Amerikalılarda uçak kazası oluyor. Kendi uçağıyla maalesef eşini ve 3 tane çocuğu, eşini kaybediyor ve 3 çocuğu yaralanıyor. Çünkü kırsal bir hastane. Sonra şöyle bir ifade veriyor. Diyor ki benim çocuğumun aldığı tedaviden, bakımdan daha iyi bir tedavi sunarken olanakların yetersiz olduğu yerlerde benim çocuklarım bunu alamadı diyor. Dolayısıyla bu sistemin yanlış olduğunu görüyor ve sistemin değişmesini istiyor. Ve bununla ilgili eyalet genellerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin genellerinde birçok kurumsal yapılar işbirliği yapıyor ve başlatıyor. Zaten bu ileri kardiyak yaşam desteğiyle eş zamana denk geliyor. Şimdi trimodal dağılım var. Önce bir modal vardı, şimdi trimodal dağılım. Bu 1980'lere dayanıyor. Şimdi burada Dr. Trunkey'in bir açıklaması var. Önce immediate deaths dedi, yani olay yerinde ölüyor. Çok az kısmı hayata tutunuyor. Bunlar genelde büyük vasküler yaralanma gibi yaralanmalar ya da işte kraniyal travma geçiriyor. Ama beyin dokusu artık gözükür hale geliyor. Yani yaşamla bağdaşmayan buluyor. Bunu yapacak bir şey yok. Ama bizim esas hedef aldığımız alan tamamen early deaths dediğimiz ikinci dalga. Sanırım görünmüyor ama. İkinci dalga. Şimdi bu dalga çok önemli. Bizim altın saat dediğimiz 1 saatlik periyot. Bu periyotta ne yapıp ileri travma yaşam desteğini bu hastalara sunup hayata tutunmalarını sağlıyorsunuz. Nedir? İşte hasta tansiyon pneumotoraks, dakikalarla yarışırsınız. Yapmak zorundasınız. Ya da hemorajik şok toplasında var, eksternal bir kanaması var. Buna müdahale etmek zorundasınız. Çünkü buna müdahale etmediğiniz her vakitte hastanın mortalitesini arttırma durumundasınız. İşte bizim esas amacımız bu early death dediğimiz gold hour süresinde hastaya müdahale etmek. En son devrede late death dedikleri daha çok hasta yattıktan sonra sepsis gibi multi organ yetmezliğine bağlı durumlara bağlı ölümlerin olduğu şeylerde buna takdir edersiniz yapacağımız çok bir şey yok. Şimdi konseptine gelince şimdi ABCD yaklaşımını hem değerlendirmede hem tedavide takip ediyoruz. Hiç olmazsa olmaz kurallardan bir tanesi. Öncelikle hayatı tehdit edebilecek en büyük sorun. Şimdi neden ABC'den başlıyoruz? Çünkü A'da problem olunca hasta daha erken ölüyor C'ye göre. O yüzden A önde. Dikkat ederseniz CPR neden restorasyon neden değişti? Çünkü
C öldürdüğü için C'yi öne aldılar. Bunda da öyle düşünün. Travmada A daha önce öldürdüğü için solunuma göre A'yı öne alıyorlar. Dolayısıyla öncelik A'da problem varsa A'yı halletmeden B'ye geçmeyin. Temeli ona dayanıyor ama bunlar da eş zamanlı. Bir taraftan kanarken durun A'yı halledeyim öyle kanasın demiyorsunuz. Bir taraftan kanama da durduruluyor. Fakat bunun farkındalığı çok önemli. Basamakları ilerlerken diyelim ki ilerlediğiniz hasta tekrar kötüleşti, tekrar A'ya dönmek zorundasınız. Çünkü A'dan başlayan bir problem olmuş olabilir. Entüb ettiniz, ilerliyorsunuz, belki kink yapmıştır, tekrar A'ya dönün kötüleşirse. Dolayısıyla bu prensipleri vurguluyoruz. Definitif bir tanı koymanız şart değil. Çünkü bizim asıl amacımız hayatı kurtarmak. Tanı koyamayabilirsiniz, elinizde imkan olmayabilir. Yabancı isim de tıkamış olabilir, hematom da tıkamış olabilir ki definitif tanısı budur diyemezsiniz. Havaya ulaşmanız çok önemli. Dolayısıyla önceliğimiz burada net tanı değil, tanıya yönelik tedavi uygulamamız gerekiyor. Zaman çok önemli, zamanın önemi çok önemli. 1 saatlik o periyot dediğim gibi çok önemli ve en kısa süre yapacağız ve en önemlisi zarar vermeyeceğiz hastaya. Şimdi konseptinde A airway aynı zamanda spinali koruyarak, B solunum ve ventilasyon, C kanamayı durdurup aynı şekilde restore etmek sirkülasyonu. Dolayısıyla C ile beraber hemorajik kontrol yapacağız. D disability nörolojik statüsünü değerlendiriyoruz. E'de de tamamen hastayı baştan sona sorup etraf güvenliğini sağladıktan sonra hipotermi koruma gibi baştan A, B, C, D'nin sıralaması bu şekilde oluyor. Peki initial assessment management'a geldiğimiz zaman öncelikle hastane öncesi bize iletilen vakayla ilgili hazırlıklarımızı yapmak zorundayız. İşte initial assessment'ta da bunlar anlatılır. Yani entübasyon setlerinin hazırlanması, aspirasyonun hazırlanması, ekipmanların kurulması, hazırlıklarımızı yapacağız. Prime survey ile ek müdahaleler dediğimiz yani hastanın ABC'sini değerlendirirken misal eş zamanlı portable akciğer öperlisi isteyebilirsiniz ya da kan alabilirsiniz. Bu adjunct dediğimiz bunları yapıyorsunuz restorasyon sürecinde. Fakat bunları yaparken ilerlemenizi engellememeli. Çünkü ABCD'yi önemsiyoruz. Onun sıralamasını önemsiyoruz. Ve hastayı tekrar değerlendiriyoruz. Bu bittikten sonra hayatı kurtaracak nedenleri ortadan kaldırdıktan sonra secondary survey daha detaylı muayene. Baştan tırnağa en ufak bir şeyi eksik kalma kaydı da değerlendiriyoruz. Dokunuyoruz, izliyoruz her şeyle ve yine burada da tekrar değerleme ve adjunctlar var. Yani ek şeyler, grafilerle, testlerle, gerekirse ultrasonlar, fast ultrasonlar vesaire bunları yapıyoruz. Sonrasında tekrar değerlendiriyoruz. Eğer stabilize ettikten sonra ya ile operasyon odasına ya işte sizin gözlem odasına ya da transfer. Mutlaka bu basamakları devam ettiriyoruz. Şimdi format dediğim gibi interaktif derslerden oluşuyor. Skill istasyonlarımız var. Çünkü burada uyarladığımız pratik eğitimlerin birebir uygulamaları gerekiyor. Bunlar hep hocaların eşliğinde oluyor. Ve bunu yaptıktan sonra stimüle vakalar üzerinde vaka tartışmaları yapıyoruz. Bir de kursun öncesi ve sonrasında pretest posttest var. Bunun da anlamı teorik olarak değerlendiriyoruz. Bunlar bittikten sonra kursiyerlerin tamamen değerlendirmemizi sağlayan bir fakülte grubumuz var biliyorsunuz. Geçer ya da remediation dedi yeterli değil ama tekrar bir daha değerlendirmek için sınav yapabiliriz deniliyor. Bazıları tekrar sınav almak zorunda oluyorlar. Bizim kurslarımızda oldu. Çünkü bu prensiplerden fire verdiğiniz anda kursun özelliği bozulacak. Yaptıktan sonra geçer kalır veriyoruz. Eğer geçenler olsa sertifikasını veriyoruz. Sertifika 4 yıl geçerli olan bir sertifika. Kaynaklarımızda textbook'umuz var. Amerika'dan geliyor basılmış halde. Bir de MATLS dediğimiz mobil uygulamaları var. Burada hem görsel videoları, skill istasyonunda burada izleyebilirsiniz tekrar. Eğitim formatımız da bu şekilde oluşuyor. Şimdi uluslararası programa baktığımız zaman 83 tane ülkede var bu. 3380 yakını kurs var. 68 bin yakın öğrenci eğitildi. MATLS uygulaması yaklaşık 216.181 ülkede indirilmiş gözüküyor. Yani çok global bir eğitim programı. Peki etkisi ne bunun? Öncelikle programa etkili uygulandığı zaman bu program, diyelim ki bir travma merkeziniz var, bu programı uyguladığınız zaman kesinlikle yaralanan hastaların sağ kalımını, mortalitesini, morbiditesini azaltıyorsunuz. Bu kanıtlanmış artık yayınlarla beraber. Ve en önemlisi de katılımcının hem teorik hem de pratik skill'lerini geliştiriyorsunuz. Benim anlatmak istediğim sunumlarım bu kadar. Soru katkı varsa alabilirim. Değilse özetliyorum. Çok özür diliyorum. Yani travma hastasına yaklaşım A, B, C, D şeklinde olacak. Hiçbir şekilde zarar vermeyeceğiz. En önemli amacımız. Hayatı tehdit eden yaralamalara öncelik veriyoruz ve tek bir güvenli bir metot olan bu metodu uyguluyoruz. Ve ortak bir dilimiz var. Bunu uygulamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Mustafa Hocam. Mustafa Hoca'ya soru ya da katkımız varsa çok güzel bir sunum yaptı gerçekten. Bu kadar kısa sürede ve tam zamanda güzel bir sunumla bizi aydınlattı. Soru ya da katkı yok sanırım. En sonunda da alabiliriz tabii ki. Teşekkür ederiz Mustafa Hocam. İkinci sunumu yapmak üzere ben bir saniye hocam.
ATLS koordinasyonu ile ilgili. Bu kursun tabii önemli bir koordinasyon sistemi var. Bu konuda da görevli arkadaşımız Erdal Demirtaş hocamız 9 Eylül Üniversitesi'nden. Buyurun Erdal hocam. Sayın hocalarım, hepiniz sabahın bu saatinde bizi dinlemeye geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Doktor Erdal Demirtaş, 9 Eylül Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Behçet hocamız kursla ilgili süreçleri anlattı. Bizim bir aile olduğumuzu, çok şeyler başardığımızı anlattı. Ama tabii ki bunun arkasında bizi bir arada tutan bir bağlayıcı güç var. Bize rehberlik eden bir insan var. O da Behçet hocam, çok mütevazıdır söylemez. Behçet hocamdır. Ben buradan hepinizin huzurunda ona teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi çok kötü zamanlarda, çok bunaldığımız zamanlarda moral ve motive ederek bir arada tuttu. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ayrıca Başar hocamın desteği tabii ki bizim için çok önemli. Biz bu yola çıktığımız zaman hiçbir şey bilmeden yola çıkmıştık. Büyük bir gücün desteğini aldığımız için şu anda ilerleyebiliyoruz. ATLS koordinatörlüğü, Ürdün'e gittik biz bu işin ilk aşamasında. Hiçbir şey bilmiyoruz. Behçet Hoca ATLS'yi Türkiye'ye getireceğiz, Ürdün'e gidiyoruz dedi. Tamam, yola çıktık, Ürdün'e gittik. Şimdi oradaki 17. bölge direktörü çıkıyor, sunum yapıyor. Ondan sonra diyor ki bu kursun en önemli şeyi koordinatör. Koordinatör de Muhammed isminde bir koordinatörümüz var. Teşekkür ediyor. Bölge şeyi çıkıyor. Ürdün'ün genel direktörü çıkıyor. Bu işin en önemli şeyi koordinatörü Muhammed Bey diyor. Muhammed tabii ki arkada asık suratlı. Böyle bir teşekkürler deyip geçiyor. Behçet Hoca da bana Erdal sen de bizim koordinatörümüz olacaksın dedi. Tamam hocam dedim. Gittik böyle bekliyorum. Ya çok önemli bir şey bu. Koordinatörlük acaba ne falan diyorum. Tabii ilk gün bilmiyoruz bir şey. Koordinatörlük dünya standartlarında bir kursun bu standartizasyondan çıkmasını engelleyen ve standart bir şekilde ilerlemesini sağlayan kişiymiş. Onu daha sonra anladım. Ayrıca sadece o kurs günü oradaki istasyonları düzenlemiyormuş. Bu kursun bir öncesi varmış. Öncesi gerçekten daha zorlu bir süreçmiş, daha yoğunmuş. Onu şimdi anlıyorum. Biz koordinatörlük eğitimlerimizi aldık. Türkiye'ye geldik, kurs açacağız. İşte kurs merkezlerinin akreditasyonu lazım. Onun için bütün merkezleri gezip merkezler bizim için yeterli mi değil mi bunun kararını vermemiz gerekiyor. O kararları verdik. Kurs yapacağız artık Türkiye'de. İşte yurt dışından ekip geldi. Bizim kurs merkezlerimizi onayladı. Eğitimlerimiz var. Tamam. Başladık. Kurs ilanına çıktık. Koordinatörlüğün ilk kısmı, yani bu kursun ilk kısmı kurs öncesi hazırlık. Ben öncelikle kursun hangi merkezde yapılacağının kararını veriyorum. Hangi hocalarımız gelecek, hangi dersler anlatılacak, kurs programının belirlenmesi, kayıtların alınması, materyallerin hazırlanması ve kurs öncesinde fakültelerin toplantılarının sağlanmasını yapmaya başlıyorum. Başladım böyle, ondan sonra yavaş yavaş demeye başladım. Bu koordinatörlük işi önemliymiş gerçekten. Çünkü arka planda deli gibi çalışmanız gerekiyormuş. Onlar da onun için koordinatöre sen çok önemlisin deyip her kurs boyunca motivasyonunu arttırıyorlar. Biz şimdi bu kurs kayıtlarını alırken şöyle bir sistem izliyoruz. Ben ilana çıkıyorum, ilana çıktıktan sonra bana ulaşıyorlar. İşte kursa katılmak isteyenler. Ben zaten sistemden, Amerikan Cerrahi Koleji'nin sisteminden kursun ID'sini öncelikle oluşturuyorum. Kurs ID'si oluşturulduktan sonra dünyanın her yerinden bu kursa katılım olabiliyor. Çünkü Amerikan Cerrahi Koleji'nin sisteminde zaten kurs ilanımız ilk orada çıkıyor. Daha sonrasında katılmak isteyen katılımcılar bana ulaşıyor. Katılımlarını bizim kurs öncesi bir şartnamemiz var. Şartnameyi yolluyoruz. Katılımcılar bunu kabul ettikten sonra kurs ücretini yatırıyorlar ve biz ondan sonra bu katılımcıları sisteme tanımlıyoruz. Sisteme tanımladığımız zaman katılımcıların birer ID'si oluyor. Nasıl ORCID ID'si varsa tüm dünyada geçerli sizin akademik ID'niz, kurs ATLS ID'si de sizin tüm dünyada geçerli ve bu sertifikayı aldığınızı veyahut da bu kurs boyunca neler yaptığınızı, ne kadar ilerlediğinizi gösteren bir sertifika oluyor. Kurs kayıtlarını yaptık. Daha sonrasında tabii ki kurs günü geliyor ama bu kayıt süreci dediğim gibi bütün kursiyerlerle ve hocalarla zorlu bir süreç geçiriyorsunuz. İşte hocam şu dersi siz anlatacaktınız, hocanın bir sıkıntısı oluyor, başka bir hocaya ders vermek zorunda kalıyorsunuz. Programı sisteme yüklemişsiniz. Ben programı kendi kafama göre oluşturamıyorum. Kursun 2 günlük, 2,5 günlük, 1,5 günlük kurs süreçleri var. Yani siz
programın yoğunluğunu arttırıp kursu ona göre değiştirebiliyorsunuz. Bunu sisteme tanımladım, hocaları sisteme tanımladım. Her kursun sistemde hangi hocanın anlattığını da görebiliyorsunuz. İlk kursiyerleri sisteme tanımlarken o kursta hangi hocaların görev alacağını da ve hangi dersi anlatacağını da tanımlıyorum. Tanımladıktan sonra onları değiştirmek gerçekten zorlu bir süreç. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman tekrar başa dönüp Amerika ile mailleşip sistemi tekrar düzeltmemiz gerekiyor. Bu kurs öncesi kısmı. Daha sonrasında bizim bir de kurs esnasında görevlerimiz başlıyor. Öncesinde bir gün öncesinden zaten gidip kurs merkezini gezip bütün ayarları yapmamız gerekiyor. Kursiyerler geldi, kursiyerlerin kayıtlarını aldık. Daha sonrasında kursta şöyle bir şey var. Bütün her şeyin ayarlaması bize ait, koordinatörlere ait. Hocalarımız sadece eğitmeye odaklanıyorlar. Yani işte slide bozuldu, slide'ı yükleyemedim ya da bu manken çalışmıyor, işte hava yolunda entübasyon tübünü bulamadım. Böyle bir şey yok. Çünkü arka planda 2 ya da 3 tane koordinatörün çalışması gerekiyor. İnteraktif discussion'larda bütün istasyonların hazırlanması, bütün slaytların hazırlanması yine koordinatörün görevi. Daha sonrasında öğrencilere ve eğitimcilere kursla ilgili biz değerlendirme formları dağıtıyoruz. Bütün eğitimciler kurs boyunca bütün öğrencileri tek tek değerlendirmek zorunda ve en son öğrenciler de eğitimcileri değerlendiriyor. Mesela biz pazartesi günü ilk dersimizi yaptık, ilk istasyonlarımızı bitirdik. Daha sonrasında biz bütün öğrencilerin skorlarını, pre-test yani ön testleri anlatacağım daha sonrasında, bütün skorlarını, kurs boyunca neler yaptığını, bu öğrencinin bugünkü performansının yeterli olup olmadığının slaytlarını ve sunumlarını hazırlıyoruz. Gün sonuna yetiştirmek için. Gün sonunda çünkü faculty meeting dediğimiz her günün sonunda eğitimcilerimizin ve bizim bir araya gelerek o günün değerlendirilmesini yapmamız ve bütün öğrencileri tek tek değerlendirmemiz gerekiyor. 20 öğrenci, her öğrenciyle ilgili her hocanın fikrini alıp ve onun gözünde başarısı nasıldı? Airway'de belki öğrenci çok iyi ama Breathing'de sıkıntılı. Bu neden sıkıntılı oldu ve biz bunu nasıl geliştireceğiz? Yarın bunun üzerinde durmalı mıyız? Bu çocuk bu öğrenci bunu nasıl, sıkıntısı neydi, nasıl çözeriz şeklinde kararlar vermemiz gerekiyor. Kurs bitti. Bütün işlemlerimizi yaptık. İşte değerlendirmelerimizi yaptık. Kurs bitti. Kurstan sonrasında yine kursun kapatılma işlemi var. Kurs boyunca ki bütün değerlendirme formları, biz her gün her öğrencinin değerlendirme formunu, bir adayımız varsa instructor candidate, kursun Mustafa hocam söyledi. Bu kursta ilk başta instructor olabilmeniz için provider kursunu almanız lazım. Provider kursundan sonra instructor kursunu almanız lazım. Instructor kursundan sonra da bir kursta instructor candidate, instructor adayı olarak ders anlatmanız gerekiyor. Bu ders anlattıktan sonra sizin bir tane mentorunuz var. Bizim ilk kursta yurt dışından 6 tane mentor geldi. Hocalarımız biz Ürdün'den instructor candidate olarak geldik. Yurt dışındaki mentörümüz gelip burada onu denetliyor. Bu kursu yeterli şekilde anlatabildi mi, standartlarına uyabildi mi? Eğer instructor candidate'imiz varsa onun değerlendirme formu da, koordinatör candidate'imiz varsa onun değerlendirme formu da, hepsinin değerlendirme formunu sisteme yüklememiz gerekiyor. Çünkü sistem hiçbir şekilde standardının dışında bir şeyi kabul etmiyor. Dediğim gibi kursta çok ciddi bir form yükümüz, bir standartizasyon için doldurmamız gereken formlar, değerlendirme formları mevcut. Bunlar da yine koordinatörün görevleri arasında. Dediğim gibi kurs boyunca eğitimcilerin tek görevi var. O da eğitimleri dört dörtlük öğrenciye aktarabilmek. Standartizasyonun dışına çıkmamak. Geri kalan bütün arka mutfak işlerini koordinatörler olarak bizler yürütüyoruz. Yine koordinatörün bazı geri planda yapması gereken plan işleri var. Kursun nasıl olacağı, kursta kimlerin görev alacağı, hangi merkezde yapılacağı, kurstaki instructor'ların veyahut da kurstaki candidate'lerin, Behçet Hocam direktör, acaba direktörlük boyunca herhangi bir sıkıntı yaşadı mı, kursta bir sıkıntı oldu mu, bunların raporlanması işi de yine koordinatörün görevleri arasında yer alıyor. Testlerden bahsetmişti Mustafa Hocam. Kursta bir tane pretestimiz var. Biz ilk gün öğrencilerimize ID'yi tanımladığımız zaman sistemden bütün ATLS dokümanlarına ulaşabiliyorlar. Bunlardan birisi de pretest. Pretesti bütün öğrenciler kurstan önce kesinlikle doldurmak zorunda. Yoksa kursun kabulü gerçekleşmiyor, kursu devam ettiremiyoruz. Pretestte öğrencinin bir
standart, yani şunun üzerinde alması gibi bir şartımız yok. Pretest sadece öğrencinin temel bilgisi ne kadar, neleri nasıl biliyorun değerlendirildiği bir test. Daha sonrasında kurs bitiminde bir tane post testimiz var, yazılı bir test. Bunun için yine sorular standart yurt dışından geliyor, değerlendirmeyi yapıyoruz. Post testin başarılı olabilme sınırı 70. %70, yani 70 puanı almanız gerekiyor. 70 puanın altında aldı diyelim ki, remedial test dediğimiz tekrar testimiz var. Bu kursun benim bir akademisyen olarak en beğendiğim yönü, siz bu kursa girdiniz, bu kurstan başarıyla tamamladıysanız tüm dünyada bu kursu eksiksiz tamamladığınızı ve her şeyi öğrendiğinizi bir sertifika haline getirmiş oluyorsunuz. Remedial test dediğimiz bu remedial test artı her istasyonun sonunda da breathing'de bir öğrencinin çok ya da entübasyonda bir öğrencinin çok ciddi sorunu var. Siz bu çocuk başarısız, bunu yapamadı deme lüksünüz yok aslında. Çünkü kurs diyor ki sen bu çocuğu aldın, bu çocuk hava yolunda sıkıntı yaşıyorsa gün bitti, ders bitti, kurs bitti, bu çocuğu o günün sonunda o skill station'da tekrardan öğret. Yani bunu öğretmeden bu çocuğu geçirme. Remedial test dediğimiz şey de öğrenci sınava girdi, post test 65 aldı diyelim ki sınavdan. 65 aldı, 2 tane sorusu ya da 10 tane sorusu yanlış. Koordinatör ve direktör çocuğu çağırıyor. Hocam bir gelin sizin sorularınıza bir daha bakalım isterseniz. Çocuğa o soruyu belki bir kelimeyi yanlış anladı veyahut da soruyu yanlış anladı. Sence bu soruda doğru mu cevap verdin? Bu soruda başka bir cevap olabilir miydi? Tekrar düşünür, tekrar değerlendirebilir misin bu soruyu? Öğrenci ya da kursiyerimiz soruyu tekrar değerlendiriyor. Kendi yaptığı yanlışı da kendisine bulduruyoruz ve sorunun doğru cevabını da tekrardan kendisi buluyor. Remedial test dediğimiz şey aslında öğrencinin kendi yanlışlarını görüp yanlışlarını düzeltmesi. Dediğim gibi bu kursun en büyük amacı bir puanlandırma veyahut da bir skor vermek değil, öğretmek. Böyle olunca da her şeyi tekrar tekrar öğrenene kadar öğrencilere uygulatmak zorunda kalıyoruz. Initial Assessment dediğimiz testimiz var. Uygulama, pratik testimiz. Pratik testimizde biz 4 tane istasyon ayarlıyoruz. 4 tane istasyonda canlı mankenlerimiz var. Bunların mülajları yapılmış. Tabii ki bu 4 mankenin senaryosu da bize sistemden tanımlı. Yaklaşık 30-35 tane senaryo var. Ben bunların içinden 4 tanesini seçiyorum. Initial Assessment için hazırlıyorum. Mülajda ne yapacağıma kadar sistemde tanımlı. Hangi bulguları olacak? İşte rinoresi olacak, oteresi olacak, battle sign'ı olacak şeklinde mülaj yapmamızı öneriyorlar. Mülaj kursun yine değişmez bir parçası. Biz bunu hazırlıyoruz ve öğrencileri teste alıyoruz. 4 tane istasyon var. Her istasyona öğrenciler giriyorlar. Birinci istasyonda sadece uygulama yapıyor. Sınav değil. Yani diyoruz ki sen bu istasyona gir. Bir sonraki istasyonda vakan farklı olacak ama yine initial assessment yapacaksın. Bunlar eğitimcilerimiz tabii ki. Her öğrencinin başında her istasyonda bir tane eğitimcimiz var. Öğrenci ilk istasyona giriyor. Orada sadece uygulamayı yapıyor. Sınav öncesi son tekrar gibi düşünün. Bir sonrakine diğer öğrenci uygulama yapıyor ve daha sonrasında öğrencilerin birbirine geri bildirimleri oluyor. Neyi doğru yaptı, neyi geliştirebilir. En sonunda ise öğrencinin testi var. Yani artık o vakada öğrenci initial assessment'ı kusursuz bir şekilde yapmak zorunda. Bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Eğer initial assessment'ta da yine öğrencinin sıkıntısı varsa biz bu öğrenciyi tekrardan alıp görmediği 4. vaka. Biz 3 tane istasyona gezdiriyoruz ama 4. istasyondaki vakayı o çocuk görmemiş. Bir tekrar değerlendirir misin? Sence bu initial assessment'ta bir önceki testi yapmıştın ama biz bunu da tekrar değerlendirmeni istiyoruz şeklinde öğrencinin tekrar değerlendirmesini ve kendi yaptığı yanlışları kendinin bularak doğruyu tekrardan yapmasını sağlıyoruz. Dediğim gibi bu testte skorların çok bir önemi yok. Ama eğer bir öğrencide instructor adayı potansiyeli varsa her öğrenci değerlendirildiği zaman gün sonunda skorlarını dediğim gibi biz her gün her öğrencinin slaytını hazırlıyoruz. 20 öğrencinin slaytı, pre-testi, post-testi, o gün içindeki değerlendirmesi hepsi hazırlanıyor ve her günün sonunda değerlendiriliyor. En son gün kurs bittikten sonra sertifikasyondan önce bizim bir faculty meetingimiz yani toplantımız daha oluyor. Burada artık şu kararı vermek zorundayız. Bu öğrencilerin içinde instructor olabilecek öğrencilerimiz var mı? Bunun için gün boyuncaki değerlendirmeleri, initial assessment değerlendirmeleri, hocaların gözlemleri, öğrencinin gülüşündeki performansı hepsi tekrar tekrar değerlendiriliyor ve en sonunda bir karar veriliyor. İşte bu çocukta instructor potansiyeli var. Instructor potansiyeli olan öğrencilere ne yapıyoruz? Biz onlara bir davet mektubu veriyoruz. Bu 3
3 yıl boyunca sen bu kursta başarılıydın. 3 yıl boyunca herhangi bir instructor kursuna başvurduğun zaman bu davet mektubuyla seni instructor kursuna kabul edeceğiz diye. Eğer instructor potansiyeliniz yoksa kursu başarıyla tamamladınız ama instructor potansiyeli olmadığı için herhangi bir instructor kursuna katılamıyor. 2 yıl boyunca eğer daha sonrasında tekrar ATLS'nin şöyle bir şey var. 2 yılda bir online olarak güncellemeniz gerekiyor. Güncellediğiniz zaman 2 yıl içinde instructor potansiyeliniz tekrar çıktıysa o 2 yılın sonunda tekrar instructor kursuna katılma belgesi alabiliyorsunuz. Instructor potansiyeli olabilmesi için öğrencinin de post testte yaklaşık diyorum 75'in üzerinde bir skora sahip olması lazım. Remedial teste giren öğrencilerin instructor potansiyeli olma ihtimali daha düşük oluyor. Yani Remedial'da 75'in ilk testte 75'in altında aldıysa Remedial'da 75'in üstünde almış olsa bile ne bu çocuğa instructor potansiyeli veremiyoruz. Dediğim gibi bütün bunların standartizasyonu ve düzgün bir şekilde yürütülmesi kurs koordinatörünün yükümlülüğünde ve bu kursun standartizasyona çıkmama sebeplerinden birisi de koordinasyonun hatasız olmak zorunda olması. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu en son kursumuzdan bir görüntü. İçinde kursiyerlerimizin dağılımı gerçekten çok farklı. Yeni mezunlardan kıdemli profesörlere kadar kursiyerlerimiz oluyor her kursta. En son kursumuzda yine Ömer hocamız vardı. Gastrik bypass cerrahisiyle uğraşan bir Kartal Eğitim Araştırma'da profesörümüz. Sorularınız varsa sorularınızı cevaplayabilirim. Teşekkür ederiz Erdal hocama. Güzel sunumlar. En sona alalım Erdal hocam soruları ve katkıları. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Koordinatörümüze. O her şeydir yani. Medulla spinalis. Aman ha Mustafa gibi olma. Mustafa yakın zamanda vertebral disk seknesi cerrahisi oldu. Sırtı ATLS'e dayanamadı yani. Allah. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki konumuz Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor Nihat Ökenek bize ATLS, PHTLS ve TİM'in Türkiye'deki şeylerini bugüne kadar yapıla gelen şeylerden bahsedecek. Buyurun Nihat Hocam. Herkese günaydın. Öncelikle oturuma katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Hocalarıma, değerli derneğimize, yöneticilerimize de keza çok teşekkür ederim. Ben size aslında bizim bu yolculuğumuzdan bahsedeceğim. Teknik kısım değil de biraz öyküsünden bahsedeceğim. Nasıl bu yola çıktık, neler yaşadık ondan bahsetmek istiyorum. Çok fazla yazı metin kullanmayacağım, fotoğraf kullanacağım daha çok. ATLS Türkiye ekibi kuruluyor diye yola çıktık. Bir gün bir WhatsApp grubu, Behçet Hoca'dan gelen bir haber, Atuder'den gelen bir haber, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 7 tane acil tıp uzmanı, bir tane göğüs cerrahisi uzmanı, içinde 2 profesör olan bir grup hep beraber bir yere gideceğiz dediler. Tamam dedim ben de, beni de aradılar. Daha öncesinde tanımıyordum ekipten kimseyi. Sonra biz yola çıktık. Kendimi Ankara'da buldum. Ankara'da havalimanında nereye gidiyoruz? Ürdün, Amman'a gidiyoruz dediler. İyi dedim gidelim. Biz gittik gördüğünüz gibi şu bizim ilk bizi Amman'da karşılayan VIP aracımız. Bu araçla birlikte yola çıktık. Ürdün'de ATLS'de şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar da anlattı. Kursa geliyorsunuz uygulayıcı sertifikası alıyorsunuz. Eğer kurs tarafından kursun fakültesi tarafından beğenilirseniz eğitici potansiyeliniz olduğu veriliyor. Daha sonra da bir eğitici kursuna gelmeniz gerekiyor. Daha sonra eğitici adayı oluyorsunuz eğitici kursunu bitirince. Sonra da bir kursta ders anlatırsanız ve gene başarılı olursanız eğitici oluyorsunuz. Biz gittik orada sabah 7'den akşam 8'e kadar hastanedeyiz, oteldeyiz. Sürekli çalışıyoruz, ders çalışıyoruz, üniversite yılları gibi. Çok yoğun bir programa tabi tutulduk tabii ki orada. Hocalarımla, değerli hocalarımla birlikte o günlerde sürekli bilgisayar başında çalışıyoruz. İşte ATLS'nin bölgeleri var. Mustafa Hocam'ın bahsettiği gibi biz 17. bölgeye bağlıyız. 17. bölge başkanı var. Bizi devamlı gözlemliyorlar. Acaba şimdi kurs çok standartları olan, kuralları olan bir kurs. Ve
kursun kalitesini bozmamak için dünyanın her yerinde bu standartları korumak istiyorlar. O yüzden kursu getirecek ekibe de titizlikle yaklaştılar ve sürekli bizi monitörize ettiler. Sürekli bize geri bildirim yaptılar ve sürekli bizim tarzımızı oluşturmamıza katkı sağladılar. Bir de ATLS'nin şöyle güzel bir yanı var. Hocalarım söylediler zaten. Interactive discussion. Destekleyici bir çevre ve insanların birbirinden öğrendiği bir ortam. Şey değil yani biz çıkıp orada slaytları geçip bir anlatmıyoruz. Sorulara katılımcılar cevap veriyor. Ve 3. günün sonunda bütün katılımcılar, eğiticiler o kadar pozitif, güzel bir hava oluyor ki herkes arkadaş oluyor, herkes çok mutlu ayrılıyor kurstan. Öyle güzel bir yönü var. Ve hocalarım görüyorsunuz işte 2 profesör, 1 acil uzmanı, bir göğüs cerrahisi doçenti oturmuşuz. Travma üzerine konuşuyoruz burada. İstiklal Hospital diye bir hastaneye gidip geldik sürekli. Vessan Bey Educator, Mehmet Hoca ile çok samimi oldular orada. Instructor kursu alırken sunum yaptırılıyor size. Çıkıyorsunuz sahneye, bir konuyu anlatmanız isteniyor. Daha sonra da biz şu an bunu İstanbul'da veya işte Türkiye'nin başka şehirlerinde artık biz yapıyoruz instructor kurslarında. Eğitici geliyor yurt dışından ama biz de fakülte olarak oturuyoruz. Geri bildirim yapıyoruz. Instructor kursunun 1. gününde bir sunum yapıyorsunuz 8 dakika. 2. gün bir daha yapıyorsunuz. 1. günün sonunda biz size bildirim yapıyoruz. Geri bildirimlerde asla kimseyi aşağı çekecek kötü bir kelime kullanılmıyor. Kursun havası, suyu, her şey pozitiflik üzerine kurulmuş. Geri bildirim şöyle yapılıyor. Öncelikle nelerin iyi gittiğini söylüyoruz. Çok iyi hazırlanmıştınız. Sahnede duruşunuz çok iyiydi. Ses tonlamanız çok iyiydi. Vücut dilini kullandınız. Sonra da nelerin geliştirilebileceğini söylüyoruz. Kesinlikle şunu kötü yaptın, bunu kötü yaptın gibi. Yani kimseyi işaretleyen, kimseyi ötekileştiren, kimseyi korkutan, yani kurs sırasında interaktif diyorum ama standart bir interaktif ders gibi düşünmeyin. Yani hocanın böyle öğrencilerin gözünün içine baktığı, sen cevap ver, şimdi sen cevap ver. Öyle bir ortam değil yani. Kim cevap vermek ister? Açık bir ortam. İsteyen cevap verir. Eğer cevap gelmezse 2. soru bir pas sorusu olacaktır. Daha basit bir soru. Cevabı söyletene kadar. Öyle mükemmel bir tarzı var yani farklı. Burada Ürdün'deki ATLS merkezindeyiz. Orada bir hastanenin içinde bir katı tamamen bu iş için ayırmışlardı. Salonları vardı. Bizim ekibimiz, Ürdün'e giden ekibimiz, hocalarım görüyorsunuz koordinatörümüz bütün karizmasıyla. Daha sonra biz Mayıs ayında tabii araya biz Ocak ayının sonunda gittik. 2020 yılının Ocak ayının sonunda gittik. Sonra araya pandemi girdi. Dolayısıyla bir süre kursu yapamadık. Bir türlü kapanmalar, yurt dışı kısıtlamaları yüzünden yapamadık. Mayıs 2021 yılında ilk kursumuzu yapmak nasip oldu. Sonra Temmuz ayında 2. kursu yaptık, Eylül'de 3. kursu yaptık. Şimdi 4. kursu yapacağız. Yani ATLS gitgide büyüyor, tecrübemiz artıyor. Şimdi hocalarım şeylerden bahsetti. Bir ders anlatılan bölüm var. Yani interaktif tartışma yapılan bölüm var. Bir de yetenek istasyonları var. Yetenek istasyonlarında küçük gruplar halinde gördüğünüz gibi mesela bir hastanın X-ray'i tartışılıyor burada. Bu tarz odalarda şeyler var. Bu ilk kursun sonundan çekilmiş bir fotoğraf. Ön tarafta uluslararası ATLS komitesi üyeleri. Ürdün'den, Mısır'dan, Bahreyn'den, Lübnan'dan bölge başkanımız. İlk kursta hepsi geldi. Hepsi geldi, bizi monitörize ettiler. Oturdular oraya ve devamlı notlar aldılar. Devamlı bizi monitörize ettiler. Bu doktor bey, Doktor Holly bizi çok destekliyor. Mısır'daki chapter'ın başı her zaman destekliyor yanımızda. Ne zaman kurs yapsak geliyor. Daha sonrasında ekibimiz büyümeye başladı. Hani biz nasıl gittik ki Ürdün'de provider kursu aldık, instructor kursu aldık. İstanbul'daki kursta da instructor potansiyel'lar vermeye başladık. Ve uygun gördüğümüz
hocalarımızı aramıza kattık. Ekibi gitgide büyütmeye başladık. Burada da yeni üyelerimizle birlikteyiz. Şimdi kursta her şey birebir yaşatılmaya çalışılıyor. Vaka senaryolarında mulaj dediğimiz medikal simülasyon ve mulaj teknikleri çok profesyonelce uygulanıyor. Burada da gördüğünüz gibi bir mankende bir son gün yapılan kursun 3. günü yapılan Initial Assessment testinde, yani primer bakı testinde verilecek olan canlı mankendeki bir makyajı görüyorsunuz. Bunu özellikle koydum. Ayrıca biz burada bu mankenlerden canlandırma da yapmalarını istiyoruz. Yani solunum sıkıntısı taklidi yap diyoruz. İşte ajitasyon sergile diyoruz. Bu arkadaşlara öncesinde bir briefing veriyoruz. Sonrasında onlar işte rollerini oynuyorlar. Tabii bazen aksaklıklar olabiliyor. Hani çok istekli, hevesli kursiyerler bunları entübe falan etmeye çalışıyor. Orada hemen araya giriyoruz. Dur yapma, o canlı yaşıyor aslında falan. Öyle şeyler de başımıza geliyor. Tabii ona izin vermiyoruz. Bu ikinci kursumuzdan bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi kursta herkesin konforu gayet yerinde. Kendi oturuşlarından belli zaten. Özellikle koydum bu resmi. Herkes çok rahat, konforlu. Instructor ayakta salona bakıyor, göz teması kuruyor. İnsanlara 1,5 metreden daha yakın durmuyor. Alan hakimiyeti var. Kursun atmosferi böyle bir atmosfer. Evet. O fotoğrafa bir gelebilir misin hocam? Bir şey söyleyeceğim. Tabii hocam. Şurada arka tarafta ayakta duran siyah ceketli birisi, bu Bahreyn'de milletvekili aynı zamanda. Ve Bahreyn'in de aynı zamanda şefi. Adam hem siyaset yapıyor hem politika yapıyor. Evet, Doktor Cemal Bahreyn'de. Bahreyn bir ada ülkesi, küçük bir ada ülkesi, çok küçük. İşte Katar'a falan bir yolla bağlanıyor. Bayağı küçük, bize evinin resmini atmıştı gelin diye. Ama o da çok ciddi bir hekim, iyi bir akademisyen. Zaten ATLS ile aslında uğraşan herkes çok ciddi akademik altyapıları olan insanlar. Öteki bizim Ürdün'de bizi misafir eden doktor mesela Oxford'da pediatrik ortopedi yan dalı yapmış. Bölgenin en ünlü ortopedik cerrahlarından birisi. İşte Cemal Bey çok yüksek impactli dergilerde yayınlar yapan, ki adam İstanbul'a geldi, bir gün boşlukları vardı, onları gezdirecektik, ben gelmeyeceğim dedi, benim bir yazım var onunla uğraşacağım dedi. Çok akademik bir ekip. Yani çok ciddi bir heyecanla başladı bu kurs, iyiye gidiyor. Herkesin katılmasını öneririm. Burada da görüyorsunuz ilk kursumuzdan sonra yeni katılımcılarımız, yeni providerlarımız. ATLS kursu böyle bir heyecanla başladı. Tabii ATLS kursunun bize yarattığı standart algoritma yaklaşımı, guideline'ları okuyorsunuz ama bunları yaşayarak, kurs içinde bu tarz interaktif, dokunarak, ederek, bilgiyi oturtarak, bilgiyi kullanarak öğrenmek daha farklı bir format yaratıyor. Daha sonrasında biz bu yılın Ağustos ayında PHTLS kursu yapmaya başladık. PHTLS kursundan şöyle bahsedeyim. NAEMT diye bir kuruluş var. National Association of Emergency Medicine Technicians. Amerikan Acil Tıp Teknisyenleri Birliği. Onların da ATLS'nin aynı formatında ama hastane öncesi için planlanmış bir kursları var. Behçet hocamın çabalarıyla o kuruluşun da uluslararası sorumlularıyla, yöneticileriyle iletişime geçilip bu kursun ilk adımları için Türkiye'de adım atıldı. Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve ATÜDER işbirliğiyle bu kursun ilki de İstanbul'da gerçekleştirildi. PHTLS'in ATLS'den bir farkı var. ATLS'de ABCDE approach yaklaşımı var, ABCD. PHTLS'de XABCDE var. External hemoroji. Yani eksternal hemorojiyi direkt prehospital fazda halledin diyor. Bu kursu yaparken de, bu kursların hepsi İngilizce. PHTLS'i de İngilizce yapıyoruz bu arada. Katılımcılar İngilizce ile ilgili kaygıları oldu. Hepimizin olabilir. Ama emin olun kurstan sonra instructor'lık alanlar oldu. Bu kaygılarının yersiz olduğunu anladılar. Yani bu kursa katılmakla ilgili, dil bariyeriyle ilgili
hiçbir kaygınız olmasın. Çünkü kurstaki bütün metinler, anlatılan dersler, kullanılan slaytlar daha önceden ayarlanmış. Dil düzeyi uluslararası olması için hiçbir katılımcıyı zorlamayacak seviyede cümleler özenle seçilmiş. Bizim kullandığımız cümleler de çok bu guideline'ın dışına çıkamıyoruz zaten. Ona göre seçiyoruz. PhD'lis kursunda da hastane öncesine dair yaklaşımlar aynı şekilde interaktif discussion, soru cevap ve sonrasında da skill station'lar, yetenek istasyonları şeklinde ilerledi. Bu kursta tabii PhD'lis kursundaki yetenek istasyonları ATLS'den bazıları farklıydı. Bizim için de çok öğretici oldu. Aslında acil tıp uzmanlarının da PhD'lis kursuna katılmasını ben faydalı görürüm. Çünkü mesela araçtan yaralı çıkarmak gibi hastane dışındaki uygulamaların pratiklerini yapabiliyorsunuz. Burada Doktor İrşad Bey'i görüyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü İstanbul Bölge Direktörü. Arkada Doktor Kem Bey var. O da bize online olarak bağlandı. Bir laptop vasıtasıyla sürekli kursu monitörize etti online. Bu şekilde İstanbul Anadolu Yakası 112 İl Ambulans Servisi'nin eğitim salonunda yaptık bu kursu. Tabii bu kursların bazı masrafları var. Bütün bu yabancılar, konuşmacılar, katılımcılar, sertifikasyonların ücretleri var. Gerek Atudar olsun, gerek Behçet Hoca kendi bütçesinden olsun. Yani bir şey beklemeden uzun süredir bunları karşılıyorlar. Kursun geliri de var. Hani bu gelirler kurs bazılarına pahalı gelebilir ama bu gelirler buralara gidiyor. Aslında pahalı bir kurs değil. Nitekim bu kurs yurt dışında almak isterseniz araştırabilirsiniz. Göreceksiniz ki Türkiye'deki fiyatın en az 1,5 katı İngiltere'de, Amerika'da. Ve mesela siz bu kursu alırsanız bu sertifikayla Amerika'da travma hastası bakabilirsiniz. Veya bu kursa gelip instructor olursanız Amerika'da, Baltimore'da gidip bu dersi anlatabilirsiniz. Herhangi başka bir şeye ihtiyaç duymadan. Doktor Holly gene burada. Gördüğünüz gibi Mısır'dan kalktı geldi gene. Biz ilk kursu yaptık PhD'liste. Daha sonra paramediklerden eğiticilerimizi, instructorlarımızı belirledik. Arkadaşlar da yaptılar. Şimdi buna da devam edeceğiz. İkincisini de yapacağız inşallah. 5-7 Kasım'da Ankara'da olacağız. Hacettepe Üniversitesi'nde gideceğiz ekibimizle. Bir de team kursu var. Aslında bu kursların hepsi American College of Surgeons'ın kursları. Team kursu da Trauma Evaluation and Management kursu. Sabah 8'den öğlen 12'ye kadar 2-3 derslik bir travmaya temel yaklaşım ABCDE konseptinin anlatımı var ama tıp öğrencilerine yönelik. Öğleden sonra da bazı yetenek istasyonları, servikal stabilizasyon, log roll, işte havayolu manevraları gibi bazı manevralar gösteriyoruz. Bunun da ilkini yaptık. Yaptık. Göztepe Medikal Park Hastanesi İstanbul'da 70 tane tıp öğrencisine yaptık bu kursu da. Çok keyifli bir kurs. ATLS ekibine dahil olursanız bu kursu da bir günlük bu kurs ve sertifika da veriyoruz. American College of Surgeons'ın tıp öğrencileri de çok ilgililer. Gerçekten onlar bizden daha heyecanlılar. Yani hem öğrenmeye hem uluslararası sertifika almak için daha heyecanlılar. Eğer bu ekibe dahil olursanız bir gün sizler de bu kursları da verebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir sorunuz, katkınız var mıdır? Nihat Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Soru katkıları şeyden sonra alacağız. Tamam. Eğer olursa hocam çok teşekkür ediyoruz. Tamam, teşekkür ederim ben de. Şimdi de bir sonraki iki de şeyimiz kaldı ama bunlar kısa sürecek. Initial Assessment ve Management'ı anlatmak üzere Gaziantep'ten uzman doktor Tutku Tek davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. ATLS'in bir üyesi olmaktan çok mutluyum. Bu kadar büyüyebileceğini biz bile hayal edemiyorduk. Ben size normalde interaktif fotoğraflarda da gördüğünüz gibi küçük bir sınıfta interaktif olan sorulara katılımcıların cevap verdiği bir dersin demosunu göstereceğim. Burada çok efektif yapamayacağız onu. Sanki sizler cevap veriyormuşsunuz gibi ilerleyeceğim. Biraz da kısalttım süreyi koruyabilmemiz adına.
Initial Assessment ve Management hastanın ilk değerlendirmesi ATLS'in aslında travma yönetiminin en çekirdek kısmını söylüyor. Normalde bunun gibi 13 tane dersimiz var interaktif ama Initial Assessment'ın mantığını anlayan biri pediatrik travmayı, geriatrik travmayı, gebe travmasını her şeyi yönetebiliyor. Şimdi böyle case senaryolarımız var. Az önce Mustafa hocamızın anlattığı gibi yaralanmanın mekanizması 18 yaş erkek, kemersiz bir sürücü ağaca çarpmış. Yani bu bakıyla yüksek enerjili bir travma mı diye soruyoruz. Evet diye karşılık alıyoruz. Bize gelirken pre-hospital yaralanmaları belirtilmemiş. Her şey çıkabilir bu hastanın altından. Vital bulgularından haberimiz yok. Hasta uzun süre araçta kalmış. Acil servise ambulansla gelmiş. En azından ambulansla geldi vurgusu şu. Servikal kolar takılmış olabilir. İşte omurga tahtasıyla gelmiş olabilir. En azından biraz pre-hospital bir müdahale yapılmış. Oksijen alıyor. Biz ATLS'te şöyle bir sloganımız var. Travma hastası karşılama hoş geldin paketi oksijen ve spinal hareketin kısıtlanması. Boyunluk, spinal tahta ve oksijen travma hastasının karşılama paketidir. Travma tahtasıyla bize başvuran bir hasta. Şimdi biz bu hasta gelmeden nasıl hazırlık yaparız? Bu hasta nezdinde değil aslında. Bütün travma hastaları gelmeden ekipman kontrolü, entübasyon yapacaksak işte entübasyon malzemelerinin kontrolü, ısıtılmış serumlarımız var mı onların kontrolü, travma tahtamız hazır mı, travma ekibi, yönetecek ekibin rol dağılımlarıyla birlikte ekip hazır mı bunları kontrol etmemiz lazım. Peki bize başka hangi bilgiler yardımcı olurdu? Hastanın vitalleri, mesela eksi bir trafik kazasıysa yanındaki kişinin eksi olduğu bilgisi. İlk bakıda yani 112 bizde bizim ülkemizde böyle bir sistem yok ama 112 bizi yolda arayıp femurdan bir eksternal kanamamız var. Femurda şekil bozukluğu var. Karnından bıçaklanmış gibi ön bir o olay yerindeki sahneyle ilgili ön bir bilgilendirme yapılırsa tabii ki bizim hasta ile ilgili beklentilerimiz ne planladığımızda değişebilir. Peki biz bu hastada kemersiz bir trafik kazası ne bekleyebiliriz? Tepeden tırnağa her sistemle ilgili yaralanma olabilir. Servikal, batın, toraks, genital, uzun kemik kırıkları, yüzeyel yaralanmalar, her türlü travmayı bekleyebiliyoruz bu hastada. Şimdi bize acil sağlık hizmetleri hastanın letarjik ve homurdanarak anlamsızca konuştuğunu raporlamış. Yüz yaralanması var ve vitalleri bu şekilde taşikardik, hipotansif, belki minimal takipneik, desatüre, vücut ısısı 36. Şimdi hastaneye getirildi hastamız. Birazcık daha hipotansifleşmeye başladı, daha desatüre oldu. İlk bakıda yani ilk şu vitallere baktığımızda hipotansif olması bir şok tablosunda olduğunu gösteriyor ama şokun türünü anlayabilecek bilgiye sahip değiliz şu an. Desatüre muhtemelen ya hava yolunda ya toraksta bir yaralanması var. Yüz yaralanması da var. Hava yoluyla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilir hasta. Biz nelerden endişeleniyoruz? Hipotansif taşikardik olması, belki bir kanama odağı, belki bir spinal şok, herhangi bir yerde şokla ilgili ve genelde de travma hastalarının büyük bir olasılıkla hemorajik şokta olması sebebiyle bir kanama olabileceğinden şüpheleniyoruz. Toraks travması, airway, hava yolu kötüleşmesiyle ilgili bir patolojisi olduğundan şüpheleniyoruz. Peki bizim hasta yönetiminde nasıl önceliklerimiz var? Ne travması olursa olsun, bize bir tek yanıklarda yanık sürecini durdurmak haricinde ne travması olursa olsun sadece ve sadece önceliğimiz A, B, C, D, E. Bu gebe de olsa, bu yaşlı da olsa, bu ne olursa olsun bizim hiçbir şekilde önceliklerimiz değişmiyor. Airway kontrolüyle başlayıp A, B, C, D değerlendirmesi yapıyoruz. Şimdi primer bakıda neleri değerlendirdik? A'de yüz travması var. Ama saçmalıyor, saçmaladığına göre ses çıkarabiliyor. En azından airway'i acil durumda müdahale edebilecek bir tıkanıklığı yok. Göğüs sesleri azalmış sol tarafta. Boyun venlerinde dolgunluk yok. Hayatı tehdit edecek bir toraks travması yok gibi duruyor, acil müdahale edilecek.
Hasta şok tablosunda gibiydi. Hipotansif taşikardik. Hafif bir kanaması var. Açık femur kırığı var. Abrazyonları var sol tarafta. Bunların hepsi kanama odağı olabilecek yerler. CT'de değerlendiriyoruz bunları. Ve belki en azından hassasiyet muayenesiyle pelvik kırığı olabilir. Pelvik kırıkta kanama, circulation partında. D'de de ağrıyı lokalize edebiliyor. Ağrılı uyarana ses çıkarabiliyor. Gözlerini açamıyor. Glasgow'u 8 bu hastanın. Şimdi yine söylüyorum, durum ne olursa olsun, hasta en azından havayolu açık olması sebebiyle ama Glasgow'u da 8 olması sebebiyle havayolu açıklığını sürdürebilir bir bilinç durumunda değil. A, B, C, D, E'nin bütün partlarını değerlendirdik. Şimdi hangisine müdahale etmeliyiz ona bakmamız gerekiyor. Hastayı entübe ettik çünkü atıyorum airway kullandık, suction yaptık. Bir şekilde hasta mevcut bilinç durumuyla havayolu açıklığını sürdürebilir durumda değil. Femur fraktürünü redükte ettik, immobilize hale getirdik. Kanamayı durdurmanın ilk önemli adımlarından biri. Pelvik stabilizasyon aparatı, pelvik kemer uyguladık. Isıtılmış salin, ısıtılmış SF uyguladık ve cross ihmal S hazırlığı yaptık. Travma hastalarında gelir gelmez ABCC partında değerlendiriyoruz ama kan örnekleri işte kadın hastaysa beta, ECG, toksik parametreler, alkol, bir sürü kan örneklerini de alıp kan hazırlığı yapmamız gerekiyor. Eğer ki hastamız 1 litre yolculuk sırasında da onu sorgulamak lazım. Hastaneye getirilirken de mayi verilmiş olabilir. Eğer ki mayi kontenjanını doldurmuşsa herhangi bir problem yaşamamak adına cross ihmal ya da cross hazırlıklı kan ürünlerine başlamamız gerekiyor sizlerin de bildiği gibi. Hastanın vitalleri geldiğine göre göreceli düzeldi. Biz initial assessment'ta da skill station'larda da şöyle bir yaklaşımımız var. Eğer ki size eğitim veren kişiye, sizi yönlendiren kişiye vitallerini sormazsanız sabaha kadar size vitalleri söylemez ve aslında hastanız ölmüş olabilir. Dinamik süreçle sürekli vital bulguları sorguluyoruz. Yaptığımız müdahalelerle taşikardisi düzeldi, hipotansiyonu göreceli normotansif oldu hasta. Solunum sayısı hep aynı stabillikte, oksijen satürasyonu yükseldi. Biz hastayı entübe ettik, oksijeni de düzeldi. Sözel uyarana yanıtı var, gözlerini açabiliyor ve karşı koyabiliyor. Glasgow'u da göreceli toparladı. Şimdi biz A, B, C, D, E'yi belli bir sırayla yaptık. Glasgow'un da iyileştiğini gördük. Peki ne yapacağız? A, B, C, D'yi de 3 aşağı 5 yukarı bir hastanın akıbetinin belirli olması lazım. ATLS'te bahsettiğimiz kritik tedavi kararları var. Bundan birazdan bahsedecek size İlker Hocam. Kritik zamanlarda hastanın transferi mi, yatışı mı, ameliyatı mı, cerrahla mı görüşülecek? Bunları aslında bu lineer süreçte airway'i, breathing'i değerlendirirken karar vermemiz gerekiyor. Şimdi neler yapabiliriz? Pelvik kırığı vardı, yatak başı pelvik X-ray isteyebiliriz, test yapabiliriz hastaya. Akciğerle ilgili röntgen çektirebiliriz. Primer bakının adjunctları yani ek tetkikleri sadece yatak başı yapılır. Hastayı alıp BT'ye gönderemeyiz. Çünkü primer bakıda hala hastayı tüm sistemler açısından stabilize etmeye çalışıyoruz. Peki ne testleri alabiliriz transfer kararından önce? Evet, kan testleri alabiliriz. Yatak başı USG yapabiliriz. Yatak başı X-ray çekebiliriz. Ama hastayı mobilize etmeye kararımız varsa ve bu hasta eğer ki hastanemizin kapasitesi müsait değilse hastanın transferini geciktirecek hiçbir ek tetkik yapmamalıyız. Hastanın bilinç durumu bizim yaptıklarımızla düzeldi. Gözlerini açabiliyor, normal fleksiyon yanıtı var. Hala göreceli hipotansif, taşikardik. Her iki tarafta eşit akciğer sesleri alınıyor. Şimdi baktığımızda A, B, C, D göreceli stabil gibi duruyor. Biz bu sefer primer bakı tamamlandıktan sonra tepeden tırnağa olan sekonder bakıya geçiyoruz. Bilateral ışık refleksi var mı? Nasıl? Dışarıdan bakıldığında bir ekimozu var mı? Laserasyonu var mı? Yumuşak doku yaralanması var mı? Ki sizlerin de çok iyi bildiği gibi skalpte bir laserasyon ağır kafa travmasının sadece bir bulgusu yani tek bulgusu da olabilir. İşte kulak muayenesi, vücudun herhangi bir yerinde yaygın abrazyon var mı? Bakmışız.
Hemotimponimu var, ekimozlu var. Batın rahat, distendü değil. Şimdi kritik karar şu, bu hastanın durumu da göreceli stabilize oldu. Bu hastayı stabilize ettikten sonra sekonder bakıya da başladım. Ama ben 2. basamak bir devlet hastanesinde çalışıyorum ve beyin cerrahım yok. Bu hastayı en kısa sürede, onun sekonder beyin hasarı gelişmeden en kısa sürede en güvenli şekilde en yakın travma hastanesine, cerrahın da olduğu bir travma hastanesine sevk etmem lazım. Peki ailesi, ki bunu Türkiye'de çok yaşıyoruz, ailesi bana dedi ki hayır biz bu hastanın neyi olduğunu merak ediyoruz, bize tomografi çekin. Hastaya zarar verecek, transferimi geciktirecek, çektiğimde hastaya ilerletebileceğim herhangi bir imkanım olmadığı hiçbir tetkiki yapmıyorum. Benim olayım üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil, tanı koymaya çalışmıyorum. Hastanın potansiyel yaralanmalarını, potansiyel risklerini tespit edip hastayı en ideal, en güvenli şekilde transfer etmeye çalışıyorum. Aileye de bunun doğru olmadığını anlatıyorum. Gideceği yere böyle bir müdahalede yaptım, geldiğinde vitalleri şuydu ama şu an bu duruma geldi diye de kayıtlı, mediko-legal olarak da kendimi koruyacak şekilde bildiriyorum. Biz bu hastayı hava yoluyla transfer, yani bu hasta travma merkezine transfer edilmiş ve intrakraniyal hematoma olduğu saptanmış. Bakın ben tanı koymadım, sadece imkanlarımın olmadığını biliyordum, ileri tetkik ve tedavi için yönlendirdim. Çok teşekkür ederim. Soruları en son alıyoruz. Bu çok daha uzun bir ders. Size kısalttım. İnteraktif olduğunda çok daha eğlenceli oluyor. Umarım sizleri bir sonraki kursumuzda görürüz. Herkese teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Türk Hanım'a. Elinize sağlık. Şimdi bu oturumun son konuşmacısı Kahramanmaraş Suçlu İmam Üniversitesi'nden Doktor İlker Akbaş bize transferle ilgili kısmından bahsedecek, kısa sürecek. Sonra da bitirmiş olacağız. Hocam buyurunuz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Doktor İlker ben. Kahramanmaraş Suçlu İmam Üniversitesi'nde çalışıyorum. Doktor öğretim üyesiyim. Acil tıp uzmanıyım. Aynı zamanda bir ATLS eğitimcisiyim. Şimdi kongrenin bu son günde burada olduğunuz için hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. Ben dersi ön tarafta yapmak istiyorum hocam müsaitse. Biraz interaktif olması amacıyla. Konumuz travma hastasının kesin bakımı için transferi. Bizim için önemli konulardan bir tanesi. Çünkü bir ATLS sağlayıcısının ya da acilde çalışan bir hekimin 3 temel sorumluluğu var travma hastası geldiğinde. 1, resüsite etmek. 2, klinik durumunu stabillemek. 3, kesin tedavi için hastayı yöneltmek. Kesin tedavi ne olabilir? Ameliyathaneye göndermek olabilir. Yoğun bakımda takip olabilir ya da serviste izlem olabilir. Eğer hastaneniz bu kapasiteyi karşılaşıyorsa sıkıntı yok. Hemen yukarı arıyorsunuz, konsült ediyorsunuz, hastayı yatırıyorsunuz. Ama hastanede kesin tedavi veremiyorsan bu durumda hastayı zaman kaybetmeden en yakın ve en uygun merkeze göndermen lazım. Bu da bizim sorumluluğumuz. Bunu siz koydurdunuz herhalde. Benim sınavımda yoktu. Evet, orada dur. Bunu İlker Hoca'dan habersiz olarak ben koydurttum. Şey olsun diye. Şimdi bunu özellikle size sunmak istiyorum gerçekten. Burada bulunan bir erkek ve bayan Elazığ'dan Doktor Fuat Malkoç, ortopedi uzmanı. 1970'lik yıllarda İstanbul Çapa'dan mezun olmuş. Yıllardır belki 30 yıldan fazladır hekimlik yapıyor. Kendisi 65 yaşlarında. 5 yıldır ATLS'yi takip ediyor. Acaba nerede bulabileceğim diye merak etmiş. 5 yıldır araştırıyorum. Nerede olacak gidebileceğim bir yer bulsam da gitsem. Sonra bir yerde işte online görmüş ve gelip katıldı. Yanındaki de Erva. O da bu sene 2020 mezunu. Yine Çapa'dan mezun bir kardeşimiz. Aralarında 40 yıl yaş var. Yok daha fazla pardon 50 yıla yakın bir 45 yaş var. Ben bunu niye koyuyorum? Bu fotoğrafı ben kendim çekmiştim. Bir jenerasyon kaç tane Turku da oradaydı, o bu fotoğrafın karesine giremedi o anda. Yani bu kursların diğer kurslarda da öyle güzel taraflarından bir tanesi. 70 yaşında da biri geliyor. Ondan sonra yeni mezun olmuş bir hekim de geliyor. 40 yıl arada aynı fakülteden mezun olmuş 2 kişi 40 yıl arayla.
Böyle çok hoşuma gitmişti. Bu hocamız geldi 5 gün boyunca hiç yüksünmeden bütün kurslara, bütün stationlara girdi. Tek tek hepsini takip etti. Ondan sonra çok güzel de bir başarı gösterdi. O kadar mutluydu ki yani hayatımda gördüğüm en güzel kurs diye kendisi niteledi. 5 yıldır da bekliyormuş yani bu ifadelerini söyledi. Bu Ervah da İngiltere'ye gitmek için bu kursu alması gerekiyor. Bu İngiltere'ye gidecek arkadaşlar varsa onlara söyleyeyim. Bu kurs mecburidir. O da geldi bu kursu aldı ve İngiltere'ye gitti. Geçen hafta ben bir sosyal medyada gördüm. Havaalanında fotoğraf çekmiş. İngiltere'ye pediatrist olmak için gitti. Yani gitti oraya başladı. Böyle bir hatıra olsun diye yapmıştım. Evet. Teşekkür ederim. Hocam. Bu da diğer resim sanırım hocamızda. Evet. Evet. Bunu da şimdi en uzun adam ve en kısa adamlarımızı yan yana getirdim. Fotoğraf çektirmiştik. Ortadaki hakikaten 2 metreyi aşan bir hocamız. Yan tarafta da işte benim boyumda olan bir 17. Bölge Başkanı George. Evet hocam. Evet, devam edersek dersimize. Kesin bakım için bir hastanın transfer kararı hastanın tanı konulan veya şüphelenen yaralanmalarına, bu yaralanmaların klinik progresyonuna ve başta potansiyel hayati tehdit edici durumlar olmak üzere sizlerin bu hastalıkları ne kadar tanıyabildiğinize ve ne kadar tedavi edebildiğinize göre değişiyor. İşte bu nedenlerden dolayı bir ATLS sağlayıcısının ya da acil hekiminin bu faktörleri değerlendirmek için daha hasta gelmeden kendi kapasitesini ve limitasyonlarını, kliniğinin kapasitesini ve limitasyonlarını bilmesi ve hasta geldiği zaman da bunu erkenden tanıyarak transfer etmesi gerekiyor. Şimdi bugünkü konuşacağımız konulardaki öğrenme hedeflerimiz neler? 1, erken nakil gereken hastayı tanıyalım diyeceğiz. 2, sevk eden ekibin bir takım sorumlulukları var. Kabul eden ekibin bir takım sorumlulukları var. Bunlar nelerdir? Bunlardan konuşacağız. Bir de transfer öncesi yapmak gerekenlerden, stabilizasyondan ve hangi görüntüler gerekiyor bunlardan konuşacağız. Dediğimiz gibi vaka üzerinden gidiyoruz. 17 yaşında bir erkek hastamız var. Arazi dışında bir trafik kazası geçiriyor. Muhtemelen ATV sürüyor. Sizin hastanenize getiriyor. Hastanenizin imkanı ne? 20 yataklı kırsal bir hastanede çalışıyorsunuz. İnjürilerine bakıyorsunuz. Breathing shallow, yüzeyel bir solunumu var hastanın. Görünürde bir pelviste travması var. Anstabil pelvis kırığı var. Sol uylukta bir deformitesi var. Vitallerine baktığınız zaman kalp hızı 120, kan basıncı 85, GKS'si 15. Peki hastanede neler var? CT, ultrason var ama ortopedistiniz ve nörosurgeonunuz yok. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Bu hastanın yönetimindeki öncelikleriniz nelerdir? ATLS prensibine göre katkılarınızı bekliyorum çünkü interaktif. ABCD. Çok teşekkür ediyorum Nihat Hocam. Bir hastanın travmasından, yaşından, eşlik eden hastalıklarından bağımsız olarak nedir? Hasta geldiği zaman ATLS prensiplerine göre ATLS prensiplerine göre yönetiyoruz arkadaşlar. İlk önce primer bakıyı hallediyoruz. Ondan sonra sekonder bakıya geçiyoruz. Şimdi burada esas soruma soracağım. Hastanın yaralanmalarını görüyorsunuz. Bu yaralanmalarına göre sizce hastanemiz bu hasta için yeterli mi değil mi? Sevk etmek gerekir mi? Edelim mi etmeyelim mi? Niçin evet, niçin hayır? Ayça Hocam. Ayrıca elimizde ultrasonumuz var. FEST yapabiliriz, batına bakabiliriz, tomografimiz Evet, var. çok güzel. Batını, toraksı tomografiyle inceleyebiliriz. Pelvisinde izole bir hassasiyetten bahsediyoruz. Muhtemelen pelvik bir fraktürü var. Çok güzel. Hemorajik şoka doğru gidiyor. Hipotansiyonu Evet. var, hastanın taşikardisi var. Muhtemelen ortopedi bizim işimizi görecek gibi duruyor. Ortopedistimiz yok değil mi? Burada çok güzel bir yere vurgu yaptı. Ortopedistimiz yok, pardon, ortopedistimiz Kesinlikle. yokmuş, orayı göremedim, ben nörosörceriye takıldım orada. Ortopedistimiz yok, ortopediste ihtiyacımız var, bir de genel cerrah ihtiyacımız var gibi duruyor sanki. Evet, kesinlikle çok doğru. Bu hastanın yaralanmalarını şu aşamada bilmek mümkün değil ama bildiğimiz bir şey var. Bu hastanın pelvisi anstabil ve en azından bir tane ortopediste ihtiyacım var ya da girişimsel radyoloğa ihtiyacım olabilir. Yani bu hasta için aslında uygun değil hastanemiz. Uzun süre bu hastayı burada tutmamızın imkanı yok. Bu hastayı bir an önce sevk etmek, elimizden çıkartmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum katkınız için.
Şimdi senaryomuz ilerliyor. Hastayı entübe ettik. ABC'ye göre değerlendirdik. Güzel bir solunumu olduğu için entübe ettik. Pelvisini stabilledik. Damar yollarını açtık. 2 tane geniş damar yolu açmak gerekiyor. Kristalloidleri başladık. Chest grafisini çektik. Tüp güzel bir pozisyonda, herhangi bir sıkıntısı yok. Kan basıncı yükseldi. Kalp hızı düştü hastanın. Pelvik grafisine baktık. Bilateral, inferior ve superior ramus pubislerde kri olduğunu gördük. Primer bakıyı sonlandırdık. İkinci bakıya geçtik. Sol bacakta bir deformitesi var. Uzun bacak ateli yaptık. Pulslar intakt. Hastaya kan istedik ve level 1 travma merkeziyle iletişime geçtik. Onlardaki level 1, bizdeki level 3'e tekabül ediyor. Şimdi diğer soruma devam ediyorum. Şimdi bu hastaya zaten göğüs grafisi çektik, pelvis çektik. Ek olarak herhangi bir görüntüleme ister misiniz? Ek görüntüleme ister misiniz? Hocam? Ne isteriz hocam? Yok, genel olarak konuşalım. Yani bu hasta için tabii retroperitoneal bir bölgeye bir kanaması var mı yok mu? Ve retroperitoneal bölgeye bir kanamayı gösterebilecek bence en önemli şey bir tomografiye doğru gitmemiz gerektiği konusunda. Hocam tomografi diyor. Tomografiden önce isteyen olur mu başka? Grafi diyen oldu. Güzel. Zaten konuşacağız bunda. Başka? Ayç hocam face diyor. Çok teşekkür ederim Ayç hocam. Hocam sizin görüşünüzü bir sonraki slaytta tartışmaya açacağım. Şimdi tomografi kalsın. Bu hastaya FAST'i istemek lazım. FAST hem primer bir bakımın komponenti olduğu için hem de hastamız hipotansif taşikardik olduğu için mutlaka istemek gerekiyor arkadaşlar. Hastaya ne yaptık? 1 litre sıvı verdik. Bu sırada 2 ünitede kan hazırladık. FAST'te de minimal bir sıvısı çıktı. Pelviste hemodinamisi toparladı. Şimdi bu hastayı sevk kararını vermiştik. Göndereceğimiz doktora hangi bilgileri iletelim? Bununla ilgili bir mnemonimiz var. Hatırlıyor musunuz? Transfer noktasında kullandığımız bir kısaltma var. Bilgileri eksiksiz iletmek için. Değil mi? Neydi? ABC SBAR. Hatırlarsınız belki. Karşı tarafa hastanın hava yolunun solunumunu, dolaşım problemlerini, bunların çözümünü. Airway, Breathing, Circulation. SBAR dediğimiz situation, hastanın durumuyla ilgili bilgiler. Background, hastanın geçmişini, vitallerini, şunları bunları. Assessment, işte fizik muayenede ne yaptınız, sorunlarını nasıl çözdünüz, bunları iletmeniz. Ve recommendation'da da hasta hangi transport metoduyla gidecek, yolda nelere dikkat etmek, bunları iletmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradaki esas soru buydu zaten. Gökhan hocam da ona vurgu yaptı sanırım. Bu hastanın transferi noktasında bir CT'ye ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Bu bizim için esas sorulardan bir tanesi. Şimdi bunu çok tartışamıyoruz, zamanımız yok ama ATLS'nin temel prensibi şu arkadaşlar. Bir hastaya transfer kararı verdiğinizde eğer görüntüleme yöntemi hastanın tedavi planını değiştirmiyorsa o görüntülemeyi istememek lazım hocam. Bu hastada FAST yapıldı zaten. FAST'te intraabdominal bir yaralanma gözükmedi. İlk haliyle hastanın hemodinamisi sıvıyla beraber toparladı. Bu noktada bu hastaya ilk basamak hastanede yapacak ekstra bir şey yok. ATLS'nin temel prensibi, oturtmak istediği prensip de transfer noktasında bu. Eğer hastaya bir transfer kararı verdiyseniz hızlıca stabilleyin. Gereksiz radyolojik tetkikler istemeyin. Siz de vakıfsınızdır. Günlük pratiğimizde de öyle oluyor. İlk basamakta çekilen tomografileri biz genelde zaten üst düzeyde çalıştığımız için genelde ikinci basamakta tekrarlıyoruz. İstememek lazım. Değil mi? Gönderen doktorun bir takım sorumlulukları var hastanın gidişinde ya da kabul eden doktorun bir takım sorumlulukları var. Bunlar neler olabilir? Gönderen doktorun sorumlulukları. Ayça hocam. Hastanın gelişini, bu arada neleri yaptığımızı, hangi tedavileri Kesinlikle. verdiğimizi, Tüm bilgileri iletmemiz lazım karşı tarafa. medikasyonları, Evet. yaptığımız medikasyonları Aynen. yaptıysak kan transfüzyonu ya da kan ürünlerini mutlaka belirtmemiz lazım. Transfer sırasında götürecek olan ekibin neye Kesinlikle ihtiyacı transport olduğunu modunu ve tedaviyi devam eden tedavide tedaviyi neleri söylemek vermesi lazım, değil mi? gerektiğini, hastayı niçin gönderdiğimi, hastadan Endikasyonu. bir üst basamaktan ne beklediğimi, beklentimin ne olduğunu ve tedavisinde tabii yönlendirici olması şartıyla neye ihtiyacı olduğunu belirtmekte fayda var. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle bunları söylemek lazım. Bununla beraber ne yapacağız? Gelir gelmez hemen sevk etmiyoruz. Hastayı ilk önce stabillememiz lazım, değil mi? Karşı tarafla iletişime geçmek ve 112'de de haber vermek lazım. Alıcı doktorun da bir takım sorumlulukları var. Hastayı değerlendirecek. Hastanemin kapasitesi buna uygun mu değil mi? Buna yardımcı olacak. Eğer hastayı alamıyorsa da hastanın başka bir yer bulması noktasında sevk eden hekime yardımcı olmak zorunda. Hasta birinci basamağa gitti. Level 1 travma merkezinde. Burada yeniden değerlendirildi. A'sı B'si normal ama C'sinde kalp hızı yükseliyor. Kan basıncı
düşüyor. CT çektik, orta düzeyde bir splenik yaralanması var. Aynı zamanda pelviste kompleks bir kırığı var. Direkt grafide de sol femurda fraktürü var. Bu slaytın vurguladığı nokta işte benim de söylediğim gibi ilk basamakta bunu çekmediniz. İkinci basamağa gitti. Daha ileri merkeze gitti. Bu yaralanmalar var ama siz hata yapmadınız. Normal olan, doğru olan ilk basamakta CT'yi almamaktı. Zaten bu hastayı sevk edeceksiniz yukarı merkeze. Maalesef bunları kafa bilekli konuşacağız. Soru ve katkıları. Sanırım objektiflere ulaştım. Köy Learning Points'te tekrar etmekte yarar var. Eğer hastanın ihtiyacı kapasitesini açıyorsa mutlaka sevk etmeniz lazım. Sevki hızlandırmanız lazım mutlaka. Ve gereksiz tetkik istememek lazım sevk öncesi. Teşekkür ediyorum. Evet. Bütün hocalarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için size de teşekkür ediyorum. Aslında bir çekiliş yapacaktım. Çıkana ATLS kursu ücretsiz olacaktı ama vazgeçtik şimdi. Başka bir zaman çekiliş yapalım. Öyle değil mi Mustafa Hocam? Zamanımızı da açtığımız için soru cevabı arada alabiliriz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ara veriyoruz. Sağ olun. Evet, aradan sonra bir oturumumuz daha var. Test, test. Ok, ça marche. Emre. Normalde onun bir tane olması lazım. Abdullah mı? Faut que tu appuies pour parler. Ouais, mais moi, tu vois, il est... Test. Ok. Hello, from Maya. Yeah, hello. Okay, happy to see you here. Thank you. We must begin. Okay, From Maya begin his presentation. He is the director of International Medical Service at the Vitos Xanit International Hospital in Malaga. And I invite you to begin, Dr. Maya. Okay, I don't know if you loaded the presentation in the system. The sound is not too... Now the sound Okay. is better now? They are working. Okay. Okay. So they are working on downloading the presentation. Okay. Yeah. Thank you to be here. You have a very difficult situation now. We have learned. Yeah, yeah. I mean, How are you? Things are going better, fortunately. And well, I think my dad is coming out of the hospital, I think, soon. Yes, yes, we have and heard. Okay. Yeah. Okay, very, very happy to be. How is to be your online. dad? Yeah, he's fine. He's fine. He's getting Okay. better. Yeah, Okay, yeah. super. Yeah. So yeah. We hope مرحبا. we hope to see you next year in May, perhaps. Yeah. I mean, anytime if nothing like this happens, I mean, I will be happy to see you at all. So yeah, no problem. Yes, we're waiting you, Dr. Moya. Okay. Yeah, thank you. They are Yeah. preparing the sound. Okay. Yeah, and I think they are down. I mean, I've been informed by the WhatsApp that they are downloading the presentation as we speak. Okay. A few minutes. Yeah. Okay.
Dr. Maya, how many years are you working in emergency medicine? Well, I mean, our hospital is a private hospital. We see about 80,000 patients per year. I mean, that's the pre-pandemic, obviously. And we are usually, all our doctors are senior doctors. We don't have residents being a private hospital. So obviously, it's different from a public health hospital in which you have residents and so on. So we are about four doctors in the morning, 4 doctors in the evening, and 2 doctors in the night, 24 hours, 365. And we have also 2 consultant pediatricians because the pediatric emergencies are divided in Spain and the pediatricians specialize in pediatric emergency care run the department. So apart from 4, and 2 emergency physicians all the time, I mean, with the standard of consultant, we have 2 consultant pediatricians most of the time on the other side. Okay, I think I got control now of the presentation. I mean, I don't know. Thank you. Emre, it's okay? We can begin? Okay. Okay. Yeah, I think. Let me see if I can. The sound, please. It's okay? Yeah. Okay. Yeah, we can start. I mean, yes, you can start. We are listening to you. Okay. Yeah, but I cannot scroll down the presentation. That's the only thing. Yeah, now. I think we can now. Yeah, definitely. So we'll start. I mean, merhaba everyone, and thank you, IPAD, for inviting me to participate even online, and always to invite me to a lot of projects and congresses and conferences. So thanks to everyone, especially to Professor Canlı and all of you guys. I would like before to think for everyone involved in emergency medicine to think about what we do now in emergency medicine and how busy our emergency medicine departments are and whatever. I'm going to present a project called Smart ER that we develop. I mean, it's been developed mainly in the UK by a colleague of mine called Dr. Anjin Mohammed, that he runs the emergency department in Doncaster, and that's where this project is been proven and it's been tried for the last 4 years. So I would like all the audience to have an open mind. I got a lot of slides, but I know that we are restricted in time, so I'll try to make it as fast as possible. I only want to share the concept because this is something that probably we will need a conference in itself. If you have any questions or you are interested more in this project, you can always contact me or Dr. Mohammed in the UK, and then if you want more info, we will be happy to share it with you. So obviously emergency medicine now is a global problem, not only in the developed world, also in the low middle income countries, because we are increasing the demands every year. We have limited resources, and there are a lot of implications, health, financial, and political. The concept of the Smart ER project is we have to understand what the downtime is in the emergency department and elsewhere, that we want a Smart ER. I mean, we had the idea that the patient has to be the center of the process. This Smart ER works better when we have an increase of activity. That is, a bit strange when we are talking about emergency medicine, because it seems like increasing activity is always worse. We think that increasing activity for us is better because the machine engineers everything better, that the patients are part of the solution, that we not only look at the in-reach care, which is when the patient is in the emergency department, also the system looks at the outreach care. We try to bring order versus the chaos that usually happens in the emergency departments. And we believe in the major emergence of emergency medicine
things have to change. Obviously, we need a change. We need to innovate. We need to be modern. We have to embrace technology. Obviously, if we center the process into a patient, that will lead us to have a patient-centered care. We have to rethink the relationships between the patients and us. The pressure is not only because of the blockage of the emergency departments in the exit. Also, when people come to emergency department with low acuity attendances, and I think that happens in every emergency department in the world. The challenge, I mean, I think there is a format problem, you know, with the slide, but anyway, I don't know, you can see that. I will tell you that the emergency departments are the most utilized services in acute, the most utilized department in acute services. Just to give you a figure, that usually nearly half of the population, between 35 and 50% of the population of every nation attend the emergency department in 1 year. So in a country like ours in Spain, that we have a population of approximately 40 million, 42 million people, nearly half of that people, so we're talking about 20 million people come to the emergency department nationwide in our country. There is a variable demand, and we know that. We don't have a lot of technology to support us. I mean, it's very variable, the technology that we use in the emergency departments. We have electronic health records, we don't. So we need and require solutions that perform well under high demands. No, we think that the care doesn't have to stop when the patient leaves. It's got to be a continuity of care, you know, when the patient goes. We have to have a measurable follow-up. Obviously, I think with the technology and with all the things that we have at our disposal, we need digital health solutions. We provide InReach, with which we want the patient to engage while he is in the department, and the outreach, which is we need to follow up this patient where they live. So obviously we are talking about innovation, development, and improvement. We try to think ahead for all these things. Obviously, we develop this depending on where we are now and we are going to be in a few years. So we know that it's going to be an increase of demands, increased morbidity. The patients are changing. The patients are more pluripathological. The patients, you know, like keep living longer. And obviously they got more expectations. There is a problem with the staffing. I mean, you asked me how many staff, you know, that we have. It's a problem worldwide. We haven't got enough doctors, enough nurses, you know, to attend the population at the moment. Obviously, there's a worry about the cost, the value for money, how efficient we are, and obviously social and IT changes. And that the last one is NHS strategies, because obviously this presentation and this system is working in a national health system hospital in the UK. There is something in the format of this slide anyway when we pass it there, but this slide only shows that there have been some strategies in the UK in the national health system, some projects to try to implement technology and digital workforce in the system. So as long as 2011, they started thinking about how they could do it. But now, I mean, that was obviously a thing for the future, but where are we now? What do we do in the emergency departments? I mean, we haven't changed the system. We haven't changed the way we work in, I mean, many years, probably 60 years, we've been doing the same, which is the patient arrives, the patient registers, the patient waits, the patient waits, the patient waits even some more. Then is seen by a healthcare professional for consultation. They discharge, transfer, or we admit him. There are a lot of social, technological, and patient expectations change over the last decades that I don't think we are ready and we are catering for it. The emergency departments fail to keep up with these developments. That's a fact. I mean, I think everybody, the audience, and everybody working in the emergency department, we got this every day. And obviously, from a clinician perspective, where are we now? Obviously, the departments are always busy, under pressure. The waiting times are longer. We haven't got sometimes a good record keeping. There are many complaints and concerns that we have to
to face. It's very difficult in the emergency departments to establish accurate audit and data collection. If there is these inefficiencies in the medical staff, that leads to poor performance. There are many duplication of processes. There's a lot of time that we have to spend writing clinical records. Sometimes, we fail to meet targets that even our politicians or the guys in senior management put on us. We try to manage everything as a crowd management, no as an individualized patient's care. It's only a review of the time that we spend with the patients. F1s and F2s in the UK system are like residents, junior doctors, and you can see that they spend most of the time with the patients, probably because they are less experienced. But it's a lot of time that we, especially if you see this is the time that we have to spend writing history, and you can see that it's a lot of time, 71%. We all know that. Everybody that works in the emergency department know the time that we spent doing very, very valuable tasks that we could do or we can spare, if we have some technological help. And the patients, 80-90% of the time that the patient is in the department, they are simply waiting because they get triage, they wait, they are called, then they wait to be seen by the doctor, then the doctor orders some tests. Think about it, because the journey, I think, of a patient in the emergency department is well known by everyone. The longer the patients wait, the less time the clinician has with them. So it's an inverse relationship. The longer the patients wait, the more the complaints. It's that direct relationship. Most of the complaints in the emergency departments are because they are waiting, or the patient perceives that they are waiting inappropriately. Frustration at doing nothing for several hours, waiting for something to happen. There is a feeling of inadequate consultation after the long wait. Is that it? There is a feeling that information wasn't conveyed bilaterally. And during post-consultation, there are communication issues that we all know. You can see in this slide that the downtime is the time that the patient spends in the emergency department. So it's a big percentage. And then compared to the time that the patient is spent interacting with us or receiving care. So what we do is trying to get downtime solutions. Is what can we do in that time that the patient is waiting and it seems to be wasted. So we are creating, and the concept of downtime, of trying to sort the problem out. What we try is, we said is embrace technology, trying to get a patient-centered approach solutions with current NHS concerns and future design. We have to bust the myth that the patients don't know anything, that they are part of the problem, that our perception that they are most of the time satisfied even with brief interaction and explanations, that they don't have anything to offer to contribute to the care. We disregard them, really. Usually we also say that the patient are our enemy. They are drunk, disrupted, angry. Obviously, the lack of communication also we blame to how busy we are. We think there are no better ways of doing things. And basically, most of the time, we think that we need to build walls and to try to separate them from us. As we said before, we are offering more crowd management and not personalized care. So the downtime solution, that's why we started with this project called Smart ER. So we want to use downtime more efficiently. If the patients are waiting, can they help? They possibly have 80-90% of the data that we need to make the diagnosis. Probably if they could have more time telling us what's wrong with them, obviously probably they will give us more info, and then we probably will reach diagnosis and will reach a better care for them. We can engage with the patient from the moment that they start waiting. Everybody has a smart device now at the moment, smartphone, tablets, laptops, and everybody comes to the emergency department now with their mobile phones. If not, we can provide kiosks in which the patients can interact.
We can even provide with tablets or any laptops or anything that the department can provide. We can give an application that can give some ownership to most patients while waiting. We can improve the experience and we can improve performance and efficiencies. We can develop applications in other settings where the patients are waiting. So while the patient is waiting, we can do data collection. The future, we'll talk about the data analysis. We reduce the variation in one of the part of the system, so it reduces the whole system variation. The aim is to reduce variation in data collection. How many times the patient changed the history from one healthcare provider to another. From triage to be seen by the doctor, the patient sometimes change the history, and that confuses us. And imagine if the patient is writing his own history in the own device, appears in our screen. That's in our Smart ER is about. Obviously, is consistent with any public health, with any healthcare organization. Obviously, we are trying to develop algorithms, obviously based on the information that we are collecting. The data analysis can be supported, and the data collection is even sometimes direct and live, happening at the same time. So this is what we do now at the moment. The patient attends the emergency department, he registers. If he's suitable for the Smart ER, he starts interacting with the Smart ER, even via console, via tablet, via their own device. The history is taken from the patient because the patient is writing the history in the system, in his tablet or in the kiosk or in their tablet. Obviously, you can see all the travel and all the information that we can download. Obviously, we can start in identifying all the toxic habits. We even can start even interacting the system automatically, can give advice. They can be waiting down and then interacting with the system at the same time. And we can identify allergies. We can even interact with friends and families. We can do, we do a summary to confirm accuracy. Obviously, the portal and the system, when we see the patient, is open, and then everything is uploaded, we submit, and we can print it on a scanner or file. So who is suitable for a Smart ER? Usually are patients that can interact with the system. Obviously, they have to be alert and orientated. They are patients or carers have to be able to use applications. Not to use a mobile device that a lot of people obviously do. Obviously, no contraindications to use, because this is not to stop the flow of being triaged and be identified as a critical intervention needed. And obviously, depending on the ability of the application. And you will see, obviously, that most of the people that come into the emergency department on a daily basis are suitable for the Smart ER, because approximately we found that 80% of the patients that attend an emergency department daily are suitable for this, because that happens in every emergency department in the world. 80%, really between 75 and 80% are people that come ambulance and are people that come with a minor illness. Even now, after we started developing and putting this system in motion, we are trying to make change in order for this system to be applicable to major illnesses as well. Obviously, it's more inclusive because we can put this Smart ER in many languages. Obviously, the UK is a multi-ethnic country with people speaking lots of languages, and then we can put the system, and and we've been using the system I think it's been translated already to 17 languages. This is how the architecture overview of how the Smart ER works computer-wise. Sorry, this slide is very, very, very thick, but mainly you can see, and as I said, I'll be happy to share this presentation and to have more information, because a waiting patient can produce a lot of information for all these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it can give us information, obviously the history from the patient. It can help us to research. It can help us to advertising, to advice, to education,
to even pediatric care for the kids, friends. So the implications of a patient waiting and downloading information to us and to the system are massive, and we are seeing that. And SmartER obviously communicate. SmartER has been developed to address the in-reach problem. It allows a patient to enter clinical data regarding their condition, optimize questions of help and determined by the condition of the patient. Obviously, using SmartER, we can coordinate the in-reach and the outreach care. Post-visit digital care models and they are developed at this moment based on conditions determined in the department. We can auto-generate information more efficiently and allows a secure, personalized patient record to be created by the patient for the patient in the health space. And obviously, the outreach beyond the emergency department is the digital health allows care models to extend beyond the emergency department because the patient is going to be going home with the application downloaded, and we still can communicate and with the technology at our disposal. I mean, everybody now has a smart device, and we know how we interact now with the digital technology. And even we can send personal health information and outcome of the data through the patient health. Obviously, it will allow and is allowing some interaction with other care providers, GPs, nurse practitioners, social workers, et cetera. Obviously, we are seeing that provides an insight in the models, to determine how effective, how efficient, and how satisfied the patients are. And this is again, a total healthcare platform which we want to do with the SmartER, in which the patients are the components of the solution, and through the SmartER, we interact and we can create a lot of data to help the patient and to personalize their care as much as possible. Obviously, we are seeing that SmartER is providing at the moment key operational and clinical benefits to the department and the patient. A smart communicate allows patients' health space to be created and populated with personalized conditional information, and the outreach digital care models can be developed for patients, which obviously put the patients at the center of the care process, allow care to be seamlessly delivered across the care spectrum. The models can be built to include all providers, and models can interoperate with the system, and the model can be measured and optimized to provide optimum combined care on personalized basis. So it's all about trying to get the patient at the center, to follow it up, and to interact with other systems of healthcare. We can do a screening of patients. We can obviously know about their toxic habits or anything that we can identify and we can help with. For example, if they are not doing enough exercise, we can provide with information about how can we do exercise promotion. Is all about how to send information to the patient health space. The platform can be used to connect the patient to community-based services like Aspire, or that's in the UK, or social workers or whatever. Obviously, it's an opportunity to educate, inform the risks, and try to change health behaviors. That is one of the problems that concerns us more in the public health system, that we are not being very effective overall to change our habits in our population. Obviously, we can increase consistency, reduce the variation, intra-hospital, inter-hospital, inter-primary, secondary care. We have to have central control. We have a central updating. We have bespoke elements, research, and updating. And obviously, this is down to the education medical information system that we can do all this with the SmartER, because we can advise, do all the information and improve how we can interact with the patient overall. In other settings, the waiting patients even can help us, with all the information that they give in the SmartER, how to create new outpatients and how to refer them to the appropriate specialist, interact with pre-hospital. We can interact with radiology. We can interact with everything, and we are seeing that. We have a proof of concept because everybody, probably the audience is asking, and does this work? Obviously, it's been working for 4 years.
And this is the first trial that we did in a minor injury unit. We did a trial for 3 months, and we did 6 weeks refine, which is in our training and setting everything in motion. And we did a 6 weeks testing. We tested this with 70, 80 patients per day, 12 hours a day, and it was put into and the EMIS integration into Symphony. And obviously, we target the patient satisfaction, the clinical satisfaction, and productivity. Sorry that we cannot see the results, but everything because of problems with the slide. But if you see what we tested, patient satisfaction, clinical satisfaction, and productivity, everything was positive. Patient satisfaction increased. The clinician satisfaction obviously increased because think about that while the patient is waiting, he's interacting with the system and you got all the information in your computer when you see the patient. And obviously the productivity increased because it reduced the time that we have to be writing notes and doing times, especially the healthcare practitioner. That was the, sorry, see if I can pass. Yeah. Obviously, one thing that we are seeing after we implemented the Smart ER is data is power. And this is another way we are now. We have been acquiring 4 years now since the system was put in motion of data. And obviously, there are some questions about how we can comply with the data law protection, but we have all these, what we saw at the beginning, is now we have it because we have a lot of data. Now is where artificial intelligence will have to help us to try to work out what we're going to do with this data. Sorry about this slide. This is what I wanted to show from before. That is about this is all the results that we are seeing after applying the Smart ER. The patient gets more personalized care. They communicate bilaterally with us. Obviously, the waiting times are decreased, and the processes are improved. There is more satisfaction. There are better consultations. There is better post-consultation communication, and is less likely to return. That is one of the quality indicators of the emergency departments, and we can use it in different languages and modalities. For the healthcare practitioners, obviously, we have more accurate history. They are already written. We don't have to write it down. A better communication. We'll have more time with the patients, interacting with them. We have less time with the computers because the patient is already writing the history to us in their device and appears into our screen. We are more efficient. Obviously, the language difficulties are overcome because the patient is writing in their own language. Even disability difficulties overcome because we can optimize the time with them. In terms of the department, obviously it's a cost. It will reduce the cost. We increase the income. It's better flow. We increase the productivity. Less complaints. There's less negligent claims. It's better data. It's mandatory with all the quality indicators. We have central management of real-time data. Happier patients, and from the public health system, obviously, is very advantageous as well because they have better data consistency, they reduce the cost. It's applicable across other areas, even in our primary care and whatever. Dr. Maya, can you conclude, please? Yeah. So obviously what we do is integrate this into what we already do, which is self-registration triage, and the Smart ER will apply. And the summary concepts are we have to understand the downtime. Obviously, I think, I try to probably, make you aware of that. We have to change into a patient-centered process. The process works better with increased activity, and it provides better engineering. Patients are part of the solution. We can improve the in-reach care. The outreach care is a third solution to constraints. We have to bring order versus chaos, and it's the emergence of emergency medicine. As Einstein said, doing the same things again and again and expecting a different result is a definition of madness. The only thing that is constant in the universe is the speed of light. Everything else is relative, even time. So this is what the system is. We hope and happy to answer any questions that you have. And if you want more information, happy to provide this as well. Teşekkür ederim.
I finish now. Thank you. Thank you, Dr. Maya, for this useful presentation. Do you have any question? Okay. 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 So for our next presentation, I will be presenting my colleague, Nasmin Guler, who is the expert in medical hypnosis and emergency medicine in France. She will be talking about the uses of hypnosis in emergency medicine. We have a question here. Yes. Okay, Türkçe konuşayım mı? Okay, if you want I can speak in Turkish. It's not a problem for me. Okay. It's better for me. Antoine, it is a problem for you? Okay. Test test test. Beni duyuyor musunuz? Okay, süper. Çok güzel. Şansıma Türkçe sunuyorum. Daha hızlı sunabileceğim ve daha çok bilgi verebileceğim size. Çok mutluyum bu sebepten dolayı. Antoine, tu comprends tout? Yes. Okay. I understand everything. Bildiğiniz gibi acil uzmanıyım. 2005 senesinde mezun oldum. 2012'den beri acilde hipnoz uyguluyorum ve uzun yıllardır tecrübem var ve bu konuda inşallah sizi ikna edebilirim acilde hipnoz uygulamanız için. Bu konuda zaten Başar Hoca ve Mehmet Gül Hoca'yla düşüncelerimiz var. Belki yakın zamanlarda size bir atölye çatısı altında bir eğitim teklif edebiliriz. Bunu hatırlarsınız. Tenten dizisindeki fakir. Deli olduğumu düşünüyor musunuz? Yok. Sizce benim gözlerime bakarak beyninizin kontrolünü alabilir miyim? Alabilir miyim Behçet Hoca? Okay. Okay. O zaman bakalım alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz? Keşke alabilseydim. Gerçekten hastanedeki yönetimdeki insanların beynini çalardım ama benim gayet işime yarardı. Öyle bir gücüm, kuvvetim olsaydı. Bildiğiniz gibi acilin ortamı çok stres, çok büyük bir anksiyete yaratan bir ortam. Özellikle korku, ağrı, stres, öfke, özellikle öfke patlamaların çok olduğu yerler ve gerçekten bu ortamda çalışmak ve yaşamak çok çok zor. Çünkü bizim de kendi ayna nöronlarımız var ve ayna nöronlarımız olduğundan dolayı bizde de çok kaldıramayacağımız duygular uyandırabiliyor ve sonuç olarak öfke patlamaları çok yoğun olan bir yer. Sizce tabii ki doğru bilinen yanlışlar var. Ki zaten bu sebeplerden dolayı yıllardan beri acilde zaten hipnoz uygulanmıyor. Yıllardır böyle. Çünkü işte psikiyatride yapılabilir, işte anestezide yapılabilir ama acil kesinlikle yeri değil. Ve ön yargılardan birisi işte bir zaman kaybı. Çok fazla ses var. Hastaların direnci çok yüksek. Hele hazırlıksız kesinlikle olmaz diye ön yargılar var. Bakalım bunları bir bir yıkabileceğiz mi? Başlangıç olarak vaktimiz var. Son sunum olduğum için biraz 5 dakika fazla sunum ekledim. Size 2 tane video gösterebilmek için ilk videoyu gösteriyorum. Belki aranızda bazıları görmüş olabilir bu videoları. Tekrar gösteriyorum görmeyenler için. Omuz çıkığı redüksiyonu. Bu hastamız diyaliz hastası. Daha önce omuzu çıktı ve acile ağlayarak geldi ve dedi ki ben ilaç istemiyorum. Lütfen bana ilaçsız müdahale edebilir misin? Ben evime bir an evvel dönmek istiyorum. Haftada 3 sefer acile gidiyorum artık hastaneye geliyorum ve ben artık hastane görmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi röntgene gerek yok, omuz çıkık. Hepinizin bu konuda zaten tecrübesi var biliyorsunuz. İlaç, serum takmamız gerekiyor, monitoraj, midazolam, süfentanil değişik ilaçlar kullanmak zorunda kalıyoruz. Hipnoz seansı genelde anestezi gibidir. Endüksiyon vardır, derinleştirme vardır, çalıştığımız an vardır ve ondan sonra hastayı uyarma vardır. Tabii bunların hepsini ilaçsız yapıyoruz.
Serum takmadık hastamıza, dikkatinizi çekerim. Şu an endüksiyondayız. Yavaş yavaş derinleştirmeye geçeceğim. Özellikle nefes odaklı, nefesinizi takip edin şu an diye hastaya telkinliyorum. Gördüğünüz gibi aşırı gencim. Yıllar önce yaptığım ve hemen eğitimden çıkar çıkmaz yaptığım bir hipnoz tedavisi. Arkadaşlar videoları çekiyorsanız da sosyal medyaya koymayın. Çünkü gerçekten arkadaşlarıma, bu hastalara söz verdim sosyal medyaya sızmayacağını videoları. Çekebilirsiniz ama kendiniz için. Efendim? Ona ne söylüyorum? Nefesine odaklanmasını gerektiğini söylüyorum. Ondan sonra yavaş yavaş, şimdi bana lazım olan ne? Rahatlaması ve omuzunu hissetmemesi. Yani ilaçların yaptığı şeyleri ben telkinliyorum. Omuzunu artık hissetmiyorsun, rahatlıyorsun, kasların gevşiyor. Direkt telkin veriyorum ve yavaş yavaş zaten hastamız rahatlıyor. 5 dakika sonra redüksiyona başlıyoruz. Hastamızı genelde güvenli bir mekana gönderiyorum ve orada omuzunu bana emanet etmesi gerektiğini, yani disosyasyon teknikleri kullanıyoruz. Burada bana omzunu emanet etti. Arkadaş çekiyor ama biliyorsunuz normalde bu prosedürler çok bazen hızlı güç kuvvet isteyen prosedürler. Hastamız biliyorsunuz hiç bağırmadı. Bazen 2 kişi tutuyoruz biz acilde gerektiğinde. Pas forcément exactement ce que vous me disiez, j'arrive pas forcément à suivre ce que vous me dites, mais par contre, je viens de... Ça m'aide à... Şimdi prosedürü arkadaş kolu çekiyor, ben hipnoz uyguluyorum ama kendim hipnoz uygulayıp da kendim de çekebiliyorum. Bizim acilde özellikle omuz çıkığı, anterior omuz çıkıklarını biz acilciler tekrar yani redükte edebiliyoruz. Posterior ortopedistler, anterior biz yapıyoruz. 6 dakika arkadaşlar, biliyorsunuz acilde normalde 6 dakikada mümkün değil. O yüzden zaman kaybımı gördünüz. İlk ön yargıyı yıktık. Zaman kazandık. Çünkü normalde bu hastayı ben bizim orada critical care üniteye koyuyorum, monitoraj yapıyorum, ilaç yapıyorum, hemşire bulmam gerekiyor yoğunluğun içerisinde. Yani gerçekten yarım saat 45 dakikada ancak hazırlıyoruz hastamızı. 6 dakikada 1 saat içerisinde acilden ayrıldı. Vaktimiz olduğu için ikinci bir video gösteriyorum. Ondan sonra size ikna etmeye çalışacağım bilimsel olarak. Burada ufak bir çocuğumuz var. Bisikletten düştü. Annesi lokal anestezi yapmadan bacağını sütürasyon yapacağız. Bu benim tabii ki ilk başladığım zamanlarda ve o zamanlar biraz tedirgin hipnoz uyguluyordum ve böyle sesimi kısa kısa konuşuyordum. Çünkü biraz utanıyordum. Çünkü herkes garip garip bakıyordu. İşte bu ne yapıyor? İşte deli midir nedir diye. Çok sessiz konuşuyorum. Çocuğa tabii ki bir oyun yapacağız beraber diyerek sedyeye getiriyorum. İstediği, sevdiği bir oyunu yapacağını telkinliyorum. Ve tabii ki vizüel fokalizasyon kullanıyorum. Yani karşındaki bir noktaya bakar mısın? Onların tabii ki tekniği çok derin. Hani onu büyük bir eğitim gerekiyor ama noktaya bakabilir misin diyorum. Çocuk bakıyor tabii. Ondan sonra da istediği oyunu oynaması gerektiğini telkinliyorum. Tabii telkinlerken de aynı anda bacağına tabii ki direkt telkin veriyorum. Bacağı rahatlıyor. İşte bir yavaş yavaş bacağı uyumaya başlıyor. Bir daha artık hiçbir şey hissetmeyeceğini, bacağından hafif bir rüzgar geçtiğini ve hiçbir şey artık hissetmeyeceğini direkt telkin olarak söylüyorum bunu. Genelde çocuklara hipnoz uyguladığımız zaman gözleri genel olarak açık kalıyor. Yani ön yargı biliyorsunuz, gözleri kapalı, ondan sonra kendisini teslim ediyor ama burada çocuk gördüğünüz gibi hareket ediyor ve gözleri açık. Ellerini gördünüz mü? Sizce ne yapıyor? Oyun oynuyor. PlayStation oynuyordur muhtemelen. Git bir oyun oyna diyorum. Bizim biliyorsunuz gençlerimiz artık virtüel dünyada devamlı oyun oynuyorlar. Muhtemelen orada bir oyun oynuyor. Bakın yan tarafta ben çok ses yapıyorum ve çocuk çıkmıyor transtan. Genelde bu çocukları birkaç kişi tutmak zorunda kalıyoruz. Ben bir şeyler hazırlarken çocuk genelde
Ne yapıyorsun diye mesela soru soruyor, anksiyete içerisinde ağlıyor. Gördüğünüz gibi kendi dünyasında. Yarasını temizliyorum ve sütürasyona başlıyorum. Gördüğünüz gibi hipnozu uyguluyorum ve kendim sütürasyon yapıyorum. Yani tabii ki iki arkadaş olduğumuz zaman ben hipnozu uygulayıp sütürasyonu da başka birisi yapabilir. Genelde şu an artık hasta acilde hemşirelere ve hasta bakıcılara da eğitim veriyoruz ki doktorlara destek olsun diye. Normalde bunu bu şekilde hipnozsuz yapmak imkansız biliyorsunuz. Yani çocuk 7-8 yaşlarında bir çocuk. Sütür bitti. Şimdi artık uyandırıyorum. Ne zaman istersen buraya geri gelebilirsin diye telkin veriyorum. Uyandı çocuk gördüğünüz gibi. Transtan çıkması çok enteresan oldu. Şimdi bakın çocuklarımıza bu şekilde yaklaşım yaptığımız zaman ilerideki posttraumatik travmalardan koruyoruz. Benim oğlum 2 yaşında sütürasyon yapıldı ona alnından. İnanın hala da 23 yaşında ve hala da onu hatırlıyor. Şimdi bu reşit insanlar tam uzun onlara bakmamıza gerek yok ama gerçekten ileriki yaşlarında onları yapılacak tedavilerden bir nevi koruyor gibi oluyoruz yani bunları uygulayarak. Çünkü travmatik hafızayı şey yapmıyoruz, yerleştirmiyoruz. Gördüğünüz gibi all terrain hipnozis dedim. Yani her yerde 4 çeker araba gibi her yerde bunu uygulayabilirsiniz. Yani acilde, telefonda, ambulansta her yerde uygulayabilirsiniz. Tabii ki hani benim gelmek istediğim genel mesaj şu. Yani gerçekten hipnozu elinize aldığınız zaman, kullandığınız zaman iletişim olarak 7/24 her zaman kullanabileceksiniz ve size gerçekten insani ilişkilerinizde çok büyük bir rahatlık verecek. Yani özellikle hastalarla olan ilişkinizde her zaman kullanabileceksiniz. Yani öfkeyi nasıl yönetebilirim, hastanın korkusunu nasıl yönetebilirim? Uzman doktorlarla biliyorsunuz sürekli ping pong oynuyoruz. Yani özellikle mesela solunum nefesi çekiyorsa hasta kardiyologla pneumologla arasında oynuyoruz. İşte karın problemi olduğu zaman hepatogastro ile işte cerrahla arasında böyle bir ping pong oynuyoruz. Yok onun hastası, bunun hastası derken işte bu uzmanlarla bile ilişkilerimizi daha iyi yönetebiliyoruz. Self hipnoziz de çok önemli. Benim için gerçekten hipnozun en büyük katkıları iletişim ve self hipnozuz. Mesela ben gerçekten bu pandemide biliyorsunuz Fransa'nın kuzeydoğusunda çok büyük bir patlama yaşadık. Çok stresli bir dönem yaşadık ve bana gerçekten çok yardımcı oldu. Her gün self hipnozuz yaptım kendi duygularımı yönetebilmek için. Arkadaşlar gerçekten hastaların duygularını yönetmek istiyorsanız ilk önce kendi duygularımızı yönetmemizi öğrenmemiz lazım. Ben kendi duygularımı yönetemiyorsam hastanınkini yönetemem. İşte hipnoz aslında buna yardımcı oluyor. Ve tabii ki videolardaki gördüğünüz gibi formal hipnozu o da gerektiği zaman eğer hasta gerçekten kendi duygularını yönetiyorsa yani hipnoz uygulamaya gerek yok. Yani sanmayın ki ben her hastaya hipnoz uyguluyorum. Gerektiğinde uyguluyorum o şekilde. Tabii ki sağlıklı olarak kendinizi daha iyi hissetmeniz için. Size gerçekten Inside Out dizisini, filmini bakmanızı tavsiye ederim. Çok duyguları açıklayan çok güzel bir film. Yani genelde bizim korkulu rüyalarımız kim? Mr. Anger and Mr. Fear. Acilde bu ikisi başımıza gelince zaten bunlarla uğraşmak çok zor. Ama artık ben bunlardan korkmuyorum. Bunları çok güzel yönetebiliyorum. Özellikle öfkeli hastalar hiç problem değil benim için gerçekten. Benim aslında genel vermek istediğim insani ilişkilerinde gerçekten bunu bir İsviçre bıçağı gibi düşünebilirsiniz hipnozu. Özellikle tabii ki normal ilaçların yerini tutmaz ama insani ilişkilerde yönetmekte bana göre bu İsviçre bıçağı gibi bir şey. Acilde olmazsa olmazlar kesinlikle her acilcinin cebinde bulunması gereken zor anları yönetebilmek için gereken bir
uti, bir tools diyeyim. Türkçesini şimdi aklıma getiremedim. Size birkaç araştırma gösteriyorum. Bakın bu araştırmada Elvi Halong 2000 senesinde çıkan bir araştırma. Endovasküler tedavilerde özellikle burada renal damarı kateterizasyon yapıyorlar. Yani arteritik hastalarda. 3 tane gruba ayrıldı. Kontrol grup en üstte. Ortada empati ve en altta hipnoz. Burada anxiety ve ağrıyı nasıl yönetebilir biliyorsunuz scale'ler var şu tarafta ve gördüğünüz gibi hipnoz grupta daha iyi yönetim var. Çünkü hastanın stresini ve ağrısını daha iyi yönetirseniz eğer daha uyumlu oluyor ve bakın daha erken bitiriyoruz tedavileri. Empati iyi çünkü empatiyle bir grup yapması çok iyi oldu. Çünkü mesela ben acilde başladığımda hipnoz uygulamaya ya Nazmiye işte sen hastalarla jantisin o yüzden etkili oluyorsun yani diye bana böyle bir ön yargı var. Ama bakın gördüğünüz gibi empati tabii ki kontrol gruptan normal travmatik iletişim diyorum ben ona o tarz iletişimden daha iyi. Mesela ben laboratuvara gittiğim zaman hemşire güler yüzlüyse gerçekten daha iyi. Surat asıyorsa bende stres yaratıyor yani sonuç olarak. Gördüğünüz gibi ve bu gruplarda ilaçlar kullanıldı. Mesela burada midazolam ve süfentanil kullandı ve en üst grupta kontrol grupta hem daha ilaç kullanıldı, daha çok ilaç kullanıldı hem de bakın ağrı yönetimi çok kötü. Scale'ler çok yüksekti. Hipnozda az ilaç kullanıldı. Ağrı ve stres yönetimi en düşük seviyede. Şimdi bu yeni bir meta-analiz çıktı 2021'de. Bunu muhtemelen siz isterseniz okuyabilirsiniz. Bakın burada son 20 yıl araştırmalarını bir araya getirdiler ve sonuç olarak bakın hipnoz ağrının %73'üne kadar düşürebiliyor. Yani gerçekten acaba lüksümüz var mı hipnoz eğitimi almamak için? Gerçekten çünkü hem kendinizi koruyacaksınız hem hastayı daha iyi yönetebileceksiniz hem kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Şimdi burada da başka bir araştırma görsel olarak çok önemli olduğu için size göstermek istiyorum. Üst tarafta hastanın birinci yerindeyken elini lazerle ağrı veriyorlar. Yani elini acıtıyorlar. Bak gördüğünüz gibi ağrı bölgeleri uyandırılıyor. Altta hipnoz uygulanıyor ve ağrı bölgelerindeki aktivasyon sönüyor. Yani hipnozla gerçekten görsel olarak bunu görebilirsin. Beyinde gerçekten büyük bir etkisi var. Yani bu şey değil yani hayali bir etki değil. Gerçekten beyin görüntülemede bu bir MR veya PET scanner ikisi kullanılıyor imaging olarak. Görebilirsiniz ki gerçekten hastanın ağrısını çok iyi yönetebiliyoruz ve bunun gerçekten reel bir etkisi var. Burada başka bir anestezist ameliyattan sonra hastalara nötr bir fluid enjekte ettiği halde bakın yanan bir fluid enjekte ediyorum diye hastayı telkinliyor. Gördüğünüz gibi hepimizin ağrı hafızası olduğu için ağrı bölgeleri uyanıyor. İkinci etapta hastaya ben sana nötr bir ilaç enjekte edeceğim ve nötr bir ilaç enjekte ediyor. Bakın telkinlerin bile normal günlük hayatta ne kadar önemi var. Çünkü bizim gerçekten ağrı hafızamız var ve kullandığımız kelimelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu zaten tomografide çok yoğun yaşıyoruz. Hatırlarsanız hastayı tomografiye getirdiğimiz zaman aman dikkat yanacak iod enjekte ediyoruz diyoruz. Ben mesela bizim röntgen bölümündeki arkadaşlara lütfen diyorum ne olur artık dikkat yanacak iod enjekte ediyorum demeyin lütfen diyorum. Diyorum ki gerçekten şu an sakin olun işte size bir ilaç enjekte edeceğiz. Bir şeyler hissedeceksiniz. Bir sıcaklık. Bakın yanmak başka, sıcaklık hissedeceksin ve gerçekten sizin için çok hoş olacak diye provokatif bir şekilde telkinliyoruz ve inanın hastanın o anki yaşadığı daha pozitif oluyor. Aynen böyle biliyorsunuz beynimiz negasyonları duymuyor, keywordleri duyuyor. O yüzden hastanıza yaklaştığınız zaman stres yapma yerine sakin olun. Rahatla yani pozitif terimler kullanacağınız bütün keywordler pozitif olsun. Yani canın yanmayacak yerine ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Mesela bir çocuğa tedavi uyguladığınız zaman işte stres yapma canın yanmayacak. Sakin ol seninle iyi ilgileneceğiz göreceksin her şey iyi geçecek gibi. Kendi kreativitenize bırakıyorum. Gerçekten pozitif kelimeleri kullan. Burada maksat pozitif olmak değil. Yani hayata pozitif bakmak değil. İletişiminizi pozitif kelimelere
Yani negatif kelimeleri pozitif kelimeye çevirmek. Yani önerim şu, tabii ki hastaya bütün prosedürleri A'dan Z'ye anlatmak zorundayız. Yani gerçekten ağrıyı anons etmeyin, prosedürü anons edin ama ağrıyı anons etmeyin. İşte sonuna geldik, sunumun vaktim var biraz herhalde. Son olarak bakın araştırmalarda EEG'de kesinlikle herhangi bir karakteristik bir tracing yok. Sadece sakin bir uyanık hal olduğunu görebiliyoruz. Ve burada bu da çok yeni bir sistematik review 2017'den 2017'de publikasyona geçti. Bakın şu an artık bütün araştırmalar aynı fikirde. Yani ben hipnoza girdiğim zaman 3 tane network uyandırıyorum. Salience Network, Executive Network ve Default Network. Yani ben bu üçünü birden aktive edebiliyorum. Normalinde ben şu an sizinle konuşurken üçünü birden aktive etmem imkansız. Ama trans halinde bu üçünü birden aktive edebiliyorum. Yani bu ne demektir ki ben kendi içimdeki gerçekten daha farklı davranışları ve daha farklı kompetanslara ulaşabiliyorum hipnoz halinde. Biliyorsunuz ben çocuğa normal halinde şu bacağını uyut demiş olsam veya bir hastaya şu kolunu rahatlat demiş olsam bu kız deli diyecek bana. Ama ben hipnoz halinde direkt telkin verdiğim zaman uyguluyor. Tabii ki hipnozu plasebo olmakla suçlandı ama plasebo değil. Hipnozun içinde plasebo var ama sadece plasebo yok. Tabii bunları anlatmak uzun sürer, vaktimiz yok. Yani sonuç olarak hipnozu her alanda, ağrı ve stresin olduğu her alanda prosedür olsun olmasın. Mesela bir migren için, bir karın ağrısı için bile kullanabilirsiniz. Ben ayrıyeten part-time terapi uyguluyorum. İnanın çok şeyler mesela posttraumatik tabii bunlar terapi, bunlar daha uzun işler de. Ama acilde kriz yönetiyorsunuz. Yani terapi yapmıyorsunuz. Kriz yönetiminde gerçekten medikal hipnozu her alanda kullanabilirsiniz. Özellikle mesela anksiyete krizine girmiş insanlarda çok etkili. İlaç vereceğinize ben 2-3 dakikada gerçekten onları hemen sakinletebiliyorum. Sonuç olarak for every stress and pain okay. Tabii ki ön yargını hastamın direnci yüksek ama bu doğru bilinen bir yanlış. Hastam gerçekten çok büyük bir stres içinde olduğu için siz onun kurtarıcısınız. Ve genelde siz ona ne bir hasta size derse ki eğer lütfen doktor beni kurtarın bu ağrıdan beni kurtarın dediği an zaten sizin etkiniz altındadır ve hipnozu uygulamaya hazır, hipnozu kabul etmeye hazırdır. İnanın ben kronik hastalarla ilgileniyorum. En kolay uygulanan yer acildir. Acilde o kadar kolay ki ve o kadar hızlı hipnoz yapabilirsiniz ki çok basit ve çok rapid. Çok kolay, çok yani hızlı teknikler var, çok kolay. Tabii ki ilişkilerinizi düzeltiyor ve kendi ruh sağlığınıza da iyi geliyor. Yani sonuç olarak time saving and less medication. Yani bu gerçekten benim atasözüm oldu hipnozda. Gerçekten zaman kazandırıyor ve ilaç da kazandırıyor. Herhalde vaktimiz bitti ama isterseniz prehospital olarak bir video gösterebilirim. Bakmak ister misiniz? El kaldırın. Okey. Tamam. O zaman bir call center'dan da bir ses kaydı dinleyeceğim stres yönetimi için. Vaktiniz var madem. Buyurun. STEMI hastasını ben şu an anjiyoya getiriyorum. Donc là je vous montre simplement, on va commencer la séance. Tu peux exprimer. Simplement de suivre votre respiration. D'accord? En remarquant l'air qui entre dans votre narine droite profondément. De la même manière peut-être, ou d'une manière différente, je ne sais pas. Vous allez remarquer qu'il y a plein de bruit autour de vous, à travers vos oreilles. Bakın ses var, monitör çalışıyor, alarmlar var, hiç problem değil. Ne kadar çok ses, o kadar hipnoza sokabiliyorsunuz hastanızı. Des mouvements de va-et-vient dans tous les sens. Monitörajı gördünüz değil mi? STEMI'yi görebildiniz yani. STEMI var resmen hastada. Tabii ki aspirin, tabii ki bütün ilaçları, heparin hepsi yapıldı. Hemen. Efendim? Şu an bana gerçekten bakın eliyle soruyorum hangi bölge vücudundaki hangi bölge acı çekiyor şu an bana kalbini gösteriyor. Şimdi şu an katalepsi teknikleri kullanıyorum. Birazdan bana neresi ağrıyor diye sorduğumda bakın bana kalbini gösteriyor. Direkt iletişime girebilirsiniz yani hipnozda hastayla. Çok konfüzyon teknikleri kullanıyoruz.
Ve şu an ben ona hani vücudunun başka bir yere işte kalbine yardımcı olacağını söylüyorum. Bacağını gösteriyor. Yani burada rasyonelite aramayın. Hipnozda rasyonelite yoktur. Yani zaten konfüzyon teknikleri kullanıyoruz. Şu an şimdi bir çapa yapıyorum. Çünkü ben anjiyoda olmayacağım onunla. Yani bir renk çapası yapıyorum ve telkinliyorum. Kateterizasyon room'da olduğun zaman bu rengi hatırlayarak tekrar aynı şekilde self hipnozis yapabileceksin diye. Bakın ağrısı düştü. Altının üstünde morfin uyguluyoruz. Morfin uygulamama gerek yok. Özellikle kardiyologlar mümkün mertebe yapmayın diyorlar. Çünkü gerçekten hasta o zaman daha çok midesi bulanıyor. Daha az uyum sağlıyor anjiyoda. Ben bu hastaya özellikle hipnozdan çıkmak zorunda kalmadığını ve tedavinin sonuna kadar hipnoz altında istediği gibi girip çıkıp kalabileceğini telkinliyorum. Çünkü ona şu an lazım ama sonra da lazım. Ağrısı düşüyor, 7'den 4'e düşüyor. O yüzden sadece parasetamol koydum. Anjiyodan sonra hastaya soru soruyorum nasıl geçti sizin için diye. İnancı, tabii kısaca şey yapıyorum, inancı olmadığını ve herkese tavsiye ettiğini, ağrısını ve stresini kateterizasyon odasında çok daha iyi yönetebildiğini söyledi, paylaştı bizimle. Yani bakın insanın hayati teklizi en dorukta olduğu halde biz değil mi? Yani sonuçta bir kalp krizi orada bile stresini çok gayet normal bir şekilde yönetebildi ve ben o hipnoz uygulayabildim. Çünkü ön yargı ne? İşte bu durumda hastanın hiçbir yeteneği yok, yapamaz. Gördüğünüz ses kısa sürede ses olduğu halde hastaların direnci düşük. Bütün ön yargıları herhalde kırabildik. Son olarak bu ses kaydını dinle diyorum. Bir tane anne, yani görsel olarak hastanızı görmeseniz bile telefonda hipnoz uygulayabilirsiniz. Daha da etkili olabiliyorsunuz. Ses iyi gelmiyor herhalde. Bebeği kusuyor. Yani burada sadece ses tonunu takip edin. Anlamasanız bile ses tonundan hani stres yönetimini anlayacaksınız. Madame, elle est consciente là actuellement? Elle ferme les yeux, elle ouvre les yeux. Vous la trouvez fatiguée, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Madame, je vais vous envoyer une ambulance et elle sera surveillée en pédiatrie. D'accord? Oui, merci. Voilà. Prenez-la contre vous, madame, allez. Oui. Vous l'avez contre vous, là? Oui. Voilà. Vous allez suivre sa respiration, tranquillement. D'accord? Oui. Allez, vous sentez sa respiration? Oui. Voilà. Elle respire comme il faut? Oui. Voilà, donc maintenant vous allez vous synchroniser avec elle, respirer avec elle. Vous allez voir, si vous vous calmez, elle va se calmer. D'accord? Voilà. Donc vous allez garder votre calme pour lui transmettre votre calme. Oui. Voilà. Ça va mieux? Oui. Madame, les secours sont partis, hein, ils vont arriver très vite. D'accord? D'accord. Soyez rassurés. Ok? Oui. Vous l'avez toujours contre vous? Oui. Voilà, ressentez bien sa respiration. Prenez une grande inspiration, madame. Voilà, c'est bien, très très bien. Et vous allez ressentir votre bébé contre votre peau. Oui. Voilà. Vous voyez bien, regardez. Tabii bir acil uzmanı olarak benim görevim, çünkü biz triyaj yapıyoruz Voilà, 112 c'est très, très santralde. bien. Çocuğun iyi olduğunu Continuez de tabii bien la garder contre vous, de bien la anlamak. ressentir contre Çocuk vous. iyi, rahatlıyoruz. Voilà. Ça va Anneyi mieux? sakinleştiriyoruz gitgide. Voilà, très bien. Gördüğünüz madame. gibi C'est très bien bakın ce que vous faites. dediğim Prenez-la contre telkinleri direkt vous, dinliyor. Ne kadar ressentez derin bien le nefes contact de alıyor. vos bras sur elle. Derin nefes al diyorum, dibine kadar nefes alıyor. Très bien. Burada Voilà. sadece Et vous prenez solunum une inspiration telkinleri profonde, veriyorum. de plus en plus profonde. Voilà, c'est très bien. Très très bien. Ses Et tonunu vous allez farkını ressentir l'air hissedebiliyor qui musunuz? entre dans votre narine droite, profondément. Voilà, c'est très bien. Et l'air qui entre dans votre narine gauche, de la même manière peut-être, ou d'une manière différente. Voilà, c'est bien. Ça va mieux, madame? Oui. Voilà, c'est très très bien. Donc vous continuez de la garder contre vous et vous suivez votre respiration et la sienne, tranquillement. Et les secours arrivent très très vite. D'accord? Ils arrivent, d'accord. Ils sont déjà sur la route, madame. Soyez rassurée, votre gamine, elle va bien. Regardez, elle est calme. Et vous lui avez transmis votre calme, c'est très bien. Merci. Voilà, madame, c'est très très bien ce que vous Bir faites. de bir Continuez merci comme ça. alıyoruz sonunda gördüğünüz gibi. Allez, madame, au revoir. Oui, ça va mieux. Au revoir. Sonuna geldik herhalde. Teşekkür ederim. Soruları olan var mı?
Zeynep Hocam. Behçet Hocam her zaman sorusu var. Buyurun. Sor. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok istifade ettim. Daha önce de benzer bir şey bir yerde görmüştüm. Şöyle, şimdi Nazmine Hocam bahsettiği şey gerçekten insanı bir alemden başka bir aleme götürmektir. Mesela bizim bildiğimiz işte buna işte görünür veya şehadet alemi, yani cismen yaşadığımız şey. Bunun dışında işte mana alemi var, hayal alemi var. Yani hayalde yaşıyoruz, uyku alemi var. Evet, tabii. Uykuya giriyoruz. Halbuki her şeyimiz fizyolojik olarak çalışıyor. Ama biz başka şeyleri duymuyoruz. Misal alemi var. Böyle onlarca bu şekilde alem var. Ve insan bunu buradan buraya götürebiliyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ya bir sözden su olur mu? Yani bir kelime söyleyeceğim, bu su olur mu? Oluyor. Mesela nasıl? Mesela örnek olarak hani Zeynep Hocam bana kırılmayacağını bildiğim için onu ben şimdi kötü bir kelime söylesem hemen su olup gözyaşı akıtır, su olur. Kelimeden öfke oluyor mu? Evet, olabiliyor. Özlem Hocama bir şey söylesem, desem ki mesela eşiniz artık sizi sevmiyormuş filan. Hemen değil mi bir öfke Aman. olur. Öyle şey, yani nazım geçtiği için onlara söylüyorum. İstersen şey söyleyeyim. Aynen bunun gibi kelime painkiller olabilir. Yani Kesinlikle. İşte buna işte isim konulmuş, hipnoz denilmiş. Yani kelimeden ağrı kesici ilaç olur. Kelimeden ağrı da olur. Kelime Telkinler söylerseniz, işte kullandığımız kalbime dokunduruyor diyorsunuz. Tam kalbime indirdin. Hakeza kelimeden mutluluk olur. Kelimeden su da olur, gözyaşı da olur. Teşekkür ediyorum. İstifade ettiğim için paylaşmak istedim. Evet Behçet Hocam, katılıyorum size. Normal hayatımızda farkına varmadan zaten hipnoz uyguluyoruz. Ama tekniğini öğrenirseniz daha da etkili olursunuz. Gerçekten hani tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Ben Başar Hoca'ya ayrıyeten ve takımına ayrıyeten teşekkür ediyorum bu davet için. Ve ayrıyeten Emre Tetik'e de çok ayrı teşekkür ediyorum. 7/24 gerçekten bütün sorularımıza cevap verdi. Her konuda yardımcı oldu bize. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Affedersiniz, ben bir soru sorabilir miyim? Beni göremediniz arkada da. İsmim Doktor Alten Oskay. Bir kere hipnozun acilde kullanabileceğine inananlardanım. Elinize sağlık, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bunun dışında galiba yurt dışında kullandınız. Türkiye'de hiç denediniz mi? Tam anlamadım. Mikroyu şey yaparız. Yurt dışındası gerisini duymadım. Türkiye'de kullandınız mı? Hipnozu acil serviste. Şimdi ben yurt dışında çalıştığım için, yani Türkiye'de çalışmadığım için uygulamadım. Peki aydınlatılmış onam gibi bir şeye ihtiyacınız var mı? Hasta tarafından mı diyorsun? Evet. Şimdi bizim Fransa'da artık hipnoz hani herhangi bir onay istemiyor. Yani ben bazen anons ediyorum. Çünkü hipnoz, morfin gibi hipnoz yapacağım dediğiniz zaman morfin gibi etkisi oluyor. Hasta zaten hemen sizi dinlemeye başlıyor, etkileniyor. Mesela kalp hastası için vaktim oldu haber vermeye ama çocuk için yani anlamaz diye haber vermiyorum. Ya duruma göre ama yani resmi, legal olarak herhangi bir izne ihtiyacım yok. Onu o şekilde yani zararsız bir yöntem diye Fransa'da zaten kabul etti Fransız Tıp Akademisi. Peki acil servisin ortasında uyguladığınız zaman özel bir odaya... Distinguished professors, esteemed participants, welcome to the 9th Intercontinental Emergency Medicine Congress. Now, I would like to invite you to the moment of silence to commemorate Mustafa Kemal Atatürk and his hero of friends, the ones who fell for this country. Then the national anthem will follow.
it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, eh, Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, waka, waka, eh, Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. I would like to invite Dr. Roger Dickerson, President of the Emergency Medicine Society of South Africa. Listen to yoga, this is our hour. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. Merhaba Türkiye. Professor Dr. Basha Kandar, Professor Dr. Zeynep Turkish, Vidunyanyan, her yerinden arkadaşlar ve meslektaşlar. Afrika'nın güney ucundan size sıcak selamlar getiriyorum. Bir kez daha bu harika konferansın bir parçası olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Öğrenilecek eski arkadaşlarla buluşacak ve yeni arkadaşlar edinecek bir yaş. And now I'm going to switch to my home language. Goedemiddag, dames en heren. Sorry, that is my home language, so now I'll switch to English. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's an absolute pleasure to be here in Turkey once again, to enjoy the hospitality of the Turkish people, to learn from distinguished international speakers that always join us here in Antalya, and to learn from the students who arrive to listen, because it's their questions that drive our learning. I come from Cape Town in South Africa, which is really at the southern tip of the African continent, so on the other end of the continent from here. And though we live in very different countries, the problems in emergency medicine are the same wherever you are. And so on behalf of the Emergency Medicine Society of South Africa, it is my absolute pleasure not only to be here to share this conference with you, but also to bring our regards from the southern tip and look forward to working together into the future. I've no doubt that this conference will be completely like the previous ones. They will be of high quality, excellent times for networking, for asking further questions, and learning from each other. Once again, my deepest gratitude to the organizing committee for the invitation to join you once again in Antalya, and I look forward to this every year. So thank you so much, and best wishes with this conference. Thank you, Dr. Roger Dickerson, for your opening remarks. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar I would like to invite Professor Carlos Garcia Rosas, first president and founder of the Mexican Society of Emergency Medicine and Mexican Academy of Emergency Medicine. Good afternoon. Thank you very much for inviting me to be here. Bashar, it's a pleasure. Emra, all team of the Society of Turkish, thank you for inviting me to be here. First of all, I want to say that we live in the last 3 years difficult times. We never know that the pandemic will be attacked in that way like we suffer around the world. They show us what important is the emergency medicine around the world. Doesn't matter we are in the north, in the south, in the east, or in the west. The front line of the old system was the emergency room and was the emergency physician. And you are the heroes. And we lose a lot of friends, colleagues, and patients because we don't know how will be this pandemic attack on the humanity. The new times is coming, and we need to change our point of view. We need to be more friendly, more gentle, more help each other to understand how the people suffer in the emergency medicine. Thank you to invite me to be here in this excellent Congress and to share experience and knowledge with my colleagues for other countries and different places around the world. And thank you, and I hope this conference will be great like the other ones. Thank you, and I see you the next days. Thank you, Carlos Garcia Rosas, for your opening remarks. You know what it is. Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hiya. Red one. Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hiya. I wanna walk the walk on every street. I wanna ball out with the world at my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah. I wanna party, party 8 days a week. I promise you now. Everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down. Now, I would like to invite Dr. Ayman Elmanyar, Director of Clinical Research and Development in Trauma and Vascular Department, Hamad General Hospital, Qatar. Good evening. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I would like to thank Dr. Bashar and the organizing committee for inviting me to attend such a great congress and to maintain a strong academic and scientific relationship with Hamad General Hospital in Qatar. And I hope that this Congress will be very successful, especially we are back in-person meeting. I came from Egypt and Qatar and USA. I know Dr. Bashar since a long time. He is very active and he is working very well for this country. So I wish very successful Congress and wish the best for all and always in-person Congress. Thank you very much. Thank you, Dr. Ayman Elmanyar, for your opening remarks.
lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Salvatore Di Somma, President, Great Network Italy. Dr. Salvatore couldn't join us for an important reason. Now, I would like to invite Professor Paul Kivala, President of the ASAP. Thank you very much. It's a pleasure and an honor, and I'm never always sure what the introduction for me is going to be, but it was very impressive. So I would like to thank the organizing committee and Dr. Kandar and Emery and everyone for having me back again this year. I'm echoing what a lot of the previous speakers said, and I wish I could have done it like my colleague from South Africa in Turkish. But unfortunately, I can say marhaba, and that's about it. I promise you, though, next year I'm going to up my Turkish if I'm invited back. But I have to say, you know, this is just such a wonderful conference, and I learned something from this from each of you, and I hope that I can give just a little bit back to each of you. And I think conferences like this make us all better, make our specialty better, and allow us to take better care of our patients and our communities. As was mentioned before, this has been a very tough time, and you know, to pull together a conference like this again at the end of the pandemic really requires some fantastic leadership. I think the organizing committee has done just such a wonderful job, but I would like to, I heard that do any of you guys follow, there's a TV show called Ted Lasso? It's about a football team in the UK that hires an American football coach to basically take over the program. And so I heard that Dr. Kandar was a big football fan. And in the United States, our football, we have American football. And we call football over here soccer. So in that, I'd like to have Dr. Kandar come up here for me for just a second. So what I've learned is that, you know, to have a very strong team, you really need a leader that's calling the shots. And so I just flew through Los Angeles, and Los Angeles is the home of the World Championship in American football. So what I know it's football, it's a little different football, but what I'd like to give you here
is this is a quarterback jersey for the World Championship team. And you gotta need a hat. And of course, you need the football. So I would just like to end in saying that I'm looking forward to working with all of you, and I have to say I personally learn something from each and one of you every time. So please, I look forward, please come up to me. I look forward to speaking to each and every one of you, and if there's anything that I can do, help, advise, or just listen sometimes is all it takes. Please don't hesitate. I look forward to seeing all of you over the next several days, and thank you again for your wonderful Turkish hospitality. Thank you, Paul Kivala, for our open air mics. Now, I would like to invite Josep Burgada, who is named by the Spanish cardiologist with Pedro Burgada and Josep Burgada, who reported is as distant. The clinical syndrome is 1992. Thank you very much. It's a real pleasure finally to be able to come to your meeting. You know that we have been trying that in the last 3 or 4 years, but the pandemics made it completely impossible. So finally, I'm extremely happy to be here with you and to share with you all the knowledge that you have and that I might transmit to you also, and all the speakers and presenters in this meeting. So I really hope that the meeting will be an incredible success. The venue is fantastic. My first time in this part of Turkey, and it's absolutely magnificent. And I'm really sure that the days that we'll be here together will be great days for all of us to learn and to advance, and finally to treat better our patients, which is all about. And thank you very much for this extremely kind invitation, and I'm really hoping to see the next days with you in this meeting. Thank you very much. Thank you, Josep Burgada, for your opening remarks. We continue our opening ceremony with important news. A World Congress will be held in Turkey in 2023, the centennial of our Republic.
good evening, everybody. Am I audible? Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Welcome everybody. Sanıyorum şimdi biz tabii ki İngilizce konuşmak konusunda açılış konuşmalarını genelde Türkçe yapıyorduk. En sonunda Roger Dickerson'a Türkçe konuşturduk. And finally everybody speak Turkish. We don't speak English. Everybody speak Turkish. Okay. Emre, siz şeyleri getirin. Her zaman olduğu gibi geç. Bir şeyimiz oldu arkadaşlar. Tabii ki bu kongreye ilk defa katılmış olan birçok kişi bütün kongrelerin açılışlarının böyle olduğunu varsayıyor. Tabii bizim için bu çok sıra dışı, fantastik, birçok yerde göremeyeceğiniz bir açılış şöleni. Bir bilimsel şölen. This is very fantastic, unique opening ceremony for the Medicine Congress. From each continent, from United States, from Asia, from Africa, from Europe. And this year, every year we have from 5 continent speaker, but this year we have from 6 continent speaker. Now we have speaker from Australia too, and I want to thank to this speaker. Welcome, hoş geldiniz. Avustralya'dan aramıza geldiler arkadaşlar. Bir Avustralya kalmıştı katılmayan. Bütün kıtaları biz aslında organize ettik. Avustralya kendisi katıldı bizim aramıza. Çok teşekkür ediyoruz. O yüzden aslında çok zor yollardan yürüyoruz, biliyorsunuz. Yürünemez denen yollar yürüdük. Aşılamaz denen engeller aşıyoruz. Zirvelere tırmanıyoruz. Ve bu konuda sizden aldığımız güçle acil tıbbı daha ileriye götürmek için sürekli çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Açılış törenini çok uzatmamak adına bu yıl yaptığımız aktivasyonların birçoğunu anlatmayacağım. Çünkü biz pandemiden önce yılda yaklaşık 400 aktivasyona ulaşmıştık. Bir gün gelmiş 3 ayrı ülkede 6 aktivasyon yapan bir dernek değil, büyük bir devasa güç haline gelmiştik. Tabii siz eğer zirveye çıkarsanız
Zirvede olanların karşılaştığı iki şey vardır. Bir, yalnızlık. İki, onu zirveden düşürmeye çalışan insanlar. Ve dolayısıyla biz karşılaştığımız sorunları acil tıpta zirvede olduğumuza yoruyoruz. Buradaki tabloda aslında zirvede olduğumuzun bir göstergesidir değerli arkadaşlar. Birçok teşekkür alıyoruz aslında. Değişik ülkelerden, birçok konuşmacıdan bunları göstereceğim bir kısmını. Ama burada Mehmet Gül hocamızın yaptığı teşekkür hiçbir zaman unutamayacağım bir teşekkür. Türk bayrağı altında yaptıklarıyla onurlu bir şekilde dimdik geleceğe emin adımlarla yürüyen adam yorumu yapmıştı. Şimdi Mehmet Gül hocamızla ilgili bir şey anlatacağım da. Mehmet Gül hoca bugün rektör ataması için YÖK'te olması gerekiyordu. YÖK'te rektörlük için görüşmeyi reddedip ATÜDER'de olmayı tercih etti. İşte bizdeki ATÜDER ruhu bu arkadaşlar. Bunun için bizi yere kolay kolay sırtımızı çeviremezler. Sadece Mehmet Gül hocamız değil, onları da anlatacağım. Mesela şimdi Salvatore bizi dinliyor, Sagar katılıyor. Florida büyük bir kasırga. Kasırgadan dolayı ailemden izin istedim. Geleceğim diye son güne kadar kovaladı Sagar. Ve Salvatore bakın bağlandı, bugün bizimle beraber oldu. Dün gelmesi gerekiyordu. Kayınvalidesi vefat etmişti, başsağlığını ilettik. Yani bütün bu zorluklara karşı ATÜDER'de çalışmaların böyle bir ruhla yapıldığını bilmemiz çok önemli. İşte buraya dışarıdan gelen misafirlerimiz de bize bu şekilde katkı sunuyorlar. Bize değer veriyorlar arkadaşlar. Kongre sabahları biraz zor oluyor. Bunlar da umarım ki sesi geliyordur. Kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe, evet diyorum, doğdu güneşim. Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı, güzel bir banyo. Üstümü başımı giyiniyorum. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum tabii. Yani bu gidişat çok kötü gidişat efendim. Türkiye'nin ekonomisi nanay. Neyse, buradaki bu gidişat iyi değil diyorlar. Evet, gerçekten sıkıntılı bir gidişat var dünyada. Biliyorsunuz pandemiyi atlattık. Üzerine şimdi savaş, her dakika bir yeni sorun, ekonomik kriz derken bütün bunlarla birlikte mücadele etmek zorunda kaldığımızı ifade ederim. Tabii hayatta bazen bütün seçenekler doğru gibi görünebilir. Burada görüyorsunuz. Bilmem tercüme etme şansımız oluyor mu? 2-0, 2-4. Ama şıklar da böyle. Nereye baksan doğru görüyorsun. Ama bunlar içinde doğruyu seçmek kolay olmuyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki 6 yıl içinde acilde sorunumuz ne? Sesini açalım. 598 kere hastaneye gitmişsin. Yani yılda 100 kere gidiyorsun. Ben gitmem o kadar fazla. Daha önceden gittim, gitmedim değil. Hayatım işte kaydı var ya. Daha önceden gittim, gitmedim demiyorum. Yani 3 günde bir hastaneye gidiyorsun. 368'e vursak 3 günde bir gidiyorsun. Ben daha önceden... Acile 119 kere girmişsin. 119 kere acile girmişsin. Götürdüler, ben bir şey demiyorum bak. Daha önceden gidiyordum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar gittiği uzmanlık bölümlerini yazmışlar. Tamam, o çok uzun. En son şeyi çıkartmışlar. Gitmediği bölümleri çıkarmışlar. Algoloji, beslenme ve diyet. Ona da ihtiyaç yok. Geleneksel ve tamamlayıcı tıpa gitmemiş. 6 yıl içinde 5... Velhasıl acillerin durumu böyle arkadaşlar. Hastanelerimizin durumu da böyle. Tabii biliyor arkadaşlarımızın çok derdi oluyor. Acil değilim ama acil hissetmek istiyorum diye bir alan mı oluştursak diye. Tabii bu sadece aslında acilcilerin sorunu değil. Mesela genel cerrah, dahiliye. Burada da aile hekimleri. Gerçekten herkesin böyle hasta yoğunluğundan ciddi sorunlar yaşadığımızı ve Türkiye'de, diğer ülkeleri bilmiyorum, ülkemizde çok ciddi boyutta hasta yoğunluğu olduğunu, acilde çok fazla hasta olduğunu bildirmemiz uygun olur. Biz kongreleri çok güçlü yapan bir derneğiz. Biz sadece bir dernek değiliz. Aslında hayatın her yanında bunu göstereceğim. Çok çalışması olan bir ekibiz. Birlikte çalışıyoruz. Bir sürü kongre, fantastik, değişik kongreler.
Tabii bunlar haberlerde de yer alıyor. Başka kongrelerden farklı olarak. 16. Ulusal Acil Tıp Bakın, Kongresi 16 bu. başladı. Bu yıl online olarak gerçekleştirilen kongreye pek çok ülkeden alanında uzman akademisyenler katılıyor. Bir kongremizin daha arifesindeyiz. 6 kıtadan 250'yi aşkın konuşmacı, 35 ülkeden 47 dernek temsilcisi, farklı coğrafya ve ülkelerden alanında uzman akademisyenler, koronavirüsle mücadele sürecinin de değerlendirildiği 16. Ulusal Acil Tıp Kongresi başladı. Acil tıp 21. yüzyılın branşı olacak. Tabii yaşadığımız felaketler, sel, deprem, yangın, travma, savaş, üzerine bir de salgınlar hep acil tıbbı ön plana çıkarttı. Acil Tıp Uzmanları Derneği öncülüğünde yapılan kongre online olarak gerçekleştiriliyor. Kongreye Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye Cumhuriyetlerden Evet, bunda da şeylerle ilgili genelde kongreden sonra bize bir sürü teşekkürler geliyor. Burada görüyoruz Paul Kivela'nın her zaman olduğu gibi Narenda'nın, ama bunlar içinde en son şuraya bakın arkadaşlar, en son ya bizim iddiamız bu, Daniel Lopez Tapia'nın. Bunu biz söylemiyoruz tabii. Bunu söyletmek kolay değil. Tekrar geri alayım. Dünyanın en büyük, en geniş konferansı olmaya aday bir konferans olarak hep birlikte ilerliyoruz arkadaşlar. Bu bizim için bir gurur tablosu. Acil tıp için bir gurur tablosu. Ülkemiz tıbbı için bir gurur tablosu. Bunu da görüyorsun işte, her yerden ciddi bir teveccüh var. Ve bunlar böyle devam ediyor. Tabii biz dernek olarak çok iş yapıyoruz. Bakın bu yine Facebook'tan aldığımız bir şey. Birileri soruyor, biliyorsunuz böyle soran adamlar olur. Sevgili babalar, bu uzmanlık dernekleri ne işe yarar diye. Hangi branşın ne derdine çare bulmuş bilen var mı? Biz hiç müdahil değiliz toplantıya bak. Burada bir arkadaş çıkıyor. Onur Sayakar, hiç acilci falan da değil bu. ATÜDER içlerinde en aktif çalışanları sanırım. İşte bizim bütün camialar içinde örnek bir yapı haline gelmemizin tabi bazen bedeli oluyor ve bunları da beraberce göğüslüyoruz, beraberce üstesinden geliyoruz arkadaşlar. Alex de Souza. Stoh topun gelişine vuruyor ve gol! Miroslav Stoh olağanüstü gollerinden birini daha atıyor Kadıköy'de. Fenerbahçe 1, Gençler Birliği 0. Stoh. Müthiş bir golle başladı karşılaşma. Stoh'un attı. Şimdi Paul spordan bahsedince biz de bahsetmesek olmaz. Bu gol, Stoh'un golü ne bu? Şampiyonlar Ligi en iyi gol. Puskás ödülü. Puskás ödülü alan bir gol. Bizim için Puskás ödülü almak zor değil arkadaşlar. Neden? Çünkü Türkiye'de öyle milli duygular vardır ki bir yerde Türkiye ile ilgili, eğer siz Türkiye ile ilgili birini bulursanız onu desteklersiniz. Bu bizim milli duygularımızdır. Tabii her ülkede bunun benzeri vardır. Yabancı konuklarımız var ama Türkiye'de bunlar çok güçlü. Amerika'dayken bir ara şeye gittim, bir arkadaşla birlikte Virginia'daydım. Bir 80 kilometre uzakta bir şehre gittim bir Türk'le görüşmek için. O da şaşırdı, dedi yani siz Türkler olunca birbirinizi görmeniz mi gerekiyor? Evet, biz Türkler birbirimizi görmemiz gerekiyor. Biz birbirimize düşkün bir milletiz. Bunu şunun için anlatacağım arkadaşlar. Çok kısa bir not bu. Şimdi biliyorsunuz USEM'le ilgili bazı şeyler anlattılar, durdular falan. USEM'le ilgili kısa bir öykümüz var. O da şu. USEM'de öncelikle böyle kongrelerden sonra bizi başkan adayı göstermek istediler. İstedik, o zaman başkan adayı olacaktık, olduk ve biz seçimi o zaman kaybettik ama detayına girmiyorum. O zamana kadar başkan 100 oyla seçiliyordu, biz çok daha fazla aslında durum var. Birdenbire başkan 300 oyla seçildi, onu geçtik arkadaşlar, herkese hiç değinmeye gerek yok. Ama sonra bir genç doktorlar seçimi oldu. Genç doktorlar seçimi olunca da biz onların hani 20 yılda yaptığı üye sayısına bir yılda ulaşmıştık. O zaman Türk adaylar çıkmış. Bizim de tanıdığımız değil, derneğimize de üye değiller. Tabii Türkler milli duygularla bunları desteklemişler. Bir bakıyorsun genç seçim, başkan yardımcısı Türklerden seçiliyor. Bizim konuyla müdahalemiz yok ama biz zaten bu konuda böyle bir gücüz yani. Biz nereye gidersek orayı güçlendiririz, oraya destek veririz. O yüzden bazı sorunlar önümüze koymuş gibi olabilirler ama biz o zaten hani
acil tıbbın farklı bir kategorisindeyiz. Biliyorsunuz orada genelde pratisyen arkadaşlar burada da vardır yönetici konumunda. O yüzden biz o konuya fazla girmiyoruz. Ama detayını öğrenmek isteyen, merak etmek isteyen 4 gün buradayım. Bana sorabilir arkadaşlar. Biz çok kurs yapıyoruz. Bakın yoğun bakım kursu, ileri kardiyak yaşam desteği kursu, sempozyumlar yapıyoruz. Ve uluslararası birçok gördüğünüz hepsi başka ülkelerde, Ukrayna'dan Suudi Arabistan'a, Ürdün'den, Katar'dan vesaire her yerde yaptığımız Makedonya, Kazakistan, Hindistan. Biz uluslararası bir organizasyonuz arkadaşlar. Burada EPAT'ın büyük gücünü gösteriyor. Sadece Türkiye'de değil, birçok yerde organizasyon yapıyoruz. Bu da ATLS kursu yapıyoruz. Biliyorsunuz Amerikan Cerrahi Derneği'nin onayıyla yaptık. Ya çok ciddi sayıda kurs yaptık. Bu haberlere yine konu oldu arkadaşlar. Bizim yaptığımız birçok şey gibi bu da haberlere konu olduğunu burada iletmeyi isterim. İtibaren tıbbın en önemli hastalıklarından biri ve genç yaş ölümlerinin en önemli sebebi travma. Travmalarda da hep kurtarılabilir hayatlar söz konusu. Gerek ATLS olsun, gerek Sonosukul olsun 50 ülkede kabul edilen çalışmalar arkadaşlar. Tabii bir de bizim bu dönemlerde medyada çok görünürlüğü oldu. Derneğimiz sürekli, ben çıkıyorum tabii medyada ama ATÜDER başkanı olarak çıktığımdan ATÜDER'i herkes sormaya başladı. Ya bu Türkiye'de ATÜDER nedir, konumu nedir? Başka uzmanlık derneği yok mu? Hep ATÜDER duyuyoruz. Bu konuda çok iyi çalışmalar yaptığımızı işte görüyoruz. Mesela Mehmet Ceyhan Hoca'yla, diğer şeyle Fatih Altaylı'yla vesaire sürekli bir şeyler yaptık. Tabii en sonunda böyle bir şey yakalamış arkadaşlar. Altını hep gösteriyoruz. Başkan olursa seslendi diye. Arkadaşlar da nasıl yakalamışlarsa. Evet görüyorsunuz yurt dışı temaslarımız. Bakın Katar'dan Elman var. Elman, you know. Evet bu Ürdün'den aldığımız plaketler. Suudi Arabistan'dan, yine Katar'dan görüntüler vesaire bunları geçelim arkadaşlar. Bu da ilk pandemi bitişinde ilk yaptığımız sempozyum. Kurallar kalkmaz hemen Belgrad'a gitmiştik. Tabii Belgrad Derneği de bize böyle şükranlarını arz eden bir teşekkür yapmıştı. Romanya İçişleri Bakanı aynı zamanda acil tıp uzmanı ve Türkiye acil tıpta oyun kurucu oldu dedik. Kafkasya'da kurduk. Baltık ülkelerinde kurduk ve tabii ödüller aldık. Özel davetler aldık. Hindistan'da, Özbekistan'da, burada da arkadaşlarımız var. Yine Carlos'un bizi tarif edişi, burada söylediği için tekrar gitmiyorum. Bir lider olarak önümüze gerçekten önemli şeyler veriyor ve bütün neredeyse ülkelerden geçen yıl arka arkaya ATÜDER adına neredeyse 3-4 ödül, toplamda 12 uluslararası ödül almış olduk. Bu da VASEM'den aldığımız bir ödül ve tabii ki biliyorsunuz kitap olarak çok değişik kitaplar yazdık. Özellikle bakın bu Meksika'da kitap, orada da editör olarak bulunduğumu görüyorsun. Bu da bizim işte devasa, özellikle yabancı konuklarımız da buradayken 4000 sayfa 400 bölümden oluşan devasa bir külliyatımız. Dünyada en kapsamlı textbook olarak göründüğünü söyleyebilirim. Her dernek bir dergi çıkartırken arkadaşlar biz 4 dergi çıkardığımızı her seferinde söylüyoruz. Onunla da yetinmiyoruz. Kısa filmler çektik biliyorsunuz. Burada da bakıyoruz artist olacak arkadaşlara da bakıyoruz. yaptık. Görüyorsunuz Gizem Karaca ile birlikte Emre Kızılırmak ve ben vardım bu filmde. Bunun geniş versiyonunu izlemenizi tavsiye ederiz. Tabii sağlıkta şiddet hiç çözülmüyor, bitmiyor. Ben onlarla biz elimizden gelen bütün çabayı yapıyoruz. Filmler çeviriyoruz, kamu spotu. Aslında biz tedaviyi biliyoruz da. İsimsiz kahramanları onlar. İşte onu uygulamak önemli. Onu uygulayacak. Beni siz hayata bağladınız. Kendim ve sevdiklerim adına hepinize minnettarım. Ben şanslıydım. Ama sizin anneniz, babanız, eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, akrabanız, arkadaşınız bu kadar şanslı olmayabilir. Ne olursunuz unutmayın. Size rağmen olmaz. Ama sizinle iyi olur. Evet, Türkiye bu filmi konuşuyor 80 milyon diye. Haber de yaptırdık ne olur ne olmaz diye. Şimdi gelelim bu kongremize. Arkadaşlar şimdi ben kongreyi çok anlatmak istiyorum ama vakit. Ya bizim kongrelerimiz dolu dolu. Her santimetre kadar neredeyse bir aktivasyon var. Çok sıra dışı işler yapıyoruz. Çünkü çok güçlü bir ekibiz. Evet burada bir futbol turnuvamız olacak. Karaoke olacak.
Sonra tabu oynama ilk defa yapıyoruz. Uçurtma, bunları da yapacağız. Acil tıpçıların aynı zamanda bir sosyal bir aktivasyon yapması için şeylerimiz var, çabalarımız var. Tabi biliyorsunuz 99. yılı 100. yıla bağlayan geceyi burada birlikte kutlayacağız. 100. yıla burada birlikte gireceğiz. Gala gecesinde. O yüzden kırmızı, beyaz giyineceğiz gala gecemizde. Tabii böyle bir performans istiyoruz. Olacak. Cumartesi sabah yürüyeceğiz ama niye yürüyeceğiz? Hep yürümekten bahsettik. Burada çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi var. Ve bu sosyal sorumluluk projesinde bir aplikasyon var. Yanlıştan düzelttim. Bu aplikasyonu indiriyoruz. Adımlarımız sayılıyor ve bu adımlar kadar köy çocuklarına bağışlar yapılıyor. İyi anlatabildim mi? Tamam, gayet güzel. Ve bunu siz söylemek ister misiniz? Söylememde sakınca yok değil mi? Seltis. Geçen böyle anlattım yanlış firmanın ismini verdim. Öyle bir şey olmasın. Seltis değil mi? Seltis'le yapıyoruz. Lütfen buna katılalım arkadaşlar. İndirelim. Bu işte birinciliği Zeynep Hoca kimseye bırakmaz, onu söyleyeyim. Zeynep Hoca
17 bin, 18 bin adım atıyor. Bilmiyorum başka atan var mı? Hepimiz biliyoruz, asla yalnız yürümeyeceksiniz. Biz bu kadar işi nasıl yapıyoruz? Çünkü biz asla yalnız yürümüyoruz. Benim yanımda benimle birlikte mücadele eden, dimdik benimle birlikte duran arkadaşlarla devasa bir organizasyon yapıyoruz. Sadece kongre, sempozyum yapmıyoruz. Türkiye'nin geleceğine, dünyanın geleceğine faydalı olacak işler oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii burada benim yanımda dimdik duran arkadaşlarım, hepsinin ismini zikretmek isterim ama başta Zeynep hocamız alkışlarla, Mehmet Gül hocamız ve buradaki tüm yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte, çünkü hepsini sayma diyorlar, uzuyor diyorlar mecburen, ve kongre sekreteriyası, kongre organizasyon komitesi, hepsine minnetlerimizi ifade ediyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz arkadaşlar. Hep beraber güçlüyüz. Tabii arkadaşlar bu arada yaprak dökülme veya işte zayıf olanlar dökülüyor. Bir şey desin, beraber yürüdük biz bu yollarda demiyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu zor günler, bizim için çok zor günlerdi. Çok olağanüstü. Defalarca organizasyon komitesinde toplantı yaptık. Günlerce, haftalarca. Bu en zor kongremiz dedik. Bu en zor kongremizde ekonomik krizlere rağmen bizim yanımızda duran arkadaşlar oldu. Şimdi biz ödül töreniyle bitiriyorum arkadaşlar. Ödül töreninde önce firmaların ödüllerini hemen takdim edeceğiz. Daha sonra günün en önemli anı bir tarihi an. Dünyada birçok kişinin hayatını değiştiren bir sendroma ismini veren Burgada'ya ödüllerini takdim edeceğim. Şimdi arkadaşlar önce gerçekten bütün firmalara ben teşekkür ediyorum. Böyle zor zamanda ki bir şeyler anlatmak isterim de her şey çete girdi, acil tıbba da çete girdi. Bu acil tıptaki çeteler tehdit ve şantajla bilimi tehdit ediyorlar. Ya bilim tehdit edilmez. Bakın bilim her şeyin üstünde olmadıkça bilim olmaz. Bilimi en üstte tutmanız gerekiyor. Bilim siyasetten de diğer bağlantılardan da hepsinin üstündedir arkadaşlar. Bilimi üstte tutmak gerekiyor. O yüzden tehditlere, şantajlara boyun eğmeyen sizler burada en büyük alkışı hak ediyorsunuz. Önce sizi alkışlıyorum. Bu günler değişir. Böyle onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Biz iyi gidiyoruz, merak etmeyin. Şimdi bu günlerde yanımızda duran 3 firmayı diğer firmalar adına temsilen çağırıyorum. Önce bronz, yani üçüncülük, Ricordati Ufuk Bey buradaysa rica ediyorum. Hızlı adımlarla Ufuk Bey. Ben tekrar ortaya kadar yürümek istemediğim için buralarda vermeye çalıştım, yutmadılar. Evet, ikinci yine bu büyük projede de yanımızda olan Celtis firması adına Nurdan Hanım'ı buraya davet ediyorum. Buyurun.
ve sen olarak altın sponsorluk ödülü. Gerçekten her zaman yanımızda büyük bir güçle durdular. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Menarini Grup, onun adına Aslı Hanım'ı buraya davet ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi günün en anlamlı anına geleceğiz ama ondan önce biz bu altın acil ödüllerini 7 yıldır veriyoruz ve çok değerli, şu ana kadar gerçekten çok değerli bilim insanlarına bu ödülleri verdik. Bakın, bu Gazi Yaşargil 2015'te ilk ödülü alan, şu anda da Milenyumun 100 yılın cerrahı, 100 yılın cerrahı, beyin cerrahisinde Türkiye'mizin gururu. Sonra Aziz Sancar'a verdik. Nobel'den sonra biz ona ödül verdik. Bakın neredeyiz yani, Nobel ödülü alıyor, sonra gelip bizden ödül alıyor. Ve ikinci defa altın madalyayı Aziz Sancar'a verdik. Üçüncü ödülü yine Amerika'ya gitti. Goldfrank, biliyorsunuz toksikolojinin babası kabul ediliyor. Dolayısıyla Goldfrank'ı getirdik. Ona da bu ödülü takdim etmiş olduk. Ve sonra Paul Kivera aramızda. Ona da bu ödülü 2018 yılında takdim ettik. 2019'da Bingür Sönmez Hoca, yine bir kalp damar cerrahı, biliyorsunuz Türkiye'nin en tanınmış kalp damar cerrahlarından biriydi. Onu takdim ettik ve 2021'de Vincent de biliyorsunuz kritik bakımın kurucusu, dünyada gerçekten bu konuda lider olmuş bir bilim adamı. Ve şimdi en son ödülümüzü, gerçekten kendisiyle burada olmaktan büyük gurur, büyük onur duyduğumuz, bakın basit bir şey değil. Futbol sahasında bir arrest görüyorsunuz değil mi? Genç insanların kalp durması sonucu ölmesini görüyorsunuz. Ve bu sendromu tanımlayarak dünyada birçok gencin hayatta kalmasına vesile olan büyük bir buluşun, büyük bir bilim adamını buraya getirmekten çok büyük onur duyduk. Ve bu ödülü kendisine takdim etmek bizim için hayatımızda onur duyacağımız, gurur duyacağımız bir an olacak. Bunu da mümkünse Zeynep Hocam'la birlikte verelim. Zeynep Hocam buraya gelin ve Joseph Burgada'yı buraya davet ediyorum ayakta alkışlarla.
aile fotoğrafı için gelebilen herkesi buraya davet ediyoruz. Evet, gelebilen herkesi buraya davet ediyoruz. For next photo. Wait. Evet arkadaşlar, bir hatıra fotoğrafı Burugarda'yla gelebilen herkesi alalım. Evet, gel Halil. Thank you very much. It's a big pleasure for me to be here in Antalya, and finally I could make it after the pandemic. 2-3 years that we could not make it, and I'm really very happy to be part of this meeting and to be with you today here. So we have this opening session, and it's a pleasure for me to introduce Salvatore Di Somma from Italy, that will talk about telemedicine for the future health system organization. Salvatore will make his presentation from Italy, I guess. Salvatore? Yes, thank you so much. Can you hear me? Yes. Thank you very much, Professor Brugada, and especially thank you to Professor Kandel for the very kind invitation. Unfortunately, I have to apologize because for last minute personal issue, I was not able to come there, but really it's always a pleasure to be part of this really important international meeting on emergency medicine. My talk will be on the telemedicine for the future health system organization, and just I would like to share with you my conflict of interest since I am a part of this startup organization, innovations and technology in emergency medicine. That is the only problem that I have as conflict. Now, in my 15 minutes talk, I will try to demonstrate that technology and telemedicine will be of great utility in the future fighting with the acute disease. And in fact, from this paper from New England in July 2020 was very clear that from the COVID situation, pandemia, was really important to have this technology in order to monitor patients at home, but also at the end of the day, after this initial terrible pandemic, we got an opportunity, right? And in this paper is very clear how we can really see the possibility to also apply in the future with this technology, telemedicine, also in other diseases, especially acute disease. This is what we did in our institution, La Sapienza University in Rome, try to take people out of the emergency room, right? Because during the pandemic, I remember very well that many patients, they immediately came to the emergency room, but not all of them were really very serious to be admitted. So what we decided to organize this telemedicine concept with the patients that was selected by doctor based on some criteria of score of severity. And then there was a nurses station that was able 24 hours a day, 7 days a week to monitoring the patients with this smartphone. And this data were sent to a platform that the nurses was looking, and based on this criteria of a news alarms, if the data were green or yellow or red, some decision was be made. And this was be very fruitful in order to reduce inappropriate hospitalization in the emergency room, and also on the contrary, to admit the patients before they become very severe and need for ICU. But let's see now, how can we really try to implement in our daily practice in the emergency room utilization of telemedicine? You remember very well that during the pandemic, many patients with other acute diseases such as stroke or myocardial infarction or acute heart failure, they died at home because they were a little bit concerned to come in the hospital. But at the end of the day, we have to see now which are the consequences of the increase of many acute diseases coming and expecting in the future in the emergency room. Therefore, cardiovascular acute disease, both because of neglect during the pandemic and also because of the consequence of the COVID, we will have in next decades a lot of acute cardiovascular disease as a tail of the COVID that will come to the emergency room. So my question today is, should we apply telemedicine in fighting with this tsunami of patients coming in the emergency room with acute cardiovascular disease? You see from this paper from Nature Medicine just published a couple of months ago
that heart failure patients will be really increased number need for admission in emergency room because even in patients that the COVID without severe lung disease, there is an expected of an increased heart failure patients because, as you know, COVID-19 is not a lung disease, it's a vasculature disease. So I think at the end of the day, let's sit together, fighting with the most important reason to be admitted in the world, acute heart failure. How can we use telemedicine? I think this is just an example that definitely we can cooperate in the future in the network to see how can we really apply the experience of telemedicine in COVID, in acute disease in the emergency room. You know very well from this paper that we published as position paper of Association of Acute Cardiovascular Care, European Society of Cardiology, that first of all, we should distinguish between shortness of breath and when acute heart failure is suspected, we should definitely immediately approach in the emergency room by diuretics, oxygen, or nitrates, depending on what is the phenotype of the patient. I just want to remark that the job you do in the emergency room with acute cardiovascular disease always the most important one. I just want to take the opportunity to share with you this fantastic paper just published that in the emergency room with acute heart failure, we can have a best opportunity to immediately treat better the patients using not only furosemide, but adding acetazolamide, 500 milligram once daily IV is going to reduce the need for furosemide increase. Now, let's see how can we use telemedicine in try to reduce the burden of overcrowding in the emergency room with the patients with acute cardiovascular disease and especially with acute heart failure. In this position paper we published recently, it is very clear that what is important to immediately make a disposition, right? For acute heart failure patients, if the patient has cardiogenic shock or has acute pulmonary edema or is right ventricular failure, definitely you should admit to ICU. But you cannot admit all the patients. And now what is really important to see the possibility that you can send a team or nurses home patients from the emergency room. And this is coming the importance of telemedicine. In fact, this is the criteria that we pointed out in the European Society of Cardiology guidelines to see if there is this concept of a patient after staying in the emergency room, you don't need to admit if the patient has a heart rate below 100, systolic blood pressure greater than 100 millimeter mercury, but most important, if there is adequate diuresis, no signs of a congestion, you can send it to more patients. And here comes the application in daily practice for telemedicine. But first of all, I think that this paper from the Great Network we publish is very important to immediately in the emergency room adequately use ultrasound lung to evaluate the B-line and congestion. So all the patients that after treatment in the emergency room for acute heart failure should be decongested, you can really send it because these patients should be monitored in order to reduce the hospitalization. And this is the issue. Could we use telemedicine to send these patients at home from the emergency room and then check how is the status? I understand that this is really one case, but I was trying to make a scenario that is really something that we are expecting in the future. A number of patients with acute heart failure, how can we manage with telemedicine? And this is the project. You see again, nursing station, patients are selected based on criteria of score, and they receive at home a weighting system with bioimpedance, blood pressure, glucose testing, saturimetry for oxygen consumption, and then every day the patient is sending once a day at the nursing station the data, and the nurse is in contact with the physician in the emergency room. So the patients that are sent by the emergency room can be connected by the emergency room in order to see, I have to come back, I can stay at home. And this is what we did already in our preliminary 200 patients in Rome, where you can see having this monitoring, you can have a lot of information to decide, especially if there is no body water increase, if there is adequate diuresis, to take the patients at home and not into the hospital. I think this is a kind of, let's say, hospital at home that is also possible thanks to telemedicine. Once there is any issue in terms of the data, assuming that the patient has some symptoms, you can even organize from the, let's say, remote area, this telemedicine consultancy with the nurses taking the patients, and with the remote you see the physician
looking at the patients, and the patients can be explorated by also ultrasound or even natriuretic peptides, because we know very well that after the discharge from the emergency room, natriuretic peptides represent the most important parameters to control the stability of a patient, such as glucose for diabetes. And this also technology improving, because if you really want also to monitor these patients, you know very well that blood pressure in these patients should be an issue. So we have this special watch that we can use in order to better monitoring the patient. So we also need to familiarize with the patient's need in order to make the technology familiar with him. And this is probably the issue, right? Doctors should be thinking telemedicine as a solution to reducing overcrowding, but the technology should be also an issue for the patients. And even in the future, why not? Like they prepared recently in the UK to send at home even nurses and doctors to take patients at home, especially for let's say final situation and pay. So the final goal of telemedicine is putting people together, working in the interest of the patients and reducing the inappropriate burden in the hospital to move the health system from the hospital to the community when possible. And this will optimize the job of emergency physician that will only work with the severe patients and also for the hospital per se. Now, within the WASM, we really were able to point out in this paper after the COVID that you see many people from the WASM group that I'm honored to be part of, to show which are really the need for improving telemedicine program for emergency medicine. And at the end of the day, these are the most four important pillars that we have to realize in the future. Patient safety and confidentiality, matrix analytics and reform, and this is also kind of an institutional need. Recording audiovisual data and health record is very important to have the possibility that these data are going with the patient, with also electronic data, and also at the end of the day, lastly, the cost and the possibility to make this kind of activity reimbursed. At the end of the day, this is the last issue that just come out today, New England Journal of Medicine. There are also a lot of ethics issues that we should solve. First of all, the possibility of privacy, right? We should make sure that these data are utilized properly by the patients, and also we should really make possible, as much as possible, the future of improving telemedicine in conjunction with the patient's need. At the end of the day, I was trying to demonstrate that thanks to telemedicine, we can definitely manage acute disease outside the hospital, making a good connection from the emergency room, from the hospital, with the community. And I was taking the example of acute heart failure because we are expecting a lot of patients with acute heart failure as a consequence of the COVID-19. But at the end of the day, I just want to conclude my talk, just say everybody, especially young people in the audience, that always is very important also to have a clinical approach. So telemedicine is not a kind of alternative to clinical setting. It's a complementary opportunity. And if you are using this technology in many acute disease, I'm thinking acute cardiovascular disease, but I'm also thinking sepsis, with the utility of biomarkers, definitely we can do a better job. I hope that this was a good opportunity to take some thinking on the people there. How can we really implement the future using telemedicine for reduce emergency room overcrowding and to give patients better healthcare delivery? Thank you very much from Rome and from residents. Unfortunately, I was not able to come to that, but Bazar, you have to promise me that next year you will invite me again. Thank you very much. Thank you very much, Salvatore, and please accept our condolences for you. This is in this time, and you can join us. It's very big honor for us. Thank you very much, Salvatore, and in next time we waiting you face to face, I hope, inshallah. Yes. Thank you. Salvatore will have a discussion at the end all together with the three presentations. So now let me introduce Ariel Kibela, that will talk about the lessons learned from the pandemic.
Can you hear me? Okay, perfect. Thank you, Dr. Kandar and Dr. Brigada. It's really an honor to be introduced by two of the most influential cardiologists and emergency physicians in the world, and it's a bit intimidating as well. Nevertheless, thank you for having me, and thank you for joining me today. I graduated in May from Pitzer College in Los Angeles, California, studying international politics and East Asian studies. I wrote my thesis comparing East Asian COVID response model to the United States. So that's what I'm going to be talking with y'all today. Oops. So while world leaders have called the coronavirus pandemic a once-in-a-century crisis, there is no reason to expect that to be true with climate change in an increasingly interconnected world. The only thing that is certain is that once this virus is vanished, another will take its place. Pandemics are inevitable. However, the systematic policy failures that accompany the spread of a virus are not. So if you look at this map, you can see that mortality rates due to COVID-19 have varied substantially across the world. In particular, there's a striking contrast between the Asia-Pacific region versus the United States. In particular, the East Asian tigers, which are Singapore, Hong Kong, Taiwan, and the Republic of Korea, have received universal praise for their ability to effectively respond to the pandemic. Given their close proximity to the outbreak and relatively low infection and death rates, are really a testament to the government's response to the virus. So let's talk about these governments and their difference to the United States. So the East Asian tigers are considered to be a developmental state, which means they're a welfare state. Because they were late to industrialize, they had to facilitate their own growth, which sometimes meant intervening in market failures and limiting individual rights to do so. The regulatory state is what the United States is considered to be, and that's not a welfare state. Regulating and rulemaking is more of a focus rather than providing. So basically, there are rules to prevent market failure, but there's not necessarily an intervention policy when market failure occurs. Also, they are not able to override politics in a time of crisis. So the East Asian tigers had a top-to-bottom approach. They started at institutions, and their institutions were made up of skilled technocrats and very educated elites. So these people made all the policies. Next, the institutions really partnered with had a public-private partnership, which means they connected with their companies and invested in companies to get things done. This created a trusting society. So when it comes to pandemic preparation, COVID-19 is not the first epidemic that has spread through East Asia. SARS spread rapidly across the region in 2002. While the global death toll of SARS was much lower compared to COVID-19, the SARS outbreak inflicted huge GDP losses to the tigers. So after the virus hit, the governments realized they needed to invest and create a protocol for other public health crises. So they all decided to create an institution to step up in case of a virus. So if warning of an illness arises, it acts as an operational command point for direct communication among central, regional, and local authorities. These disease prevention agencies are particularly robust because they can override politics in a time of crisis. They also used H1N1 and MERS to really practice these crisis management techniques. Masks also became a norm during this time, and they used masks a lot during COVID-19.
So when word came out that COVID-19 had been spreading, institutions issued strict travel controls. And this was not recommended by the World Health Organization at the time. They then used transparent and clear messaging to the public through apps and websites. They instituted school closures and mandated mask wearing and lockdowns. Next, these government institutions banned private companies from exporting masks and invested in companies to ramp up private mask making. They then worked with companies to produce test kits and contact tracing application apps. While the Tigers' response to COVID-19 demonstrates the importance of a strong institution and private partnership, they are all insufficient without public support. So in Asia, there's a strong culture of Confucianism and collectivism, and this really emphasizes the importance of protecting elders, social responsibility, and it had a strong sense of duty. A number of scholars point to these cultural responses to really explain the success of East Asian tigers. But I argue that focusing solely on this simplifies the picture of public trust in government. Moreover, citing cultural values as evidence of the success in these countries really excuses the United States' failures. So I argue that this collectivist and law-abiding citizenship can really be outproven, as these countries have a very strong sense of history and activism and opposition towards political authority. I believe that really it came down to public trust that was gained through the government's ability to appear credible, consistent, and transparent when providing information to the public. Moreover, in a number of these places, testing became mandatory. Isolation and quarantine was enforced with fines for people who did not adhere to the standards. There were also fines for people who did not comply with mask wearing. So the United States prevails as the #1 global leader in COVID-19 deaths. The American botched response to the virus really reveals the nation's insufficient preparation, divided leadership, delayed response, regulatory failures, and a lot of political posturing as well. So taking a look at institutional hurdles, the Center for Disease Control and Prevention, the CDC, and the US Food and Drug Administration, the FDA, made it illegal for private labs and even local public agencies to jump into action with their own solutions for test making. Instead of enlisting the private sector early on in the pandemic, like the East Asian Tigers did, the US officials relied on test kits prepared by the CDC, and many of which proved faulty. So for at least 5 weeks, the United States had no idea where COVID-19 was. Another issue was that in the 10th Amendment, this made it impossible for the federal government to really have a national mandate that applied to every single state. So each state was kind of doing their own thing. Another issue was poor leadership. PREDICT, which is a research program for pandemics and epidemics, was disbanded and defunded during the presidential transition. And the Defense Production Act, which basically tells companies what to do in time of a crisis, was not used to its full potential. And also there was very unclear messaging to the public. So this obviously created a lot of public distrust. So if citizens do not trust their government, they're more likely to question or disobey government orders. Moreover, testing was not instituted was not mandatory, and it was on a voluntary basis. So whoever wanted to get tested could get tested, but they weren't telling people to go get tested. Moreover, there was no universal mask mandate, and contact tracing efforts were only instilled recently.
So if you see here, this is some of the reason why the United States prevails at the top for COVID-19 deaths. So quickly jumping over to vaccines, the United States was one of the first countries to develop a vaccine. However, this led to a lot of vaccine nationalisms. The United States basically hoarded a bunch of vaccines, and there was also a lot of vaccine hesitancy. So a lot of American citizens weren't very trusting in their government. On the contrary, East Asian tigers had a bit more of a difficult time getting access to the vaccine, and also due to geopolitical conflicts, they had another issue just getting the vaccine. However, they were still able to overcome hesitancy, unlike the United States. So looking at this map, or this graph, you can see that Singapore, South Korea, Hong Kong, and Taiwan really are at the top of vaccines and compared to the United States. So some ways that they were able to overcome hesitancy is they really trusted their health organization. They persuaded elderly to get vaccinated quickly. They fought fake news, and they made vaccines widely accessible. On the contrary, the United States, many people were wary of the safety of the vaccine. The vaccine became very political, became an argument of Democratic versus Republican sort of conflict, and there was a ton of social media misinformation. There was also an issue with racial concerns in many different groups. So thank you for listening to me today, and let me know if you have any questions later. Thank you very much, Ariel. I think we will take question and the rest of discussion. Yes. And I want to invite the last speaker, Paul Kivala. He always part of our Intercontinental Congress. Welcome again, Paul Kivala, please. Thank you, Dr. Kander. It's always a pleasure and honor to be here in Turkey. This is definitely one of the best congresses that I attend every year, and I look forward to hopefully coming back and seeing you many times in the future as well. I'm going to be talking today about wearable technology in the emergency department and EMS, and this kind of goes a lot with the pandemic. It goes a lot with Dr. DeSoma's talk on telemedicine, because a lot of that has expanded very quickly over the last several years. My hospital does do something called mobile integrated health. And that's something where we use a lot of other providers to try to discharge patients home quickly and oftentimes avoid admissions altogether. There's a program that our university is part of that has been at Johns Hopkins and Vanderbilt for many years, where it's called a hospital at home, where we'll discharge potentially 20% of the patients can be discharged at home rather than admitted. And we'll talk about the wearable technologies and things that are in there. I also have advised to several different technology firms and a member of the American College of Emergency Physicians Innovations Committee and also their task force looking at the future of emergency medicine. And I also work as a medical director of an ambulance company that's pretty innovative as well. What I want to talk to you about today is kind of the technology that's evolving very, very quickly. And one of the things that happens is we as emergency physicians don't really get any specific training on these things. And the changes are happening very quickly. And so I'm going to talk about some of the pros and cons of wearables, but I'm also going to talk about the different definitions, because what's a wearable? Do you know what a wearable is? Has anyone ever told you what a wearable was? Well, there's a lot of different things, and we'll talk about wearables. We'll talk about carryables, things that you can carry, and then we'll talk about portables. And all of this is something that is in addition to the various apps that are on your phone that could be a whole nother talk all by itself.
Many of you are probably too young, and I'm not sure if Star Trek was a big thing here in Turkey. Was Star Trek a big thing? All right. So if any of you remember this, here was something that Bones McCoy carried around, and he was the doctor on there, but also Spock carried it around, and the Geo people. It was something called a tricorder. And it was this little handheld thing that you could basically diagnose a patient with. And so this was one of these really kind of futuristic things in the 1960s. Interestingly, in the US, there's a program called the X Project, where every several years they develop money to basically create a contest. And back in 2012 in the United States, it's a worldwide contest, they said, can someone develop the tricorder? And they went from 2012 to 2017. No one was fully able to develop all of the criteria that they asked for, but they've gone a long way. And over the next 10 or so minutes, I'll talk to you about some of the other ways that this is kind of advanced, and that maybe that tricorder is not so far off. So what I'm going to do is talk to you about several different things. And there's kind of 4 different definitions here I kind of talk to you about. Wearables are really something that patients wear. Dr. DeSoma talked about this earlier in the first lecture, and this is stuff of how you send the patient home. How do you monitor them at home? How do you monitor them remotely? The second is something which I'm calling a carryable. And this is something that the doctor, you, can carry on yourself to help diagnose patients. And these are changing very quickly as well. And there's also something that are called portables. And these are things that used to be large, like labs, like ultrasound machines, that are becoming very, very small, and that you can carry in your pocket or in a backpack or carry on a cart and actually deliver care bedside, where oftentimes this care used to be required. You draw blood, send it off to a laboratory that might be in another building, and your results might not come back for an hour or two. So a lot of this is changing very quickly, and there's obviously applications that are on your phone for pulse ox, for pulse, for rhythms. All of that exists right now. One of the things that's happened in the United States that Dr. DeSoma's talked about is happening in Italy is that there's now developing a payments strategy for wearables. And this is called remote patient monitoring, where we monitor patients' weight, their pulse oximetry, their blood glucose. Their blood pressure monitors are now coming forward. Apnea monitors, heart monitors, and specialized monitors actually for dementia and Parkinson's disease at the same time. Furthermore, a lot of these now link in with breathing apparatuses that people have at their own home, and there's even remote fetal monitoring that is all being done on a remote basis, and in the United States, it's being compensated for. One of the biggest challenges we've had in the United States is actually getting the physicians to actually use this. So certainly there's a payment methodology, but the payment methodology in the US was so low that the doctors didn't think it was worth their time. So one of the things that's happened over the last year is they've actually increased the payment rate for these services by up to 50%. So time will tell whether there'll be more physicians using this technology here in the near future. Then, of course, there's obviously these smartwatches. How many of you guys have an Apple Watch or a Fitbit or something like that? Yeah, just wait. It's coming fast. But this has changed very, very quickly. One of the things that Apple Watches and even Fitbit now advertise is they can diagnose arrhythmias. And now they just introduced this past month in September the Apple Watch 8. I remember when the first Apple Watch came out, and I thought it was pretty cool. Well, the 8's a lot cooler. And the technology has obviously increased. When the Apple Watch 4 came out, it said, we can diagnose atrial fib. Well, it really wasn't that good, quite honestly. Some independent studies show that it was accurate about 1 in every 3 times, about 34%. The issue with the Apple Watch 7 and now the Apple Watch 8 is, according to Apple,
that detection specificity is up to 99.3%. So the technology is changing very, very quickly. And the Fitbit accuracy rate is up to 95%. So these things are changing very, very quickly, and these are available to all patients. And how many of you have had patients come in and said, I think I have atrial fibrillation because my watch told me so? Have you seen that here yet in Turkey? Well, we see it in the US, and so I'm figuring out how to download the technology from their watch to actually figure out if they were reading it correctly. So a lot of that is happening now, and something you will see here in the near future. You know, the interesting thing about the smartwatches is this is the 8. It can have high and low heart rate notifications. It can obviously diagnose, or not diagnose, but record irregular rhythm notifications. There's an EKG app that you can get on these watches now with additional technology. We'll show that in a few minutes. There's low cardio fitness. The new Apple iWatch 8 does oxygen saturation levels and also temperature. And there's even a fall detection monitor that you can get to older patients. If they fall down, it will potentially help notify emergency services. One of the things that we do see in the United States quite a bit now is glucose assessments and LVADs, or LVADs, or left ventricular assist devices. And so we are now using these, and we're learning how to record these. How do we use these to monitor patients' blood sugars without sticking them for additional blood, and making sure that their cardiac assist devices are actually working appropriately. The interesting thing is when the Apple Watch 8 came out, there was a big rumor that the Apple Watch 8 was actually going to be able to test your blood sugar measurement without poking you. Turns out the Apple 8 came out and it wasn't ready for prime time. So is it going to be ready for the Apple Watch 9, which is supposed to be out in somewhere between 12 and 18 months? Time will tell, but clearly the technology is getting very, very close to be doing remote monitoring of blood sugar and other things without even sticking the patient. So the real question, I guess it comes down to for us as physicians in the room is this stethoscope obsolete? Is something going to replace it? And I don't know if you've seen these. Again, I bought one of these a few years ago, and this is called an Echo. It's a stethoscope that will, number one, it can transmit the sounds to your smartphone. It can also do an EKG tracing, and it can potentially even interpret what the sounds mean. It does it mostly for cardiology, but now it says it's working on algorithms for lung sounds as well. So there's the potential of being able to do this in low volume or in inadequate situations. This is a patient that I took care of when I was working on ski patrol. And this person came in with chest pain, and with my stethoscope, I was able to diagnose the patient as having an acute myocardial infarction. I'm not sure if you can see these too well here, but the lead on the left is the anterior leads, and if I placed it on the left side of the patient's chest wall, those are the lateral leads. So I saw ST elevation in the anterior leads and depression in the lateral leads, and I called for an ambulance, and it turned out the patient had a heart attack. So I was right in using my device. So these things are changing very, very quickly. The other thing that exists out there are portable ultrasound machines. These are becoming more and more handy, particularly in our younger physicians. We can use it to look at the heart. We can look at it to look at bones, joints, muscles. We can do it for a fast exam in the abdomen. We're using it to help start IVs. And we're now looking at it for more and more for lung assessment. So I can argue with you that very, very soon, if not already, the stethoscope is obsolete. There's so many things that these devices can do, and maybe we should be carrying these, and certainly learning about these more and more. The other thing that happens is that we have devices that we can place on a patient.
to cardiac monitor them if they go home, if we're concerned about an arrhythmia. And these are, number one, they can be placed on the skin like this. They can also be injected underneath the skin and last up to 3 years. So these are things that can be done very quickly, efficiently. Another thing that we talked about a little bit briefly, that this can be even ordered by patients now, supposedly, is that this will tack onto your iPhone or to your iWatch and do continued cardiac monitoring and EKG. So you could be looking at if somebody's at high risk and they want to go home, they could actually wear this and determine if they're having a myocardial event. One of the newest things I saw at the latest ACEP conference is something, there's several different things. BrainScope's one of them, BrainView, there's many others on the market now. And these are instant EEGs. And this is something's placed, leads are placed on the head, and in a few minutes you can determine if there's asymmetry or irregular brain activity. So how could this work? You could sit there and say in the field, if someone had a severe headache or head trauma, you could put this on them, and if there was asymmetric activity, you'd be worried about a bleed. If there was hyperactivity, you could be worried about a seizure. All of those things could potentially, or whether someone had a stroke, can even be detected on these devices. So at our hospital, sometimes patients wait 4 hours for a CAT scan. Potentially, this is a device that we're looking at right now to determine who needs the CAT scan first. When we have to figure out who needs it first or second or third, this is one of the devices that's available. The other thing that's been around for quite some time, but probably underutilized, are smart glasses. There's multiple devices. The main issue has always been connectivity, but this is improving very, very quickly. And we even have some of our paramedics using commercially available body cams. So you can kind of see what's available there. They can be head mounted, they can be chest mounted, and so you can actually get an idea of what's happening. The newest technology is smart bandages that are put over wounds, and these can detect if there's temperature changes, there's pH changes, which is one of the earlier evidence of infections, and they even are potentially looking at having certain antibiotics and everything being able to be infused by these. I only have a few seconds left here, but the last thing I'm going to talk to you about are the portables. These are happening very, very quickly. We used to send off lab. Now some of these portables, you can draw blood and put this in a little connectivity that you can have on your belt, and this can get you a hemoglobin or hematocrit in under a minute, and get you a pH in a minute. It can get you a carbon monoxide level in a minute. And soon they're talking about getting other measures like troponins and lactic acid levels very, very quickly. So I'm going to finish here and just tell you that as emergency physicians and emergency medicine, we must embrace innovation. Thank you, and I look forward to taking any questions you may have. Thank you very much, Paul. Thank you very much, all the speakers. We have something like 9 minutes for discussion and questions. So if there is any question from the audience, and while somebody, yes. Let me ask you, Paul, first question about technology. Of course, we have wonderful technological improvements, and we have the portable echocard. I'm talking basically about cardiology, okay, which is my field, and where a lot of technology has been developed in the last years. My feeling is that we have a lot of new devices that are helping a lot, like the portable echocardiogram that certainly will make a stethoscope obsolete. But at the same time, my feeling is that we also have a lot of devices looking for a pathology, and not on the contrary. Some engineer has a very good idea on something, and then we have to find how to make the application in the real world. I'm thinking on Apple Watch or all these
sorts of wearable things that measure the ECG, where we see more and more patients that become absolutely dependent on the ECG and on the symptoms. And my feeling is that sometimes we are creating new patients. And in fact, probably in the last 3 years, one of the most frequent things I recommend to my patient is just to get rid of his watch, Apple Watch, or recording ECG, because they are constantly looking at it. So how do we use all this incredible technology in the real world to make life, let's say, more easy for physicians and probably more effective for the diagnosis, but not just because we want to do more? Dr. Brugada, that is a great question. And I think this is one of the challenges we face, is that we don't have the training on these devices. And we don't know how accurate they are. And so one of the problems that I've seen so far, and along with your lines, is someone says, I think they came to the emergency department and says, my Apple Watch told me I was in atrial fibrillation. And we downloaded it, and it turns out they were not in atrial fibrillation. We watched them in the emergency department soon, but when we got to look at their tracing, their watch was on very loose, and it was bouncing around. And when it bounced around, it looked like it was irregular. So I think one of the things that we have to do is we have to educate our patients. We have to work with our manufacturers. Our manufacturers have to work with us, because some of these things are very good. There's great technology there, but again, it's how do you use this? How do you not create new problems or new diseases that don't exist? And I think that is one of the challenges that we're going to have to work together as a specialty. We're going to have to talk about this, of of doing more studies on these, but also to make it easy for us to interpret this, is how do you get this off of somebody's Apple Watch if they have it? I don't know if too many of us have ever looked at that. And I think that's something that needs to be part of our training as we go forward, is how do we use this in an effective way? Did that answer your question? Sure. If I can, how do you perceive that we are going to arrange the legal issues that will come with that? Because many patients, when we give them a home monitoring system, whatever that monitors them, they are strongly believers that we are watching them 24 hours a day and that we will react immediately if something happens. And this is not true. We are not doing that. We're not going to do that. We don't have the capability to do that. And if, for whatever reason, we decide to do that, we will get big legal problems. How do you perceive that? Yeah, I think the legalities of how do we send these patients home, at least I can speak in the United States, is being worked out. And what we do is we do shared decision-making with the patients. We give them options of what they can do or can't do, the advantages and disadvantages. Because, as you're right, patients think that if they're going to send them home, they're going to be monitored to the second every minute. And even if something does go wrong, they're still 10 to 12 minutes away from paramedics and an ambulance. So it is a problem as we go forward, but the technology is coming, and I think for us to sit back and do nothing is not the right thing to do. I think what we will have to do is potentially legislate, or certainly develop very, very clear communication to patients so that they don't we are all on the same page with what the potential risks and benefits are. Thank you. A question for Ariel. Your presentation was a very political one, of course, and I'm not very sure that the Republicans will be very happy with your presentation after some picture. Of course, this happened everywhere, except maybe in your comparison in the countries where they really trust the system and the recommendations, like the countries the tigers that you were explaining.
explaining, because this exactly happened the same in Spain, okay, where we have the opposition and the government left and right, and they were, fighting all the time, and if one says one thing, the other one says the contrary. And so why the technicians, the physicians, the people that know is not taking the lead in all that? What are we doing wrong? We, the physicians and the society, the scientific society, what are we doing wrong not to be able to manage and to really lead this type of circumstances? How can we do that? Well, I think the main issue comes down to creating like an institution at the top that can really provide transparent messaging to everyone, which doesn't allow for people to make their own path and do their own thing. So I think creating laws and fines for everyone to have a sort of unified response would be the best thing. Thank you very much. Yes. I have a question. Yeah, please. Ariel, I have a question. If you are the President of the United States, suppose that you will be the next president, how do you fix it? Because the system show of the rest of the world that the system is not working well. You have the big numbers, the number one in the world about the effect of the COVID in the rest of the world. If you will be president, how do you change it? I think if I was president of the United States, it's a big statement, I would get rid of parties. Like, I would get rid of the Democrat and Republican Party. No, just kidding. I mean, I think that's a really big question and very important. I think really what it comes down to is having people trust their government, which is a big issue right now. And trusting your government comes down to believing that the people at the top deserve to be there. So having sort of like an educated elite, a technocratic elite, really would be important. And having that sort of partnership with your government and believing that your government is doing the best for the people. So that means the government needs to be investing in private companies to really get things done adequately and effectively, especially in a time of a crisis. And I think when you have those two things, I think the trust will follow. But yeah, that's what I think. Do we have Salvatore online? Yes. Emre, Salvatore is online? Okay. Can you hear us, Salvatore? Yes. Can you hear me? Oh, hello. Let me ask you something about the monitoring of the patients with heart failure at home. Because there are some information that has been published some years ago that basically the most important issue is not to record a lot of things, but just to have contact with them. So if you have a nurse that calls them every morning and reminds them that they have to take the pills and that they have to eat, let's say, healthy and exercise a little bit, and if you do that every morning, this is more powerful than any information you can get, except maybe for weight, okay? That's probably the only two things that have been demonstrated to be very, very effective. No control of weight, and if the weight increases, take more diuretics, and remember them to take the pills, because 50% of the patients do not take the pills appropriately every day. So how do you match that with the need of high technology, a lot of resources that are required, because if you want to go home to visit the patient, it is probably more complex than having the patient in the hospital, So and it becomes, we want to make it easy, but sometimes we are getting it more difficult, no? Yeah, thank you, Joseph. This is a very good question and allows me to, let's say, put the solution that we put into our telemedicine Italian program. I am a part of the government in trying to have a nurses station is crucial. And this is also a solution for your previous questions in terms of legacy issues. So if you have some nurses dedicated to control the system, is also making the possibility
that you have less problem with the results, but as you pointed out, the most important solution is the satisfaction of the patients at home, to have somebody, and in our group it is the central nurse station. You know, in our recovery fund in Italy, 55% of the funding coming from European community will be invested in nurses system. So these nurses call the patients can absolutely improve the adherence to treatment. That is one of the most important reasons for patients to come back of worsening heart failure. But also, it is also important that people are very satisfied. We sent a questionnaire to our patients. After 2 months, they say, we are very happy because we feel somebody take care of us, you know, and this is really something that is the improvement of telemedicine. So you are absolutely right. Having a nurse station is going to be the solution in order to make people happy to be controlled. And I think this is really what we should definitely try to put into the system of telemedicine, to make a kind of a bridge between patients. And as just to address the last point is the most important one. I fully agree with you. It's always important to monitor heart rate, blood pressure, oxygen to saturation, but teaching the patients to take everyday weight is the most important part, because we know very well that before patients has acute episode, the raise in the weight due to congestion is always important. So just to conclude my part, you are absolutely right. The most important situation is to educate patients, to weigh themselves, and also I think that the possibility the patient feel somebody take care of him is also important, and this is the role of a nurse station. Thank you very much, Salvatore. Thank you very much. I have any question? Yes. Another question from participant? I didn't see. Ahmed, Dr. Ahmed, you have experience about application. What do you think for the future we can use in our practice? Technical. I use scoring system apps mainly in my phone, but maybe in the future I was really interested about the glucose monitor without the pinprick, but I don't see how it's coming to the iWatch before it's developed as a glucose monitor separately without a stick. Do you know if that technology exists currently? I don't know the accuracy. I know they're doing something right now. I know that that was leaked from Apple, and they are working, I believe, with 2 other technology companies on this. How they do it, I have no idea. But that was, I know it's there. I'm assuming it's not very accurate, and that's why they didn't introduce it on the 8, but could it be the 9, the 10? I don't know, but I think, you know, we all talked about how are they going to do it with the iWatch for pulse oximetry, and they can do it. And now they're looking at blood pressure, and they're actually fairly accurate. You know, they're not super accurate, but they do exist. So I think, you know, the technology is coming very quickly, and my thought is if you can envision it, with the young people out there doing the advances right now, it's just a matter of time. Thank you very much. I think we haven't more time. We will finish. Thank you very much. We're waiting all to after 20 minutes for fantastic opening ceremony. Thank you very much for joining us. That they have in different fields. Let me introduce one of our speakers is Dr. Hikman Amarov. He is from Uzbekistan, and he wants to talk about the stent graft in emergency, challenges and achievements. Thank you, Doctor, for being here.
Herkese günaydın, merhabalar. Esteemed Chairman, dear colleagues, thank you very much for having me here. It's a great honor and pleasure for me. And I would like just to present our small experience in stent grafting in emergency cases. So the frequency of the occurrence of the aortic disease continued to increase in our country too, and with an incidence of 5 to 10 cases per each 100,000 populations. So recently the global severity of the disease 2010 project has shown that the global case fatality rate for aortic aneurysm and aorta dissection increased from almost 2.5 to almost 3 per each 100,000 inhabitants within 20 years with a male prevalence. Okay, now it's good? Yes. Okay. So, as long as the issues of the abdominal aorta are more or less solved in our hospital, which is one of the biggest emergency hospitals in my country, we would like to focus our efforts on the ascending and descending thoracic aorta, which so far is still issue to be solved and get to be closed. So we all remain the aortic wall histology and what the peculiarities it has and what a dissection can cause for the fatal catastrophe. And there are two main classifications of aortic aneurysms, as you know. There are by Stanford and by DeBakey. And mostly the aneurysm of the valsalva sinus, aneurysm of ascending, as I said, aorta, aortic arch, the descending aorta aneurysms, abdominal aortic aneurysm, and aneurysm of combined localization or general. And of course, it's caused to rupture and the very, very, very sudden death. So let me demonstrate some cases from our hospital. The 3 patients, mostly male, which referred us with several stages of the thoracic aortal aneurysms and what we succeed to do with them. So the first patient is a male, 40 years old. All the patients appeared to the emergency this year. So the male, 40 years old, with a periodic pain in the chest, increased blood pressure and infirmity. So, of course, it's male again and a beta blocker consumer and suffered in history chest injury due to the accident. This is just to be noticed. On the CT of the chest organs revealed aneurysm of descending thoracic aorta. So here we can see the aorta aneurysm is a sac formed. So here is a moment of the stent graft installation. You see the wire is inside the left atrium, and 22 G's grafting is going down. Hello? So after the stent graft installation, we got this picture. You can see the mesh of the aneurysm now is isolated from the general vessel. And you can see the contours of the graft. And this is the final result. You see the stent graft, so we succeeded to use only one segment. It's about 30 centimeters long. And on the descending, so it's type B by Stanford. And here is CT angio.